say Rocket Flare is that a little bit as well. I just want to touch on the Void really quickly though. It feels like that time dilation is going to have a lot of value this game. You know, Dawnbreaker, one of those heroes that likes to weave in and out of fights, use the spells. They've got similar-ish cooldowns. Same sort of thing with the Zeus, right? You want to be casting. Even the Jakiro to some extent. So I feel like maybe an early Ag Shard is the way that they're going to go after the Maelstrom on the Faceless. Hello guys. Dominate a few of those early skirmishes and look to some. За PSG.LGD болон өвчи багуудын хоёр дахь тоглолт эхлэх бэлэн болсон маань нэгт гейм дээр нь маш завгүй байлаа. Ямар ч шууд лайваар үзэх боломжтой болсон нэгэд тоглогчдын реакшн магшныг хараад сайхан үзэхэндээ за хай баасан дорчоо. YouTube ямар удаа рекоменд хийгээд нэ. Hi Shifu. За Хускар орж ирж байна өвжигөөс. За Юрагийн Хускар Spectre өдөөс сайн юм бахта. Өмнөх геймдэр Нагийн өдөөс Templar тоглох шиг харагдсан ямар ч тач. Плей нэг нь харахад за тэгэл айгүй хурдан л ялагдчихлаа. 20 минут нь баг ялагдчихсан үгүй юу. Тэг санагдаад байна. За хай boys. 20 минут. Жохо удаж ихсэн дурчлаа. Зураглал муу нөө. Мягна айланда brother. No, it's donation alert. Okay. Өнөөдөр өстө шинжэнгөө дотоогоо guys. We have Dota all night boys. Kind of about to disappear, and so will we. We will also disappear and give way to the casters for this game 2 between OG and PSG.LGD. OG PSG юу Tomorrowland stream оруулж байгаа би. Гайхалтай. Ондоо юм яа тань. Өдөө эхэлж байна. Одоо шууд эхэлж драфт дууссан. Huskar Spectre matchup байгаа. За өвжигөөс Huskar орж ирсэн бол нөгөө талаас PSG.LGD Spectre carry. Spectre void юм уу ч юу болоод байна да. Юу faceless void мэд харагдаад байна. Ямар ч нэг 8 цагаас гээд бодсон юм чинь 7 цагаас эхлэх гэж тэр нь би одоо анзаараагүй юм байсан. Хай Руи, хай билгүнэ. Хай Мицуя. Шижирэ Шифу гэсэн хүмүүс орж ирсэн байна. За илүү харагдаж байна юу гинэ. Юу илүү харагдаж байна. За өвжи Void Huskar тэнэлээ сонирхолтой л драфт хийчихлээ. Carry Void-тай. За offline Huskar-тай юм байна шүү дээ. За Spectre-өөс гайгүй ялаад явчихлах гэж бодож чинь position 5 support нь л Jakiro юм байна. Амар энэ тоглолтын дээр бүр савж магадгүй л юм байна да Spectre-ээрээ. Killer за 0-0. За тоглолт өнгөж эхэлж байгаа LGD-ийн. За LGD өчигдөр Nigma дээр рүүн гарахаас өмнө 1-5 эсрэг 5 байл да team wipe-таад шийдвэрлэх чухал тоглолтын дээр. Айгуу гоё ихэлсэн байгаа. Энд чи Амарыг нэг унгаад эхлүүл тунд дажгүй болох юм болов. Хойноос нь гүүгээд орсон. NTS цаана. Амар л дайрж байгаа ойлгомжтой. За энэ чи яа 3 баатар дээр дуулбрит орсон. Амар гүйж гарч чадах нь урд нь батариад блоклаад гүйж байгаа Шинку. За өвжи. Ямар ч тач ингэж л эхлээд байгаа LGD-ийн рүүнээс өмнөхтэй decision-д нь аягүй сайн. Killer за техник. За амар ямар ч тач нэг унчаал энэ лүгээ буцаад гүгээд ирж байгаа. За ингээд нэг үхээд эхэлсэн Huskar хэцүүдчихдээ юм да энэ чи. Тэр бүр 3-аараа яваад байгаа маань 3 эсрэг 3 лайн. Huskar-аа ялуулах га Taiga эвгүүцсэн байж болох хойноос нь зөхиод гүгээд байгаа. Батарейны damage сайн ороод байгаа. Taiga verifier байгаа болов байсан. Тэ дуулбар тэргэлэгдсэн гэсэн Taiga-ийг бол гайгүй маань. Salva дэш нагараа дарах боломжтой. За NTS гол ямар баг хэвчтэй байх юм.
Өчтөр LGD маань манай Nigma гэжтэй муухай ялсан да. За тэр дахиад тайгаад дайрцсан өндрийн зэрэг өстө 50 сайхан байлгадаг үү. За цаана Spectre Huskar 2 нэг эсрэг нэгдээд Huskar ашигтай гэж бодож байна. Тэгэхээр Spectre 7 крип аалттай бол Huskar ердөө 5 крип аалттай явж байгаа. За early level Huskar team сайн байдаггүй шүү дээ. Why? За Тайга Миш 2 ямартаж 2 зэрэг 2 баг зэрэг ялагдаад байгаа ч гэсэн нэг Warlock-тай болохоор хийлэн дээр нэх ажирахгүй яваад л ах шиг нь. Why there Амар. За Амар энэ чи эвүүдж байгаа байж магадгүй. Inner Fire. За Inner Fire дараа залж байгаа юм байна. За Clock Checker 2 нь хүчтэй юм байна л да. Доор нэг эсрэг нэглэн хэр явж байгаа л Faceless Void-өөс Dawnbreaker. За Dawnbreaker илүүрхэд байгаа юм байна. Угаасаа алдаатай Баатарлинд бол. За хоёроо шидэл баг Crypt өдөр чигээр нь алаад байгаа гэж бодож байна. За өндөр армортай өндөр HP-тэй Strength-ийн Баатар Attack Animation Creep авахд дайжгүй. Ингээ харах юм бол бүр амар амхан тоглож байгаа. Тэгээ Dawnbreaker-ыг mid дүүдээс нь тоглоод л ч ямар ч утгагүй юм билээ. За Юра дээр стан амжилттай. За дээр дахиад Батра шинэ үнэд өөрөө багц тустай. За өвжигийн 2 спорт хоёлаа ямар ч киллийн потенциал гэх юм байна те. Warlock Ranger 2. Хай Анжела Оромд. За Riot Masters тэмцээний. За finally өдөр хэлсэн байна. За хоёр багийн ялсан нь доор байгаа Team Spirit болон Team Secret багуудын аль ялсантай тоглоно. За тэгээ Grand Final шөнийн 2 цагаас. За энэ дээр Why дээр кил амжилттай өвжи. Дараад ороод ирсэн Тайга баг цустай байгаа. Тайга унах нь Windrand байхгүй бололтой. 3-ын дунд ганцаараа шингүүдэр кил орж ирэхнэ. Амарын Huskar дабл килийг хийж байна. За Huskar-ыг ингэж даврааж болохгүй даа. Кил ярьцаа 2-1. За Аме Spirit Vessel худалдаж авч байгаа маань Spectre дээр нэлээд сонирхолтой сонголт. BCM лөө батарейдад ороод ирэхдээ тоостод гүйлгэж байгаа BCM өөрөө рүүн авч чадсан. За энэ Tiny-г ална гэдэг тийм ч амархан биш дээ. За гэхдээ ямар өндөр дэмэж вэ? BCM баг унаад байгаа юм болоо 8 стик чарж байсан дараад гүйлээ. Хойноос нь дахиад нэг Arc Lightning nothing to say. За барыг 4-5 Arc Lightning хэрэгэлж шүү. Килийг ямар тач амжилттай хийлээ. За Амарын лил бүр маш гоё байгаад байгаа. Юу болох нь хэдүүлээ харцгаая. LGD-гөө манай Nigma хочсон юм чинь л гэж байна. Гэ LGD ялагдасан манай Nigma ялсан юм чинь. Кил ярьц 2-2. Will need to be careful. Zeus is going to be level 6 very soon after the next creep wave. За дээр ямар ч Амартай Амарыг налаад 2 спортод байлдангууд алаад сныг анзаарсан учраас яг энэ дээр бол 2-2 зодон бол бүр байнгын л явж байна да. Shackle shot, clockwork дээр амжилттай. Жинку, Тайга. За цаанаас дагер шидэд Spectre булхацад ороод ирсэн байгаа. Windrand байгаа. Амар нанаас дайрсан Шинкуг. За Dawnbreaker 6 үрдсэн юм байна. Амарыг стандах юм бол маш эвгүй байдалд орсон. За Амаараа алдчихж байгаа. Цаашаа 2 Баатар дээр Fate Pian ямар гоё орж ирэлтвэ. Нэмээд Starbreaker байж болж байна. Fate Pian маш гоё тоглолт. Нэлэг буцаа TP боломжтой. Тентээс нь ч BCM барыг солоод болж исэн. Гайгүй гарч байгаа юм байна. За Dawnbreaker гэж нэг ийм л Баатар байгаа шүү дээ. Доор нэг эсрэг нэг хийсэн бас учраас 5 тоглолтын 5 мөдөн дээр аль дээр 6 левел хүрээд амжсан байсан. Тэрийг нь бол өвжигийн баг левелтэй 3 багийг ерөөсөө анзаарч чадсангүй. За Юраг бол доор бүр савсан багыг анзаарч байгаа. Юрагийн 6 левел хүрэх хаасан болоогүй. NTS.
Still full HP, full mana though. Would have liked a bottle refill, but not a massive deal. Өтөндөөсөө Coming in from behind. Аавда Джонсон NTS хойшоогоо Was there, but no үсрээд гарч чадсан. toss available for BGM. Couldn't get on top of the Zeus. While back up the top, that's just Jinky. Every time he looks Misha. at work, he is there trapping someone inside. За одоо Dawnbreaker өлтий. Fatal bond from Misha. Нэлээд өндөр кул даунтаа унших болоог байгаа. Back their way. And even though they are 2v3, За гол Zeus л ороод ирсэн. Nothing to say shackle дуулсан. Nothing to say гайгүй байх гэж бодож байна. interesting angle there from Tiger. Thunder Ghost Frost байгаа. Finish him off, and За ингэнэ. Дэмж нөрөх бах дайсаар агаад Raindrop on a sliver of HP. Magic Wand-тай нэлээд хатуу зэвсээс алж чадсангүй. Magic one. Usually you don't see that item on Zeus, but this is Kill ярьцаа 3-6. having a couple of extra За амар болон дабл кил хийгээд ихсээд ичвэл тэр Fate Beyond Dawnbreaker-ыг зогсоох бол маш хэцүү байгаад байна. Энэ янзаараа тоглолт үргэлжлээд байх юм бол against 29. So he's going to have another ulti in За 15 өвжи. seconds. Is he За bringing энэ тэмцээнийг a couple of нэлээд bangers? өндөрлүүлэх аюул ихэд ойртож ирж байгаа юм бол өмнөх мейжрийн авраг. Keep that game flowing for LGD. Jinky, another refill. He's all over the place, isn't he? I don't think За he's Шинкугийн клок. За Шинкугийн клок өчтөр Nigma бүр за манай Miracle-ыг бүр байхгүй болгоо хийсэн шүү дээ. Monkey-г бүр the bottom jungle off his list. өчтөр жинхэнэ нүүб шиг харагдуулж чадсан. Модон дээрээс нь байнгын унгаж халаад. Yeah, spent a lot of time За жинхэнэ Miracle-ийг feedлүүлсэн дээ өчтөр бол. top to mid. Бүр огт тоглуулаагүй. Bouncing around. Dawnbreaker ulti available. Zeus. За Nothing to say энэ ч. But they're waiting for За дээр нь хоёр отор байгаа. They were Авлаж waiting for him. тоос. За Dawnbreaker өлтий ороод ирлээ. За энэ Fate Beyond ямар орж ирд юм бэ? Nothing to say цус нь хөдлөөчгүй байгаа. With no kill. BGM славдуулсан. Starbreaker-ийн стан ордгийн даван дээр Shackle-та зогсоосон. Chronosphere байх боломжтой Yura. Shinku ороод ирсэн. Chrono ready. Nothing to say. The time Yura Chrono ашиглаж чадахгүй уунчлаа. Юу болоод нь Fate Beyond double kill энэ. Spectre яаж Huskar-ыг соло киллдэд нэг гэдэг нь тун сонирхолтой. on top. The avalanche toss. Not finishing. Аамаа өөрөө гараад ивж байгаа. LGD yet again winning a battle where it looked like OG. Яра юу л болоод байна да. Yeah, nothing to say was keeping the distance on Zeus using arc lightning like I don't Killer know, sa 10, 4-8. 15 times, and they just couldn't get stuff done. Even if he lands a Chronosphere, I don't think there's enough damage. Like in terms of damage inside Chrono, they're gonna be pretty limited. We're talking about like maybe Tiny's avalanche power shot, but other than that, yeah, it's gonna be very limited. And now Spectre has ulti, so they don't necessarily need to play the top lane. They can shift position to potentially bottom lane. Zeus will have ulti available in 3 seconds plus arcane. Тань тоглолт Like this global яаж чөрөнж болохоор байна? They can play anywhere. They're not locked into any potential real part of the map. They've got the potential to go wherever they want to. If they know there's a target they can kill quickly, they'll find him. But this Radiant За Nothing to say өрөөд ирсэн. Мишаг удаашруулж чадсангүй. did spot them coming, so Misha will retreat back behind his tower. За Амарын нэтворт болон дажгүй л байгаа юм байна да тий. See Uragi bottom though in a second. I think that dire wall За Fate Beyond одоо Deadly Lane гэж бүтэр өндөө ажиллаа. just about maybe. Yura-гийн эхний айтем сонголт Hand of Midas. I don't think they knew exactly. За Midas тэгээд айгүй олон carrier-ээр ирэхэд аавч тоглоод байгаа. Тэгээд Spirit vessel, no. Midas авсан хүмүүс хожсон айгүй ховор л байгаа даа. We'll have it in 400 Өчигдөр лөө. Уржигдрийн тоглолт нэр Yura-гийн урсаа дээр Midas аваад ямар ч тач This Huskar could potentially TB-г out carry-сэн санагдаж байна. He's not countered. They'll only have is like magical damage. There's gonna be some physical coming out from Fate Beyond because he's going for Deso. Oh, from the За Амаа ямар ч тач ашигласаар байгаа техник айтмаар Westlall босгочихж байгаа юм байна. Him scaling a little bit more to have the damage because Spectre going for different item and in terms of tower damage they don't have as much so this Deso is За gonna Westlall help out quite a lot. гоё сонголт юм болоо. Shackle on him. Clockwork дээр Shackle амжилттай Dawnbreaker үлдээ ингээд л ороод ирдэг. Хүмүүс ерөөсөө хамгаалаад өгөхгүй байгаа. Chronosphere 2 дээр Nothing to say цаанаас damage-лэн looking to get damage. хаантлаад ороод ирж байгаа. BGM асуулт орсон. Yura. За Glow Face-нээс өөр айтемгүй. Воо ямар ч damage хийсэнгүй Yura баларсан байж болох Shackle shot гоё. Аамаа Yura-г зөвхөн гүйсэн хивээрээ Nothing to say хойноос нь дагдтаад киллийг дуусгах юм болов Yura. За гарч чадахгүй. Манай Rock Flare орж ирж Shinkug дуусглаа. Suspended in that trade. За Fate Beyond-ста өвжиг ханцтай гай болж чадчих нь яг үндэ. BGM 2 баатар дээр амжилттай. Ваа энэ Nothing to say mana дуусаад байгаа ч кил хийгээд баг амжчих юм шүү. 100 damage хангалттай хийж байгаа. Nothing to say 0 mana. Shinku ороод ирсэн. Амаар ороод ирж байгаа. За нэг TS дээр кил амжилттай. Харамлалт авц учраас Амарын хувьд бол нэлээд хүчтэй болоод ирсэн. Right now he was in the triangle getting a couple of stacks and very close to
just a casual Sand right now. Having that armlet, it's gonna be a bit difficult. За Юра 7 левелтэй болоод ирсэн байгаа. Because of all the global presence that they have, like even За one Clockтой учраас амар бол нэг Рошан мошон гордод бол димил юм шүү гэн. Уул нь үдид чинь Рошан наримлаад авц ус карт бол аяга амархан унцдаг штэ. High quality 480 яагаад нөө. Тим юм уу? Уул нь тим биш байх хэвээр даа бос. Тэгээс хараадах. It's easy to break a record if you go for item that no one buys. 1080 ээж л энэ да. I wonder what the stats are on like a Crystal Maiden rapier. 1700 айл л лэн. Not in the DPC tour, but yeah, some lower brackets definitely happened. Zeus ulti is available. BCM 8 левелтэй болоод ирсэн байгаа. With your cane rune, so that means it's going to be up again. BZM on Tiny. Шинко. Shut down a little bit. Also, he decided to go for power treads and wind lays, so Blink Dagger gonna be delayed. Yeah, much slower game from him. За first stop бас ч гоё болох юм байлгүй дээ. За Nothing to say Kaya авсан. OG sitting about 4,000 net worth, and again we come back to the point about Amar being that position 1 from the off lane. He is the highest farmed hero in the game. За LGD-ийн дэшээ. 3-аараа смоклоод хөдөлж байгаа. За их сандал Тайгатай дарах боломжтой. За Тайга онхнаа. За хүүхшот хэрэглэх шаардлага бараг байвуу байхгүйсэн үү? NTS маш амархан клик өөрийнхөө гарт орууллаа. We've seen this from LG right up against any team in this tournament. It has been control the room. За Bounty рүүнээс PSG.LGD-ийн бүтэн 1800 гол аваад байгаа. Өвжи ердөө 800-ын гол авсан гэж гарч ирж байна. Ямар гоё статс вэ? Энэ ямар гоё статс вэ? Тэг ингэж харуулдаг нь. Ингээл хараа Bounty рүүнүүд ямар чухлаач холбогдолтой вэ гэдэг нь ихэд харагдаж байгаа шүү гэн. За Юра 9 левелтэй болоод ирсэн. За энэ үед carry дахсан нэлээд удал юм байна. Эхний хайтмаар diffuse тэгснэ BKB. За энэ Insania. А Миша боломжтой болж байна. Юра 10 левелтэй болоод ирсэн. TP out. TP's away from the bot lane, gets out of the reach of Faith Beyond's Dawnbreaker. And there's another rune, right? DD spawns bot. Клэртэй 6-аар. Who's getting it? It's nothing to say. He is picking up the power runes. Jinkyu all over the place with his clockwork, moving around the map. The Sync-ийн серви биндэ Аркан буц тарж ирээд. За Юраг ямар ч тэнцээ байгааг нь мэдээд авчиж байгаа. За хүүкшот гоё. За энэс Миш олбор яагаад ч гарахгүй баг. За килиг энтэс дахин нэг удаа. За ингээ позишн аваад фидлээд эхлэхээр ерөнхийдөө гейм хэцүү болчихт юм да. Амар нет орч арддаг тэргүүлж байгаа. Амар ямартаж Spirit West-лээ тосчихсан. За бас их сонирхолтой болт хоёр талаас. Уул нь Ускарыг алхад гоё ч гэсэн өөрийнх нь геймиг бол нэлээд их suffer хийж байгаа. Аамаа. Юра. Киллерт 613. Завтач Миша сайхан ч өгсөн бол вар тааныг мэдж байгаа. Юра, Icepad онцсон. Юраги. Тайм октод гарч чадсан. Спиг шууд Voidland буугаад ирж байгаа юм байна. Та нар гоцрот байх ёстой. Dawnbreaker ult Y-ыг маш сайн хилцэн BZM давхар stun from Fabian. Тайга цаан баг унж байгаа амар. За Chronosphere ямар гоё юм бэ? Өвжигийн маш гоё дан болох юмштай хасах дөрөв. Үргэлжлүүлээ баг team Y хийж байгаа юм байна. За том сонирхолтой тоглолт. Яаж байлтчихва. Маш эвгүй байдлаас LGD-ийн шуналтай орж ирэхэд нь өвжигийнхэн өөдөөс нь ямар нэгэн За буруу зүйлгүйгээр гэх юм уу да.
Даниг авч чадлаа. Киллер за 11-14. За голын лэнийг хамгаалахад буугаад ирсэн байгаа Шинку. Хүүк шот уулна байгаа. Тэнд форс шот байхгүй. Тайга бурхан болох хаа. Тайга. За бурхан болсонгүй Шинкуг баг бурхан болох гээд ирсэн. Зөрүүлээ Жакирогийн зөхөд. За баг унахын ойлгомжтой байх Транкл бүзэх бол Y-ыг харцгаая. За Y гайгүй амьд үлдчихэж байгаа юм байна. Транкл бүзэхсэн ч гэсэн. Амьдэрчж байгаа юм байна. On the other side, PSG.LGD, they want to have Zeus ulti, they want to have Spectre. We're going to see that again. Юра. Rock drop and Уул нь айгу дэжгүүл эхлэх шиг байсан. Тэгээд хаант дараа шууд Void-лоо дайрдаг жоохон сонирн болчихсон. Угсаа Time Octo Butter Void-лоо бууж ирээд damage өөр нэг Wesley-с айтангу physical damage хийхгүй байгаа. Тэг чи Down Breaker хүртэл айгу гоё орж ирсэн. За тэр Chrono-г одоо хараарай баруун дол булангаас хоёроор нь Chrono за Ами болон за mid carry-г нь хоёулыг нь оруулсан юм шүү дээ. Юрагийн ямар гоё Chrono. За нийт орох баг зэрэг дутуу яваад байгаа ч гэсэн. Тэмхүү playmaking юмуд нь байгаа даа. BCM дээрээс Шинку л ороод ирсэн. Шинку. Өвжигийнхнийг 50 байхгүйсаа өөрөө 50 байж чадхаа үлээрлээ. Why? За Void diffuse босчихж байгаа. За Юрагийн гейм нэлээд гоё болоод ирлээ. За Майдстай учраас Maelstrom хэрэггүй л гэж үзсэн юм л үү те. За иймэрхүү үед бол Рошо орж болж байгаа. За энэ чи Tiny Void 2 Tiny Void 2 лэнд зэрэг харагдаж байгаа. Тэн оронд бол Spectre-ийг Рошо авч байгааг гадарлахгүй байгаа. За Tanner Crossfrat-аар бол Ускарыг алах уу ч даалахгүй юу? Smoke-лод дайрсан. Рошын цус хармаар байна. За Рошин баг унчиж байгаа маань хүүк шот ямар гоё хүүк шот вэ? Амарыг битэн дотор налаа ичлаа. Шинку X-ийг авах нь боломжтой болж байгаа юм бол ямар ч тач BCM орж ирээд X-ийг нь сначлаад авсан. Chrono цаан дөрвөн баатар дээр юура юу вэ? Йоо. Зевсийг унглаа. Бүгдэндээ байлдах байх Юрагийн нэлээ өндөр левелтэй таамаг 4 левелтэй учраас наашаа гараад Вау. LGD дахин нэг удаа Даниг айгу гоё ихлүүлсэн ийж дахиад тим айптуулаад чиход дуусгар болж байна. BCM-ийн гарт нь X одоо болтол байх ёстой. Ай. За X ямар ч алдсан юм байна шүү дээ. За тэг нэг хазгүй юм сая Шинку Рошонд баштуулах шиг боллоо. Зад нь хүүк шот хараад байгаарэ. Шууд мэдрэмжээрээ орж ирсэн. Blind хүүк шот байсан шүү дээ сая. Ускарын шууд алчж байгаа ч гэсэн баштуулсан байв уу яатсан ба. Дээрээс нь Юрагийн Chronosphere-ийг хараач. LGD-гийнхэн бөөнөрө цугларах айгүй л сонирхолтой байна да тий. Нэг цуглаан үүсгэж байгаа л баригдцгаачаад байгаа. Киллер 15-17. За хоёр тань дараалаад ерөөсөө Voiding Chrono-гоор л дайна авчлаа да. OG. LGD still trying to play into their vision there with nothing to say in Jin Q. Look at that damage spread. 10.7k from the Warlock. За тоглолт үргэлжилсэн Юрагийн NTS-лөө дараад орж ирж байгаа. Zeus-ийг бол ерөөсө тоглохгүй юм. Diffuse-тэй W-дсан. The nothing to say шууд унлаа. Тайга цанстанд болсон Fate BN ямартай зүрлээд хоёрыг унгаасан Юра. За баг goal гээд байгаа юм шүү. Fate BN дээр Diffuse play-д ороод ирсэн байгаа. Vessel Юра. Бэклэх шаардлагатай болсон. Амаар ирж байгаа. Хойшин тоостод гаргаад гисэн Fate BN-ыг унгааж байна. 19. Тэмхүү байдлаас яаж камбэклэх хэвээр юм бол тоо. Tiny's getting pretty massive now. They are the ones controlling the runes. Yuragi is going to pick up region, refill the bottle for BZM, and BZM on Tiny. Echo Saber done, Blink Dagger as well. Thinking about getting a 4-staff. Oh, that's an interesting one. There is one 4-staff on a Wind Ranger.
That's So gonna be BZM. done in 100 gold. Orlog probably thinking about getting one after finishing the pipe. They're gonna hit a big timing with this pipe. A lot of damage will be. За өвжигийн хамтж плеймейкерүүд нь амар гоё л тоглоод нь Void, Tiny Mine, X сулгааллаа, дөрөөр нь Chronoдлоо. За маш гоё үед бас 2 Corin смоклоод Chronodод унгач чадсан Юрагийн. He's caught up now, BZM. Not just that, but they've overtaken in terms of bounty rune gold as well. За Y9 левелтэй болоод ирсэн. Gives you more of that money. Why very aggressively farming this bottom radiant jungle. За чи болох нь арцгай. Юра, Get away with it. Taiga, Get straight onto that Jakiro. Юра цаанаас ирж байгаа. Hook shot, the full staff across. За Y-г шууд ингэж л унгаж байгаа. Shinku харин гаргаж чадах нь. Shinku first of TP. Force staff. За энэ чи хол ирэх стан бол байсангүй. За хоёр спортынхаа нэгийг л алдчихж байгаа. What's the idea there for LGD putting two support spots За Юра энэ ч бүр баатар болчихжээ. from the rest of their cores? Diffuse BKB араас нь агним шаардаа шууд авч байгаа. За Void-уудыг хараад гаж ерөөсөө хэр баргийн том айтмны өмнө агним шаардаа эхэлж аваад байгаа. Тэр үеийн шаардныхаа хүчийг ерөнхийдөө тоглолтод ойлгоод эхэлсэн юм болов. За дээр Chronosphere явах гээд энэ уу яах гээд нь Юра Spectre-ийг соло килтгэл ах та. Юра. За ингэж амар дайвлаад бол дими яг. Гэтэ цаанаас тааны ирж байгаа. Аамыг харсан. Нарыг хитрхи дайв болох гэдэг шиг байна айгундаа. He's there in spirit. OG smoked up. They've got great ways of catching and killing. What a great ways. These LGD heroes. За BZM Just going to clear out the mid wave rather аавлаачдад going into the голын вэвийг гаргаж байгаа. triangle. За Fit Disotto хосолцсон. Play into their vision. Энэ нөхрийн блинк босчих юм бол бүр амар л болж байгаа юм байна. Starbreaker нь бүр маш ч гордог штэ. Fit Beyond Diffuse-дэлсэн хамар нь байхгүй. За явж яхад нь башта зогсоочлоо. Хамраа шидэж болно Fit Beyond. Хамар шидэгдсэн шаклт болцсон Fit Beyond. This faceless void now unstoppable. За өөрөө дэмэж гаргадаг билд хийсэн болохоор хайлын өгж байгаа дэмэжийг даахад бол маш хэцүү байна. За гейм нэгийг л аяга амархан ялцсан шүү дээ LGD-гийнхэн. За гейм 2 бол хэцүүхэн л гейм болж байна да. Yeah, look at that. Spectre was Spectre манта одоо л дуусж байгаа. Spirit Vessel бай баргийн тоглолтыг баллаад байгаа юм болов уу яагаад байгаа юм бол. За хэлж мэдэхгүй л байна. Why лоо? misses. Аавлаж зөрсөн. Why with a glimmer cape going to get Why модонд орсон. Ice pad. За why space гаргаад гүүхнэ энэ. the full staff there. Аавлаж уншиж байгаа. To play Аавлаж into the тоос. За чи Fate Beyond-ы өлтий ороод ирсэн. Үргэлжлүүлээд хаант ороод ирлээ. BZM-ийг гаргаж чадах нь уу? Тэгээ BZM унахнаа. taking down the tiny and the wind ranger. За Spectre Dawnbreaker 2-т дээрэс нь Clock нэлээ болоос хөгж орж иж байгаа учраас өвжиг хоёрыг давраа явж явахт нь л өстой жинхэнэ л нүдлэн өстой алгууллаа таа. Юра. За Юра backup байгаа, Chrono байгаа, Аме. Юрагийн цэг талд нь оруулсан. Юра time walk. Уртаас нь NT-с гараад ирсэн. Chrono асаагаад баг балбах юм биш үү? NT-зэгтэй байсан. Now after that chrono, Юра. Orgil realizing quickly he couldn't finish Хэнэс the нь job. хөөхөндөө Fate Beyond. And they will За Миша цаана унж байгаа. Jinku's cogs. Юраг алж чадах нь харцгай Fate Beyond. Beyond. Okay. Амар нанаас ирж байгаа. Look who's coming over this hill. It's a monster. За Амарын It's Amar. backup хараахан босог байгаа. He is hungry. Дахиад налаад болоо. Splitting out the map and then trying to go for Faceless Void, baiting the Chronosphere, assembling Eon Disc on Zeus, and also За NT Semester Chain Disc авсан юм байна. За Faceless Void-д бол нэлээд Nullifier гаргая гэж бодож байгаа хоо одоо Юра. Do you have any big items on side of PSG.LGD? It's still far away from Vision 17 левелтэй болоод ирсэн. Scotty, and yeah, Zeus going for Aghanim Scepter. That's gonna take a while. No BKB. Like PSG.LGD will need to farm for another like 3 or 4 minutes to get another set of items on their side. Yeah, I mean, forcing the chrono, the BKB is nice. Do you think OG are still happy with the way that all went? Because with no Haunt, Thunder God's Wrath, looking at the cooldowns there, like yeah, you've got hook shot, but can OG go It's a for another Bizium. fight? Or with Golem and Chrono Bizium. they're gonna have to wait it out, just like
Тэнгийн мод бол яаж өргөжж магадгүй юм байна л да тийм. Zeus Spectre-тэй шүү дээ. They will take it, but they feel much more comfortable just waiting for Chrono, waiting for that rock. So both teams looking just to За Хейстер нь харагдсан бол nothing to say явж байгаа. wait out the ulti cooldowns and try and Why? prepare themselves for those team fights. You know, placing deep vision. We see OG there with a Tinker Ward, setting things up to maybe push out the top tier 2. And of course, we are now looking towards that second Юра, Roshan. A minute and a half until the Шинку. big man spawns up again. Нараас нь тайм огтод ороод ирнэ. Down in the bottom, Тэгээ Шинкүнээс гарахгүй хаа. find him. He Oh, found oh. the Oh. eagle, still gonna die. Hook shot to the creeps, but 3 Өөртөө хүүхдэх боломж гаргасан идэж бол tracking back on him as they snap. Ускар. Aghanim Scepter delivered. The life break оноод. Huskar now. За агнт болж учраас нөгөө акцийн Forcing the duel basically. Yeah, pretty much. За нэг шиг Duration taunt. That's gonna be big. таунталдаг байгаа. Hero, if he can find an Тайга opening. форстд гарч чадсан. He does have an E on this, but Тэн чи юу болоод байна? Аамыг барьчихсан. up and down. Chronosphere байгаа. Аамэ. Тэн чи Хускар таунтлалцсан. Баларж өгөн Chronosphere цаана эндиск уншсан болов уу? Харцгаа эндиск уншсан юм байна. Tiger dies Ame somehow. Zeus ямар ч үсрээд гарах гэж үзэх бах Юрагийн Chronosphere Waster Finished off by OG. Spectre байлаад буугаад ирсэн. Step fight and Аамэ. this one. Буугаад ирлээ. Амаарлуу бэкап байхгүй, Ускарын бэкап байхгүй. Мэдэж байгаа. Fate Beyond хонос Hammer шидсэн. Амаас цаашаа life break-д гарсан чи форс жоржрыг коглох байхаа да Амаар унах боломжтой болж байгаа шиг. Шинку. Яа. Энэ Ускарыг хараач. Fate Beyond triple kill хийсэн. Амаар ямар тач өгөхөөсөө өмнө Roshan is being тамлуу читер хамт явна гэж Шинку хамт унгасан. they need to get this Rosh. За Амагийн buyback decision-ууд айгуу гоё яваад байдаг. Back from Ame. За Рошан хэд араас гүн дээр гарч байгаа. Энэ Рошаныг авч чадах юм бол PSG.LGD Seconds. Nigma-гийн өдөөс авсан нэг гейм шигэл. За гейм нэгийг яаж авлаа те. They do have like Manta style Spectre. За тэрэн шиг юм болж магадгүй. За Nigma-тай тоглосон тоглолт нэр ерөөсөө яатсан шүү дээ. Nigma-гийнхан амар сайн ялж орж ирж байгаа л голоор нь бүшилжсэн чинь Аме нэг Аме орж Nigma-гийн position-ыг нь бүр амар алдагдуулаад no joke when you've got fatal араас нь байж бууж ирээд бүгдийг наалаад life break. Рошан авч ялсан. So, someone like a Spectre who is very tanky, all that damage stacking up and spilling across LGD. За Аме араас нь лээлтэй болоод ирж байгаа. Didn't have buyback and we know that. Кил ярцаа 24-25. LGD were considering was the ability for Huskar to rejoin the fight and make it a 5v5. New neutral items are dropping. Anything big? За sorry guys. Not on their side. Spectre with the paladin sword. That's not gonna keep her alive in these fights. За Аме ямар тач Cloak of Агним Flames. Севтер фармцсан хибээрээ. Huskar has one of those cloaks as well. He's called Cloakwork when he picks it up. Cloakwork, yes. All the abilities are gonna be ready in 20 seconds for OG. Oh, a blink dagger for Tiger now. Even more maneuverability to get on top of the Zeus, which has been his Юра. primary focus. Find these shackle shot angles. It's been very good. За Шинку жаарсан Шинку. Now Huskar focus. Юра хаашаа өсөрж байна гэж та. Clockwork. Шинку ч өөрийгөө трапплчаад байгаа. За Шинку унах нэ. За Юра яст өөрийнхөө ког юм шиг дотор нь орж ирж байгаа. Зөхөж байна. Repositioning himself perfectly. And Clock dead for 40. Is this a quick They're gonna buyback try for him? to They force it. contest. Yeah, I feel like they will. Юрагийн It's more than enough. Хойд нэг дэмж гаргадгүй юм шиг нэ гаргаалах шиг байна. За энэ Рошаныг хамгаалах хэрэгтэй. Spectre buyback байхгүй. Хэрвээ энэ Рошаныг алдчих юм бол тоглолт жигдрэг тийшээ нэлээд хандаад ирэхийг мэдж байгаа учраас It's always the safest move. But which high ground do they want? They like to go triangle. за Tiny Force тавтыг бодлож авсан байна. Back. We'll go Нөхөлтөй билд н ороод ирсэн хиндлүү ээ. Why юм байна? Why? Онцгой боломжтой buyback байгаа. pick off why. Buyback дарж болно яг одоо. Playing with Tiny this time around and just follows up on stun from Tiny and I Шинку love itemization on OG. Инус рүүнийг олоод ирсэн. Force staff to be able to get outside of the cogs. Also close the distance between the Киллер 26-нд hook shot ороод ирж байгаа. Хиндлүү ээ. Tiny луу байсан. BC мөргө Force-д гарч байгаа. Дан яаж өргөжих нь Chronosphere харцгаа Юра ороод ирсэн. Fate Beyond луу цаана хоёроор нь болон Chronos болж байна. Zeus-ийг хайж авах учиртай. BZM дээр kill болохнууд Fate Beyond зөхөд гүгээд байгаа. Fate Beyond Starbreaker хангалтгүй харин эсрэгээрээ Taiga-г алчихлаа. За Хамбарнаас нь бултаж чадсан. Юра Chrono хэрэглээгүй хийвэр Zeus-ийг одоо тайж авах учиртай. За юу болоод байна?
Spectre-ийг ямар ч унгаж байгаа юм бол гэсэн чи амар өөрөө ойжсон юм байна. Юра Chrono-го хэрглэж амжаагүй л байгаа одоо болтол. BZ магч маш бага цустай. За энэ nothing to say хаан тоглоод байгаа юм битээ. Triple kill for Yura. За энэ дэн яг яаж өрнөд нөө 3 тал барыг салцсан байлдад нөө хүн авж байгаад. За тэгээд Yura ерөнхийдөө Chrono-го ашиглахгүй ингээд байгаа л байгаа nothing to say-г л дэнлээ алхаж ирэх боломжийг нь ерөөсөө өгөхгүй байна. Тэгээд Yura-гийн хайтам билег гоё юм байна л да. За Sky-гүй дээр шаахгүй гээд Yura гараад ирсэн байгаа. Зим айтемтай Void 25,000 damage хийсэн байна гэж зааж байна да. За Roshan балгаад эхэлсэн. Clock 10 секунд. Roshan контрол боломжгүй байна анаас. За нэм бүтэн дотор нэг унгааж идэж болж байна уу? За Void бол Clock болно 2 секунд. Nimbus унчих юм бол Clock бууж ирээд үүсэх боломжтой байна да. Roshan зүсэг харсан. За Shinko гэхлээр алах юм байна. За бүр сейф болгож байгаа. За Shinko унчих юм бол X нааш чадах юм байхгүй шүү дээ. Тэгээс Spectre нэг хандлж бууж ирэл ирнэ. За амар X шарт хоёр койлинг авч байгаа. Ингэснээр inner fire-аараа өөрөө спелтдэг болно. Тэгэхээр чи Wesel шууд спелтэн гэсэн үг. Wesel Spectre-ийн dagger magarыг But this time around, I feel like it's going to be much more difficult. Way harder. Киллер цаг 37 болоод ирсэн байгаа өвжи. 10k-ны дуртай илүүтэй. За агны мат энэ Spectre carry гэх юм болов. Нэтэр чартын 4-т яваад байгаа. Wesel авдаг амар сонирхол болчлоо гэж хараад. Wesel-ийн хооронд баг diffuse байсан бол өөрийнх нь фармыг чурдан болгоод бууж ирээд гаргадаг diffuse мантада зөксөн бол яг амжилттай хос юм болов. Y модон дондоос TP out. Гараач чаа. Мэтийн backtrack талент backtrack нь Dota 1 тоглодог гэсэн бол skill-ний damage шингээ гэдэг шүү дээ. Бултуулаад гэх юм. Киллер цаг 30-27 болоод ирж байгаа. Доор Fetbian дээрсэн. Fetbian TP out ихний зөвлөлөөр бош орчлоо. Fetbian хаантлаа буугаад ирсэн. Тайгол буугаад ирэх боломжтой. За хаант иш. За одоо хаант нь орж ирж байгаа. Өмнөх нь shadow step байсан. Yura X байхгүй. Clock-ыг гэнэ боломжтой. За Fetbian юм тач амд үлдсэн. Хаант дарагдсан гэдгийг санах хэрэгтэй. Somewhere, but they're not going to waste any time. And now faceless void with Scotty, another form of slow. Заамэ. Нүгтс Devard-ыг хийгээд авах нь яхан. Заалаа Devard-лсан. Тийм байдлаар сож хийзүүдээ. Ялангуяа энэ Void Tuskar хоёрыг яаж алах юм бол Spectre чиг raw damage юусоо байдаггүй. Y blink target-тай болсон байсан. Blink-тэд гарч чадлаа. За Yura-гийн дараагийн айтмыг хараач. Skadi аль дээр юм боссон байна. За BZ Meko Sabres салгаад бол Mage-лэр бол pickup сайдмуудыг босгосон байгаа. За өндрийн жиг ягаа шаард авахгүй байгаа нь гайхаад би ч гэсэн харсан чинь гайхчлаа. Амар самжтай. Тэрний хараас шууд сатанкийг авч байгаа. Киллер цаг 31-27 болоод ирсэн. За high ground балбаад ихэлсэн дээ. За нэг яаж зогсоох вэ?
Амартер Nimbus X байгаа. X тусаад 100 секундын хугацаа алдсан байна. За Юра анчаа. Гэлцэнсэн хивээрээ. За нэг шорт очроос орж гараад. Амар. За Юра утсан хивээр. За хайганд бишгэл өвжигийнхэн болж байгаа юм байна. За тэр хитрхи том ав гараад ирсэн. За буцаж байклаа жоохон фарм төчүүл ерөөхдөө айгуу дэжиг болох гээд байгаа. За одоо дараагийн X дуустал PSG.LGD-ийн хөдөлгөөнөөс хийхгүй баг. За өвчиж гэсэн ялгаагүй фарм сонголтыг өөрсдөө хийлээ. За энэ орныг стриминг ивент гэгчд болох condition тарих ододны юм да. Яг чихэр багтай гоё юм байлээ. Бас нэг чихэртэй ондаануудаа бодох юм бол тэгээд 1xbet гэсэн байгууллага хамтарч ажиллаж байгаа. За Юра энэ 25 левел хүрчихэд байгаа. За Chrono AV талент авсан байна. За олон Chrono-д оруулах тусам л дайна авах нь айгу хялбар болоод байгаа. За Юра ерөөхдөө стандарт талентууд авсан байна. За мэ агны манта Spirit Vessel. Spectre дээрээ Spirit Vessel авдгийг таад юу гэж бодож байна вэ? Надад бүр амар бүтэхгүй айтем ижлэл хийгээл тоглоно гэж санагдаад байна. They'll need those items, but advantage for OG keeps on rising. 2.5 minutes for a potential. Доор Y харагдсан. Y хөгдүүлсэн. Тайгал ороод ирлээ. Y Юра дуусах нь пикап дараад паништа дуусах жагаад Chrono орж ирэх боломжтой Юра. Аамэ цаана гараад явчихсан. Шинку TP аваад баш байна уу байсангүй 2 зөкс идэж бол баш нь орсонгүй Юра. За Clock-ийг Chrono-д ч хайшаа. За Тайга Закирагоор сольж байгаа. Амар. Сатаныг бас за энэ хускарыг аална гэдэг чинь том даваа болчихжээ. Нотын дэсэй маш эвгүй газраас TP-д зайлаад өглөө. Just positioning, I'm looking at the neutral item. Zeus found the timeless relic. Extra 15% spell damage. За Юра spell prism болоод авсан байна. 12%-ийн cooldown reduction. За Chrono 0.1 дахин урд уншна гэсэн үг. OG planting themselves up top, knowing that Arme was in that northern tree line, but he's already TP'd away. OG just going to reclaim the outpost. Цаангарсан Bounty-ээр нэг Юра авлаа. Some of that safer farm in the bottom right hand corner of the map. Maybe get some vision going as well. And knowing there's at least a minute until the next Roshan will be available. За Roshan гарахад нэг минутын хугацаа болсон байгаа. Тэр талаас өвлөхийн дэ. It's a big one. This is like this can. За Юрагийн 26 левелд болоод ирсэн. They don't have anyone who builds Killer sa 32 which that talent is breakable. Yeah. So no one has it, so it's going to be very difficult for PSG.LGD to just lock onto Riyadh. LGD smoke ороод irж байгаа. The checklist just keeps getting longer and longer, doesn't it? It feels like they need Decisive Voice, they need Silver Edge, they need this item, that item. Like how do you deal with it? За Тайга одоо болтол Gale Force аваг байгаа. За шууд пикап аваад барыг зодох ч байгаа юм байл үүдэн ч тоо. To add to the worries of LGD. Disassemble his Echo, of course, has the Mage Slayer. Өгшот Амарлуу ороод ирсэн. Пикап дээр зэмжлээ Амар. Fate BN-ийг шууд таантлаад авч байгаа. Таант нэрээ баг зодод алчих юм бол Fate BN унсан хасах 1. Хасах 2. Шинко унсан. Y баригдаад унж байгаа. Хасах 3. NTSTP амжилттай. За эндээс шууд high ground гэсэн ойлгомжтой баг. Евро 27 левелд болоод ирсэн байгаа. За 80 минут 20 секунд ч юм хангалттай л хугацаа даа. High ground гэсгүүд. За маш муу дайныг бол PSG.LGD-ийн эхлүүлээд хийчлээ. Өмнөх гейм дээр ердөө 20 минутанд чахав барыг ялцсан уу. За энэ гейм дээр өвжигийнхэн хариугаа авч байна. Шинко buyback. 5 эсрэг 3.
Rax унтах нь бол ихэд ойлгомжтой болж ирж байна. Юра NTS. За энэ диск байгаа учраас л нэг айхгүй харагдаж байгаа. За хоёр талын аавныгдээ Юра бүр аавлаж not into say тоостод гаргаад ирсэн чадсангүй шингүү хүүхдэд ороод ирэхээр опка гаргаад ирж байгаа. Haan Thunder Gods Rad Tiger-г нь халамжтай унсан Fate-ийн buybacklаад үлдэлтэд бууж ирж байна. Хангалтгүй байна. Юра Chrono байгаад байгаа хിവэрэ. BZM 5-1 төсөлдөж байна. Цаана юу болоод байгаа вэ? Миша унсан Chrono эцэст орж ирсэн. Зүүстэр ганцхан Zeus-ийг авах бүрэн боломжтой. Not into say унаад байлаад буугаад ирж байгаа бол Юрагийн Fate-ийн лоо тоос нэр нь балбаад алчихлаа. Pickup басаад зүрлээ Spectre-лүүд арьсан. Аамэ баларсан байж болох юм. За энэ удаад амар баг ундах юм болов ундахаас өмнө Шинкуг нэг алчаад байдаг. Шинку унахгүй бол та. За Шинку унсан. За Fate and dieback, Clockwork dieback санагдаж байна. Нөгөө талаас өвжигөөс Миша баялаад бууж ирж байгаа. Киллер цаг 38-31. За энэс тэ яаж комбаклах юм бол та Юра платформ шинэхэн платформыг тусгасан байгаа. Энэ платформ Zeus-ээс аягаа ялцсан байлаа. Мэжлэр нь Zeus-ээс орж ирэх дэмэжийг хасаад Not into say-лүүд айрцсан. Pickup нь хүл даунтайгаа Юрагийн. Тэр сайхгүй Not into say-л ороод ирсэн. Аамэ баларсан байж болох Юра энтэс л үсэрч чадлаа. Skadi diffuse slow амжилттай Iceberg цаанаас Юра дээр дэмэж байна уу? Not into say Void байсан байгааг унаж байгаа юм байна. Dieback шүүдэ бүгдээрээ dieback. Spectre бараг dieback баха 120 секунд унлаа. 2 core алцсан учраас PSG.LGD жижигээр зарлсан. LGD-ийн тэгээд бүгдээрээ байг байцгааж Russian contest-лд гарч ирээд нэгээрээ баригдаад унж байгаа юм. За тэрийнч Юра маш сайн ажиглаад өсөрж ороод за бүгдээ нь босч унгаж ин данж та. За guys бүгд нөрөө мэд юу яцхан. Нэг. За ялагдсан баг тэмцээнийг өндөрлүүлж байгаа. Ялсан баг. Сая $500,000. Нэгдүгээр байрны чангалын төлөө. Үздэгэр өрөөсөө үзээд явна. Yo duty юу вэ bro? Манай өвчгийн хамгийн том фэн ороод ирсэн юм шүү дээ. Hi Angela. Мөнх ундрах буйна ороод ирсэн байгаа маань Scooty. So hi boys. Welcome to the stream. Таванда bro. Good. Амарчин уу сайхан. One chance LGD. Хоёр багт хоёуланд нь л нэг chance шүү дээ ерөөсөн. Ялсан ямар багтай final юм бэ? Spirit Secret 2-ын ялсантай. Нүр амар гоё тэмцээн шууд нуглаа хийгээ. Grand final-наас best of 3 юм байлаа. Энэ тоглолт халаалт гэд хэлсэн. Яа дээ. Стримнээс ч үзэхэр цайрч харагдаад байна. Хөө тийм үү? Ягаад broadcast-ийг байгаа юм бэ? 15 минут тоцрохлоо. За энийг Russian ч дэрэг байсан. I go Russian. Still, I think we can highlight one player from OG that stood out for all of us. Yuragi, particularly incredible, proving once again that the biggest obstacle for Dota players is hair. Misery, what are your thoughts on that? I think you're right on that one. No, but yeah, I mean, impressive game from OG. I think LGD played really well. I think we had some questionable item choices that made this game very weird to watch. I mean, we saw it like first time picked up this entire patch on the Spectre. You know, I think it was 11-minute Spirit Festival. Yeah, like we talked on backstage, maybe even ever. You know, Yeah. like maybe 7 years ago somebody played Spectre and picked up Vessel, but maybe Vessel didn't exist back then. I don't even know. But like We just saw a few of those Roche fights, right? Yeah. Like he was on the Warlock for legitimately, we were counting it out loud, 5 seconds, and he just wasn't able to kill the Yeah. enemy position 5, who didn't even have a shadow word on himself. Like it was pretty devastating. And then we also were in this situation where Yuragi, he played a fantastic game. He played this Faceless Void, he itemized just normally how a Faceless Void would, and that meant that he had the ability to scale and farm, whereas you can't really farm that effectively when you've got a Spirit Vessel and an Aghanim Scepter on a Yeah. yeah. Which we can see here on the score brought to you by STC. That Spirit Vessel lasted the whole game, unfortunately.
But even though we talked about Void itemizing normally, I mean, yes, compared to a Spirit Vessel, sure. But the Visual Blade, not the most common build we see on Voids these days. What were your thoughts on that, Don? Do you like it? I mean, I liked it. It meant that you were able to get in onto the Dawnbreaker pre-Aghanim Shard, pre-BKB, and just look to take away a lot of her effectiveness, right? We saw in a couple of team fights, that was the difference between getting off that Starbreaker that would have actually enabled LGD to connect into an next Roshan. So, yeah, I liked it. It let you also commit without, like, fully using your Q a lot of the time, just for that little bit of a gap close. It feels a little bit nice. I think another point about the Diffusal is that it allows you to fight more effectively than, for example, Maelstrom. Sure. Like, Maelstrom is more used to perhaps farm more, but they have a Huskar on the offlane this game, right? So he kind of, you know, sacrifices his item progression perhaps to play around the Huskar a bit more and win those fights. You were spot on as well about the tri-lane eventually coming out just to make sure that you were able to put pressure onto the Huskar, but it felt a little weird to me by LGD as well because the two supports were doing a good job of zoning out the other two supports, but I feel like if you've got a Huskar just 1v1ing a Spectre up near the tower, Huskar's pretty happy with that, right? Maybe the first few waves they could have done it differently, like focusing the Huskar and not the supports, but I think actually it worked out really well for LGD. If you remember the beginning of the game when Dawnbreaker hit level 6 at like 5 minutes, TB top killed all 3 heroes, TB back bottom, right? Spectre had complete free farm. I really think that Ame kind of griefed this game by buying Vessel first item. Like he didn't even go Treads first, you know, he didn't. He had naked Spirit Vessel, and like. And they had a Clockwork in the game who could very easily. I mean, the Clock had a good game. He could have just bought the Vessel, right? And then it's also like a psychological thing, right? You imagine you're LGD, you click on your Spectre, and he has a naked Vessel at like minute 12, and you just trial in for him, and then you click on the enemy Void, and he has a Midas, right? It puts pressure on you mentally, honestly. Like you feel like now we have to fight, you know, we have to get Vessel charges to punish this Huskar. Same with OG. Imagine how they feel, right? Amar is like, I don't care about this Vessel. Like maybe if Clock had it early it would be a problem, but this is their enemy carry, right? Who buys this item. On top of that, it's also a Spectre who farms incredibly slow in the first place. Like a lot of the farm Spectre he gets from the first 10 minutes, ideally, right? So he can ramp up his farm. He buys Yasha or Treads or something like that. Even Midas. Blade Mail. Maybe even Midas. I think he could have gone for Midas this game to match the Void Midas, right? Yeah. So yeah, I really think that this game's outcome is very much decided on the Spectre buying this Vessel. Because yeah, like Faith Beyond played like amazing. I think LGD played amazing this game, honestly. Like considering it was more or less 4-5, you know, and yeah. It's a shame. How many times can you say that about Ame, right? Like he is. Yeah, it's one of the not most like him really. Yeah. I wouldn't say that. I think his decision making is usually very on point, right? Not this time. I mean, even the greats are able to stumble once or twice. But I'm curious though, because like when these things happen, you're right. Sometimes you make one decision, that decision decides the game, and it's unfortunate. But what do you think was the thought process behind the decision? I want to know. So I think it might be a bit of one of those things where you don't play much against offlane Huskar, right? And you think, oh, if I buy Spirit Vessel, this Huskar can't really play, right? He can heal. We just kill him a couple of times, and then you know we take over the game. I get a lot of charges. I can fight my way to items, right? But you know, you play against an experienced Huskar, he's not gonna fight. You know, he's just gonna hit creeps. Yeah, and we were talking, and get his BKB, right? Get his Sange, and then suddenly the Spirit Vessel has like no impact at all. And like we were talking about before the series even started, a lot of people say, oh, this is going to be such a valuable experience for OG, you know, the young kids playing against this big Chinese team, but clearly this game is going to be a really valuable experience for LGD, right? They get to experience a completely different meta. They say, okay, well, this really can't work, so let's see if Xiao8's able to make them adjust a few things and bounce back. Yeah, I wonder if Xiao8 approves of the Vessel, or if it's like an Ame. Yeah, I doubt it was like a team decision. I think it was like okay, I'm going to try Vessel this game. It looks pretty good, you know? That quick chuckle is from someone who's seen Xiao8 with any team behind the backs. Very different kind of coaching. I think from the Chinese teams, a lot of more decision making is on the coach, right? Misery, if you compare, like when you, for example, talk to TSM, FTX, sorry, to your team, just a little sponsor shout out. What is the coaching like for you guys? Like, do you decide a lot of the things within the game? Are you a helping hand? Like, how does that work instead? I mean, with some things, you know, like, I think it's a lot up to the players as well, like to make decisions, right? I'll say what I think, but I can't really say much in game, right? That's why if Xiao8 was in game, you know, he would maybe have a word or two with Ame there, because I know in Xiao8 he's like he's not a big risk taker, right? Yeah, like
he likes something that's solid and that works, right? And I feel like going Vessel here is a big risk instead of just going normal items and like scaling. So let's say post-game, this was Tomato doing it instead. What would you be saying to him? Why? I mean, I don't think Tomato would buy Vessel, but if he did, I would say, hey, dude, did you like your Vessel this game, maybe? Did you have fun? Did you have fun this game? How was the Vessel? Was it good? Yeah. Did it feel good? No, interesting. Sarcasm. That is something I thought you would use. No, just honest. What do you think, you know? Okay, like, okay. Let's just see. It's a learning experience. I have noticed that a lot of the Western teams, it seems like the coach is always a rebound post. Like they throw ideas your way. It's like someone to talk to about Dota in general, like a sixth voice in the team, which is very useful. But again, Xiao8, not famously not that. RTK was another coach that was known for not doing that. Like he would watch all the replays, he'd tell them exactly where to ward, how the drafts would work. So it's a very different style, perhaps because Chinese teams were the first team to formalize when it came to coaches, right? Absolutely. I am interested though in Game 3, right? We talked about how PSG.LGD is a very adaptable team, right? Do you think you learned from this experience, Danog? Do you feel like you do the same thing what you've been doing, just no Vessel on Spectre? Pretty much, honestly. I think they're just... Even that game, they were a few fights that they baited really effectively. Down on that bottom side with the ward inside the bottom lane, Jakira was being chased by 10 seconds, for 10 seconds, and then it was a complete turnaround. They got a really valuable kill onto, I want to say it was Yuragi. Tiny and Tiny. +1. Tiny plus... Warlock, maybe? Warlock, sure. But it was a kill where they really needed to be able to make that space because Tiny was still the main playmaker that they had at that time, although Yuragi filled a lot of that role. I mean, how many times did we see him just like run up into the enemy faces because he knew that his team was there to back him up a lot of the time? Yeah, I mean, I think like Midas as an item right now feels it's in a better place than it's been in a long time. Like you actually see more Midases successfully than maybe a few years. Hello boys, I'm back. You could also see the Midas paying off. Үгүй ясыг таних ороод ирсэн юм. Рушин дэжсэн чинь. Or like 30, I think. Уцсан donation ирээд байгаа. Hello. Yo, Dodигоос 50k bomb, Лагаас 20k, Мөгжигийн фэнэс 20k. Thank you guys. Thank you so much. Тэ жоохон break авна. Break-ийн нөө ирдүүлээ юу? Юм л ярьж идэг багтаа тийм. Энд өчигдөр LGD Nigma 2 тоглож байхдаа ингээд яг ийм болсон шүү дээ. Game 1-ээ LGD аваад Game 2-ыг Nigma бүр дагдцаж хаяад Game 3 дээр дахиад дагдцуулдаг нацаа. Яг л нэг иймэрхүү гейм болцсон доо өчигдөр. Өнөөдөр юу болох нь вэ? Өвжим нь ялчаас юм уу хэлж идэг. Ласаа дараагийн TI хаана болохыг асуусан юмсан те. Юунд болно шүү. Сингад. LGD юу гэж бодож байна? Яг драфтыг харж байгаа далийг ялахыг хэлэх гэж оролдож болох байх. Гэхдээ би бол өвжийг л ялуулчмаар нэг үндэ. Tomorrowland шимэр амар гоё болж байна шүү дээ. Тад Tomorrowland-ыг үзэхгүй юу? Бас. Дона яаж өгдөг юм бэ? Шот ийшээ сэтгэлээрээ сүсгээрээ явуулж байна. Oh my god. I'm so cringe. Би бүр cringe YouTuber болчихжээ. Fuck. Би зүгээр YouTube-ийн Монгол лам юм болов. Монголын YouTube-руудын лам юм болов. Нарт системээр лайкадар хэмжээг лайкадараа гэж 100 лайктай шүү дээ. I strongly suggest you guys to press the like, you know. Өнөөдөр шинжэнгүй явна. Дөнгөж 9 цаг. Одоо энэ бест дуусаа тэрний араас дахиад 2 бест гэхээр нэлээд л одоо ядрахгүй. Монгол баг TI-д орох шанс байгаа юу? Бага. Одоо энэ qualifier-аар үзэж болно шүү дээ. Лилган бол Азаас гарах амар боломжтой шүү дээ. Лилганыг сайн тоглолтгоор тоглох юм бол Азаас бүр хоп гэл гараа авчих. Тэгмээ Лилган тэг чөкрөдөх юм аа. Сая тэг амар чухал тоглолтын дээр неон даалуулж малуулаад. Тэдрийг болчихвол нэг гоё болох гэдэг нь.
За 20 секундын дараа драфт эхлэх гэж шиг байна. Тэ бүгд нөрөө мэд боёс. Нэфэт би энэ стөрх юм л ч тий. Тэйд оролцол синга явж дэмжлээ. Тэгэрэй би. Абе, эйв. Хүй мөнгө. Эсгэлэр унсан гэхдээ дэнэш нэгж инээмэр гинэ. Дэнэш нэгж инээж ил болж штэ бро. Сайн инээд алтаарай. Thanks for the donut. За тэр орно guys. Stream-ийн тэтгэгч condition. Би condition-ийн хаягыг авч авчираад усаж байлаа. Condition-ийн it makes the game go wrong, right? How do you make sure you stay on the right path afterwards? How do you keep that confidence in your strategy in your draft? I mean, it depends so much on the specific scenario, right? Like I felt like LGD actually played their chance pretty well considering the situation they were in. Dawnbreaker like tried his best to carry the game. Завтай байсан бол TI очиж үзсэн. Очиж үзээчтэй бро ойрхон болтоо юм чинь. Зав цагаа эртгэн зөгтүүлж авахгүй. Хаа байсан 11 сард шүү дээ. 10 сарын дундуур. Ямар фаны юм бэ дон 3-ын фаны. Камер солисон юм уу? Үгүй ээ. Хэрэглээсэн л камер шүү дээ. Танаа хитэн давхар вэ гинөө. Манай байрны үе юм багтдаг. Нэг л амьдрын нэртгэн мөнгө өдрөө зохицуулаад тэр гинэ. За бараг л. За драфт эхлэх бэлэн болсон байсан. Last piece of money for any nero. Thank you Нарамбата нараагаас л танкад нэрсэн юм шиг те. Дөөди 50k бомбд нь thank you bro. Яг үлэрлэн штэ bro явчвал яаж про луг одоо нэшний болох юм бэ? За тийм ээ тий ажиллаа. Америкэд их төвлөрөөд Еврогиг мартчих үед. Гэхдээ сая тэгээд панелын хүмүүс ч гэсэн ярьж лээ штэ guys. Амигийн айтем бэл угаасаа бүр амар траш байсан ингээд Spirit Vessel авдаг нь. Тэг надад ч ихсэн амар тэнэг санагдаад яагаад бүр ихнийхээ айтмаар Spirit Vessel авчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр баатар одоо яаж фармдах юм? Inspector байнгын байлдаад яваадах нь ч бас хайшаа чинь. Тэг Oscar Tiny Void 3 өдөөс байлдчихэж. Шинко болон сая айгүй сайн тоглосон нэг. Тэр LGD-ийн бүгдээрээ маус нэрээ селфи тавьж зэд нүнээр болчих тийм. За драфт эхэлсэн. Тоглолтын харьцаа 1-1. За Timbersaw LGD-гээс шууд бандад эхэлж байгаа. Өвчиг нь эхний баг юу ах нь харцгаая. За LGD дээр нөгөө Viper-ийн бандах нь Razor-ын бандах нь дараагийнхаараа энэ Amari өдөөс угаасаа Viper Razor хоёрын ингээд бандад эхэлчих хэвээр юм байна. Өвчиг өөртөө Razor-ыг бандж байна. Яг ер нь бол яг энэ драфт яг энэ тэмцээнд бүр амар их явж байгаа. Энэ драфтын sequence гэх юм уу да. Аль нэг баг нь first pick-тэй баг нь Razor авах боломжтой учраас Viper Timber хоёроо бандж байгаа л өдөөс нь Razor авдаг ч юм уу. За өвжи. Ямар нэгэн бодох юмгүйгээр шууд Дека Phoenix гэсэн баатруудыг авлаа. За PSG.LGD-ээс харин Fate Piano Dead Prophet орж ирж байна. Өчигдөр 2 ч удаа дарсан санагдаж байна Nigma өдөөс. За мар. Цаасаараа суугаад байгаа. За энэ талд нь шаа юу?
Шао 8 л юм чинь. Шао 8 шүү дээ. Ши аюу. Дикний баатрын нэртэй нөхрийн нэрийг надад байгаа. Хэцүү үед өгөх зөвлөгөө гинэ. Амьдрал дээр үү эсвэл доотон дээр үү? Амьдрал дээр хэцүү байл тэгэл activity хийвэл гоё гэдэг шүү дээ. Gym юм ордог ч юм. Gym орж даахгүй төмөрнүүд даах гэж оролдвол nice. Тэрийг яг ингэ дийлэхгүй жингүүтэй ч юм уу дийлдэг жингээс нэг 5 кг дээшлүүлж хийгээд тэрийг дийлчих юм бол амьдралынхаа асуудлуудыг дийлээд байгаа юм шиг санагддаг. Яг хөө тиймэрхүү зөвлөгөө гэж болно. Дотоод ирэх юм бол дийлдэг. Дотоод ч угаасаа стрессний толгой. Жим орох мөнгөгүй л яах вэ? Тэгэл жим орох мөнгөө олдог л бах та. Ажил хий. Yes, ажил хий. Их амархан шүү дээ. Монголын нөхцөлд бол нэр мөнгө мөнгөний ажил хийх боломж амар их байгаа шүү дээ. Хүмүүс л нэг хийгээд байдаг болохоос. PC-ийн ямар 3 өмнө ямар багт байсан бэлээ. Энэ 3 ямар багт байсан би юусэн мэдэхгүй байгаа шүү дээ гайс. Өмнөх өвжид хараад гівгэнд яатсан шүү дээ. Нэг 5 жоох хөвгтөл гараад ирсэн шүү дээ. Мишатай. Off nature profit төр зөвлөгөө өгөөч шин 5 ранк NP-гээр тоглолт сурах гэдэг ялцч өгч чадахгүй маа. Офлайн бол тэгэл тренднүүдийг нийлж динайлахыг сураал. Тэгээ мапаа сайн мэдэрдэг бол тэгэл болчих шүү дээ. Крипэвгээд багтаад байсан. Оо тийм үү. Тайга ликвид гэнэ. Тайга чинь сүүлд өвжид орж ирлээ яалаа. Шууд тайгатай эхэллээ нэг бол. За бангууд яваад эхэлсэн. Өвжигөөс Bristleback Enchantress гэсэн батруудыг бандсан байна. Platicers бандах хэрэгтэй юм болов. Offline Earth хин хэр гэж боддог вэ? Earth нь юу юм бол? Earth Shaker юм болов. Spirit юм бол Shaker л хата тий. Яг дажгүй үедээ дажгүй шүү дээ. Carry game carry гэл бат шүү дээ. X-ын төлбөр төлөөг юм бахта. За аяа Bristol нийлээд бандалсан. Нийлүүлээд бандсан. Өвжигийн 3 дахь драфтууд горж ирж байгаа. За Faceless Void. За Bane орж ирж байгаа. Bane гоё сонголт мөн үү? Мөн бага. Энэ тэмцээн дээр энэ 3 батраа 2 удаа авч ирсэн гэж нүм. Гейм хийдэг нэг гейм 3 явж шүү. Хөө ямар том нэртэй юм бэ? Isaac Newton гэж. За Bane-ийн ханаас юу авах нь вэ? За Bane-ийг бол шууд контролч болж байна. Rubik мобик тарж болж байгаа шүү дээ. Rubik. Silencer мөрч юм уу? За Rubik-ийг яг одоо контролж болж энийг бол ондоо баатар авч болж байна. Гейм 2 өстэй, гейм 3 1-1 болсон байгаа шүү дээ. Тэнцсэн. Абатон Rubik гэдэг яг одоо дарж болж лээ. Абатон уул айгуу гоё лээ. За нэг кастер ч гэсэн Абатон ер нь л амар л юм байна гэсэн.
Abaddon, Rubik. You can be a Manta builder as well. I mean, I know it's a little awkward doing 2 melee heroes. Yeah, I mean, Тэр хвцаал гоё юм шиг байна да. Warlock Monkey. Alright. It's a strong lane against the DKs if it is going to be a position 3. But now, of course, like we were saying, За Warlock Monkey гэсэн батар бүр шал ондоо хоёр батар ороод ирлээ. За Бэнийг контрлох бол ямар ч It's a nice two picks in a sense that you know you're still kind of сонирхол байсангүй юу эсвэл шаардлагатай гэж үзсэнгүй юу. for Tiny can be mid. За Warlock Monkey Дикагиудс гайгүй явчих байхаа. So I like Тэгэл бас хэцүү л явна да те. Нилээ хэцүүхэн л явах бах. team fight, which is nice in a way. It's good against Bane too because you can cancel Fiend Script. За Үжигийн 4 дахь драфт туудахгүй орж ирнэ. Just a good hero in a lot of ways. Although I do think the Abaddon would have been really strong this spot. Like I think I would have liked that more. Хаяа. when do you think this Monkey King, if it is going to be played as a position 1, would be looking to pick up the BKB? Like second item, really try and get... Тэгээ Monkey support юм уу carry тодорхойгүй л байгаа юм байна л да. Гэхдээ ерөнхийдөө бол carry тоглох магадлал нэг 60% тал болчлаа. Одоо Tiny mid явах юм бол тэгээ Fate Piani Monkey King build? Yeah. Yeah, I think I don't know. I've seen different builds. I think this is also why this hero is Some will say. as a carry. If you're nothing to say батар үлдчихэд байгаа юм уу? Ways, right? You can do the Echo Saber or even Diffusal Blade like we've seen Miracle do. Or you can build like the Battle The next Fury, level play, the next level play, you next can level buy, play. like, Desolator, you can even buy the Midas. So it has a lot of ways to build. And I think right now you might not know exactly what he's gonna buy. You're gonna have to wait. За and see. Batrider орж ирж байна Үжигээс. If they go really greedy, then BZM. За Batrider ямар гоё юм бэ гэхдээ вэ? you can try to punish it with the Echo Saber or whatever. Or you can Яг нэг ийм Batrider-ууд орж ирээд байгаа шүү дээ. Яг 4 дахь драфтаар хизээ үлээ. Ямар багийн өдөөс үлээ. Universal Monkey King, please. Яг ингэж Batrider орж ирсэн чинь амар хэцүү болсон. Одоо Үжигийн өөртөө Abaddon мантчих болно шүү дээ. yeah. No, it's definitely mid. I don't see Yamaha playing. Гэхдээ Abaddon одоо баг авах юм уу дөө? Хоёр спорт өргөд авцсан юм чинь. Weird here right now. Warlock Tiny Monkey тэм чи Abaddon авах бүр амар утгагүй юм байна. Like an amazing pick, like here as well. Traditionally, Legion бандал хийчих юм шүү. That's profit. You know, they have no way of removing napalm. They have no way of canceling lasso. But За урсаа бандагцсан PSG.LGD-гээс debate because the item build is very slow. It travels into BKB. It's actually a lot of gold before you're online. Lasso has a very long cooldown. Firefly has a pretty long cooldown too. So this hero can be very hard to actually play. I think. I mean, За Batrider тоглох хэцүү гэж магадгүй л гэж. Гэхдээ Batrider ямар гоё юм бэ? play this hero because like Одоо баг коп бандаа ачаад болчих юм байна дөө. can be a debate. Sometimes. Legion мэднэснийх айгаад байхгүй бах. Гэхдээ Legion тол айгүй гоё юм байна. They've actually had LGD-ийн mid Legion авчих юм бол they intend to. Why do you think they are specifically afraid of Batman? I think it's a good hero at kind of... mid Legion аваад дагдчих юм шүү хүмүүсийг яг Because үндэ. it's a pretty strong laner as well, and I still feel like the way to beat LGD is to come out on top in that laning stage, prevent Armane to be able to transition into being able to farm. What I'm looking at now with OG as well is I feel like DK is their only tower push, so I'm going to want to see something really strong for Yuragi. За тэгээ Үжигийн last pick-наас юу авах нь те? Not only have a good one-to-one core matchup against these really Ямар бат Jagmog байгаа юм байна те? core heroes that you've got on LGD, but also how are you going to enable that to progress into the next... Би л Үжигийн орноос бол баг Legion-ыг бандаж өгөх байлаа. Legion баг копан орж ирэх байхаа да. Копол Legion уу? Аль аль нь But like I think OG л баг бандагдаагүй гин л LGD-ийг авч тарах бах та. they have heroes in mind right now, but I think that is dependent on what LGD picks as well, right? They do have the last pick. They want to counter that as hard as they can. And right now, I'm looking at something like Puck. Can be a За good hero. Morphling бандаж байна. It's pretty good against Bat Riders. За Morphling-г нүдэ болсон сонголт юм болов уу? You can always like coil them pre-BKB. Maybe after the Aghanims change, so before the Aghanims stun through BKB, it doesn't anymore. So that's a little bit nerf against in that particular matchup. But Do you think you could even Storm Spirit on LGD's side right now? It's one of those heroes that doesn't hate going against the Bat Rider, right? Because you Yeah. buy a stick, you're going to be Right. spamming out your remnants, and it's a great way of being able to get in onto those backlines to deal with the Phoenix and the Bane. yeah, I can see that working. За Storm авч авна. Storm бас нэрээ гоё сонголт байна те. Batrider-ээс нэг амар struggle хийгээд байдгүй шүү дээ. Remnant олоочгаар. After the nerfs and everything, like we've seen it being played. За Pack бандаж байгаа коп биш байсан. And it looks strong. За Legion коп хоёр хоёуланд нь байгаа. Хоёлаа байгаа LGD. Formidable, but yeah, no puck going to be coming out, but again, I still feel like it's a pretty good Storm game right now. Most of the other Spirit Bros don't feel great because За Storm бас гоё сонсож. За Beast Master. Okay, so mid DP. За амар Beast авчихт нь л гайхлаасаа. Oh, that's actually in a way a really cool pick because this hero is also really good against Bat Rider in the game. It's really good against Bane in lane. You get the aura against the Phoenix, right? And They got a now ton of vision, right? maybe they're even flexing the DP to
before potentially on Sync and having the potential of putting tiny mid. I'm not sure, but The Beastmaster-ын дээр сонирхолтой драфт. Beast-ийн өдөөс энэ ч юу авах юм бэ те? Нэг Jug нүдэнд харагдаад байгаа. Өөр ч юу байгаа лээ. Нэг Tebe нүдэнд харагдаж байна. За Phantom-аас нь Юурад үгээд ороод ирлээ. За өвжигийн ялагдаж байгаа драфт хийж байгаа юм шүү дээ. Паавад. Хаяа. Хүүе, өвжи драфтаар ялагдчихлаа миний нүдэнд höй. За миний нүд ч яг за хэдэл юу болох нь хараа заяа. Миний бодлоор л өвжигийнхэн драфтаар ялагдчихлаа. Гэхдээ юу болох юм боо мэд. Яг энэ тулаа. Мэдгүй би л драфтаараа ялагдчихлаа л гэж хараад нэг үчиг. Лакаст болон Гарет нар бид нүд нь харагдаж байгаа. За одоо 8 сарын 4-нд болох мейжерс бүр 10 дахь их шагналын сантай. За мөнгөний хувьд бол өстой амар их мөнгөтэй тэмцээн байгаа. Нэг сонин драфт хийчлээ дээ өвчий маань. Миний л бодлоор. I don't know guys. I don't know. Үчигдрийн түүх давтагдах нь харин давтагдах гээд байна. Юура бүгдийг нутгалаа явчих юм болов. За тийм завсарлагын үеэр стримэд имцэн хүмүүстэй thank you guys. Дүүди ла. Тэгээд манай чатан дээр байсныг залууч юм лээ. Тэгээд өвжигийн нэг фэнэс thank you. Thank you дөрөв. За голын дээр Batrider л их юм хийх хэрэгтэй доо. За Defect тэгээд нэг бараад байдаг батар шээ Batrider-аас. Ороод ирэхээр Siphon-даа гүчдэг Batrider нь. За Tiny дээр Napalm-дод ороод ирсэн Shinku асуудалд орсон болоо гэсэн гайгүй. Нэлээд сонирхолтой л лейн болох гэдэг юм да. Хилэрч 0-0 Миша. Доор дөрвөөр нь нийлж байгаа дөрөв авч байгаа л дээр даралцсан амаар стандахч хүүгээр үнэ авч чадж байгаа юм байна. Том сонирхолтой. Flexing on motis. Spamming skills you know guys. Spamдагаараа flex хийчихлээ сая. За Beast Tiny хоёрыг па Bane хоёрыг бүр дагдсан да яг үнэндээ. За 9 танга авч гарсан байна. Bane item build надад амар таалагдж байна. Юуралаа зүгээр spamд тоглох юм байна. Тэгээ Phantom-аас нэг Beast-ээс гайгүй л дээ. Дагра ингээс spamд тоглолцдог бас ялгаагүй. Тэгээ голын лендер Depi бол юм нэг асуудалгүй явчих واخ. Фэд би эхнийхээ левлээр сүхээ аваад гарсан байна. За Миша дээрээс нь Prince-аас Nightmare аваад гарсан юм байна. Тэнтэс гол дарав напалмд болсон. Ингээ 10 напалмдсан байгаа гэсэн левел нэгтэй батарей дээр Тэнтэс үйл ирэхэд яаж чадахгүй баг. За доор нь чи Миша юу болоод Шинку араас нь гүйжиж нэг цогчих боломжтой. Хаашаа гүйсэн бэ? Гүүгээ алгуулсан.
За дээр Тайга бас нэлээд болорцсон байгаа юм байна. За PSG.LGD-ийн лэнүүд ерөөхдөө нэлээд дажгүй яваад байна уу да. За тэпэгийн мэдлэнэр болгоо шилжүүлсэн байгаа LGD. Тэр их сайн сайн ажиллаад ах шиг байна гэдэг юм байдлаар. Дипич нас нэг Линарх төрлийн баатар болохоор Линатай харьцуулбал бас ч гэж арай гайгүй л дээ. Гэхдээ хүчин чадал нь Линат бол нэрэнд нэлээд төстэй. Баатар тэгээд дээрэс нь за Батрайдер шиг дайвлж килээ орлого гэдэг Батрайд дэдээс тунна жоо спирит сайфнаа заагаад бүр болохгүй хажууд байгаа дахин криптер спирит сайфнууд зоогод барыг зодлоо зогсож байна. Дээр Тайга 10-ын цустай. За тийм байна. За Fatal Bond нэг крипто холбогдоод байсан. Тэрэн дээр дэмэж хийгээд бол 8 цустай болцсон багтана. Гэл амжилттай. За PSG.LGD first body хийгээд эхэлсэн. Safe lane ялж байгаа. Off lane ялж байгаа. Голын lane nothing to say solo kill дүүлж байна уу гайгүй. За BZM гой орлого байлаа сайхан. Энд гол руу хэн бууж ирээд байна? Phoenix буугаад ирсэн. NTS лөө Flame Break. NTS нь ч маш игүү байдлаар унах юм бол ихтэй TP байхгүй. Маш гоё тоглолт явж эхэлсэн. Taiga гин гоё rotation байлаа. Дээрс нь бүр ботлер фил байсан юм байна шүү дээ. За ягаад маш гоё тоглолт вэ гэх юм бол тэр илүү гоё болгож байгаа юм ерөөсөө. Dead Prophet яг одоо TP байхгүй. Шинкүүдүүд арьсан. Аваад 2 баатар дээр цаашаа Бэнийг алах боломжтой. Миша унах нэ. За Phantom Assassin-ыг барыг цохиж болж байна. Тэг зөх шаардахгүй гэж үзэж байгаа юм болоо. За NT сарн тэр хооронд голынхоо лэн лөө. За Walk of Shame. За ичгүүр талхалтыг л хийж байна да. Why? Fate me. Ихтэй фрилэнтэй яваад байгаа. За хамаарлаа дайрцсан да. Dragon Tail гүйчих байх хамаар. За чи Taiga юу игээд байна? Гайгүй болов? Гайгүй байна. Доор шинкүү. Verify stick өрөөд арсан аавалж 2 баатар дээр. Шинкүү дээр Dagger, Blink, шинкүү унаж байна. Юура өөрөө асуулт орсон байж болох юм. Сүхнүүд 5 stick чарж байгаа. Зөхөж гүйж байгаа. За Юура энэ маш том асуулт орж байгаа. Блар дарагдсан. Миснүүд амжилттай Юура унжээ. Өөрт нь ашигтай биш. Beastmaster тамаагүй ашигтай. Solo XP-г авсан үргэлжлүүлээд. За өвчид яг одоогийн байдлаар ганц явж байгаа гоё лэнийг л голын лайн байна. Ботлын лайн. Beastmaster-ын HFD Helm of Doom нэлээд дөгчлөө. Кил ярцаа 3-2. Taiga. 3 левелтэй болоод ирсэн байгаа. Одоо Мишаг алхал айгаа амархан л харагдаад байна да. За Юрагийн дээрс нь Динго фэлтийг хөдөлтөд авчихсан байгаа. Бист дээрээс толгод болмолцоо олон да яванда Борны дэмэж чангарах тусам. Шинкугийн пул тундаж юу? За Шинку 2 левелтэй бол Fitbin бараг 6 левел хүрч ирсэн шүү дээ. За Шинку Флэндрийнхаа левелийг нь госчихгүй шиг гайгүй яваад л байгаа. За энэ Taiga wider kill байна. Y өөр дээр shadow ward өмсөд хойшлох хэвээр. Гайгүй байна. За 6 дахь минут тэр үнийг ямар гоё контестолж ирж байна вэ чи? Голд 3 эсрэг 3. Рүүн доор гарсан. Лидер үнийг Шинку авчихж байгаа юм байна. Тэнтис баг ботлоход тоглож ич магадгүй хаа энэ. За Юра 23 крип аалттай. За Y-ийг л энэ танилцах гээд байгаа да Taiga.
Юра 5 level болоод ирсэн Nightmare Fate Beyond 2 rotation BCM-с ласт удаад авлаа. Уул нь Primal Roar байсан. Roar-тод гүйчж байгаа. Би юу Fate Beyond дээр авчлаа. За ласт Roar-оос хэлсэн солилцоо. NT-с ороод ирж байгаа. BCM Firefly дууссан. Шинко. За NT-ийн доор бууж ирдэг гоё штэ. Батрайдерс ялгаатай нь яг одоо Exo-год дараад доотлын Safely-ийн таврыг унгаад Beast-ийн лэнийг аваад гэж болж байна. За Батрайдер DP2-ийн ялгаа ерөөсөө ийм юм байна да. DP2 ялгаа. За Exo дараа доотлын таврыг унах боломжтой. Өвжигийнхэн хамгаалж чадахгүйгээ мэдж байгаа учраас бүүнөрөө хаяад явчихлаа. За бүр Exo дарахчгүй авъя гэж байгаа юм байна. Давраад. Exo голын лэнийг авахд ерөнхийдөө ашиглах боломжтой. За нэлээд ухаалаг шийдвэр байна гэж ярьлаа. За Юра Portraits босох болоогүй л яваад байгаа. За ямар гоё тоглолт байсан DP-гийн. За BCM rotation бол санаан зүв байсан хэдий. Сачин өрсөн үү? За DP зөрж бууж ирээ 5 амжилттай оноогсон. За одоо яг одоо 8 м үн хэрвээ таарчих юм бол голын лэнийг бүшилж болно. Ласо байхгүй 40 секунд. За 8 үн лөө шахсан. За тэр энэс үнийг Батрайдер авч чадлаа. За чи буруу тоос хийж шиг боллоо. Одоо BC Mamel дээр боломжтой. Ласо кулдаунтай байгаа. Nightmare байсан уу? Байсангүй. Байдгийн даун дээр зогсооцсон Nightmare. DP дээр NTS Tiger унгах боломжтой. Exo дарагдсан. Түрүүн хадгалсан Exo шүү дээ. Firefly, BCM, Siphon дээр боломжтой. Зөрөөр байхгүй учраас гараа авчиж байгаа. Голын тавар унах нь боломжтой болж байна. За өвжигийн драфт яах ч аргагүй таалагдахгүйсэн. Ялангуяа Phantom Assassin гэдэг драфт нь. За хамаар дээдлээ нэг сижилсэн хിവэрэ. За Elder Dragon формат арцсан сижилээд байгаа юм болоо да. За тийм байна. Таврын цэг дөнгөж талд нь оруулж байгаа. Киллер 2-4. За шуналтал дээдлийнхээ таврыг хамгаалах боломжтой PSG.LGD. Тэгэхээр тэг шуналж ирсэн сувийнхаа карьеруудыг хөөгөө явж ирсэн дээр хаа. Нэг тавраа тэгээд хамгаалаад гүрээсээр итэл. Амар Шинку. За denial жагаар явжлаа Шинкугийн гой тоглол. The BCM хаан stack түүгээд нэг ч вэ. Stack-нд аваад бол travel ямартаж босгоч байгаа BCM. The King of the Gate. The King of the Battery дээр гоё. Нилээ холоослаас өдгөлчдөг. Киллер 2-4. За White Town level болоод ирсэн байгаа. За тоглолт үргэлжилсэн хിവэрэ. За BCM travel-тай. Smoke задлсан. BCM NTS-д дарсан. За ямар гоё. Апхэвэл гэдэг л юм чи аян 3 дахь скиллийг Farlaken 3 чинь. За Firefly За үжигийн драфт сонирл алдсан да. Phantom Assassin хэр сайн фармтай байгаа. Network chart-ын 6-т. Удаан фармтай. Яванда тэгтээ гоё олж магадгүй. За тэр 2 core нийлээ support тайныг алж нэгдэл тимч. Гой дүр зураглал бол биш байна. 3 батар байсан. PSG.LGD өвчигийн jungle тэр жигт нь эзэлчихсэн гүгээд байгаа.
this is something that За персервисээ босгож байгаа маань юу ахлаад манных асуудал шийдээд quite a lot planting observer ward behind the tower and also keeping it for a little later. So this center ward seems like OG за nothing to say. made an adjustment. 10 левелтэй орог болоод ирж байна. Like vision in terms of whether they want to smoke, who's showing on the lanes, and also does allow you to play and go for easy picks. 12 метрийн туудахгүй гарч байгаа. За BCM-ийн байрлалыг мэдж байгаа. Өөртөө стак гэж байгааг харсан. За 12 метр үнийг бол PSG-ийн авах нь боломжтой боллоо. Доор illusion руу гарсан. Миша. За Мишаг харцсан да. Аавла чигээ чадчихдаг. Тоос ямар гоё юм бэ? Exo шууд дараад. За өргөжлөлөд стакийг аваад Dylan T1 таварлаад байх юм болов. BCM цаанаас flame break. За энэ тест танкигаа мэдээд бол. За энэ stack руу ингэж дайрах гэхдээ зөв буруу юу triple stack байгаад байгаа. За энэ тест сая Exo-го нэлээд дуртай дараадсан. Stack-нд хамаг зүрх сэтгэл нээж тэ. За ямар ч амжилттай авч байгаа. За цаанаас triple stack байгаад байгаа. Stack-ыг авч байгаараа авчлгүй яах вэ? За хоёр багийн ялсан Grand Final руу ерөнхийдөө шууд гарч байгаа. За ялагдсан баг гэрийн зүг шууд. За lower bracket-ийн дээр гисэн. Хоёр дахь боломж олгож байгаа юм юу согт байхгүй байгаа. За Monkey дээр Maelstrom бол босгосон рекорд гэж зааж чинь аамаа. За өчигдөр LGD-ийн Nigma дээр хамаг рекорд өвдөөцсөн шүү дээ. Шинко 18 дахь минутанд хамгийн их assist тоглож болсон. За nothing to say 18 минутаар бас хамгийн их kill хийсэн тоглож болсон энэ дээрээ. За энэ чинь Dickers dive-ын дээрээ загсаалгацсан. Short silence болоод онлоо Taiga онсон. Kill ярцаг 3-6 net орцын зүрх 3000. Төвжигийн trap сонир болцсон. Тэнд яаж их нөө BCM дээр ринг задлаад дайрцсан. BCM Рингнээс ямар ч гараа явчихдаг. За BCM 10 левелтэй болорлоо. За Ами Меслерийн хараас шууд BKB-г авч байгаа. За Юра ямар ч тач Фирин бол нэлийн дэж вирт босох гол байгаа маань. Нэлийн лейт гейм гарах юм бол яах вэ? Юра гейм соло carry-д гэж үзэж магадгүй л баг. Гэхдээ LGD гэдээс тоглож байгаа шүү дээ. Шинко Амар тоостод гаргаад ирсэн Амарыг явуулахгүйгаа Павел цаана Бенлен Фэдбиан баг соло килгээд нөө Миша Nightmare дээр Борнод зөвхөлж өгөх юм болов гэсэн цаана илүү том кил Амар унссан Миша удааширсан Миша гайгүй. За эндээс шууд Рошо орох боломжтой PSG.LGD Exo дарцсан голомо гаргацсан Рошо авах бүрэн боломжтой харагдаж байна да. За энэ дэр нь Балтикээр Дикан байхгүй байгаа. Phantom Assassin нь ирж дайн туслах бол ямар ч чадваргүй баатар. За Vlad HRD инер бист дээр Рошон бол гаг амарх авчиж байгаа юм байна. Аме X-ийг авах. Ойлгомжтой. За LGD Grand Final гарах бүрэн боломжтой болоод ирлээ. За өвчтэй харьцуулахад 51-60% даваад эхэлж ин гэх юм уу да. За хэрвээ LGD Grand Final ялж чадах юм бол Grand Final ялж чадах юм бол энэ тэмцээнд энэ тоглолт нэр ялж чадах юм бол Grand Final дээр Team Spirit юм Secret гэсэн өрөвчтэй баг ял нэгтэн тоглоно. Тэн Tramtра ямар гоё шилдэг юм бэ? За White тэгээд Batraiдрийг ерөөсөй тоглуулж өгөхгүй байгаа. People-ээр удаашруулаад
put only За айгуу сайн контролж байгаа. maxed out upheaval and now going for the fatal bonds. За Юра 10 левелтэй болоод ирсэн байгаа. Do that when you turned into a slug. Trying to play top now with Amar showing on the wave. BZM being a little bit sneakier, but there is dire vision up there that will spot their moves. LGD going to use that information. Come down and fast. За Шинко Facebook-ийг бодлоод авсан байгаа. За тэрний хаараас Blink Dagger. За Fate Overlord босоод авлаа. Grand Final шиний өөрчлөлт явна. LGD доотлон тэр таарыг авах. Ахын ерөөд ойлгомжтой болчихлоо гэсэн аут пост эргүүлээд аавна. Энд чи өвжи байлдах ямар ч юу байхгүй л дээ. Чадвар Тайга. За high ground лараж өгсөхгүй баха. За fit би-ийн дараагийн сонголтыг дагар. Юра. Юра дэрсэн бонд structure encryptor хэрэглэсэн байсан нэрхэд алдаа болчлоо. За Мишаг 2 дахь удаа Exo дарж алж байна. За энэ Exo голын лэний T2 push болж баг хөрөх хаа. BZM pickup болон босчихгүй бол үзээд байгаа. За энэ тийсэл тэпэ дээр Exo гэж та харамлдаггүй байна. Position dive support гэсэн гэсэн. Шууд хэрэгжилж ихдэг. 2 минут Exo болсон байна. За хинлүү ороод ирв. Шинку дээр kill дуусах чадах нь Шинку амьд байгаа хിവэр авлаач хэрэглээд амжсан. Шинку баг амьдрах юм болов. Өндөг задарна. За нийлэн дажгуудайн болоод ирсэн X байгаа. Өндгөө нийлээ зөх боломжтой байсан. Зутаахаар шийдлээ. Уул нэг левелтэйг байсан шүү дээ. Амагийн X унах нь гэсэн Жингус таклаад авчвал хэцүүдхэн дээ. Цаана Голем 3 Баатар дээр. За ямар ч Амаа нэг удаа унлаа. Энти сонссон. За энэ чи Гриппийн зогсох боломж байна уу? Зогсоодгийн даваан дээр Амаа орж ирээд цаана Beast-ийн стандад авсан. Phantom-аас нэлээд моцтой болж лаасуудад аваа явчлаа. Pebble, Юра буруу газарлага өсөрсөн Юра амьдарч чадах нь Юра унчлаа. Голем болон том крип зөвхөлд унсан бол доороо Шинку бууж ирээд 2 Баатар дээр аваад шүү. Шинку дайныг аварж үлдэж байна уу? Амар тэр цаана. Байсан хിവэр. Vessel, Taiga. 2 скил онсонгүй. Ороод ирсэн. Авалж Phoenix лөө цаана Амар давхар оногдчиход байгаа. Шинку өстой жинхэнэ гэлэлж байна да. За Амар TP дагаар авчиж байгаа. Ялагдсан байсан даа нэг спортууд нь аварж байна. За ямар гоё дайм бэ? Ер нь хоёр багаас хоёлангаас нь бүр магтмаар сайн л дайдлаа. За Monkey-гийн X-Mix-ээс нэлээд дажгүй. Тэгэд Юра сая сандраад яг Beast-ийнхээ амлуу блинктэй орчлоо. Барын амлуу чинь доор нэгдэг лөө. Тэн чи өндөг зодож болох байсан шүү дээ. Өндөг зодох боломжтой байсан. Батраа тэр цаануудаа ширсэн. Сая Monkey TP2 нийлээд өндөг зодсон бол шууд байран дээр нунгаад угаасаа л DP-ийн унж таарсан юм чинь. Дажгүй болох байсан ч магадгүй. За Амарын дараагийн айтем сонголт Ederlands. Тун сонирхолтой айтем байл Ederlands-ийн хувьд. Гэлэрсэ 7.1. Ороод ирсэн. Хим блинктэй гараа авчваа. Амар байсан маш хурдан реакшн. Амар. За Юран 63 левелтэй болоод ирсэн байгаа.
this synchronization with PA a little bit later on. She'll have BKB in about 1,000 gold, but even after that, she's got a lot of items to check off her list. And Amar can keep on scaling with her. That makes sense when you've got Batrider, of course, that more magic damage. Utility focus. Miss Oldness UG yes. Хэдэн чат хэлээд бүр тултлан спамтж байхгүй тий. За ороод ирсэн Phantom Assassin-ыг олчлоо Миша. Зөрөөр байх нь уу? За Миша хүн аваа гаргасан. Миша дээр роор цаана Юра амьд байгааг хивээрээ байгаад байгаа. Silence бүтлгүүцсэн Шинку. За тэр Юраг баг явуулахгүй байхад аавэлж онцсон. Пикап байхгүй. Тоосоо хадгалчин. Юрагийн модон дунд тоосоо хадгалсан байсан. Гой тоглолт Fate Pianаас гол хэлэн дээр Амар энэ ч баг соолоо дуулчихж байгаа юм билүү? NTS бууж ирээд дабл кил болгож хөрглөө. За Амарсаа яаж соолоо дуулж иваа? Аамэ пикап асгачаа асааж байгаа л дайрчих шиг боллоо. Silence, Bounce Strike, байсангүй. Голын T2 таарыг үргэлжлүүлээд унгаах боломжтой болсон. За ямар нэг юмний рекорд л ивдээд ах шиг байна. PSG.LGD. За Beastmaster-ын саманууд баг дэлхийн TV таарыг унгаад байна. За ийм монкиг дийл хэцүү дээ те. Mjolnir pick-upтай. Damage хэлстэй амар л гаргах юм байна. Сая Амар дээр бууж агаад pick-up асаагаад балбаалцсан. За nothing to say Lotus-тай pick-upтай. За Phantom Assassin бол энэ типийг алахгүй л болцсон юм шиг юм баг. За Амар pick-up биш force юм өдөрлөөс авахгүй алал нэг юмжээд байгаа. За Амар чин Decatur тэгээд first item өдөрлөөс авч байгаа ялтаад гейм ялцдаг юм шүү дээ. Хиддээ ч үлээд өмнөх межор дөрлөө. За Fate би 15 level болоод ирсэн. За Юра 15 level болоод ирсэн байгаа. За LGD-ийн smoke-лоод гарсан. NTS Exorcism Амар амьдрахгүй. За Амар эндээстэй амьдралаа юу? NTS Killing Spree-тэй олж ирж байна. За голын T2 тавраа энэ удаа дуусах боломжтой. Рошан гарсан байгаа. Хүсэх юм бол Рошан яг одоо гүүг орчиж болж байгаа. Нэгсээ duration талдаа байгаа. За Рошан бол угтчихнаа. Шаардыг нэг авах гэдэг байна. За DP бараг шаард авах байхаа. Энэ хамгийн хүчтэй шаард нэг л DP-гийн шаард авах шиг байна. За Spirit Siphon Fear-д. За 3-5 секунд орчхоор Fear-ддэг л үү дээ. За Vision Hplate Cook Bait баян дайцсан байгаа. За Hplate тодолж авах гэж байгаа юм билгүй. Final өнөдөр өгнө. Yes өнөдөр. Хоёр багийн ясны гранд файналд үзэх гэл зодтолтож байна да. За Юра энэ тоглолтыг айгуу сайн Carrot хэрэгтэй байгаа. Шинкүүдэр Lotus ассан. Шинку гайгүй Авлаж 2 Баатар дээр Phoenix өндгөлж амжих нь харцгаая. Өндгөлсөн ч хэцүү баг. Grip гоё. Grip-ийн мэдээж cancelчлгүй яг өндгөлөг зал унсан Миша. Infibel Dentist дээр наагаад гисэн Юра BKB-г асаага зүхтаж байна. Амар унах нь боломжтой болов. Амар the fuck талла Миша цаан. Миша гүйтсэн. Та Мишанд амьдрахгүй нэ. Nothing to say double kill хийж байна. Тайга баялаад буугаад ирсэн.
өвжигийн ирээдүй хэцүүхэн л харагдаж байна да. 18-7. За өмнөх мейжрийн аваргууд тоглолт нэлээд хэцүү болоод ирсэн. Аавлаж гаргаад ирсэн Silence-ын пикап байхгүй юура. Унтхан тосомчоос нь дахиад ордож байна Fade-Vian. За дахиад орцных нь гаргаагаар шинкүү унжаах шиг байна да. За Fade-Vian нэлээд инээдтэй гэмээр мисклик байсан гэдэж бол тэр нь хинч хамаагүй юм байна. Bounce бас хоосон хэрэглээд алдж байгаа. Тайга ороод ирсэн гараад явлаа. Ясаа батраа дээр рордуулсан л бол баг хойноос нь bounce change орж ирээд баг шууд байран дээр наалах байсан шүү дээ. За хин тэнцээ дахиагаагүй л гэж харавдаа. Сая нэг ухаантай нөхрөл дахиагаагүй л гэж жагаад. Бизэм дахиад ороод жоод нь гэл маш овжноор зөрж ороод шинкүүг нь өсөж гараад айлчж байгаа. За X-ийн хадгалаад үлдсэн. X-ийн уншсан. Дахиад нэг талаар нь дарамтлал орох бах та. Дарамтыг болсон жинхэнэ мэдрүүлэх бах одооноос эхлээд AC босчж байгаа юм байна Fade-Vian дээр. Маш том айтем, маш том. За даагуур шууд гоо баха. Primal Roar байгаа. Flinker орж эхэлж болж байна. Эсвэл энэ Avalanche тоосол гаргаад ирж болж байна. За Avalanche ингэж нэвт PKD гэдэг заримдаа энийг л ойлгохгүй л байгаа юм да. Амар орж ирээд гарсан. Амар дараагийн 10 секундын initiation хийж чадахгүй боллоо. Дэлийн таарыг бишилсэн хивээр double damage үнэтэй monkey гараад ирчихсэн байгаа юм байна. За Avalanche 3 баатар дээр шинкүүгийн маш гоё initiation Silence 3 баатар дээр. За DP энэ ч лаасуудад услан баг яваад ороод ирвэл NTS баларсан байх боломжтой. Siphon-дод гүйсэн, Siphon-ных нь хийл хангалттай байж чадах нь унахгүй байгаад байгаа эцэц тунсан. За багийнх нь тэр оронд Rax аваад цухтаачж байгаа. За баг хангалттай ахаа LGD. За баг happy байгаа. Аамын ч болоогүй байсан. Дахиад үзүүл үзэл гэж 5-9-4 рингээ зангаж жагаад BZM напалмд баригдлаа. За байлдаж байлдах галгаа шүү дээ 5-9-4 өндөг байгаа. Дайвлж явах замда тайга шууд өндөх шаардлагатай. За өндөг нь болонгод шууд монкидо балбуулаад унах юм байна. 3 баатар дээр юу болоод байна? Fade-Vian-ыг унах боломжтой. Тайга унсан. Цаана Юра. Фокуслуулаад унлаа. За Намагийн монкиг бол зогсоох маш хэцүү байна. 5-9-4 байсан. За өргөжлүүлээд Миша тэр бонус амжилттай Скатины славраад ирсэн. Зүүн талаас шувуу мөргөж орж ирээд stand John. За Mega Crips гарах бүрэн боломжтой болж ирж байна. Юрагийн хувьд миний бодлоор buyback бараг байхгүй баха. Flame Break 3 дээр хангалттай биш. Миша Enfeeble Амело өөрийгөө найтмэрсэн Миша сэрэж чадж байгаа юм шиг байна. За энэ Скатин зуруулаад баг унах баха. Миша dieback Амар стандах гээд орж ирсэн бүтлгүүдсэн. Force-тод гарч байгаа. Mega Crypt болоход ердөө 10 өрхөө хугацаа 10 өрхөө секундын хугацаа үлдсэн байна. За эндээс камбэклэх хэцүү. За Амар жижигээ зарлж байгаа юм байна. Айтмаа дэлэтлээд. Яа. За мантла хэнийг оноо. Энэ хиний мантла ончирсан энэ чи. За инкстер өвжи өмнөх мейжрээ аваргууд. За үед л маш хүчтэй байдаг LGD-г бол барьж идэхгүйгээр бариулж идүүллээ. За LGD ингэж байгаа. Өчигдөр бас Nigma-гийн үдээс яг ингэсэн шүү дээ. Гейм нэгэ аваад гейм 2 алдаад гейм 3 дээр бас яг ингэж ялсан. Ай. Тэгээ LGD-ийн ерөөсөө тэмцээ юм матч цаач ялахаар ерөөсөө баярлахгүй юм те. Шууд keyboard-оо ягаал. Keyboard ороогол хэлдэг нэс.
jungle, they are moving there as 3-4 heroes. Not only are they bodyguarding their carry where Arme can push the long lane. За China дотоо хятад дотоо амар л байгаа юм байна те. Setting up for these aggressive smokes when they play forward towards the base. Yeah, very clean execution. За тэгээд ямар ч тач Roshan taking, understanding when they need to go. The smokes into exorcism, getting a pick off. нэлээд хэцүү л. Pretty textbook example, I would say, but LGD they are on the Ай ай ай. Yeah, well deserved to get themselves towards the grand finals. As OG, sadly, going to be disappointed with this performance, dropping out in the semis. Геймийг тоглолоо өвжи маань. Хангалттай насагдлаа. Хангалттай нэг харамсалтай. За тэгэд ямар ч тач нэг сайн мэдэн гэх юм бол Grand Final-д 2 хятад баг үлдэхгүй нь бол ойлгомжтой болчиход байгаа. За яг одоо 10 цагаас 8-аас нэг 10 20 минутын дараа юм бол одоо Team Spirit болон Team Secret багуудын тоглолт бидний сонорыг Милан асуулаар байдаг. Тэгвэл стримээр лайк гэдэг чинь хүмүүс лайк дараарай boys. Хэдүүлэн чи follow хийч. Стрим хитэн лайк дараад болох. Хитэн лайк дээр хадгалах. Хадгалах уу гэдэг яаж хэлдэг вэ? Ингэж хэлдэг баха тий. Би төгсөөгөөс ийм сурч авсан байхгүй. 122. Эсвэл 322. Nigma гэрлүүгээ явчихсан. Nigma аль дээр гэрлүүгээ явцсан. За. Зөв юм сураач. Зөв юм сурж байгаа штэ brothers. Тамирч донж нэлгээсэн сүүлийн донтруудаа thank you bro. Их сэтгэлээр унсан тэгэдтэй donation өгч инээмээр их сэтгэлээр унсан гэсэн юм шүү дээ тий. Сайн. Аль сэтгэлэн дээр гэсэн чинь өвчийг дэмждэг байсан бол тий. Өвчий чанга байсандаа бол нэг хятад багуудтай тэгээ тоглоод дийлсэн шүү дээ. Багуудтай ч гэжтэй хятад багтай тоглоод. Grand Final Castle-нээс тэг Castle-г байх уу? Юуны тул ингэж олон нэг Castle-аа чи шин сууж. Өчтөр хөөе орой зүгээр интернетийн төлбөрөө төлөхөө мартсан нөгөө нэтэн тасарч идэг нацаа. За энэ LGD-ийн тоглолч Fed би янал гарч ирд юм да. Хин гарч ирсэн? Шинку байна. За Шинку чанглаар ирдэг. OG-гөөс юу яаж бэлдвэл гэж байна. Ямар төлөвлөгөөтэй байвал гэшүүл. Нэлээд гэдэг чинь англиар хятаар яриулаад англиар хариулаад байгаа шүү дээ. 他们那个伐木机玩的特别多，然后我们 Тэгээ Шинкол ерөөс хятаар л ярих юм. He's saying that they are always banning Timbersaw for the first as a first banner because За амарын Timber-ийг л ихтэй бандад алиал гэж хэлсэн юм шиг. Okay, so walk me through these games because I feel like game 1 might be the most dominant one-sided game we've seen in the tournament so far. Grand Final шинэ 2 цагаас. Одоо Grand Final финалын нэг гейм нэгд баг нь тодорог байгаа. 说说第一局吧，因为第一局非常的一边倒，然后当 BP 结束的时候，你会有这种感觉我们要赢了吗？就是没有啊，因为我们就是看过他们OG的比赛，知道他们的韧性特别强，然后 За тэгээд юуны төрөнд өвжийнхөндөө баяр хүргэе. Гэрлүүгээ боломжтой араарэ гинэ. We don't think we are like automatically win because we saw all the games that OG is playing in the last major and they are doing a fantastic, fabulous job. And yeah, we tried our best every minute, every second, and trying to win. So it's not an easy win. Өвжигөөс бүх юмас бүхнэл гаргалаа л гэж ах шүү. About that second game because there was a lot of wild things going on. We saw a Huskar pick, we saw some tri lanes, we even saw a Spectre with a Spirit Vessel. Hi Koro. How was that game from your perspective? LGD 第二局吧，第二局有很多非常特殊的地方，比如说有哈斯卡的出现，还有一些对一些 BP 上的一些出乎意料的地方。你有什么想？我觉得他们就是非常出乎我们的意料吧，因为我没有见过3回哈斯卡，然后就细节处理上就有一些不好的地方，就导致我们输了比赛。
such a surprise draft because they've never seen Haska as a third position, and so they're unfamiliar with Huskar the position lane, гурван л and яриад they байх kind шүү. of not be able to Нэмтийн deal яасан with дээд all анх the удаа гарч байгаа юм details байлгүй. against Haska. So that's the reason why they lost game Юу 2. Mobicom ороод ирвэ энэ чатан дээр хөөе. And I would say that you seem like quite a confident position for, you know, you're not very defensive. You come across as more aggressive. Like, how would you describe yourself? What is it that you find makes you so unique as a position? Я ха 100 код compared нэг to зэрэг everyone нэхүү би else? эхлээ тань руу шилжүүлээ гинэ. 你 Go. 不是一个非常防守型 Go 的那个4号位，你是非常进攻型 aggressive 进攻型的4号位。然后 Эдгээр бичээд 你总是 боцоо 很 явуулаа. 自信就向前冲。 Би ялагдал 50-г. 请问你是怎么去定义你这个非常独一无二的宇宙，就是 unique 非常特殊的一个这样的一个4号位位置的？你怎么看自己的？我建议大家都看一下 RNG 4号位卡卡。 Энэ хэвчээ ямар boring interview хийх юм бэ? So Shinkyu is recommending that please everyone please look at recording from the fourth position from RNG. The name of the player is Kaka, and I think he's trying to say that he's learning everything from Kaka. So Тэг Shinkyu maybe Kaka his, копид байгаа гинэ. Kaka is his idol, and then so Дахиад that's тоглолт байгаа the юм уу? reason Дахиад why 2 he's ч best playing байна уу? like this. Yeah. All right, maybe you can just get Kaka to come in the system now. They're watching the sideline. That's all we've got time for, though. Jinkyu, absolute pleasure. Thank you for doing this. Зя. Good luck with the rest of the Дараагийн tournament. раундын тоглолт See you guys in the grand Тэл. finals. Нэг 10-аад минут явах цаг. Би нэг Russian ч дэрийг скэс. Okay, that is going to be it I from go us Rush, here on boys. this stage. Thank you for tuning in for this one, but don't go anywhere. When we return, we are going to have Team Secret versus Team Spirit. You do not want to miss this. Let's see who LGD is going to face in the finals.
Welcome back. We just finished our first series. As you can see here on the side, PSG.LGD just won. A team that we've been praising from the get-go for their versatility, for their adaptability, and once again they adapt to OG, and the winner of the major is gone. Poof. Just like that. Danog, what can you tell me about PSG.LGD? Why are they such a strong team? That game, I thought they just outskilled OG, to be completely honest. You know, the lanes went incredibly well. I think Faith_Beyond had an absolute standout performance when, in recent times, he's looked a bit shaky on his visage. Even a couple of times playing the Nature's Prophet hasn't put the perfect game forward. Game 1, he did, and Game 3, he really came in clutch there as well with that Beastmaster, drawing so much attention towards different areas of the map that forced OG to perhaps play a little bit reactionary. Yeah, Faith_Beyond has been kind of a lot of the player of the tournament during the playoffs. You know, first of all, standing up for our people with hair, making sure that we also have a chance. Second of all, bringing us a translator. Like he's been really crucial here. Do you feel like he has been has changed from the group stages, Misery? I mean, I think LGD has evolved as a team. I think they've gotten a lot better throughout this event. I think in the beginning they looked pretty shaky, whereas now they're playing really well. Like all of them, they have really good drafts. And I think one of the things that also makes LGD such a strong team is that, I mean, a couple of things. One is their ability to kind of adapt to each team. I think Lacoste was saying it earlier, like they look like a different team every game almost, because they have such different drafts and they just kind of adapt to what they need to, depending on the enemy team. Another thing is, like we talked a bit about in the break, between game 2 and 3, is like how are they going to handle this loss that they just had, right? Are they able to reset, or are they going to be emotional going into game 3? But it feels like it didn't impact them at all, you know? They just, reset completely and they play like almost flawlessly game 3, right? I'm interested in how this evolution goes as we're watching the highlights brought to you by Aramco, because I know you've been on many teams which have evolved throughout tournaments, right, to great success. What kind of player mentality is required for that to happen? Well, I mean, I think they just seem to be like very confident in each other. They don't seem to have any internal issues really. Like, they're just able to move on. I think a lot of teams can get stuck in mistakes and in like, Би усаад ирээ guys буугаад. It's suddenly game 3, oh, we lost the last one. Are we gonna go out? We had this game, like start thinking about these things. Okay. But, it doesn't. I'll seem be to back affect soon. them. I mean, obviously they've been in 2 CI finals and they're like one of the most accomplished teams ever, right? Super experienced coach and players. So yeah, they have the experience to overcome such things. And we saw that with Q's interview, where he talked about the Vessel particularly, right? He's like, oh, we never played against Huskar in the offlane. We did the Vessel, whatever, like move on. As we see the 4 boards from this last game on FTC. What do you think of that mentality, and how did it transform that third game then? Yeah, again, it's just being able to adapt. They've got a lot of these different ways to be able to respond to the enemy team, but they also have this things that they pick all the time, like why on his Warlock. Again, he had such a fantastic game, not dying a single time, always on point with his positioning. When you're going up against a Bat Rider who can be jumping onto you, a DK with a Blink Dagger, a PA that's able to gap close as well, the position needs to be on point, and he was every single time. This is by far LGD's most picked hero, and then they just make the draft work well around that. They oftentimes waste a lot of bans on OG's side as well, just to be able to get rid of some of those big combinations, and even without those, they were still able to make it work. On the OG side, Misery, what is something that they can take away from this final best of 3? What are some things you think they should learn? I think maybe like I a bit touched on before, like they played the first pick Viper against us, the last series they played, and maybe going forward, looking at what have you played before, and what does the enemy see from you, right? Right. And try to like understand that they're gonna come with something, right? You need to come up with maybe something new, or understand that they are gonna try to counter your latest strategy, if that makes sense. So maybe they're a bit too predictable right now, especially against a team such as LGD, who has so many experienced players, right? And they're able to play such a huge variety of heroes that, it's not gonna be easy to beat them. You need to keep like evolving your strategies, if that makes sense. And we were talking about before, like if you want to just build into kind of this one style on the Viper, it just does the same thing, right? It dominates the lane. If you play it as a core, you can obviously assist with the push, be this big tanky turret, but if you're forced to play it as a position 4, suddenly the hero loses all of its identity, whereas some of these other heroes that have the true flexibility, the Zeus can play multiple different roles throughout the game, the Wyvern can play multiple different roles throughout the game, not just the position that it's played, but also
also what it needs to accomplish throughout the game. So I think that's something that they can bring forward. Have like 1 or 2 games of that during the start of the tournament, and then they need to adapt to something that's a little bit more flexible. That is something that PSG.LGD has done in Rose, right? They've always had the plan A. We talk about plan A, plan B, plan C, right, for LGD. I think one of the most clear ones for basic Dota viewer like myself, who don't understand the complexities of the game, right? They started with Marcy, for example, in the tournament. When Marcy got banned, they would go for the Tiny. Tiny was not available. They went for the Earth Spirit. As the tournament progressed, they saw the value in the Tiny, and now the Tiny is their first pick, right? But that ability to always have a tool that does something similar is unlike any other team. Like, very few teams have this idea of, if we get countered, we're okay. Yeah, I mean, it just goes to show their strength of being so skilled on so many different heroes that gives you the potential to be able to do that. I mean, we've seen Pucks not in response to the Tiny, but even though Tiny is the only counter to the Puck, they're still able to make the Tiny work in just being a really effective tool, like the Faith Beyond Nature's Prophet when the Orchid, for example. That was the additional tool that they needed to be able to not only deal with that, but also just be an effective tool for pushing, attack speed, all these other aspects of the game. Yeah. Also wild to me as someone who's been watching Dota for a while, because you look at the Chinese teams, and post TI4 Chinese teams, they were always about the optimization, right? I remember Sedek, CDEC, right, for TI5. They were a team that had a couple of strategies, but they were really good at them. I remember Burning's last team when he was on IG for the last time before he retired. Also the same thing. We play 8 heroes, they play them really, really well. And now we see LGD, and it's completely different. How do you stop these guys, Mizra? I mean, you gotta do the same thing, right? You gotta also be good at so many things. You gotta also be ready to adapt. And you gotta also be emotionless when it comes to like losses and defeat and everything, right? Like, you gotta actually just match all these things, right? That's the way you can play against them. Yeah, it's weird, right? They've got these few things that they're always going to draft if it's available to them. Tiny, Warlock, and the Razor. They're the big 3 priorities. So I'd say ban 2 of them. Maybe this is the one where you want to go the first pick and you want to take that third one away from them. And then you just need to react to the draft on its merits. You don't need, you can't prepare for LGD. They can play anything. You could also say that, like, they kind of, like the Huskar pick kind of caught them off guard, right? You could look into some unorthodox type of picks that can maybe make the enemy carry go vessel, or, whatever. Like, just kind of play with some new ideas that LGD will not see coming, and then they don't seem as confident. Maybe the Arc Warden could come up against something like that. They're not quite as used to. Always fun to see an Arc Warden, or at least for me, it's always fun to see an Arc Warden, but LGD will be waiting for their opponents in that grand final. For now, we have to see the outcome of the second game of today. Team Secret, second semi-final. Team Secret versus Team Spirit. What team will come out on top? We're gonna have to see after a quick break. مع التحديث الجديد لستي سي بلاي، تجربة جديدة للكل. لو جوك دايم تحديات، نافس وانضم للبطولات. استكشف الشات والتايم لاين وتسوق من متجر التطبيق. الليدر بورد على تفاعلك بالتطبيق، والجوائز الأسبوعية والشهرية على نظام النقاط تنتظرك. ستي سي بلاي، مهما كان جوك هذا محلك.
Welcome back to the second game of the day, the second semi-final. And look at this panel. I was actually trying to form a team, but turns out we're only going to analyze. It's going to work out for me, doesn't matter. We have on my right, Aoi2000. Nice to have you again. Hello. Good to be here. Then over here, it's 9, also the mid laner from Tundra. Hello, 9. Hello. My pleasure to be here. Yeah. And finally, Seb, who you've already met. How you are gonna introduce me as what then? Seb, the 2-time TI winner. I was wondering if you're gonna go for caster, expert. It's fine. Happy to be here too. He speaks 3 languages. He can do anything for you, honestly. I bet he cooks apparently for his team as well. I don't. That's a lie. Okay, well. Anyway, we have a really exciting series in front of us today. It's Team Spirit versus Team Secret. We've already gotten an experience of this, right? In the group stages, they fought against each other. It was a 1-1 series, so it's kind of like the ending wasn't entirely told. Now with this best of 3, we'll see definitely a winner and definitely a loser. Any expectations for today, Aoi? I think Spirit are gonna win. I think Secret have been looking really good this tournament, but I think Spirit are just a tad stronger. Really? What is that? Can you elaborate? I think this tournament, Collapse has really found his hero pool. He's like been playing these bounty hunters, these razors. Like I think in the time after TI, when Spirit started looking like slightly vulnerable, even just a bit, like at the major and stuff, Collapse's hero pool, it didn't feel like he had the same impact as he did on TI with some like Magnuses and what did he play? Mars, Magnus, pretty much anything. He would like win his lane, he'd snowball the game. I think Spirit as a team, they thrive when Collapse is putting on a lot of pressure on the map, and I think he's doing it this tournament. Okay. Seb, you were praising Team Secret a lot on this panel before, and you were talking about maybe there's one strategy they've been showcasing has been broken. Do you think they have an ace up their sleeve just in case? I'm sure they have other things to show, but I would tend to agree that they've kind of got away with one strategy right now, more or less, and it's been looking really dominant. But now we're getting into the later stage of the tournament where there's no team here that's not capable of dealing with whatever you have ready. So I feel like Secret, they're going to get tested today. We haven't seen how they react when they get tested. And Spirit is in a shape, back in shape, where they can definitely test Secret. And one of the biggest storylines we've seen this tournament and before as well was Toronto Tokyo's growth, right? As a mid laner who was being tested and perhaps not in the best form during the EU DPC to a top tier mid laner right now. 9, how have you seen him progress throughout this tournament? He definitely improved over the past months. I think he has been lacking a little bit in Team Spirit, but this tournament, I think they're starting to find themselves again. Not sure what it is exactly, but they're definitely improving over each match and each series that they play. So I think this will be a very good series to watch. I think mid lane, Nisha is a very tough enemy, so yeah, we'll see how we will do against them. We are very curious as we see Secret coming out. We've heard a couple of the storylines for this team as well. You know, Crystallis is the wild horse that cannot be tamed. Puppy has been trying, but he has been given up. Seb, as someone who has 5 wild horses in a team, how do you feel about that? I mean, yeah, you know, I was praising Secret because I did not expect to look so good and be so dominant getting into the tournament. I mean, obviously Isaac is a very new addition. You know, it comes with a lot of changes. You know, the language also a thing, which I'm sure he did not express himself in English in his other team. Rezo also coming in as a standing for now. A lot of changes, but they seem to have really picked up, you know, a lot of steam in a very limited amount of time, and that's quite impressive. They also seem very comfortable with the meta. It seemed like something clicked, and that's not something you could have guessed before they kind of showed what they had to show in the tournament. So, I mean, yeah, they look strong, and, you know, now I'm kind of second guessing whether or not they have like a second card to play, but I mean, the first card was so nice that you can only assume that they do. Yeah. Aoi, could you explain to me and to the viewers, the more casual viewers, why the Rezo Zayat Slane has been working so well this tournament? I mean, we don't really know, right? Like it's between them, but I think Rezo and Zayat have played a long time together in the past. I can't remember were they on VP together? I don't remember which team, but they played a long time together, right? VP, yeah. And even on Twitter, I saw them like looking for a team together. So I think they're really comfortable with each other, and that comfort, like, it helps you just play the entire game. Like when your early game is smooth, then everything looks nice and good. And I think Secret's offlane, especially compared to before, has been looking really nice. Yeah. Hello. Do you feel like the lane is just good, or do you think there's a specific style they're using that people haven't caught up with yet? I don't know. Like, sorry, can you say that again? Like, do you feel like they're just playing well, or is there something that like they have unlocked a special style strategy that we're not seeing from other offlane duels?
Багийн I хэсэгт don't think учраас they're doing anything like specifically panel дээр different. хүрээд ирсэн Like баг they're шүү. just playing good Dota. They have a good synergy on the Dawnbreaker lanes, and then Zach's able to like play some techies and stuff, whatever he likes, because they already know how the hero Angela pairings work Beno. out. There's also something in Dota like these two players, they played too much together so much that they know their matchups better than their opponents. So when they break out some Dawnbreaker +1, the other teams don't know how to react to it. Okay. And you made a really good point that it also felt like now they go from having like great synergy to maybe not the best in, you know, Ice and Yapzor and then Ice and Zach. It felt like before there was maybe a little difference in how both kind of players wanted to approach the lane, and that kind of changed. So big gap. I think being on the same page is a big. Okay. Yeah, it is good, and they're going to be coming onto the same stage right now, so get ready for the walkouts. Тайлбар гаргаж ирж байна юм да. أعزائي المشاهدين والحضور، شاهدنا مباراة النصف النهائي الأول في البلاي أوفز الرياض ماسترز. معنا في جيمرز 8 وعرفنا ان فريق LGD راح يكون الفريق الأول اللي ياخذ مقعد الجراند فاينل الأول معنا في البطولة، ولكن المباراة نصف النهائي الثانية جدا جدا الفريق الأول اللي راح يكون معنا هو الفريق الوحيد اللي قدر يطلع من الجروب ستيج وما خسر إلا مباراة واحدة فقط، وأيضا هو الفريق اللي قدر انه يدخل البطولة مستمرين بأفضل أداء، وكلنا انبهرنا وش اللي ممكن يسوونه في الستيج، لكن هل بيقدرون انهم يخلصون المباراة هذه ويروحون لما النهائي ولا لا؟ ما ندري، وكلنا مشوقين للشيء هذا، فخلونا نرحب فيهم على طول على المسرح. تيم سيكرت تيم سيكرت болон Team Spirit багийн тоглолтыг үздэхээ гэнэ. Team Secret Тэрнэт ихтэл $100,000 easy бачидын зөхөж байгаа тэмцээн. Яа. Арабын нэг баян л барыг $500,000 карманцаа гаргаж зөхөж байна. Алдав сармагч юу юм бэ? Өчигдөр тог биш интернет тас. Юугаа төлөг байж чаад интернетийн төлбөрийг төлөг байж чаад тасалчдаг нацаа мобинет. The fuck. Team Secret have every reason to feel confident. Their opponents, however, are a team through their own admittance. They've said they have struggled to find their confidence, but we heard on stage yesterday that they feel reinvigorated, that they feel stronger than ever before, and you should fear them because when they are strong, they can go all the way to a finals. Please join me and welcome to the stage, Team Spirit. The Team Spirit boys. Grand Final дээр шууд явна үстэй боо 5 явж барах болов гинэ. Боо 3 явна. Grand Final нь best of 3 юм байлаа. TI аваргад. Бид чи бүгдээ хөөрхөн махалчаа шүү дээ тий. Collapse мөн найз ихнэ хайдаг банд. The teams are assembled, and this is going to be an interesting one. Though Spirit may have a dragon on their shirt, Team Secret are the dragon in this tournament, going 7-1 in the group stage, only dropping a single game so far this tournament, but it was to Team Spirit. If any team can slay them, it's got to be the Spirit Secretary ялч Grand Final гарах магадлалтай ерөөсөн. Who are they going to face off against? Let's head across the panel as we get ready for this best of 3. شاهدنا المباراة هذه في الجروب ستيج، وقدرنا نشوف ان فريق سبيريت هو الفريق الوحيد اللي قدر ياخذ الجيم الخسارة الوحيد من فريق سيكرت، لكن بنفس الوقت المباراة انتهت 1-1، فإلى الآن ما نعرف مين الفريق الأفضل. المباراة هذه راح تثبت لنا أشياء كثيرة، فخلونا على طول نتوجه للاستوديو التحليلي نتكلم عنه، لأن بعدها يكون عندنا الجراند فاينل. Secret-тэй тоглолоо үгүй үстэй.
EG-гээл Grand Final-аар Sorry, a dragon disguised as a puppy, as a Killer Pigeon says. Secret ч бүр Will их зайлаад they өгсөн be шүү дээ. Та able to beat юу Team яриад Spirit? байна? That's the real question Хийх here. буруу I яагаад have нөө. some points here that I'd like to ask my 20 KMR panel. 30k at this More point? than that, more 20k? Is that reflaming? 40k? I'm so sorry. I apologize, Seth. Anyway, Тийм Secret ч I бүр would like to зайлаад ask өгсөн about байхгүй юу? Crystal's particularly from Team Secret, right? He's been a talking point for a while because he has a hero pool that's been, you know, Bloodseeker, Monkey King. Secret гарч ирсэн юм шүү дээ. You talked about, you praised Collapse, you talked about how he was Би fighting his тэнийг hero юм байна. pool. Do you feel like this matchup could go awry a little bit in the Хоёр lane нэгцсэн юм if шүү. Crystals can't find more heroes to excel on? Тийш тэнэ сүмэлтэд хийх on how Secret they шүү can дээ. draft, because Seb earlier he was even mentioning like this Chen from Secret's really strong, but if Crystallis can't find his hero to match with the Chen and Collapse has a good lane, I think the game will also be really hard for Secret. Like once Collapse starts going, if Puppy shut down a bit, I'm not sure. Okay, because that's a crucial lane for Secret right now. Yeah, it is. It's very important. I feel like the side lanes have been going extremely well for Secret, and I mean, this is where I also want to ask Nine, like as a mid laner, you know, how much of a difference Сүмэл does зай it make матуудад when you have side Secret lanes that байсан are тийм kind of чинь. crumbling versus when your side lanes are stable? To be honest, I feel like mid is kind of low skill lane right now. Like, I think the game is really decided on the side lanes, the early game, but for the most part, like mid can, these days it's really easy to go even with pretty much almost any matchups. And yeah, just the deciding factors are like, do you have support mid lane хамгийн without the side lanes crumbling too much? Do you have side lane cores skill шаардлагатай алсан гээл тэгээд байна. The subs will be free. Like that's where the early pressure comes from. Yeah, I think it's very important to have the strong side lanes. So it's a massive impact, right? And that's also probably why we've seen Nisha be so dominant also, because he's always set up for success. His side lanes are doing great, his cores don't need the supports, they can look at Nisha, help him out, pressure with him. And it's been a big thing for Secret right now. And if Spirit manages to kind of kick them away from that comfort zone, you could see everything crumble at the same time. Right. Has Secret been playing this, has Spirit been playing this laning style? Because I know you've talked about them being a little bit slower than other teams in this tournament. I don't know that they've done it as much this tournament, but definitely at TI, they were doing it a lot. You know, Collapse was, you know, the kind of offlaner to buy the helm every game. Into the armlet this year, that was really hard to pressure. Торонто ямар гоё keyboard the тийм бэ? supports kind of connect, you know, to Toronto Tokyo and try to. So they Торонтогийн definitely know, keyboard-ыг хараарай зөвөр амар they're гоё aware of keyboard. that and they know how to do it. So Holy they have crap. the tools. I like his Historically, keyboard. Spirit, when they've done that, there's always been a lot of the Mira hero as it combines Collapse, as you mentioned, right? The IOs, the Snapfires to make sure that lane goes well. But in this tournament, we've seen a lot of deviation, for example, from LGD, where the 5s are the ones that are deciding a lot of the heroes, right? Either the Enchantress's, sometimes the Warlock to play around that mid-game. Одоо ялсан баг Grand Final руу гарна. Ride Masters гэж Saudi Arabid болж $5 сая долларын шагналын сантай тэмцэж явж байна. Make sure that's the stellar pick here. Maybe, I'm not sure. I think Spirit, like their team philosophy, the supports are sort of there to enable the cores. Like both Maposhka and Mira, they switch lanes, but both of them play really sacrificial in lane. They'll buy a lot of regen for their core. They'll make sure their core has a good game. And then I think just the Eastern European region in general, like supports always enable cores. Even in a mid game, you'll see them playing in pairs to tank all the smokes. Whereas some other teams, they play more like support centric. Even like Secret, I think Puppy gets a lot of farm and supports can have a lot more impact. What are the advantages of the second style for Secret? To be honest, I like that style better. Maybe because I play support. 4 сая өстэй 5 сая. 1 сая нь юу юм шиг үлээ. Charity юм шиг үлээ. If your cores aren't snowballing, you have a more well-rounded fight capability. Because like the supports supports get a lot of farming EXP now. Yeah. So like draft your гэлгээд levels and your нөхөд spells are so хэлсэн. strong and all the items you get are really good. But then on the other side, like Spirit, like sometimes they just have this like collapse to your tower that you just can't stop them. And Toronto Tokyo, just like, can't he's stop really them. good at pushing all the ways without getting caught. So it makes it really hard to play the map against Spirit. I think we had a good example also, that style difference where I think OG supports are maybe more on the sacrificial side of things, whereas LGD supports, you know, they take more space and they really use it, right? So definitely two big styles, you know, that are going to clash with each other in the upcoming series also. Right. Do you think there's that big brain guy was significant Hi, Eric. clash of the styles, or do you think there's much more to that and we can't really expect anything from that? No, there is more to that, but it was to try to add on the point of the support style, which is very important. Like, how often do you see Puppy kind of body block? So Secret class байгаа юм да тий. 3 орстой. Secret яванд орс баг болоноосоо. That's true. Яг үндэ тэгсэн юм шүү. Puppy ч Puppy ч юм шүү. As well, right? You like playing like pretty active mid laners Puppy early. Greece How do илүү юу these two teams like to play their mid lane? So Toronto Tokyo is usually one like more on the passive side, while Nisha
I feel like Nisha can do both. He's very all-rounded player. Right. It really depends on what heroes he's playing. I think they should just look out to not give Nisha something like a good Timbersaw game, because that's when the mid pressure will come by himself already. And I think Team Spirit should not lose their mid tower early, because I think they should, like, they play really well when they have their mid tower alive. Farm some camps. Yeah, I think that's what. So draft яваад эхэлсэн Team Secret-үүд Marcy бандад эхэлж байгаа юм байна. Like Toronto Tokyo, like he'll come in for the TP gank, so get kills, but I don't think you ever see this guy sort of walk into the enemy jungle. People watch Thompson, like Thompson really likes to do this. I guess Nine really likes to do this. I think it's just a stylistic difference from mid. And Dota right now, like I feel like a lot of teams, even the individual players, are approaching the game completely differently. Right. Like even for us, we had like the Hack as a stand-in. Like he's a really good player, and I think we sort of struggled to get on the same page as him because he came with a lot of ideas which I thought were really good, but they're honestly pretty different than what we thought we wanted to do on the map. Interesting. Do you feel like this is the case now more so than before? Like over time it's evolved, or is it just the current patch? It's very possible that teams have like evolved to become more different, especially like there's less international play because of COVID and like the TPC, you don't play that many games or versus other regions that much. But it feels like each team is pretty unique. Like both, it's not just hero pool anymore. It's like a lot of how you play the game. Like look at like something like OG and Liquid. Like these two teams are like the most opposite teams you can be in my opinion, and they're in the same region even. Interesting. We have a draft in front of us now. We're seeing some of these bans. The Razor ban that's been so popular against Chinese team. Secret is the other team who has 100%. I mean, there are some, you know, talking. So Secret have been banning Marcy against every team, literally the entire tournament. It seems like I want to call it a little bit of a lazy ban. It seems like that to me, or maybe it's not. Maybe, you know, they're terrified by the hero, but I would only assume, I mean, they've definitely banned Marcy against teams that don't prioritize Marcy as much. And then we also see the Timber ban on Team Spirit. How much, like, do you agree with that much respect being put on the Timber ban from Secret? Is it something that, I mean, obviously we've seen Nisha mostly play it, they have lost with it, SSIs, now it's Trezzo, we're not sure really if he plays Timber as much. Yourself, you're a mid Timber player, right? Pretty good at it. Like, what do you think? Do you think it's a ban that makes a lot of sense to you? Yeah, as I said, against Team Secret, I think Timbersaw is like one of the only heroes that can reliably win mid and reliably pressure mid alone. And this is something that they should look out for. Okay, that is really important for their style. Yeah. So Team Spirit is Stormbreaker болон Warlock-аар орж ирсэн. Би яг энэ дөрөв яриг сонсоод. 3 pro хоорондоо яриад байгаа болохоор амар гоё санагдаж байна да. A good idea of what to play against the Zeus. I feel like the Dawnbreaker is a lot of a, you know, they're trying to take it away also from Secret. They have not prioritized it in the first phase for themselves, but that's also, you know, when you find a team that is as versatile as Team Spirit, they can kind of pick their tools, right? And now they play versus Secret that have been looking, you know, prioritizing Zeus heavily. Then Team Spirit is like, we're just gonna, you know, take the hero from them, basically. So Viper. We see the Warlock coming up as well. That's something that we've seen PSG.LGD do a lot, Seb, and we've been praised a lot by them. I don't remember Spirit taking it as much priority for them. No, not really. Shot cast very strong hero right now. Second pick, and you have to pick these two heroes. Whatever hero you pick, you're gonna expose them a bit, right? It's not a pick that you can really protect. With the 8th pick, which was the monkey this time, you don't maybe feel like addressing a Warlock as much as you would have addressed something else, so it's just a solid pick, right? It doesn't really expose your draft, and you move on to the second pick for the second pick. I'm interested when you said out about the different styles. The grand final дээр ямар хоёр баг үлдэх нь. LGD, for example, they are playing around the Warlock times to a degree. Тавлын дараа grand final best of 3. Is there a different style played for Warlock in that way? Is that what we're going to see here, perhaps? I think they're picking Warlock because they watch the Chinese teams, to be honest. I think this hero is mostly from the Chinese region. I think the other thing they're thinking about is like having some sustain against Zeus is really nice. If you play versus hero without some dazzle or Warlock or any sort of sustain, he just keeps poking you down, and it's really hard to take the fights. So about the Dawn pick, I think what makes this hero really strong is Team Notes like go. Like it can go on pretty much any lane. Verstappen, Hamilton, Russell. Oh, nice. Юу эрдэнэ гоё F1-ийг юу явуулаа. Offlane Dawn. It can be position 4 against the safe lane Dawn, which are both really good matchups, I think.
Nisha even plays it mid. I don't know if that's a matchup you could look at. Monkey versus Dawn. I have not seen it as much, but maybe it is an option. It should be good, honestly. 10 секундын gapтай Verstappen онгоцтоос. to you guys as well here in the second phase. I mean, the Viper ban is definitely something that дууссан юм шүү дээ. The monkey, so you could. Crystal is very known for his monkey, so now they're trying to, you know, make that option very viable. Obviously, you don't want to lane monkey into a Dawnbreaker +4 in Vipers. Perez юу тохиолдсон. Science 20-5 юм байна те. Just trying to buff the monkey pick basically. Leclerc bans for mid Zeus 2-9. Нилийн тасарсан явж байгаа crash What would you ban if you had to play the mid Zeus here? The Ember is definitely annoying for mid Zeus. It has like a lot of harassment for you. Killer statistic one gun dude. And it will be easy to rotate on you, so it is a mid Zeus ban. I think they should place it mid Zeus. Мато яасан бэ? Мато ирч чадаагүй. Виз нараг өчлөө. So we've seen actually Ember has the lowest win rate in the entire tournament on all the cores. It has not. I think it's 1-8 or 1-7 right now. And the only game that it won was against D boosters, which probably is the weaker team here. So it could be 0-win technically. From Team Spirit side, we've seen that they used the Mars against the Zeus very effectively. They also have used, I think, the Kunkka, you know, with the eggs and trying to make sure that the Zeus dies. Team Spirit LGD хоёр финал дээр үзвэл PS-ийг зарим сатал гоё. These kind of angles have not been covered, so I feel like Team Spirit has been one of the teams to deal the best with the mid Zeus so far in terms of counter picks. Ямар ч хитэн бол гарах нь үгнээс сонирхолтой. We see one of these heroes kind of. Өнөөдөр 4 гейм үзэж магадгүй 6 гейм үзэж магадгүй. What is it that make the Mars and the Kunkka to be good against the Zeus in the mid lane? So snap clock гэсэн батруудыг бандсан маань Team Spirit. And Mars Kunkka have like the best catch against these heroes. Like you just X-Mac him and you have so much setup to take the fight how you want it. Or like you put him in the arena, you already Team Spirit-ийн 5 дахь банд удахгүй. So I think against Zeus generally you want one of these heroes to just catch him. And then I can already okay, yeah, they just banned TA, which I was gonna say is a really good TA game already. But yeah, the Kunkka and Mars are both in the pool. So чөтөр ятаргийн темплар чаалсан шүү дээ. Really likes this Kunkka. Yeah, he does. So they will look. Ямар ч RNG яалсан юм бэлээ. Тоглолтын дундаас интернет тазраа би гараа явцсан. Yeah, it's just very good against both Monkey and Zeus as cores. Like it has an absolute free lane against Zeus, and throughout the game it's really hard for Zeus to play. If he gets caught on a trap once, he doesn't buy any armor items, he will just die to TA alone. I really don't like to play it. You really want to think as Zeus as a hero that you have to kill. You just cannot you know kind of allow him to dish out all the damage, you know. Zeus темплар matchup хийгээд нь Seb 9-оор. Usually that means that you're losing the fight. Үлдэл 300 гарснаа. Үгүй бро. Now it's the Team Spirit's turn to pick a second pick. This is where their picking phase starts to become a little bit stronger. How do you make sure you don't reveal too much on this 15th, Howie? What would you pick here? I think they're just gonna. They need to decide if the Dawn is a core support. They'll probably just put him as core, flex it to 24 into 1 or 3. So they're gonna pick their other support here. I mean, Phoenix for like supports for Team Spirit. I think usually they have a little bit more sacrificial supports, but they have a lot of team fight right now. Like it's if they can catch Team Secret's heroes, I'm sure they're already thinking about the content. They can force these fights. I don't know if Team Secret can really stand their ground. What about the Mars? Do you like it? I feel like they could be setting up for Mars 8 also. I think Mars is exactly the kind of hero they need. They have like this team fight. The Dawn wants to come in with ulti, but they have 0 catch right now. It will be really hard to fight if they don't have this kind of Mars kind of hero right now. Even for Monkey, I think it's really scary to play against Phoenix Mars until you need BKB. There's no way around it. Just feeding. Team American. All these spells, so it's gonna also make the Monkey a much slower hero. Zeus, as we mentioned, is gonna be scared. He gets caught in arena, he's gonna die. I mean, they have such an overwhelming amount of surviving. And I think Phoenix they have the superior team fight. I think that's when they play the best. As Nine mentioned earlier, also they get to play passive if they want to. They get to play aggressive when they want to. You know, there's zero pressure whatsoever on their shoulders. They have, you know, whenever you kind of overstep your welcome on the map, they're just gonna compress their spells, kill you, and then go back to whatever situation they favored. How can we get Secret's response, assuming that they're thinking they're going for this overwhelming team fight? What could Secret do to stop that? I think they need something to deal with the egg. They went with the Chen. I think Chen should also be so hard versus Dawnbreaker, Phoenix, and lane. Yeah, like, it Chen or just Team Secret. Like you can get some creeps. So Popping Chen чинь ялагдаж амжаагүй явж байгаа шүү нэрээ. I think this Monkey will be position 4, right? He won't lane against Dawn, Phoenix. And this is not a good Monkey game at all. It will be really hard to enter fights for him. He cannot really stay on trees. So 9 бол Monkey support байх бах л гэж
all the Зөвхөн teams in жоо the маань. team fight are gone. Энэ гурван үдээс Monkey амар муу л хийж байна. I feel like already for Secret, if they try to kind of fix the team fight problem, it's already too late. I feel like there's no way they're gonna ever be able to fight early into these Shaker. So they're maybe gonna. This could actually be a Zayak Shaker. I don't think we've seen Rezo Shaker yet. I know Nisha plays Shaker mid, so that's something to keep in mind. But it's maybe a little bit too wild. Zayak quite comfortable on the hero. Сонирхолтой драфт орж ирж байна Shaker гээд. Secret, they've been really good at Хоцсон нь 2 цагаас pressure super early. You know, одоос the Zeus 4 цагийн ulti дараа coming in, гэсэн they're юм. winning their lanes. Puppy gets to greed up a little bit, get the early mech, and then they group up, start taking towers, and the tempo is too quick. You know, your supports are not level 6. They had really bad lanes. You know, so all of a sudden you're gonna look at these Phoenix and Warlock, and you're gonna feel like they're burdens instead of being these super teamfight heroes that we fancy during the draft. So I like the fact that Secret they just commit to. This is gonna be a monkey Гайгүй л carry юм. though, right? Цэрэгсэн I дэжгүй. think maybe they think maybe with the Chen The Kanka orж irж байна Team Fire Spirit. Scourge or something. I'm not too sure what their plan is for that lane. But I thought Secret were gonna pick like maybe some stun on 5 and pick like a Сэлхэн blood Kunka seeker. ажил mid I'm Kunka sort of ажил surprised that they нэрсэн. went with Chen. When I see Chen, like I like what Тэгээ you болох said. They have so much хэлсэн team харцгаая. fight. Oftentimes how you beat team fight lineups is you break them down in lane, right? Exactly. Exactly what you said. These supports aren't gonna really have team fight, and then all of a sudden you're popping these Warlock owns for like one defensive kill or maybe save someone. It's not good. Right now I feel like Chen, the hero's like sort of stable in lane, but oftentimes you can't really aggress in lane or like break down these like vulnerable greedy heroes. Yeah. Spirit go for the Kunkka, which I really like because Гил потенциалтай бол Team I think Secret they юм шиг want to яг save юм the бодлоо. 24 to keep this Dawnbreaker a bit more flex. I don't think they would want the Dawnbreaker mid. If they pick the Mars, they would sort of be committed on that carry. I think with the Kunkka, like I just look at Secret's lineup, like anyone who gets axed, I don't know how you save them right now. Yeah. How do you guys feel about the Dawn? Because I mean, Secret's probably the best Dawn team so far in the tournament. They've stomped every game almost they had Dawn, and now they're playing versus first pick Dawn. Do you feel like they have addressed it or not really? Have they addressed it, ignored it, countered it? I personally feel like they have not addressed it. For now, I like Team Spirit's draft way more. I feel like they have way superior team fight, and they also have like the lane catch. You know, it won't be easy to dodge them. Like I think they can literally go and start the fight anywhere they want right now. It really depends on Team Secret if they can get to a point where their ball is stronger, which still will be hard. It's a little bit worrying because Secret also have the last pick. Yeah. Right? They're also gonna get to counter I mean, Spirit have the last pick, so it's gonna get even worse for Secret probably, where they were first pick and they're gonna get countered also on their last pick, which is most likely the offlaner. Something else I was thinking is like if you have this Chen and Earthshaker, I think against Team Spirit supports you really want to play the runes, but I'm not too sure Zeus uses the runes the same way that like you can use with your supports. I don't know if this is true or not. Just mainly uses them for resources like getting mana back and everything. You could think of the Kunkka maybe not getting the sustain runes against the Zeus. That maybe hurts more than the Zeus kind of abusing the Kunkka's gonna probably like, starve. It's a Toronto Tokyo Kunkka. Like he's just gonna X himself, go back. Right. There's the X. Those resources, he's gonna farm some stacks. I think they should. What Seb is right. If they should really look to not give this Kunkka a rune like a haste rune or something, because if he gets a haste rune and he gets like a good kill and opens up like good game for the Dawn, for example, like I think Secret will struggle. I mean, I like this opening in the draft. Definitely, you know, Chan Shaker versus Warlock Phoenix. Definitely night and day in terms of rotating from lanes to lane, fighting for the runes. So this is definitely something really good about Secret's lineup that they can try to abuse. They're also gonna get the Zeus ulti. It's an absolute level 1 Zeus ulti is so strong. It's so much damage all over the map. So, you know, two strong supports they have to be quite self-sufficient if they get a good start on their lanes in the Doom and the Monkey. And then you could see how all of a sudden, you know, all the skirmishes that you're going to see around the map early game, they might go in Secret's favor, and it might allow them to kind of snowball and never get into this 5v5 on even economy against Spirit. They really don't know this game, given the drafts. What could Spirit do here as their final pick is going to be in Ursa, a stronger laner here, make sure to punish the Doom as well, make sure to have a little with this, they have enough to stop the running over from Secret in the lanes? Cameron trust явсан бас. Nigma асгцсан. Өнөөдөр энэ хэмжээнд бас pressure coming in from like a Doom Earthshaker, and then I don't know. I feel like it's really hard for Secret to play this game. I agree. I think this Ursa can be really scary. Like with this lane, he has the Warlock to sustain and he can play very aggressively. So is it fair to say that Secret should look to kind of snowball, whereas Spirit are in the driver's seat? I think they are in the driver's seat, and
I think Secret has to play the map really well in order to dodge the right fights at the right time. But they have some good heroes to push lanes, to shadow push waves. Like Crystal is really good as Monkey King. He finds like waves to push. За carry monkey ороод ирж байгаа юм байна шүү дээ. Carry monkey mid shaker болсон одоо энэ. Like maybe they can still make it happen somehow. Yeah, definitely. I mean, they've proven to be really good with this. Үжи гэсэн яа гэсэн өвдөө үжи хасагдсан brother. We're going to have to see as game 1 is upon us. Team Spirit versus Team Secret, the second semi-final about to begin. We have two casters ready to narrate this great encounter. The semi-final. I like the word there. Superior team fight, superior catch. As Team Spirit have somewhat of a superior draft, as the panel was saying. But Team Secret do have some ways back in with the way they can control the map. And you called that a tasty one, wasn't it? Looks like a really good pick here. I mean, he's playing into Earthshaker and Doom in the lane with someone who can sustain him. Ursa does struggle with the. За Warlock курсагийн лэн шүдний хүчин болох нь Team Secret. Өөртөө чи болох нь харцгаа хэдүүлээ. They need to pull the lane back, play for the shenanigans because I don't think they can play the lane. Like I don't think they're ever going to threaten a kill on Ursa, especially because he's being supported by Warlock. So Secret Nigma ямар ч чинь тэмдэлд амар сайн л болсон юм санагдаад байна шүү дээ. Very level dependent. We saw in the previous series what can happen. Нэрсээ заяа цаар Secret амар сайн зохицуулах шүү байна тий. Like enough XP when you pop your ultis first time 15 minutes into the game. I also want to go back to the point that Misery made on the previous panel where he talked about like these level 6 heroes that have the болооч магадгүй л болоод ирж байгаа шүү. They bring so much to the team fight, and yeah, Phoenix plus Warlock, they are those two heroes compared to, for example, Shaker. Like they don't need items. Yeah, Shaker does need an item. Like he definitely The needs Team an item Secret. to be able to play the game. Usually we don't see this hero too often. I want to see how Zayats is going to be able to do on Earthshaker because you need to farm. Like there's a Team Spirit Radiant-лаас тоглож байгаа л Team Secret Dire-лаас тоглож байгаа. In the laning stage you might be able to get mana boots, but then there's like 5-6 minutes where you're going to have a difficult time. You're like pretty much the similar what's in the laning stage and За маш чухал тоглолт ялсан ба Grand Final төлдөж байгаа. За аль багийн Grand Final үзэх мэдээлэл харцгаая. Ниша голыг энэ дөрөв Мира Phoenix тоглож одоо Team Spirit-ийн 2 спорт стангүй ер нь станайгу багтаа драфт хийчихлээ Team Spirit. За Kunka catch-д очроос. За mid Earthshaker тоглож байгаа. Team Secret. Тун сонирхолтой. За тэгээ тоглолт юу болох нь ямар ч хэдүүлээ харцгаая. Papi. Асуудал байх юм чи Monkey бол наажууд байгаа. Crystal is. Carry Monkey өртөд дараалсан. Dawnbreaker-өөс бас team сайн биш юм байлээ дээ. Team Spirit 3 баат ирэн аваад хэлсэн. 3 баат ирэн авчихад л ерөөсө 400 нэлт орт нийлээд эхэлж байгаа. Дөрөв Токио. За Resort-оор тоглох жоох ядаргаатай гэж магадгүй хаа Урсагийн өдөөс. Гэхдээ Doom ч бас амар баатар шүү. 3-аараа бас дагдцтай тэл. First Vibes таклуулчихгүй юм шиг. Range creep-ийг давлгүй яах вэ? First one of the game, straight on to two of them. Resolution not going to have a fun time. Fisher ирсэн. Like you're saying, it's the sustain, but за Resol лендээр хэвтэл нэлээд хэцүү болоод байгаа. За Slipper Circlet-тэй. Block the small camp, drag it across. Try and get your levels and gold that way. За стат авч гарсан Урсаа. Өдөөс нь зодтолдоход ч хэцүү, зодтолдохгүй ч хэцүү. За яцсан юмрч нэлээд гоё. Creepy Cat-лаад лаад ирлээ. Ятoro адилхан юм ийсэн цаана. За энэ Earthshaker дагаж ирээд л тийм айлалцах баг. За тийм айлалаад авлаа. За эцэндээс л за гуталтай Earthshaker энэ дахиад алах боломжтой болж байгаа юм байна. Even if you get blocked, you still have something to go for the kill. Looking at the mid lane. За голын лендерийг болоод нэг юу? Би mid shaker-ийг солиорсон чинь mid зүүс байсан юм шиг тийм. За ми Poshka энэ ч бас лендер баадэрсан.
Doombring-д бол крип хагаа явчихж байгаа гайгүй. Ice armor-тай ogre олцоход лэн бүр амар гоё болох гээд байна да. Ресо хэрвээ. За Нишан чи шууд small camp farmдчихж байгаа юм байна. Тун сонирхолтой. За ботлоо дарж байгаа. Бол рүүний авах юм байна. За 18 крип авсан. За зүүс хөдөлбөр амар байгаа да энэ тэмцээн дээр. За тэгээд энэ тэмцээний өндөр шагналын сантай тэмцээн учраас багууж ерөнхийдөө нууц тактикууд гаргах бах. Мира Speaker Star байхгүй first blood болох боломжтой. Starbreaker ханаас ороод ирлээ Mira. За хоёр level арай гэж хүрээд бол гарч явж чадсан. За бараг л first blood орж ирэх шахлаа. Киллер зэнэл Мипошка хоёр level болоод ирсэн. За доор ингээл катл матлал хэвтэх явах юм байна да. Against the Zeus, are you kind of worried he'll just lightning bolt and deward it immediately? За Ресо. Девавра дэл. Олсон крип наал явж байгаа тийм болчдөг л батардаа дүү. Ленэс нэг хөгч хүн шиг лээлээ аваад явж байгаа. За Кристаллис тоглолт хэцүүлээ нэг дэдэл ярьжсэн. Таас нь хаамар тогломжтой. За балраад гсэн да. За чэн яваад гсэн байгаа. By the Phoenix and the Dawnbreaker. I do have the lane under the tower now with a fresh wave arriving, so he should be able to secure some from this wave at the very least. 18 крип болтол Dawnbreaker 15-0. It's a lot of harassment once Dawnbreaker hits that level 3. Mira will try to pull the lane back. Never mind, not going to happen. За Мипошкадо дайрцсан. За нэлээд өндөр дэмэж орж ирнэ. Урсаа нь баруун талаас нь ороод ирж байгаа. Мипошка давгүй байна. Тэрс урсаад нэг зохиулаад нэг 2 секунд зогсоход баг очиж өгөн дөө. За тэний криптер ямар өндөр дэмэж орж ирж байна. Заяц. За рүүн контестлж ирээд бол. Торонто Токиог авах боломжтой сэрүүний бол өөр юм болгоод авлаа. Тэрээс Ice Armor болоход очиход гоёлаад байна да. Ресо доор асуудал орсон байж болох юм. Ятаар Facebook нарган босог байгаа. Ресо. За Fisher гоё. За хоёулаа харах шаардлагатай болцсон. Хөдөлцөл харин да. Дээрээс Заяц хоёр. CI серверийн доо. Заяцыг харах юм бол гэсэн тракл бүцтэй үлдчихэж байгаа юм байна. Ниша өөртөө стаклаа шууд аваад байгаа газар дээр нь. Mira. За Кристаллис чинь нэлээд зоонлуулж тоглож байна да. За Dawnbreaker крип алтаар илуулаад эхэлсэн. Himself a little baby wild wing as well. Has that tornado? Tornadoes, yeah. Crystallis. Киллер зэнэл. He's just not comfortable facing off. Пул амжилттай тим секретээс. За нэлээд хянамга тоглолтыг эхэлжсэн анх first blood болох бол тоо. Triple Fisher Reso гарах боломжгүй ядороо. Fisher давж үсэрж орж ирээд first blood-ыг Торонто Токиогийн ганкны тусламжтайгаар хийж байна. За мейжерийн финал хэл тоглолт явж байна да. 6 метрийн дээр даралцах гээд Папи хүрээд ирж байгаа. Хин авч чадах нь Арцгай тун сонирхолтой. Мира авч байгаа маань надад. За дээр дабл дамж руу гарсныг бол Ниша авчиж байгаа. Мираг бол явуулахгүй байх. Мира. За ямар гоё тоглолт вэ? За байсан бүх дэмэж өөртөө тулт нь гаргалаа өсөрж ороод зохиод явж байхад нэг лайтник хийгээд араас нь тандер голбратад орж байгаа. The Dawnbreaker even лэндээ хэр баргийн батарт ялагддаггүй батар байлаа шүү. Их утгагүй батар байлаа. Ятаар Facebook-д болсон. Пул амжилттай. Кристаллис модон дээр.
Хамбер нь байхгүй. Коллапсд орсон байж болох Кристалис. За стан гоё. За нэг шанч коллапсыг дуусгах байхаа. Уул нь хамбер уншсан. Кил Кристалис өөрөө. За гоё ротейшны удаад нишагаас өмнөх удаад Торонто Токио доор бууж Team Secret-ийн офлайнерыг унгасан бол энэ удаад яг адилхан зүйлийг хийсэн нь ниша ойлон. Yataro's massive on Ursa. Usually this doesn't happen. There's a lot of 3.6k. Ятартай бол ирсэн байна. 3.7k ятар. Region trade, but pairing him up with Warlock was pretty smart idea from Team Spirit. Also give him first blood, phase boots, the chase potential, kill threat here. So every single time like Rezo gets close, he's gonna go and try to deal some damage, get those stacks going. Yeah, Rezo calling the Ursa is missing there in the chat wheel. And I was going to ask you, at what point do we think Ursa can or wants to go into Roshan? Like it's too early now, but the next 3 minutes or so, is that something that... Yeah, if we were talking about 10-minute rotation, Нэнтхэн хийс. Гарадал Мира рууник авч байна. I mean, Team Secret's tower damage is pretty low. Chen needs to have a rotation and they need to Papi энэ өөрөөсөө стаклцсан фармдаад байгаа. So it might be a bit too difficult. Usually Ursa would go because he has more bit mass. Өндөр XP авах хэрэгтэй. 150 голыг авч байна саний стакнаас. Yeah, be off map. Hide yourself and then like you say play around the catapult waves a little bit. За Crystal Land артгуулсан байгаа. Кунка кланээс ирж байгааг нь ихэд анзаарсан юм байна. Дээдлийн усны вардаар. Very nice around that mid lane. Some neutrals starting to drop as well. Fairy's trinket found by the Kunka. Гэлэр цаа ирнэ. Crystal is still having problems up top. Collapses Dawnbreaker with phase soul ring incredibly potent. It was more about stabilizing Monkey King's lane with Торонто Токио дараагийн хэдэн сонголт. Facebook. Much kill threat and now Team Spirit smoked looking for something Kunka. Тэгээд Papig бариад алах нь байх нь. За stack хийгээд байгаа. Stack нь баг аваад. Poshka Bonter-ыг авсан Papi. Сүлд орсон гэж болох юм. Кил амжилттай. Зөвхөн stack-ыг авах л та. За яц. Торонто Токио. За ниша тэр цаанаас ирж байгаа. За Poshka гаалыг гэж өнө ихлээр ямар тааж. Торонто Токиог блок гоё. Энд чин Тором, Fisher, Thomas Spring-ний удаашруулалт орсонгүй. Торонто Токио том асуудал орсон. 3-2 байгаа. Ниша өсрээд ороод ирлээ. Торонто Токио унах нэ. За ниша бүр киллийг бүр харахчгүй байна. Crystal-ыг сайн тоглох гээд бох киллээ. Crystal-ыг төгөөд байгаа. First rotation, getting him to get the last hit, and now also allowing him to get another one. Лакос хүртэл ирж байна. Ниша маш ухаалаг тоглож юм. Crystal-ын ерөнхийдөө нэг муу геймтэй байгаа учраас кил өгөөд. Ятароо дүмдгээд байсан. Дүмдээ ичх юм шүү. Дүмдээ тайсан. Ятароо том асуудалд орсон. Бала бавга орж ирээд унж байгаа. Dawnbreaker буугаад ирсэн. Бавгыг өөрчигэр салах юм бол мэдээж Team Secret-д маш ашигтай. За 3-4 баатар авчирч байна. 5 баатар бараг 5 лагийн авчирсан байсан юм шүү дээ. Dawnbreaker Өлтөөр флаш хийлгцэн байгаа. Ниша өргөжлөл region-ыг болоод авцсан. Хийлдээд байгаа. За ниша Kaya-га дуусгаж байна. Тоглолтын ард түмээр. За Crystal-с Orb of Corruption Port эзний хараас бол шүдэкс эбрэг авч байгаа. Team Secret Smoke доотлын лайн лөө. Тоглолтын анхны дүмдүн цайх хэрэглэгдсэн байгаа. Collapse-лоо дайрцсан. Яасан? Ятарч Russia апл авч оролцсон байгаа. Шалдан масктай урсаа алаад Russia авчдаг. Дээрэс нь Red Band-ны армор орж иж байгаа учраас шинэ дагайг зодтолдоод байгаа. За Papi 10 минутын механизм тэндээс hand of god байгаа. Хэрвээ team fight болох юм бол Chen-ий гарах хийл бол маш өндөр л байх юм байна да. За Team Spirit-ийн ward-уудыг хараач. Russia-ныхаа тэнцээ маш хойрхон 2 ward-ыг заасан байна. Russian control хийхэд аваад
За урсагийн хамгийн чухал объектуудын нэг нь Рошан байдаг учраас тэрийг ойлгоод иргэн тойрны вардлаад өглөө. This is why Ursa on Radiant feels much stronger, because when you do the swap, Dire are playing bottom part of the map and you're playing top part of the map, and then you always threaten a Roshan kill. За Лакосын нэг сонирхолтой юм ярьсан урсаа. Radiant талаас аягүй гоё байдаг. Хэрвээ Dire нь талаас солиод доор тоглоод эхлэх юм бол дээр Рошантайгаа орхон байдаг гэдэг. Тэгээ доор ямар нэгэн дайман болох юм бол зөрөөчүүд Рошан орох боломжтой байдаг гэж ярьж байна. За яг ярьж ирсэн юм байлаа да. Рошан зөвхөн хэлсэн. За энийг анзаарч байгаа болоо орол гарандаа Рошан руу. Рошан цас талдаа орж байна. Ниша наашилсан. Нэр харлаа. Рошан болбсон хивэр. Thunder God, X-Mark, Earthshaker дээр, Fisher 2 дээр. Zayat баг унахгүй ба. Ямар гоё гаргачихваа Papi. За Phoenix өндгөлдөг нь. Ятар өдөр цаана. Рошан унгах гээд үдсэн X-ийг авах нь уу? Ятар өөрөө авлаа. Resolution маш эвгүй байдал. Ring гоё. Crystal-аас ring ямар гоё юм бэ? Resog гүйсэн хивэр. Ердөө нэг баатар унсан байна. Энэ томдоо удаан үргэлжсэний эцэст Collapse-ыг унгах боломжтой. Echo Slam-дад шууд нүүрлэн Slam-дад нгалаа. За Arsa Warrior ямар ч X твэрээ гараа явцсан. За ятаар байлдыг үл байлдгаар болцсон байгаа. За Team Secret-ийн backlog гараа авчих боломжтой. За Team Spirit-ийн Team Fight-аас ямар амар байгаа хараач сайн. Үнэхээр мундаг байлаа. За ятаар хиншин стак авч байгаа. Асуудалгүй авчих аа. Tier 1 mid tower with a Chen army. Secret now with all of their ultis, no green lights, everything on cooldown. Yeah, can we see Killer that one again, if possible, where Chen pulled him with the hurricane? That was good, a little drag back. Nice way to save people. За Торонто харан хэлтэй болоод ирж байгаа. Эхний айтем сонголтоор BKB-г авч байгаа юм байна. Got everything here with Supernova, Boat, but no Solar Guardian or Golem. Wanting to try and limit what Secret can do on the map. I don't really have vision to play into. Техник айтем шууд BKB-г авч байгаа. За Team Spirit-ийн Smoke харагдсан. За яцсан ч мөрөгдөх гээд байна да Fisher. Зөв мөрөгсөн. За яцсан том боломжтой болж байна. Kill амжилттай. За Торонто Токио Арканумтай гараад ирсэн. Ниша дээр X-Mark байсан нь амжсангүй. Ятаро. За Торонто Токио чи ямар даам гараа байгаа даа. Оруулаад ирсэн Торонто Токио дээр boundless өндөр дэмэж Торонто Токио дээр нэгээр орж ирсэн хивээр Ятаро. Team Spirit X авчуус учраас өөртөө хүчийг бол маш сайн мэдээд байгаа. Team Secret яаж байлдах нь харцгаая. Doombringer, Doom байгаа. За Reseg бол BKB фаранда явцсан байгаа. Team Spirit энэ тоглолтыг ялах арай өндөр шанстай харагдаад байгаа. Урсаг зогсоох хэцүү. Ятаро. Bounce 2 дээр Doom хол байгаа. Мартин дэварлаад дуулаа. One window opportunity, we see a weakness in your formation, we'll go for it. But if they don't see it, they're perfectly happy just to fall back. Дээрээс энэ сүрнийг зүс авч байгаа. За нийшээ болон Ятаро нарын network за бараг адилхан шахуу явж байна. Zayat still needs 400 gold to be able to farm his blink dagger. And he'll get there, and that's one of those surprise initiation or turnaround abilities with the Echo Slam that Secret can utilize to their advantage.
За Ниша 2 вард олоод яварчлаа. New record because Zeus usually does not buy Yule Scepter anymore, but in this game a lot of value За from it. Ниша Yule Scepter хөдлөж аваад амтсан байна л дээр. За Урсаг өдөөс маш сайн контент. Oh, that's a good point, right? Yule's not affected За by Yule that авахд stage. айгуу гоё юм байж таа. Zeus дээр. Toronto, Tokyo. Өвжи гарцсан гэсэн нь өвжи хасагдсан ансаа semi finalаас LGD-д 2-1 төлөө тасагдлаа. Game. Do you think this is Team Secret За doing Мипошкан very ч well 8 левелтэй болоод ирсэн байгаа. Team Spirit could have brought to them? Or do you think Team Spirit playing too passively this early on? I wanted to see them play a little bit more aggressive with this Aegis, try to go for a team fight, Nisha? but they got the tier 1 tower on the mid lane. Team Secret will be ready to fight once Earthshaker picks up his Blink Dagger, Monkey King, Echo Saber done. So with this item build, like this is not a Battle Fury, so this monkey will definitely join. Link төсөлтөлсөн байгаа гэдэг юм байдлаар. Дараагийн item сонголт Abyssal Blade. And they have sustained from Chen's Poppy, Mech done. 10 minutes in, Hand of God. За Торонто Токио Smoke-лоод гараад ирсэн байгаа. За гейм чи юу болох гээд байна да? X Mark Wardner хараад бариад авчиж байгаа юм байна. За Splink байгаа юм. Оногдсон. За шууд pickup дараад ярьчлаа бүр. За яд. Link дахин дээр ирж байгаа. BKB-г хасаагаад завээ явуулж дайраад алж чадсангүй. Papi өдөөс нэг мек хасаагаад спорт аварчлаа resolution баларсан байж болох ямар ч маанаг дүүм мэрлэх шансгүй болсон байгаа. Boundless гоё ерөөсөө гүйчлээ. Ямар гоё тоглолт вэ? Өргөжлүүлээд Экосама Жама ятараа гүүхээс аргагүй болсон. X нь дууссан байгаа. Энрэж байхгүй. Ай. Team Spirit том асуудалд орсон. Их сансан газар нь Crystal ямар гоё тоглолт вэ? Яваасаа TP-ч бууж ирээд давхраар нь стандаад ерөөсөө 200 өрөхгүй зүстэй гүйлгээ гаргачлаа. Гил ярцаа 9 дөрөв. Доор Торонто Токио. BKB үгүй байгаад байгаа. За энэ secret амар байгаа юм да. За Papi сэн лэлтэй болоод ирсэн. You thought I was gonna say Poppy. No, I knew exactly what you were gonna say. Look at his army. Kobold 4-man, extra move speed. You have extra armor from the ice armor, and then extra magic resistance from the cloak. Ай. За тоол таашаал хэрэгж болохоор нь одоо ингэж урсаа X-гүй болчихоор зүгээр л нэг алаа баагүй шиг харагдаад байгаа. X-тэй болчихоор амар баагүй шиг харагдаад байгаа ерөөсөө. X-тэй урсаач нь ингэж алдах юмгүй ингэ шууд линкж орж ирдэг штэ. Одоо юм болчихоор орж ирэхээр өөдөөсөө дүүмдүүлнэ. Force юулнуудад кайтлол минитрийг асуудал ихтэй болчихж байгаа. Focused on clearing out that mid wave. They've got 3 heroes sat behind Toronto Tokyo, so if he does spot an option to X-mark someone, everyone's ready to strike. Toronto Tokyo. Энэс рүү нэг бодлоод олоо. За ингэж удаанаар үргэлжлээд л урсаа чинь аяанда монкиг барахаа болчдөг баха. They know exactly what they're doing. They're not afraid of Team Spirit. За pickup болцсон байгаа. He's the real carry. Every single time he gets to have like free Chen game, and like his rotations are really on point, understanding where Team Spirit's gonna strike to be able to pull them with the Wildwing Ripper, but he also takes a lot of resources. He's more farmed than Earthshaker. 16 levelтэй болоод ирсэн. 15 level 350 health talent level дээр авсан ба. And look at how many things he's shoveled up. He's got 3 salves, 2 mangoes. He's been working real hard. За Holy Lock бол механизмаар боссон байна. За ингэснээр хүнээ маш сайн хилдэг болж ирж байгаа гэсэн үг Papi. 250 APM. Speedy boy. Tier 1 mid not really Toronto Tokyo. too much damage until now. Secret bring in a number of heroes to create that pressure. But they won't commit for it, instead wanting to swing down bottom. The catapult's already died and collapsed. За collapse-аар 13 level болоод ирсэн байгаа. Resolution level 50. Нэг дагар босч байгаа. За дүүм ингэж удагдсан мал амар болдог да. Одоо гинт refresh хийва бэрцэл гараад байна шүү дээ. Рошан гарсан. Энэ Рошаныг Team Spirit-ийн нууцаар авчих юм бол тундаж болох гээд байна. За одоо энэ Рошан дээр нэлээд том дай болох хэвээр. Double BKB.
9-second BKBs on their heroes. Doom just picked up a blink dagger, so he can be the one initiating a fight Doom with the Warstorm. blink pick-up таасан. Ятарогийн pick-up төгсөж хэвчээ. Level 15. Hand of mine is kicking in big time. Smoking all the way across from their triangle to the enemy one. Сонзо Токио. Дүүмдэд авсан. Миша дээр големын унгуулахгүйгээр алчж байгаа. Pick-up дээр дүмц учраас Торонто Токиод бол гүүгээ гараа авчих юм байна. Төрөлсөд голын таврыг авч байгаа. Рошн л өөртөө ороодох шаардлага ерөөсөй байхгүй байгаа. Team Secret. The collapse-ын дараагийн тэм сонголт шууд. This later. Everything has been so clean from Secret, from the lane manipulation bottom, the Earthshaker making sure Rezo has a good time for his hand of Midas. Team Secret. Маш сайн тоглож байна энэ тэмцээн дээр. Амартаж. Semi-final-ийн ихнийхээ тоглолтын дээр л Team Secret-ээс ялах магадлал нэг 65% гэж бодохгүй юм болов. Яг одоогийн байдлаар баавхаг зогсоочих юм бол болчихгүй л байна да. Team Spirit, there's something they've got to do to, this rhythm of Secret, they are marching to Toronto Tokyo. Pick-up-ны гарсал шууд эцэг авч байгаа. Team Spirit have got to try and make sure they get into a rhythm of their own, because so far, like you say, no supernova. Зайц блink дагер бассан. За Рошн тороод байсан хивээрээ. За ятар ороод цогхон дээ. Pick-up босчихсан байгаа. Зараагаа зөвхөн эхэлсэн дээ. За жоохон байж Thunder God дараад үзэх байх. За энэ дэр нэлээд том дан болох хэвээр. Team Secret-ийн smoke-лоод гараад ирсэн. Тэн чи Monkey хаашаа яваад байна? Thunder God удаад байгаа. Toronto Tokyo pick-up-аас нэлээд эрт тасч байна. За Рошн л өгж байгаа юм шиг нөгөөд байлчих боломжтой. Kunka pick-up-гүй Echo Slam жамаас 3 бадар дээр ёо үргэлжлүүлээд bound strike. Яаж байлдаад байгаа юм бэ Team Secret? Toronto Tokyo BKB-гээ чөвгөрцөн. Алах нь ойлгомжтой. За баавгаан цаана X-ээ тэврээл гарлаа да. Хөрх X chart 2-оо. Ингээд тэврээд гардаг. Ятароо. Ёо ямар амар Echo Slam жамаа вэ за яцаасаа. Маш айхтар Echo Slam жамаа орж ирлээ. Киллерт 4.14. Тэд дэрс нэг Team Spirit-ийн ямар ч стандтай драфт биш болохоор ингээд Secret дураараа өсөрж орох боломжтой болчиход байна. Яг ороод ирэхэд нь ч юм уу контролдох юм огт байхгүй байгаа болохоор Smoke-ноос харж харж байгаа л ороод. За сайн дан дээр дүүмээ бүр хэрэглээч хүн байна. Toronto Tokyo. Nisha дээр X Mark Toronto үргэлжлүүлээ chain stand уулна. BKB байгаа юу? BKB байсангууд дүүм чарлахгүй юм байна. Crystallis Ятаротой ринг дотроос үзүүлсэн чинь collapse дүндүүлчихжээ. Хасах 2 core Team Spirit. За TI Champions. Балгаад эхэлсэн дээ. 9000 нэтэртийн зүрхтэй болж эхэлсэн. Crystallis Tottenham лэнэ гарах гэдэг байна. За энэ дээр одоо яг Zaycig харах юм бол тэр зүүн дээрээс бүр амар тойрж орж ирсэн байх шүү дээ. Угс high ground-аас бүгдийг харж байгаа. Нэм бүсэн дээр орж ирээд 3-аар нь за collapse-ийн бүр pick-up-ыг ч даруулахгүй шууд алсан. За Papi 13 level-тэй л ирж байгаа. On the lowest and 4.7k. Most of that damage came from the laning stage. Papi. I mean, 5 times 6 is 30,000, right? So I think Nisha's like 6k under. Like he's one hero under, amassing the total damage the Team Spirit has done. За Toronto Tokyo ороод ирсэн. За Crystallis байшиг нэмээд авчихсан байна.
Ятараа буугаад ирж байгаа. Crystallis руу ортсон. Dawnbreaker пикап дарах нь Crystallis BKB байхгүй юм бах та. За ямар хийлвэ? Crystallis унаагүй байсан хийвэр Crystallis гүүсээр уртаас нь Mira орж ирээд өндөглөөд унгаж байгаа юм байна. Crystallis маш том алдаа. Zayat энэ дөнгөний Echo Slam жамаага бүр хэрэгэлсэн юм байна. За маш тэнэг гимээр хүлээлээ Crystallis-аас. X-тэй даваагүй ээж тэгээд дайрсаар агаад. За дээрс нь пикап нь кулаунтайсан бол та. За амар баавга орж ирэл мө санамгчин. Санамгчин болгож юм да. За тэгэд ятараа ууланд башгүй байсан шүү дээ. Шууд рингээ задлаад рингийн дотор зодлохдохгүйсэн юм бах та. За Team Spirit comeback хийж чадах нь. Төлөө үзцгээ. За ятараа 18 левелтэй болоод ирсэн. Киллерс 6-16. За History-ний Торонто Токио ботлоод авч байгаа. Papi. За ямар ч нэг юм давч та. It's fine. You could have said it. Toronto Tokyo getting closer to his AC, so that's going to be some protection against the Monkey King and just tank. За AC босч байгаа болтой. Кунка дээр. Нийчэгийн айтмууд гоё болж байна. Да агним сотор боссон. Дараагийн айтм сонголт Octane Core. Zayat's up on the high ground. Got his little Fisher shard there so we can get the free pathing. He's got spider legs as well. За 18 левелтэй болоод ирсэн. Rain means nothing to this man. Smoke up from Spirit. Team Spirit. The one that's not smoked could be the bait, could be the one to show out on the map, but this is around the timing now that Aegis does expire. Ятараа 19 левелтэй болоод ирсэн. За баавгаг зогсоож явах хэсэг болоод ирв. X дуусчудаасаа X дууссан юм байна. Resolution. За ямар гоо нимбус вэ? Мипошкаг ядаж алах бах. Bounce та шууд унгасан. За нэг цэвэрхэн килийг бол хийгээд авлаа. Team Secret. Сэдэгтээ эхлээд гэлс Тандрыг Godfrey авч ирсэн бол Ятараг блинкдүүлэхгүйгээр дүм ороод тэнхт дүмтч боломжтойсэн ба. Баач. Тэр хангалттай байсан гоо. За Crystallis-ын дараа ятсан сонголт Butterfly. За Токио эсийг одоо олтол дуусгаж амжаагүй л байгаа юм маш удаан фармд ч байна. 30 дахь минут ирүүн. Доор гарсан Аркан руу нь болтой. Zeus руу нь гарчлаа. За Торонто Токиод фармд газар олдохгүй байх шиг байна ер нь. Ятараа хамгийн авдаг учраас. Торонто. За 400 гол дотоо. Resolution. Ороод дүмдэх боломжтой. He senses something bad is cooking potentially for him. Very nice read. Nisha on the top lane, Boots of Travel, Arcane Rune ready to join the fight. Arcade Rune? Yeah, he also has Quickening Charm on top of that. Oh, he does a bit blessed by game. За Nisha. Аркан руу тэр ямар нэгэн дайм болол буугаад ирэх боломжтой. Spirit chance байгаа юу? Ууланд байна. Гэхдээ маш бага. Ялах магадлал нэг 20 мөрөв юм болоо да. Яг юм байдлаас 11,000 нэтворкийн зүрхтэй болж ирсэн. За одоо эсвэл resolution харж байгаа бол бараг хиний ч хамаагүй дүмдэд алцхад болцохоор байна. За Team Spirit нэг баатраа алдлаа л бол дайм тэгэл хоб гэж ялах юм байна. Хинийч дүмцэн болж байна. Phoenix, Warlock, Kunka, Ursa, Collapse, Dawnbreaker нэрийг харснаа дүмдэл байлгад гоё юм. Ягаад гэвэл бүгд нэг team fight skillтэй баатрууд учраас Warlock-ын голем хүчтэй, Phoenix-ийн өндөг хүчтэй.
Нөгөө гурван ч гэсэн маш хүчтэй гэж. Зайцыг ч унгачж байгаа маань hand of god орж ирсэн гэсэн хамгаалт хангалтгүй байлаа. Ятаар эндрэж дараад гүйж байгаа. X mark. Poppy гонжон. Тамтас дэварлаад амтсан. Зарагшаа хэдэн минут нараа гарах нь. За хурдан Рошан спаун юм байна. 3 дахь Рошаны дан тун удахгүй. Агним септер юм refresh shard нь яль нэгийг нь унгаах Рошан буу төрөнд туудахгүй. Team Spirit smoke-лоо гараад ирсэн. Team Spirit really need to get some of these big ticket kills. With the smoke. Висо хараад байгаа. Висо бики дарсан. Нэг цаа дүүмдээ ичүүд яд юм бол дүүмдээ хайцсан. Инрэж дарж амжаагүй үргэлжлүүлээд яа Рисоло дайрчлаа андуурах юм да. Ятороо дандаа Ethereal Blade. Thunder God. Торонто Токио BKB нэр TP-д гарсан амжилттай. Мира. Bounce байгаа болов. Тоолно очсон байсан хаанагаыг нь тааж чадсан уу? За хурдан Russian spawn гэдгийг мэдчих юм бол за эцэг хараач битэн дотор зогсоод нуу ягаад нь битэн дотор зогсчод Russian-ыг төрхийг нь мэдээд шууд орчих юм бол урсаг ихээс өмнө авч чадах гэдэг нь. Гэтэ хитрхи хурдан spawn учраас мэдэхгүй байгаад ээж магадгүй. Хоол нь Russian төрчлөө энийг ороод авчвал Team Spirit ялах магадлал нь 90% даваад эхэлнэ. За одоо дүнг учраас Team Spirit Russian гасны хэрэг мэдэх юм бол шууд дайрчих байх битлэн. Тань түм рефрештэй болж байгаа маань. Russian гарцсан мэдсэн. Шууд зодод эхлэх ёстой. Урсан 15 секунд. Agnim save руу refresh шаардуу. Тэрийг мэдмээр байдаг. За Agnim save юм байна. За Monkey Agnim талах юм шиг байна да. За чисэн авч байгаа. За энэ Monkey-тэй амар болчлоо да. Butterfly нэмээ босгочихж байгаа маань. Тэршин сагны сет авснаар л бид ортонцтой айхтруулаад ирлээ дээ. Тэн Monkey карачээ. За дээрэс нь Agnim-тэй олцохоор бүрл гайвалан доо. Stonks. За Team Secret High-г түшлэхгүй яах вэ? Жоох ядаргатай Phoenix. Кукагийн өдөөс Dawnbreaker дээрээс нь зүгсүхээ шиднэ энэ төрөгээд. Дэрекос тамачама. Holy shit. Дэмж нүрчж байгаа маань. За яа. On the run. Тэ өөрийгөө урсаагаар сольж ивэл ангалттай. Урсаа ахгүй голын тавлууд байх нь боломжтой. Стант боломжтой. Дүүн багаас нь идэж байна. Ороод ирсэн. Resolution юу болж байна? Орчод гараад ирсэн. Backup байгаа. BKB асуулаа. Resolution дээр барих гэдэг юм болов. Торонто Токио дээр дүүм амжилттай backup дараа дамжчихсан. Өөрөөр зөв зодтолчих юм байна да. BKB-ийн дуусгаар Infernal Blade орж ирж байгаа. Ниша хойноос спортоор. Шууд алах нэ. Wicked 6 Shaker Nisha. Resolution-ыг ямар гоё идвэ. Торонто Токиог л ирж байгааг нь мэдээд харанхуй ус учраас TP-ийн мэдээллийг өгч чадсангүй Team Spirit. За хоёр core маш амархан алчлаа Team Spirit-ийн тоглолтын 36 дахь минут. Nisha refresher орбыг бодлож авч байгаа маань. Killerсэн 820. Zero deaths on him. Like this guy has been playing some really amazing Dota in the past couple of years, and I think he reached his peak. I don't think you can play better than this. Flawless perfection.
Nothing to say on a similar level as well, especially on Television үнийг бодлоод авсан нишаа. him where he's been unkilled. So it might be that the good old Ice Frog needs to go back and look at this heavenly jump. The ability to disengage, jump away from your opponents as the Zeus, incredibly strong and being utilized immaculately by these players. It's time for tier 4 neutral items. Сайн царайсан лэлт болж ирсэн. Prism or timeless relic drop for Zeus. Could be both, and then he gets to choose. Get the choice between the two big ones. Oh look, they The see door. Ука балраад Некослама жаа материал дэж. Bond strike. За чи коллапс бонусанд нь буугаад ирж байгаа бар үе баштуулсан коллапс. Hammer байгаа усан. Ингээ Dawnbreaker баг нь ялагдаж байгаа үед ингээ хүндэт тусахаар бонус болчих юм даа. Дагаж бууж ирээд унсан. За ингээ хоёр номчоор шууд хайг өгсөх нь ойлгомжтой байх Team Secret. Crystal-ис агнит очроос эргэн тойронд нь хөшөөгөө гаргахад тэрэн сэжлээд эхэлнэ. Маш өндөр дэмэж орж ирж байгааг харж байгаа. Хаа Monkey King-гээс. Цусны жоохон асуудалтай болоод байгаа. X 50 секунд учраас Crystal-ис баг нэг хөл өгчээд гэж байгаа. Хамтрагч унах нь бол ойлгомжтой болж байгаа шиг байна. Ломи пошкэгээ тамгад нэшнтэй кибра. За Dotlerax за бүр давраад гол руу дараад эхэллээ. Agnim Scepter Butterfly-тай Monkey King маш өндөр дэмэж хийгээд байгаа таварлаа ямар ч тач. Horn Smoke Refresh дүм 2 дүм байгаа. За голын аксыг баг унгаах нь ойлгомжтой болчихоо. Эг ширтэ 20 секунд учраас айх айцгүй Crystal-ис голын акс авчвал гарах юм байна. За одоо гарч яахгүй бол X-н дуусчвал балардаг. За зүгээр юм байна. X-ийг бол өстой лимитийн тулталд ашиглалаа. Дээлийн T2 лөө. Дайрах нь ойлгомжтой. Dotling double damage руу гарсныг лазер баг мэдэхгүй байгаа. За X дуусаад бол Crystal-ийн цус нь дүүрчих ёстой. 802 using 2 items ninja gear to be able to position themselves better. They are not able to see him, so he wants to end this game with 0 deaths. За Nisha refresher orb-ыг нэмээд авчихлаа. За ингэсээр David Zeus-д бол за баг 2 секундэд 4-5 мянган дэмэж гаргахаар л болчлоо доо. За Phoenix Mystic Staff-а дуудчихлаа. За энэ баг Shiva юм болов уу? За Дуди дуулахгүй нэгтэй мэдэн битээ гүнээрээ. Танаа өвжиж хасагдчихлаа бро. За тэр жоохон ч TI-ийн champion Team Spirit Secret багуудын тоглолт. За Secret нэг гейм авчих гал энэ ямар тааж. За Team Secret баг хүлээгээд Рошан тоглож байгаа юм болоо дөө. За дараагийн Рошаны хэрэг хүлээчих юм бол нэг удахгүй гарна. Хамгийн багадаа 2 минут, ихтэй 4 минутын дараа гарч байгаа. Хүлээчих юм бол дахиад нэг батраа өнгөө агним севтертэй алгаж болж байгаа. Тэр чекрик ч юм уу. За Doombringer item-ыг хараач. Аль дээр Arcane Blink-ийг босгоод амжсан байна. And they've got the opportunity to do it with Abyssal Blade on Ursa, with these big team fight ultis, of course, the combos out the Supernova and the Golem. But it's going to take an absolute miracle for them to get through Team Secret in their entirety. The collapse nullifier-тай. The nullifier авах юм биш л ээжтэй болно. I'm trying to find the solution, but the only thing I see is this massive. The Secret баг Russia хүлээж даварж байгаа юм байна да. За ямар ч смоксон. Одоо Рошан дээр шинтгүй байдаж бүр хөнө штэ яг үндэ. Zeus пикапнуудыг харж байгаа л Ятар харагдсан. Экослама жама, шотун, Ятаро бабай, Мипошка бабай. X марк гой. Мипошка онтхон ойлгомжтой байхаа. Моднаар дагдуулаад унлаа нишаг одлай. Нэг ч хүж амжааг байгаа нишагийн double damage үнтэй учраас дээдлийн T2 морил дороо л унах бах та. За урсаа 50 секунд дээгүүр шууд high ground өгсөх боломжтой.
Crystal-с нэмэд ямар айтем авсан юм болоо? За хайган гарч ирээ зогсон доо. За шууд рингээ задлаа дайрчиж байгаа маань маш том ринг. Йоо ямар гоё орж ирж байна. Арисо. Коллапс унах нь ойлгомжтой. Цаан Торонто Токио пикапн дээр зодуулаад унж байгаа. Жижиг зарлагдах нь ойлгомжтой. За ингээд Team Secret. TI-ийн чемпион баг. За шинэ аврагуудаас нэг геймийг бол авч чадлаа. За одоо ерөөсө ганц гейм ялахад за Paris Saint-Germain LGD багийн эсрэг Grand Final. За 1 сая 500 мянган долларыг ялахын төлөө ялах юм бол энэ чинь 800 мянган доллар гэсэн юм байна. Yeah. Thanks to Secret баг. Нэг ялтыг л авлаа. They gave Team Secret all the heroes, like these are signature heroes. We're talking about Zayas, Earthshaker, Chen for Puppy, Nisha on the Zeus, Crystallis Monkey. За ямар гоё тоглолт байсан гэхдээ тэр Zayas-ийн 3 хүний Eco-Slam зам бол бүр хутаг орж ирлээ. Yeah, and for the players to play it as well. But you know, from our perspective and maybe from the viewers' perspective, it might look weird, like why are Team Spirit being so passive? Why are they waiting and delaying? За тэрийг сакад ирж нэг сакад дараарай. Гүйлэг тэмцэх гэсэн юм бол такса төлж болно. Тэгээд стримийн хамтран ажиллагт кондишн тарих болоод юм да. Тэгээд дэлгүүр мэлгүүрт явж ийл яг нэг амсаад үзэн үзгээс айгүй гоё ламттай юм билээ. Энэ Crystal-с чинь урт үстэй нөлөө. Yes, Secret-тэй урт үстэй залуу Crystal-с. Secret ялсан ч 30-наа чачээ. Залхаа. Дараа нь сэнэ. Мөнгө авсан үлдсэн аваагүй. За ямар ч сонирхолтой гейм явчаа. Замралтаараа юу их хөдөлөө. За одоо энэ ч нэг 10 минут амардаг шүү дээ. Ice гарцсан юм уу? Тэмцээнд ирж чадаагүй. Тэгээд бараг resolution болж бүтээд Risotto-га авраг авчих юм бол Ice киклээд Risotto бараг авах байх л гэж ядаад шүү дээ. Tetris байна уу? Tetris та лоббид орж иж надад ялагдах юм уу? Та нараа өрсөлдөөл мэд. Яа. Та нартай Tetris дээр чинь тэгээд оронгоо юм байла шүү дээ guys. Олон хин орж ирэл. Nice авах хэрэгтэй даа. Хин блэ? I can tell they're feeling good, right? They feel super confident. They go for the moves. They're reckless. Even when they were playing a little bit behind in the first, sequence of the game. They just felt more comfortable, and I think right now Spirit they kind of have to shape up. Oh my god, санахгүй юу? Нэр хүрээд ядраад тач. Maybe too safe. To my taste, I just feel like Secret they have an. Хайш одоо аяа бодноогоо тэр нэг гэж байгаа. Spirit to, yeah, shake it up. Барах юм одоо Tetris дээр би өчтөр та хайдаг зөндөө ялаа шүү дээ. Энэ F1 ямар гоё юм болчоо. Леклерк ялахгүй болохоор тэнийг юм аа. You'd have this really farm Kunkka, and every time you press X on someone, they would die. За зайлтар шантлаа бош. Дараагийн 11 цаг 45 минут хэлчих байхаа. Okay. I don't see him play Warlock that much. I don't think Mira had the best. Was also not the comfort style, are we? I don't know. I feel like if they're feeling good in this game, I think the Kunkka can take over this game. But instead, he was like running into, like he even dies to some Monkey King, and he gives Crystallis a game, right? Like I feel like this should never happen. He has like a sort of a, it's not like he has a free lane. Zeus also has a free lane, but he was really farmed, and I just felt like he didn't get to utilize his game. Yeah, tell me about that Kunkka performance now. Yeah, he played very passively. I think they had really good lanes on Team Spirit, so I was kind of surprised that they didn't find like way more aggressive moves on the to enter the enemy jungle, to take control over like the outpost, for example. I can agree with Seb on this part. I think Team Secret was, it looked like they're way stronger mentally. Like they weren't pressuring. It didn't feel like they were pressured at all. They weren't panicking. While it felt like Team Spirit were really the ones that went out of their way to make moves that didn't really look that good.
Yeah, and even when I feel like even when Secret were in a rougher position, they felt more comfortable than when Spirit were in the dominant position, which is kind of awkward, you know. Like there were moments where Spirit, they had all their spells ready, they had great lanes, as you guys mentioned, and still it kind of felt like something was scaring them, and I'm not sure what it was. Does this go back to what you were talking about, the idea of the Team Spirit at a more quote-unquote defensive playstyle this whole tournament, or greedier playstyle perhaps, and Secret is it getting to abuse that? At this point, I don't think it's playstyle. I mean, maybe it is, but I think I don't think it's a playstyle thing. I think they need to change that if they're gonna have any hope into doing better in game 2. Okay. Ali, could we be seeing perhaps, you talk about finding that more comfort, right? Could we be seeing them going back to the other draft they were playing this tournament, or do you think once again, like Sebits, need to change these specific things? I think the biggest thing for me is I'd like to see them put Collapse on the hero where after he wins the lane, he can exert more map pressure. I feel like Dawnbreaker is sort of a hero where you're like sitting by yourself, push out lanes because you have some global threat. I think a lot of Team Spirit's gameplay wants to revolve around like Collapse on some hero where when he's farming the enemy jungle, they join up with like one Mirror or one Maposhka and he can kill someone. In this game, like Dawnbreaker couldn't kill anyone alone, Toronto Tokyo couldn't really pressure anyone alone, and it ended up with them really never joining the cores and the supports. Nine, for you, how were you feeling in general, the pressure that Team Spirit was able to exert on the map? Do you feel like it's also insufficient? Yeah, definitely. I would like to see for game 2 that they pick, this game they had like the Phoenix Warlock sub. Sure. And they're both very, like, they're backline heroes that don't go in, they don't make any plays by themselves. I would like to see that one of them is like a playmaker maybe, like to switch it up, I think, after this game. Okay. To draw a comparison here to the other team has been doing the Phoenix Warlock very often. It's LGD, a little bit RNG as well. Where do the differences lie between how they would execute the combo? I mean, I don't know if they've done it like together. I think the point is that if having one is fine, having two is maybe overkill. Okay. And you know, obviously Collapse is really comfortable on any hero. I think like, you know, he's one of the best players out there, and maybe I never really saw a situation for him to click his ulti, you know, and kind of feel the Dawnbreaker his impact. The moves that I can think of were Rezo moves, killing Ursa with Doom, which when you think about how the laning phase went, should probably be the opposite, right? Like as AUI mentioned, like, you know, X into Rock, into Egg, we haven't really seen these plays from Team Spirit the entire game, and they had good tools to do so. Given their laning phase, maybe it's just because it was not the right heroes, and had they been on a Snapfire, Clockwork, the heroes that we used to see from them, maybe it would have felt more natural. Okay. Someone who was making some pretty good moves, especially, you know, as we recovered into the mid game, you commented on that Konka kill, for example, like Crystallis as well. Do you feel like they could also try to stop his hero pool? Like, he has 3 signature heroes he's known for, and you gave him one of his biggest comforts, his Monkey King. I think you have to play for something, right? Okay. Like, it's just how Dota goes. I think for me, more than stopping Crystal's hero pool, I think they need to get rid of the Zeus. Like, Secret they pick Zeus every game this tournament, they win every game this tournament, and then they get Zeus again. I think they tried their idea for Zeus. You know, you have a lot of heals, you have some global to counteract the Zeus ulti with the Warlock and the Dawnbreaker. It didn't work. You can just reset, go like, guys, we tried a strat, it didn't work, let's move on. Ban the Zeus, ban the Zeus. And with that, we're gonna go to a break. Remember, ban the Zeus, that's the name for the second game. Will they do it? We're gonna have to find out as we take a small break and wait for game 2 between Team Spirit and Team Secret to begin. See you soon. عايز تترجم راب؟ تعالى لي. ملوك الصين دي انا ملخصها في سطور، بس مين يقرا؟ فاهم؟ كلام الشارع ده انا هرشه كل المجال حبايبي. بروز. وانا كاكازوكو مصدع القي نظره لو على الحلاوه عندي كاستر والاسم. عفرت يا عفرت، هتفضل معفرتها ولا ايه يا برو؟ انت مين يا هو ازاي ده دخل هنا يا جدعان؟ نكسر الدنيا الاول وبعدين نتكلم، نعيد من الاول. لا 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 مش مسجل. اخواتي عشان فاهمين السين، سبوتيفاي عمل لك بلاي ليست الاقوى راب مصري، اسمع ملوك السين ببلاش.
Welcome back. We're here to witness Game 2 between Team Spirit and Team Secret. We have a new panel here because we like to change things up. And Denog, what we're saying by putting you on this panel, as opposed to Aoi and Nine, is that you're equivalent to 2 pro players. How does that feel to you? Disingenuine, not true. I mean, they're such great Dota minds, right? And it's great that we get a chance to be able to pick their brain a little bit, but no, absolutely. I'll do my best to be able to be the best replacement I can be. Seb, you're the survivor. How does it feel? Feels good. I mean, I'm looking for, I'm kind of hyped about getting like a fresh outlook on the game that just happened. So what did you think about it? I think it was just honestly Team Secret outskilling Team Spirit. Like they just crushed a lot of the lanes. I think the drafting was really good. Zayat's, what a great reveal as well of that Blink Dagger to completely bait out a multiple BKBs and then go in with that huge Echo Slam. Even Puppy, like again, another game where he only dies the one time. It's kind of nuts. Yeah, and I mean, I think it's even hard to really get a feel for the passive impact of Puppy. I say passive because these auras, I think they really add up. You know, you have like the extra 10%, movement speed on everybody, the armor, the frost armor. I really think it does a lot in these team fights. Like everybody literally has, magic resistance buff, movement speed amplification buff, armor buff, and it really adds up. With the mech, with the Hand of God, I really think that this Chen deserves to get more respect. Yeah, and even just the Wild Wing Ripper as well, like the free force that stuff. was crazy. That saved Nisha. Like Nisha didn't die a single time. He would have, if not for Puppy on his Chen. There was a Roche fight also where he saved the Shaker. I mean, so many clutch plays, and I wonder if Puppy talks about it. It's like, I got that for you, so bait it, or if he just happens to quietly always have the right creep in the right position. I mean, it's really impressive, the Chen. When I play Chen, it doesn't impact the game as much. So you gotta respect that. Do you think he's just saying like, go in, I got you? Probably, yeah. Yeah. And it goes back to what you were saying, right? Some teams like to play around their supports more than others, right? In the case of Spirit, their sacrifices, their smoke blockers, right? That is not the case of Secret, right? Puppy does the okay, I'm back, boys. Early game, and it's similar to how LGD plays with Y actually, or Yi, like to be called, but in a different way because the Chen has a much different impact than the Warlock. No, definitely, and I think. I mean, I wouldn't say that Spirit had a worse draft. I think they had a good idea, honestly, going into the game. I think they also executed the lanes pretty well. So I think they really have tools to challenge Secret, even though they kind of got stomped in that game 1. I just really feel like they need to feel themselves better somehow. I feel like Secret right now, they're playing really well. They know that they're playing really well and they're kind of acting like it. And of course, it's going to be even harder when you're playing now kind of back against the wall when you're Spirit. You can't really allow yourselves to lose a game anymore. You're just gonna get knocked out. This is single elim and it's a really big stake game. But they're the TI champions after all, and they're gonna get have high standards for them. And high standard is you come back into this game too. I don't know what it is. A silent, their coach, speech, just themselves kind of reflecting on what's going on and what they can do better. They need to come back stronger mentally. They need to go for this place, man. They were playing way too passive that game. Би одоо тэгээ 5 сонох хэрэгтэй юм байна. There's somebody challenging me. Би драфт эхлэхээс өмнө сонох хэрэгтэй юу үгүй юу? Thanks for the donor, by the way. 5,000-аар 5 сонох юм шиг байна, boys. Манай үзэгчд байна уу хэллээ. Би та дэмэр хэсэж таад намайг тоохгүй. Yeah, I think I would like to see respect on the Nigma байхгүй сайд байна шүү хэлээд өгөхгүй. A way to abuse it, but definitely I would move the Chen and the Zeus to higher priority. I obviously Dawnbreaker is then gonna be like, if I have to be honest, I feel like this Timber. Тав яг үндэ бүр PC шүү дээ. I would change that completely. Obviously you gotta give respect to Timber, but I don't feel like Secret. Би өөр үсрэлттэй тав сонох уу guys. Timber is as good as the Dawns or the Chens and the Zeuses. You're gonna have to. Okay, challenge гэхээс та энэ сонирхолтын дээр тоо нэмж болно шүү. Би нэг мөсөн баг 50 сонирч чадна болно. Цоглуулж байгаа цунаа 5 сонирх бол амар easy. Good ideas against it as they've shown already. But yeah, Zeus and draft яваад эхэлсэн. Agree. The Zeus was the whole panel was talking about last time. Denog, favorite of Secrets and a favorite of the tournament. You were saying strategy time үеэр сонирх заяа. You thought I had to be picked more. Yeah. It's just so versatile with how you're able to play it. It's just draft усал strategy time дуустал guys сонирхлынхаа тоод нэмж шүү. Ирсэн 1000 төгрөг болгонд нэг сонирх. How about push-ups with one arm? Нэг гар дээрээс нь чадахгүй. Уулын сурахад айгүй боломжтой юм шиг л шүү дээ.
Yeah, I mean, I'll admit it. I do Тэний not гараар сонирхсан understand, ингээ сони ингээ техник орд юм exactly билий. the Ингэж wyvern. мингээд. Not that I don't believe in it. Одоо I баруун just гараа don't зүүнт quite хөөхнийхөө grasp доормоор бараг what ингэ teams they're зорилж looking чадна at, you know. гэж Obviously, мингээд. I'm not in Grand the Final room, маргааш they Grand don't Final-д know the энэ visuals, and I цуврал can дуусаад kinda, шууд үйлчлэн. you know, guess, but the wyvern I did not get it yet. So to me it's still a little bit of a question mark. Maybe we'll understand later down the Мишиг барах мэд байна уу энэ дотогийн ертөнцид. Одоо тэгэл үзэн дээ. Toronto Tokyo бол барахгүй л шүү дээ. I feel like Team Spirit, I don't know that they're managed. Okay. Immediate. Wait a second. You know, I think this is one of the lanes that Ooh, you can Razor. possibly punish a Chen really hard. A Viper lane that Мандад just Viper changed өөртөө авчиж feeds байгаа on- маань. changed feeds on him. So maybe they are trying to bait the Chen pick, and you know, if it works, Viper and Tiny, they do not counter what Chen does in the game. I think they can abuse him in the lane, and then obviously, you know, if they kill the Chen 5 times, then now it's going to be a different game. If that doesn't work, might look rough. Yeah, just amping up Тэг so much Crystal-аас more болон Dawn хийн. able to do. Хуучин We see a lot TI-г of, Liquid-ыг chances just go early on into even the divine favor, just Liquid for that TI extra явж байхад armor, that coach walling нээсэн. capability. Obviously you can change it around Coach a on. little bit, the Holy Persuasion, the Penitence, both very effective. But yeah, I'm completely agreeing on that with you, Seb. Матч It's winner just- Spirit it гэснээ feels like гинэ it's сая dominating ярьлаа super хахаа. early game to be able to Яг have a үнэ. chance. Yeah, I wish they did not ban this Razor. I За feel ямартаж like 3 гейм гарах нь уу 2 геймээр дуусгах нь хэдүүл Chen's so харцгаал. much more terrifying. The Одоо Team Dawn Secret Breaker бол is so much бүр more ямар ч terrifying than just a тохиолдолд casual одоо 2 Razor. геймээр You see what дуусгахыг л Razors илүү love to үзэж do. байгаа. And I mean LGD they also kind of proved against I don't remember which team it was. Гүлгийн Chen that they best beat юм the аа Razor, хэлээд өгөхгүй. But they proved that you know this Razor is beatable. You know, there are Нууцын heroes that you гүлгийн can pick. You know, they did the Ench Channel Void, сте амар л юм байна. first phase. I mean Yotoro probably my favorite Void player in the entire world. He's super comfortable in it. One of the best out there. But anyways, you know, Pick they're gonna have to prediction play against нэлээрээ. what Secret really loves to do this Dawnbreaker tournament, which энэ is Chen бүр дийлдэшгүй л байгаа шүү дээ. laning Papi-гийн presence guys яг in the үнэ. Chen in the Dawnbreaker into a very very strong, not even mid game honestly, it's a minute. Дараа шууд 10 LGD kinda дээ юу game, тий. so they're Эний gonna дараа start шууд LGD rotating. яа. We see the timings on the mech from Papi. It is scary man. He gets the mech so early. Spirit бэлсэн пик явахгүй 2 ночгүй байхад за баар гэл. Secret амар болчихжээ гинэ. Үнэн. Yeah, True. definitely a way to approach it, and I mean the second phase bans also is gonna help a lot in that regard, trying to nerf. You know, now they're banning the Нэг би ууж Bloodseeker. They're дуусгах trying бүрт to 5k. get rid of the heroes that are gonna stop the Chen from feeding to the but this Viper is not Tiny, a fuck. because it is really a super dangerous lane for Chen to run into. Think about Chen getting close to the Viper. I don't know beer man. So you just want to like clear out the wave really Хөрчин нэг quickly. бир Blood авч. Ride, very Don't remember. effective tool at being Team able to do Secret-аас that. Monkey I think King you орж want a ирсэн. carry that doesn't need the Chen to kind of play Тэр up сая зураг байна уу to байдгүй. you know, a Bloodseeker typically would go to the creep, get the last hit, kind of heal up, get a tango, the hedges from the Chen. He wouldn't need the Chen to kind of man up to the Viper and the Tiny, which he can't. Right. You know, Chen Team cannot. Spirit He's gonna be Bloodseeker dead нэмээ weight бандсан for a байгаа. while, so you need a self-sufficient carry. Typically, I'm gonna Би pick одоо a 10 сунах Jake болж байгаа юм that бахта ингээ if you 5k had, дэнэс you юм know, зорж Chen ирсэн юм чинь. and a Monkey King against that lane, they would get really Яа down. би чи 1000 төгрөг болгоно гэсэн юм гэлцчихсэн байсан. За окей. Draft дуусаад strategy timer 10 сүнэ. Нэмж болно. Чи сүнэлтийн бизнес хийж байна. Над ч хэрэгтэй. Бүх юм л над хэрэгтэй байна угаасаа. You know, position 1 heroes. What else could it be? Magic immune heroes. Magic Jugger. heroes, I mean, or it's a Нэг little пи awkward уух болгонд to 5000 range төгрөг өгнө heroes гэвэл not та being хамгийн like их хэдэн төгрөг авч чадах You вэ? know, you can just stay at range, you can use the shrapnel. Би л өсрөл to be able 15,000 to, 20,000 you know, л байна. secure behind the range creeps. The issue is, though, Эсвэл нөгөө нэг it's considered we don't know 330 if мл it's gonna тэй be a пип collapse байдаг чинь Viper, тэрийг of авч course it яагаад can be. He's нэг gone 5 6 мөр deathless гэх юм уу. multiple times. Тэгж We бодлоо played юм it, байна те. Mira, Tiny coming through as well, but we have seen position 5 Maposhka Viper come through too. So if you go too early down that route where you go into something that is only good against this specific Viper Tiny lane, Easy 50k гэж 10 шил авах юм you're хэрнэ. caught off guard. There's something quite interesting with the second phase bans, you know, because Secret they're banning the Slaughter, so they're За Team considering Secret-ээс that the Viper Monkey King болон Slatar нар бандагдаад ороод ирлээ. position За 5, Team and I Spirit-ээс think Sky Wrath what triggers бандагдсан байгаа. that is the Sky ban. I'm thinking, you know, why would Team Spirit ban Skyrath? I think its team has so there was a big trend with Viper 5 recently in scrims, pubs, officials. Team And I think Spirit-ийн one of the last best counters draft that people found was 5 дахь Sky, банд тоодохгүй. because he's able to outrun the Viper. He doesn't really get right clicked by Viper and actually out trades the Viper, right? He uses concussive shot, few right clicks, and as soon as that is done, he just backs off out of, you know, MS advantage. So this could be what's happening in the second phase. It's like, okay, they're looking at Viper 5, you know, maybe Slaughter coming up, we're gonna ban it. So what are some of the other options that you're really seeing there? Things like Snapfire, Hoodwink, maybe down that sort of similar route where you can just out trade, be able to use Secret something техник like юм авцсан юм Scurry to авцсан. make Сая the бүр амар л яллаа.
the way you want to deal with this Viper 5 is you want to have kill potential because obviously So Viper post 5 гэж яриад байнаасаа баг мөн баха те. Feel helpless. At the same time, Viper is a hero. It's free food. You know, it just dies. So think of a CK. So 5-ын Viper-ыг бол өстой үнгүй хоол гэж явах шиг байна. Its face is just gonna die right away. So this is one way of dealing with this Viper 5. But yet again, I think this Viper is kind of meant to deal with the Chen. I mean, they must have expected the Chen to come, and to me, so far, unless they have a better reason to, you know, put it away from the offlane, I think we're looking at a collapse Viper. Okay, interesting because the Shaman also. The collapse-ыг Viper тоглож магадгүй л хэвэн. Тэгээд Shaman Sky хоёр тэрнхэд Viper support ч юм уу. Ер нь Viper алалт гэх юм байна. Бидний банд ч юм уу. There's another aspect to these two heroes though. They also Who need what to the fuck? disable something like that. So maybe they're thinking about spirits or pucks, right? Хорин би уучхаа бро хаха юу what the fuck? Pick for the Timber, I'm thinking, because you know, Secret. A lot of teams have banned Timber against them. They have first faced it a lot, and you know, maybe they had a plan of, you know, Dawn into Timber first phase, and the second they saw the Viper, then they decided against it. There could be other reasons for it. I feel like so far no team have really. За 10 байна. 10 энэ чи PO гэж. Надад P байхгүй. Надад нэг л P байна. Тэр ганцаар ууж байгаа хүн тэгээд имэжэр үзээд гоё байхгүй юу, brother. Core Viper and the Dazzle position. I mean, we haven't seen the Dazzle run. What the fuck? So far, I think. No. They still play it as off. And then some officials been run both in division 2 and би 120 угаас тасралтгүй сонирч чадахгүй юм чи. Sunlight What the fuck? who plays it plays an NATF 2 has been running it as an offlane. За таас л ороод ирсэн тийм шүү дээ. Тэгээ strategy timer угаас 120 сонирч амжихгүй шүү дээ. Interesting. The Hawk's been practicing it as well. He has. He's been playing it a lot, but he's not in this game, so we'll see if he's able. За би угаас надад нэг хөргөж нэг л хэрэг пип байгаа. Тэрийг л авчих. Тэгээ би 38 зэ тасралтгүй. You look at the Viper, the Dazzle, Yeah, I think Team Team Spirit, they're definitely giving the Dawns, and I mean, just Secret's playstyle so far, they always had a really strong laning phase. They did not so definitely something Team Spirit does really well against Secret. Yeah, I think pulled that off once again. Okay. They've got a lot of options. Би 120-ыг бол яг үнэ 5 минутанд сонирчлах болно. Yes. Dazzle could be offlane, it could be a Viper 5, it could be a Viper 3, it could За be. би 120 сониана guys. Яг таслаад сонио. Lots of different avenues to go down. So I think Team Spirit are just going to be reactionary to whatever team. За strategy time гэхэлэр за Dazzle Jag 2 орж ирсэн маань. За Team Secret-ийн Jag pick айгуу гой санагдаж байна. Viper-ыг бас Viper-уудаас амар сайн шүү дээ. Viper ч нөө move speed удаантай байдаг учраас Viper Q, then you just spin that off and kind of get back to a safer position. 120 3 минутанд сонио 100k. Yo, another not challenge юм би чадсан шүү дээ bro. Хэцүү юм болоо яг үндэ. Oh my god, 125 болгочихлоо. It's not a good lane for Secret. It's a lane that's meant to kind of suffer. I want to question on that point because for The example, strategy timer амжихгүй юм чинь guys. Strategy timer 30 сониагаад тэгээд яа заяа. you actually do put some pressure on Viper. Үлдсэн нь яа. Can the juggling be played that way or does he lack that damage? I think you Үлдсний дараагийн засварлагаар болоо. Их цагтай юм чийтгэлээ. Oh my god, I'm gonna be fucking dead, dude. It's kind of it's too predictable. You have this one play of Jug running at you. Yeah, I think it's too easy for Viper to deal with it. She's gonna pre-click the Jugger, you know, couple stacks. He's gonna be slow. За Shadow Demon гэсэн баатар орж ирч байна. За энэ тэмцээнд нэг ч авагдаагүй баатар байсан баха. Too much HP and eventually the lane is gonna turn out to be a disaster. За Viper-ыг л ерөнхийдөө I'm trying to think of it, man. Like байхгүй болоод шүү. Саний 100-д нэшлэгсэн thank you brother by the way. Тэгээ ганцаараа би руугаа сууж ийн гэж юм. Энд жоо тэмцээний grand final болж байгаа юм нэг үзээ. Зөндөө олон хүмүүс чатн дээр байна дөө. I mean, once you get to that Aghanim Scepter, of course, it's against the Bristleback. If it gets to that stage now, you can have the break, you can use the disruption to make sure that the Team Secret-ийн 6 дахь банд тодох. just lay down a few of those shadow poison stacks and then they immediately die afterwards. What the fuck? The demonic cleanse. За 125 дээр гаццсан шүү энэ сонирхолтой нэг өнөөр. Би өглөө бүр баларсан юм болтой. Хасах 5 сонирхолт гинэ. За баярлалаа 102. What the fuck? 100 доллар шиг. I think Bristle into Shadow Demon, a little bit scary, a little bit. Obviously the Shadow Demon Ags is a break and it completely destroys. 5 минутанд 100 сонирх юм бол яах юм уу? I'm assuming it's going to be. Яг 100-тэй амар хард юм байна. 5 минутанд нэхэр. He's going to recognize that and try to 100 3 минутанд сонирх. 300k хэлээ. За дараагийн засварлагаар fantastic doing, right? So you're just going to be able to get a lot of that passive gold. Again, he's so comfortable playing along with it means that they're going to have a good time in lane. Most likely, again, depends how 3 минутанд 100 боломжтой
Өвчтэй ч really going юм to уу. position themselves. But yeah, if you can get 30-аар тасалгаар чинь 4 сүнэн тий. you're laughing. Actually, one of the best duo to kind of maximize their 30 секунд нь 30 сүнэн гэж impact, and I think they're сүнэгээд really good at 30 секунд хамраад obviously they have их хот юм байна. Хот юм байна. Яагаад хот юм бэ? 5 минутанд л яг боломж юм. Let's play the lane in a way where I give my Shadow Demon enough freedom to go back to stack every time, and they were one of the few players to Эхний 10 сүнэлт 10 минутанд хийлээ шүү дээ. to really greedy laners, and they were getting away Хүний with мөнгө it аваад every мэдгүй game. гэж би мөрнө гэж thanks to ерөөс the яриаг stacking. So I үгүй. think if I had to pick one offlane duo that could really maximize the stacking potential of Shadow Demon, it would be Reza and Zayak. I'm curious though about the Bristleback pick. This is a much more common pick this tournament, but За task батраа дээр нар бандагдаад орж ирж байгаа team secret-ээс. Really good last pick. I think if you just stomp the lane, it's kind of okay, right? Like you just need to get that level 6 up, reasonable timing on the dazzle, then you're going to have. Яг үндэ 30-аач л босоод ирэхэд амар юу болчихсон. Pair that together with the quill Хаард юм spray. байна It's a lot of physical л да. damage, just gets amped up further and further. So I think they're going to need to focus a little bit on stacking 2 for Team Spirit just to make sure that they're За grand final маяга тоглолт. Өнөө шинжэнгөө сүнэж итлний 170-аас нэч хэлгээд байна ч take a та. lot of those ancient stacks, because if you look on Team Secret, we're mentioning that of course Zayats is going to be able to build up a lot of these stacks, but they've got 2 heroes that are pretty damn great at being able to take them in both the Juggernaut and the Dawnbreaker. I feel like right The now, Team Secret-ийн сүүлчийн second phase of Team Spirit has not been pick addressed тоодохгүй орж ирнэ. so well by Secret. I mean, it's kind of meant to be like that, right? Bristleback was the last pick of the second phase, but I think it's a very good Bristle game. Really hard to kill him. They had the Shadow Demon Ags later down the road, which is going to be very efficient. But besides Team that, Secret-ийн last they have draft юу бах нь? За мэдлэнэр нь үлдчихэд нь удаа Dawnbreaker offlane-тэй Resolution Dawnbreaker тоглолт. Bristleback юу дэс гэхэд бас. За Templar Assassin байж болж байна. I think they kind of ignore each other's, and the Juggernaut sure. Нэг сэнэлт 1000 төгрөгөө. Draft ууснаас Storm Spirit. I mean, now Dazzle got more dress with the Storm pick. But you know, Grave Storm тоглоход нэр амар гоё гейм байна. Tiny-гийн 1-2-оос ондол catch байхгүй байгаа. do not see that often. It really, got fall behind after the null changes. Do you think they're just going to conquer again? Like I feel like this is a Нэрснээс шанхуудаага хэдүүлээ. Storm Spirit-ийг л харах юм байна. right? You need to make sure that the Shadow Demon's not going to get to that point where the you mentioned before that the Viper Tiny is specifically there. I think they need an instant stun though. They need an instant stun. Okay, they go for The Pango орж ирж байгаа маань. За. Яг одоо драфт бол нэг сонирхолтой биш болсон мэт 30 кил сонирхгүй. За энэ хань юуны явжлаа. Strategy time 30 секунд гэхээр би 30-аар дамжчихлаа. Okay, go. I've seen it go both ways. Obviously, the Pango has a really good game and he gets an early diffu. It can be really annoying for Storm, even kind of kill your entire tempo. But I think Storm has a pretty good laning phase against Pangolier, so it's going to come down to the support rotations. And I think that once again, the Chen and the Shadow Demon may be more efficient, more effective. I mean, at rotating around. I'm not quite sure. I think it's really gonna come down to this mid matchup also. Who gets the most out of his lane. Some lucky power runes even could be the difference maker. Definitely. Storm and Pango, both heroes that rely heavily on power runes and can make a lot of impact with them. Yeah, love that point, because that was the 2 counters. Swap and Storm were the 2 counters. The Pango mid meta where Call Pango was the thing. And then will it work again? We'll have to see here. How is your trust level in mid Pango in general right now, Dano? Do you think it's still strong? I like it a lot. I think offlane Pango just doesn't really work, but mid Pango you get a lot of those levels. You have that much lower cooldown. You're able to duck in and out of fights a lot more effectively. I think it could work. Okay. Well, we're gonna have to see as game 2 is upon us. I think the Storm is in the shot right now, and with its electrifying jump, we're gonna go to game 2 between Team Secret and Team Spirit. Take it away, Gareth. Yeah, game 2, here we are as Storm's hat flickering in front of his face as we get ourselves underway. Spirit changing the tempo right, more in your face, run at you, Dota. Secret going for a similar style to game 1 though, Lacoste. Yeah, Team Spirit going for this Bristleback plus Dazzle combination. We're gonna run at you. They're focusing heavily on the laning stage. We see Tiny and Viper combo. Every single time there is a Viper pick from the offlane, you need to have some kind of a lockdown so they can't get away. So usually paired up with like Tusk, Tiny, Dawnbreaker position 4. Mid lane, Pango against Storm Spirit can be sometimes difficult. Like I don't think you have a kill threat on a Storm. There, you're playing like melee into Storm, so Storm should have definitely an edge in this matchup. But once you get the минутанд бол 100 орол хот юм байна. Би минутанд үсрээл ихтэй гэхэд харалт 80 сонирчдах юм байна. За одоо хэдүүлээ. 175-аас 30-ыг хасгаар чинь.
as well. And getting 170-аас 30x гарч байна. За мэдгүй таа. Тацаа бацаа нарах. За тоглолт эхлээд бэлэн болчлоо. За дэнэ шилжсэн хүмүүст бүгдэнд thank you guys. Дараагийн амралтаар сөнөж жилтэй болох байлгүй дээ. Team Spirit doing a very similar job. Early ward in the Radiant Triangle. This is something that LGD has done. За багийн тоглолт эхлээд бэлэн болсон Team Spirit-ийн LGD-г аягүй хийгээд байгаа юм хон хийгээ гараад ирсэн байна. He's got a very good read on that. He was pinging right on top of them. Team Secret just going to hold the low ground. Resolution нэг level талаад ирсэн. За болоод ирсэн жоох үс нэг level таа шүү дээ. За хойноос нэг LGD энийг аягүй сайн хийгээд байгаа шүү дээ. Poison точлоо дайрчхад бол kill орж ирэх боломж байгаа л ах. Йой. За зэг цэвэр гуцснаас шүгээс. Йой. Яг бүшлээд амар удажиж 40-с дээш амирцсан хэцүүлчтэй юм. За resolution ниша за 3 4-с 3 таарсан. Team Secret бэклэх шаардлагатай. За амтч 2-2 нь бол авч явах шиг байна. Shadow Demon. I just want to mention one thing. I think it's a good response to. За гол Storm Spirit Pango matchup Storm-до баг гიშгтэй хаа. Техник талаар би энэ сонетэн чинь бүр баларчлаа. За ниша. Team Secret a little bit limited on stuns and control. They have a End Creep-с гүрлээд авчаа. За Storm ойрд харагдаагүй дээ. Нэг хэсэг бүр од болоодсан Баатар. За 0 талисманаар Wolf-ийн тоглосоор гол Storm-ыг ерөөсөө бачинд нэг оруулаад нэг гаргаад нэг оруулаад нэг гаргаад. Тийм болчиход байгаа. За Storm ч одногоо ятар шүү. За Team Secret чууд 2-0-тод. За Grand Final руу гарах боломжтой. Киллер 0-0. Тэний арай крип бас явж байгаа. Хоёр мэдлэнэр хоёул айл нь Дина хийж амжиг байгаа. Зэрэн тэгэхэд нэ амжилттай ятар болон Мипошконоос. Top Renzo there on the Dawnbreaker, of course. Zayat's the Shadow Demon. Yeah, back to him. You were looking for the OD for Secret at some point in that draft, right? Shadow Demon, a similar concept, being able to Nisha. the grave target, keep Bristleback away. Хортолэнцгийвэр. Yeah, to have something. Хоёр бодлооч төлсөн маань Water-ын дуудахгүйгээр нь. I believe Void Spirit was also available because there's not enough lockdown on side of Spirit. Дээр Яторо. Pango roll and they have Tiny. That's about it. Yeah. Everything else very focused on that lane. The early tempo momentum they can try and build up around the Bristleback. Тэний амартаж Water-ыг бодлоод авсан. Киллер 0-0 байгаа. Get Yatoro into a good place. Nisha already picked up Water Rune in the bottle. Bangolier did the same thing. We can see. За Storm Pango-гоос арай илүү ядгаалаа угаасаа. Catches him mid-air. Nisha, he's been on. За сүүлчийн гейм бол байх боломжтой Team Spirit-ийн хувьд сайн тоглохгүй. To stop Phoenix from diving, as you said, zoomer reactions. Yeah, that's a sick little move there. Any one of those moves that. Одоо юм бол нэг гэсэн мэлтэй байгаа. За 0 талисман за Яторо дээр кил үлдэл явцсан. За Shallow Grave нэлээд эрт ороод ирж байгаа юм байна. За энэ Grave баг хүнээ хадгалахгүй байхаа. Zayat first blood-ийг хийгээд авлаа Мипошколоо дээр боломжтой. Хайж байгаа юм байна. Going in for the Grave, trying to buy some extra time. A little bit surprising. Like Grave's a good ability. Resolution стан авч чадсангүй. I would maybe prefer if that's a Shadow Wave, just to be able to like get that sustain. Яаж байгаа цэнэлт өрөнд орчихвоо гинэ. Өө. Цэнэлт челленж нэг хүн явуулаад драфт дуусгасан. 1000 төгрөнд бол нэг сүнэ мэдсэн. За одоо л амьсгаад харагдчих. За Кристадас 3 левелтэй болоод ирсэн байгаа. Киллер 1-0. He kind of has to 1v2 while Puppy, the greedy Chen is going to be Nisha. За голыг нэг дэлгэр гэсэн хивээрээ. Stack in the triangle and securing the top rune because Pango goes in, he За gets Торонто Токио хамаг манаа дуусгацсан. doing really good on Nisha and then Nisha can't be the one going for the bottom rune and taking away За something Resolution from тоглож байгаа Toronto идрах талах шиг Tokyo. байна We да. can see Toronto already struggling on the Pangolier, going for that 3-minute bounty rune.
За Торонто. Дэшэл бонтер навчиж байгаа. За чи Vortex ч 4 авчих боломжтой бүр. Токио. Vortex зэнгүү яга Vortex зэнгүү энэ шээ сая. Самт ч рүү авчихлаа. Пошка дээр стан Shallow Grave байгаа. Тэг Grave гэсэн чи Zindad stand уулчлаа ямар. Зэгүй юм уу эсвэл calculated. Юм болчоо. Ниша рүүнг оцорж байна. За доороос Tiny contested орж ирсэн. Тэстараа дээрсэн хийвэрэ. За ихэд л илэрхэд энэ Ниша. Жохон урагшлах юм бол таньсан Tiny орж ирэх combat гэдэг учраас. За дээрсэн small camp and blocklуулсан. Small camp авч чадахгүй байгаа. За сайт дээр нэлээ хараалаад байгаа. Poison дож дахиад нэгтгэж байгаа юм бол Zayat унах гадаж магадгүй. За Mira. Юу байлаас тиймдээ гарлаа. Nisha 6 л өрч гисэн. Empty bottle has stick, delivered tangos, and observer ward. So he'll be sticking around at mid lane for a while. And he's got a sentry to deward his small camp too, because he's missed out on 5 minutes of farming that. Poppy bought a sentry for him, just so that he can farm the small camp. Nisha 6 л толоод ирсэн. Expire anyway. You're gonna get it on the 6 minutes. Oh, the thing's going so well. Top mid. Poppy. За Zayat дээр Мипошкадууд ярьчлаа. Shallow Grave байгаа. За Grave ерөөсөө ашиглаж чаддаггүй. За Dawnbreaker иймэр л их дэмэж орж ирдэг бат шүү дээ. So a bit difficult. But 20 denies on Viper, Lacoste. Collapse is having a cracking game, isn't he? Really punishing the Jug. His Viper. Jug Killer за 3-0 болоод ирсэн. Торонто Токио 6 л хэлтэй. This is looking a bit rough. They will need to find a way how to make Crystallis what he was in the previous game. I'm talking about like Nisha making the rotations, giving him the last hits, and kind of sacrificing his own game. Crystallis can shine one more time. Yeah, or even think about in the next few minutes maybe shifting him up towards top. Nisha айлгаж англиар орж ирээд фармд хэлсэн байгаа. Once he hits level 6, we'll have the Solar Guardian to join fight. Oh, the stacks are being pinged out. Toronto, Tokyo. He wants to go in, potentially even bring Yatoro, because they. Тонти хөрхөн стак гарчаад байгаа юм байна. Торонто, Токио. We can't do it alone. За шууд абл авчихлаа хта энэ. Хоёр swashтай л авна штэ. Zayat Торонтогийн байдлыг барилыг мэдсэн. Shows himself Toronto, Tokyo. Couple of stacks of poison. There's the third one. Zayat's able to буулаад авсан. Storm өсрөн. Rolling Thunder. Rolling эхлүүлээд гаргачихж байгаа юм. They see me rolling, they don't care, and this stacks now belongs to Storm Spirit most likely, unless Yatoro decides to make a move, and here it comes. Зэн stackless хүн болгон л ирж байна. Yatoro ирсэн. Барантлаас Мипошка, Tiny наашилсан. Resolution наашилж байгаа. Trying to make their way across there, but now you see Nisha joining the fray. Зэн stack энэ том дан болох нь. Nisha наашилж байгаа. Торонто Токио цаана байсан хийвэр. Resolution дээр цаана stack надад хөөрхөн аваад амжиж байгаа маань 4 эсрэг 4 дайм болж хувирах шахлаа бүр. Ганц Рошон дээрээс болж, Рошонгийн stack дээрээс болж. A bit going to Spirit, a bit going to Secret. Not sure who got the most out of it. The biggest winner of this is Collapse. За Team Spirit Grand Final гарахад ердөө ганцхан гэмт дуугаа. Collapse 6 level болоод ирсэн. Туниша portrait-ийг авч байгаа. За Талисман нэрхийн дараа энэ Баатар одоо ямар хон айтем авч болох юм бол доо. Одоо хуучнараа л тоглодог байх та тий. Kaya Sanjar. Because they are limited in terms of lockdown. Makes a lot of sense for them. Nisha, Zayat. Nisha. They are eyeing up Collapse and a ball straight on him. За шууд Dawnbreaker үлдээ орж ирж байгаа юм. За ингл дэмэж хүрнэ хангалттай. Resolution-ы 3 дахь kill. За Team Secret-ийн 4 kill-ийн 3-ын Risa хойлоо. Another crisp clean execution from Team Secret. За Risa нийтлэн баг. За Risa-гийн streak-ийг унгах боломжтой. Secret have the first Авлаж.
Хүү ээ, Торонто Токио минь. Сохтуу байж тээ, сохтуу байж тээ, энэ ууцсан байж тээ. Маш амархан кид байсан. Хоолж чадсан уу? Хаалж чадсан уу? He's the one who placed them to protect resolution. That's why they brought him in, yeah. Таниша. Дөрөв элементтэй. Spirit now with a couple of heroes down bottom. Toronto Tokyo. Crystal's Facebook сталаад ирсэн байгаа. Network chart төмөр 6-т маш муу networkтэй гүйж байгаа. Headless chicken moment. Don't want to go back to mid. I'm kind of stuck in the river. Now we've got Dazzle, Miposhka taking experience there, while the Pango with no ulti. Still down south. A secret bringing numbers. Мира ороод ирсэн. Аавалж туллаа. Нишаа гайгүй 7 стик чалж байгаа үсэх юм бол. And Spirit lose yet another small Хэлээрс engagement. тавнаад. 5-0 start for Team Secret. And they have swapped Crystallis up to top now, so he's going to get that safer farm, the ability to fall back into За Crystallis Viper-өөс тоглосон. Сүлдээ сайн фармд чадаагүй байгаа ерөөсөн. Puppy is closing in on that mech very quickly. 400 gold away. That's a big timing. A lot of sustain gonna come out from that Chen. We're talking about the healing ward as well. Заркан руу нарсан Miposhka авч татж байгаа маань. Нишаа авч чадсан бол нэлээд. I'm not talking about like one Жаргалтай байх болоо. Potentially they need to bring like the second hero if they want to grab a kill. We already said they're very limited how they can control the Storm Spirit. One of the reasons why Collapse is trying to farm up Orchid. Also in terms of tower damage, they don't have much. Торонто Токио. Very reliant 6 левелд болоод ирсэн маань. Basically just charging Хэлээрс тавнаад. objectives. I mean, nobody has done any building damage in fact. Zeros across the board. So both teams doing a nice job. Team Secret. Their tier 1s. За 2-0-оор дуусгаж бол боломжтой тоглолт бол 5-0 гээд нэлээд comfortable More right click focused scaling build on the Storm хэлж Spirit. байна. За Witchblade Storm гоё доо. TP's out. Taking the mid lane farm. And Zayat is in just behind him. Торонто лэнд байсан хивээрээ. Toronto Tokyo. They'll spend a couple of spells to clear the wave. And Catapult should die. They don't have much to control Pangolier. Ятараа доор ирээд бол долын тарих сквирлээд гэж байгаа. Poetry захгүй Vanguard хүүдсэн айтмуудыг авлаа. Try to kill him is Juggernaut during the Omni Slash, and now the mirror movement. Team Secret making a rotation. Gonna go for that tier 1 tower. Puppy level 6.5, about to be level 7. За 6 левелд ороод ирсэн маань. Shovel one more time. I'll see how many salves he can amass. He had like 6 or 7 or something in the previous game. Mirror coming into mid with instant D-Ward from Zayat. Divart He амжилттай. knows exactly what Mirror is up to. When he's just holding out За on бүр that mid lane. 7 левелд болоод ирсэн маань Zayat. I do still have a high ground observer watching into the triangle though. So if they do build up stacks for Team Secret, Spirit could be quickly up in their face. Doro. Already making that move. Broken by one of the neutral creeps. That's not ideal, but Team Secret not taking that opportunity to jump in towards him. За нийшэл ороод ирж байгаа маань Avatos. Дэмж хөрхөн ойлгомжтой Mira дээр Vortex. За Shadow Grave орж ирэх ёстой Ниша. За маана гайста дуустал нь ашиглалаа да. За яг энэ давуултан дээр хоёр талаас ингээд 4-4 рүү уулзаа салж чадах юм те. This was supposed to be their big team fight ulti, their control in the team fights. Yatoro Нэг худлааныг атманаар нэг зодтолдохоор ингээд чи зөх гэдэг. Нэг зөхөж чаддаг. Тэрний шиг юм болоод байна да энэ ч. Хоёр талаас уулзгаар за Collapse харин энэ доор дуулахнууд Miposhka ирж байгаа. Shadow Grave орж ирнэ. Амтсангүй. За Miposhka ерөөсөө Shadow Grave ашиглаж амждаг ба. За Viper-ыг Shadow Demon-оор сольж угаасаа Team Secret-д хамаагүй шүү дээ. Toronto Tokyo and Miposhka slaying the Zayats. За Crystallis farmсан хивээр Yatorgos 2000 голд фармдаг гэж байгаа юм байна. Delaying that Orchid like you say gives Nisha so much confidence to continue playing aggressively as he has been doing. and he sees what Maelstrom дуусчих гал үзээд байгаа бол immediately queues up BKB on a Storm Spirit, so that's going to be his next item after finishing off the Witchblade. Witchblade gives him solo pick-off potential. Like even if they feel like they don't have enough, having Storm Spirit zip in onto the target allows just enough time for Dawnbreaker to use the Solar Guardian and connect onto the target. And Rezo, he's going for the scaling build. Oh yeah, Echo Saber phase boots. Well, you see that Nisha? Nisha all over the place. I like the line from the fountain to the mid lane. Traversing out across the map, refilling his bottle a few times.
beautiful graphics. Тэний 11 левелт болоод ирсэн байгаа. And a lot of room for Crystallis, right? All of this noise being made around the Яттараа. Ancients, mid lane, bot lane has allowed the Juggernaut to at least stabilize and pick up some Тэний net зэвлэл worth гарч after ирсэн. his За доор руу нэг нэлээч минээс нь торон дасаг ботлоод авч байна. They're making him stacks. They want him to have a good time. Drops the healing ward. Will farm the ancient stack. Toronto Tokyo getting very close to his diffusal blade. That's going to be a big item. За Collapse 3-3 2 гэсэн скил бэлтгэсэн сонирхолтой бэлтгэл Viper дээрээс нь байна. За ятаараа Vanguard төд Portrait-ыг босгоод амжсан байх хэвээр. Голын таарыг бүшлээд эхэлж байна. And these kind of slow and steady games, what I see Team Spirit smoking now. Is this the right kind of move? За Portrait брах хүн байна ятаараа. Even Juggernaut if they can catch. Puppy is ready with mech and hand of God. Roll. Гол Orgil тийм босгоц юм бэ? Collapse Orgil юм уу да? Juggernaut-ыг клифтэй хийсэн spin jump хийдэж бол swashbuckle нь унаж байгаа. I think they could have saved him with the hand of God there. Initial heal 200 maybe would have been enough for him to Puppy. TP out. And there was the potential. And off the back of that kill, Spirit straight into action on the tier 1. Team Secret not in any position here to really contest it, just allowing the tower to fall. They will glyph because there's a freebie glyph. Самсаж голын тавар унж байгаа. It's here, one in fact from Collapse's Viper. Orgil ямар хутаг орж ирж байна те сая. This ward coverage from Spirit, you know that Энийг одоо боломжтой тоглож эхлэхгүй бол found the jug kill, but also the one down in bottom jungle. They saw the rest of Orgil. Secret and where they were located. Нэлээд сайхтар орж ирсэн Allowed дээ. that smoke gang to connect so perfectly. I see Yatoro down at bottom now, Team Secret. He's about halfway towards his Aghanim Scepter. Not a hero they can particularly just go run out and kill straight off the bat. They've been just farming up. They want this big timing on a bristleback. Get the Aghanim Scepter, which is going to be done in 1500 gold, and then go for a smoke, get a pick off, transition. Victorian дараа гэдэг юм сонголт. Шууд агнын. Stacking Ancients for himself. Зэн Bristol-ыг араас нь болох гэж байгаа хэцүү байж магадгүй л. Juggernaut-аас хизээ дэмэж гарч ирэх нь огт мэддэхгүй байгаа. Just in behind him in case danger comes, but again observe. За resolution яг бас эврэг бол ихний хайтман авсан байгаа. Team Spirit much more on the money with their vision. Yeah, but then servers have been on point. Zayat's also on point with his dewarding, right? A couple of instant sentries have come out knowing that that's the place where if there were to be an observer ward would undo the moves they're making. За тэр мирийг хараад байгаа. Торонто орхон байгаа даа. Team Spirit is going to make a move. Got to give credit to Zayats for that. That's been perfection. Puppy continues jungling. What's after his mech then? Go for the locket again? Is there something else he needs? It is locket. Look at his little army. The troll priest with 15% heal amplification aura, a bit more speed coming out from the Kobold Foreman. And again, the Hurricane, a lot of value from that one. So that heat map, you want to focus on the sort of paler, the whiter spots on it, because those are all the neutral camps where Puppy has been standing in. And you walk in between camp and camp. Decent timing on the blink there for Mira's Tiny, 17 minutes in. Considering Killer 6-2 болоод ирсэн. За стол амар удахтай тоглолтолж байна те. From any rotations, but they did kill 2 towers. Маш удаан тоглолтолж байна бүр. Бүр маш удаан тоглолт. Will definitely hold that one. За одоогийн байдлаар Crystallis хэрдээ 266-ын damage. Айлын Батрууд хийсэн гэж гарч ирж байна. Тэс Team Secret Killer-ийн илүү байгаа ч гэсэн тэгээд Бүтэц мотол хийж байгаа юм байна. 200 damage 18-ийн тоглолтод We saw their Juggernaut has only done хийж ингэж юу гэсэн. 66 damage to heroes this game. Needs to start picking things up, Crystallis. He'll get there eventually. За 266 damage идсэн гэр үнэхээр slowly edging his way up. Даваа 5 автатак юм да тийм. Has got them one kill, but in a slow game they've invested into aggression and they need to see some kind of return on investment. Toronto is getting some more deep wards. But it really is just this beautiful dance Secret are doing. They are hiding. Yeah, Nisha in the trees. Trying to get a BKB on Storm Spirit. Nisha will TP out. Юу хийгээд энэ Nisha маань. What a read. He knew exactly what's cooking. And now in the top lane they can За 5 баатар ирж яхад нь сумнаас болчихж байгаа юм шүү дээ Nisha. Puppies in this game because having
that break mechanic and having charges on Demonic Purge is what's going to make the difference. Breaking Viper, breaking the Bristleback. You know, Team Spirit, you know, TI winners, they're no slouches, but it honestly feels like they're playing against robots. За шатд тимоны шаардсан 6-ыг нь юу болгодог болсон юм уу те? Контент спlit болгодог болсон юм уу те? They have been on point reading. There's some break apply гэдэг болсон юм байна. Тэрийг уншуулж мөрөнө да. Plants himself in radiant triangle. Secret. Дороо Crystallis. Яшаа Вестром. Уулын жиж гайг болоолгаа юм байна да. Juggernaut. Super near, but they will TP return to tier 2 mid and go for this smoke move out as Roshan is a potential. Рошан төрчин Crispy тавьсан байгаа. За энэ дагийн сонирхолтой болно. Orchid-ний өөдөөс pick-up-гүй. Manta-гүй Jugstorm нэлээд хэцүү байлдах баг. За Рошан баг унаадлаа да. Ороод ирсэн шүү. Dazzle руу норж ирж байна. Orchid дуулсан Dawnbreaker үлдээ. Orchid нэр л унахгүй юм байна. Ниша мөргүүлсэн high ground руу гараад ирсэн. Ниша унах нь. За баг л унж байгаа. Roshan цус баг. Omni slash эргэж чадаагүй. Crystallis. Стажиг шороо өмгч байна да. Crystallis. Хилээс 6-5. За ниша эцэст мөр унаж таарсан юм байна. За Team Spirit. За маш удаан хөрөнгөлтэй байгаад ирсэн. Тоглолтод Khanbank-лээд эхэллээ. Pick-up-гүй Storm Manta-гүй Jack 2 байлгасан үнэхээр хэцүү харагдчихсан сая. Тэгээд ниша маш зөв тарагдах. Dazzle руугаа дайрж байгаа ч гэсэн тэгээд алж чадсан Dawnbreaker-тэй нийлээд BKB TP байгаа. Тэсээ баг pick-up шаардлагагүй байхгүй байсан юм шүү дээ яг үндэ. Resolution's Dawnbreaker 20 minutes in, a little bit faster than average. За Crystallis хүрх юм маатаа дуусчих гээд үзээдлээдэг. Сайн чаг хин Bristol-ийг Omni-д бутан спинцсэн ч гэсэн баг талцсан явуулахгүй юу болсон байна. He's way too tanky, has a full eternal shroud. There's no break mechanic. They will need to dodge the Bristleback, try to kill the rest. Also in that fight, Dazzle did get the grave off. The Crystal surrender left ирчихсэн байгаа. Had to grave himself. Заяц баларцсан чи баг шууд онохоо. Ороод ирсэн Mira Vortex. HP-тэй балбаад байгаа. Mira галж чадах юм. Shadow Grave амжчлаа. Ниша унах болж байна удаа баг. Rolling Thunder баруун талаас Ниша дээр онцчихсан. Omni slash хэрэглээд байгаа гэж Ятаро яг хэлсэнчлээ унахгүй юм шиг байна. Spinцэн Ятаро Eternal Shroud-тай. Тэр гурвсууд авлаад байгаа. Аваад Chain лөө тоосод гаргаад ирлээ. Mira өөрөө унаж байх шиг байна тавар цохиолоод. Rumble доо Mira унсан. Team Spirit дотог маш амархан тоглоод эхэллээ одоо ингэснээр. Collapse has been farming on the bottom lane, trying to farm up his BKB, and they're like, yeah, Viper is missing. We just took a fight 4 versus 5, and we still lost it. But за одоо бэбэг зогсоо гэдэг хэцүүлтэй баг зогсох боломжгүй шах баг. A bit surprising considering that they double damage нэг болоод авч байгаа. But once they respawn, so they got to put off some pressure off their team for the next couple of minutes. I mean, if you're diving tier 3s 20 minutes in, those towers do chunk away even at the tankiest heroes. Team Spirit heading down south for the tier 2 where the creep wave is already Zayat's getting another observer ward. He's de-warded so many wards this game. Online video game with real people, you can't just talk. 7 from Miposhka though is out ahead of him. Only 4 from the Shadow Demon. And Spirit ready, prepped behind the Dort tier 2 таар бүчтэй тэгсэн Team Spirit. Secret do за not 2-0 болохгүй гэж байна да. Team Spirit. Тэгээ semi-final-ын тоглолтод тэр ер нь 2 гейм 2-0-ээс нь хөдлөлийг хураагаад байгаа. Mira пост дээр хүлээд авч байна. That tier 2 tower is now gone, taking the outpost. They want to take the fight. The double damage is on Pango. That swashbuckle damage can be a bit overwhelming, and we can see the power of the Fusel Blade. Торонто 12-тэй болоод ирсэн. Like even Juggernaut not
Хоолтод ороод ирж байгаа. За энэ үед нь яах вэ? Pickup TP байж болно. BKB jumped to the low ground. TP жоох удаад нь гайгүй юу. Тэрийг тарж байгаа маань. 8 секунд BKB байсан. Not that long a cooldown. He'll have it next team fight. No worries there. Well, in 60 seconds, Toronto Tokyo has Basher and his quick buy. That's going to Killer ч 8-7. Тэгвэл ямар удаан гэж болж байна. Crystal-ийн ч матага фарандаад л байгаа. Cliff-тэй бүр нэг ч вэ өгөхгүй юм байна дахиад. They even popped the glyph to be able to stop Crystal is from getting some extra CS. За яц Collapse-ыг буулаад авсан. За ингээд TP идчихэж байгаа юм байна. Ихэл гай болж байна. Тэгээ Collapse-дээс ямар өндөр damage хийгээд нэ дүүрэнцтэй байсан шүү дээ. Shadow Demon alone. This is a big. They need to find a way to farm Aghanim Scepter on Shadow Demon. Unfortunately, they did not find Philosopher's Stone. This is an item that really does help out with the Shadow Demon. So Philosopher's Stone олсон бол right now 1400 gold. Тэр Zayt Aghanim хүлээгэл байгаа юм байна л да. But he's an exceptional hero when he gets that farm. Aghanims, Ethelens, all the good stuff. Zayt outpost-ыг эргүүлж байгаа. Claiming their own outpost. Killer-ийн 8-7. Slowly trying to delay and weather the storm. He's being brought to the fight. Smoked up and heading into mid. Rolling Thunder. Can connect on someone bottom and a team secret. Are they going to get caught out by this? Zayt. He's hiding in the fog. Zayt слоор дэрсэн Toronto Tokyo. Zayt ч явахсан аваад. Ипошка гэлнэж байна. We talked about the importance of Shadow Demon getting his Aghanim Scepter, but he just died. Bought an Ogre Axe. Aghanim Scepter амжилт too much тусгацсан. gold, but still every gold За багийнхаа хамгийн өндөр network-тэй resolution байгаад байгаа. Ятар энэ ч бүр high ground зөхөд эхэлчихсэн байгаа. За хэцүү дээ Eternal Shot-тай. За хойно ядж яхад даацалтай бүр хаалыг гэхээр Toronto Tokyo actually running himself back. Mr. Carty, a little bit delayed. Late to the party. За олон тэр таарг унгаа гэсэн call орж ирсэн юм болов. Very patient from Spirit though. We've seen plenty of mistakes made around Roshan and pushing high ground too early. За level 17 нишаа. Absolutely 100% ready to break the base, especially against a team like Secret with buybacks available. 2 minutes left until the respawn, and they will have two bashers, one on Bristleback, Nisha, zipping in, zipping out. Манай дуустчихтэй. Яа. What the heck? За бикап дараа талах нь дээ. За зодол онцох байхаа нишаа энэ Downbreaker болтыг. За ямар нэгэн үсээгүй дан force-лэгдсэн Toronto Tokyo жоохон сонж болгоо бариад байгаа. Цус нь нэлээд багсаад байгаа гарч байна. За юу л болоод байна да энэ ч. За Crystal-с фармсан хിവэрэ. Miscalculation there how much mana he needs. Crystal is going to try and push out the top wave. Storm ч ингэж амар зэвлэхэ болчиход байгаа маа. The map getting smaller and smaller. But Team Secret they can't push out mid. Bottom lane's dangerous too. And Team За Crystal-с ямар ч Aghanim шаарддаг ингэж авлаа. За хойноос ингэж тоглож байгаа. Juggernaut. I know he's not caught up as much as he's still down at the bottom of the cores, isn't he? Secret. What have they done wrong here? Crystal, he needs more room or what's happened? He's struggling. They cannot leave the base, especially now with these bashers online. He's gonna get. Арай 200 клик криптонг авч амжаад байгаа. Эсрэг багийн carry алтер 300 аваа авцсан байна. 0-2-0. He's not been involved in any of the team fights, and look at that difference. Pretty even in terms of neutrals and ancients, but the lane creeps a 3 grand gap between the Bristle and the Jug. За модон донд авкалж байгаа Crystal-с. Viper completely ruined him in the laning stage. You talked about the CS on Viper. He had like 20 or 30 denies. Nisha still finding some farm on the mid wave. За нэг шатрал би тодолж авч иж магадгүй. Аавлаж тоос орж иж болно. Аавлаж тоос. За чи хекс байгаа юм үзүүлээд kill амжилттай ямар сонирхолтой kill вэ? За Dazzling Shard Poison Torch-оор хекстэн. Storm Spirit now and Roshan is 15 seconds away from spawning. A huge opportunity for Team Spirit now. If they can get one more bonus kill it's absolutely a freebie. За голоор high ground гэсгүүд нь Toronto Tokyo-ын жаарсан хийгээр Defin Tower Tower дээр kill амжилттай. Biding his time, but he lets the tier 2 fall. Juggernaut is about to show on this top wave and this Торонто баштай болоо баштай болж аягийг зогсож чадна шүү дээ.
Radiant do have an За тэр он Team observer Spirit. there, and well, Team Spirit, they're not rushing. Болоор high ground Pushing гэхлээд high байгаа. ground and, yeah, За still энэ coming back to find the за job. тэр Jag балраад байгаа юм шүү дээ. Spin. The roll comes in, but Crystal TP дэх боломж байна уу? Торонто Токио баштай болохоор TP дэх чадахгүй байгаа шиг байна. Crystal-с. За Crystal-с TP-н дээр яг баштуулсан ярьжсэн defense-тэй учраас Omni Slash-ных нь маныг дуусгасан. Crystal-с тэр hand of God-аар орж ирж байгаа. Crystal-с гүйсэн. Spin-дэд гүйсэн эндээс гаршгүй баха. Дахиад нэг Sosh Bug-л орж ир Mira урд нь Аватагаа орж ирсэн байгаа. Ава Crystal-с гаршгүй. Кидийг Торонто Токиод дуусгаж байгаа. Цаан Chen эвгүтчихсэн TP авт амжилттай. From Team Spirit just to be able to kill him. Also commitment. You saw Puppy using Mac, using Hand of God just to keep him alive, but that also means that the rest of the team is getting the farm somewhere. I'm looking at this. Сайн нэр Dawnbreaker үлдэж ирсэн бол өөрөө балархалаасан баг та тий. Nisha as well. He's thinking about getting the boots of travel. За яд. За энэ сэцний талыг бол нагцсан юм байна. Сайзнес гарч чадах нь цай. Торонто ирж байгаа лав. Тооста ийцнэ сая Торонто. Зайц тэр кил амжилттай нөгөө талд 2 дахь руу нэг Team Spirit авч байна. Яг нэм шард болон X-ийг Team Spirit авч байгаа. Viper та шард өгсөн болтой. Ингэснээр poison attack Tower дээр ордог болж ирж байгаа. За ингээд Tower-ыг бол Tower damage-ийг сайтал болж байгаа юм байна. 13 seconds until Jug respawns. It's very difficult with this basher on Pango. Juggernaut. За Viper-ыг ямар өндөр damage-ийг Tower руу хийх юм харцгааж байгаа. Nisha дахиад маанагаа дуусгачлаа ямар Хүү. Nisha ингээл үхээд болж байгаа юм уу? Тэг дунд нь маанагаа дуусчиход байгаа. Нийтлэгээр аксыг алдсан. Доотлын акса. Алах нь боломжтой болж байна уу? Team Secret. Бидээс $7.3 болж ирсэн. Ятаро цохилсан. Ятаро грейвдүүлсэн X байгаа. Ятарог нэг халамжтай. Crystal-с. Ятаро тэр кил амжилттай resolution энэ балраад байгаа юм болов уу? Dawnbreaker үлдээ зүгтаахад ашиглаж байна. Collapse нэлээд багцтай болсон гэсэн нөгөө Hex ороод ирлээ. Crystal-с унсан Crystal-с buyback. За Nisha хаана байгаа вэ нөө? Ятаро. X байгаа илүү байхгүй илүү Grave орж ирсэн унгадгүй дээ. Хангалттай танк яваад байна. Collapse-ийг ямар ч нэг унгаж явж байгаа. Nisha dieback хийсэн авлаж цаана 3 баатар дээр Miraгийн ямар гоё тоглолтоо Ятаро. Дайрсын хивэрийн тоглолт хийж болж байгаа хаа. За Nisha өмнөх бачны Storm тоглолт. Storm ингээ болцсон шүү дээ. Тэгээд Lenin stage ирэхэд хивэндээ байгаа Storm-ыг ярахад хуучин шигэ. Тэгээд нөгөө амар хамаа үзэвлээд идэх нь болцсон байсан. Nisha өмнөх бачны Storm тоглолцлоо. Энэ бачнаар Storm тоглож амжаагүй байсан юм билүү дээ. Thanks-ээр game 3 гарах нь боломжтой болж байна. Тэсэн сонирхолтой гейм боллоо. Тэгээ Crystal-ийн тоглолт юусоо гарч ирсэнгүү. Доор Viper дуулаад заггүй байсан бол та. Хаяа. Also a couple of uncharacteristic mistakes from Nisha where he didn't do the math correctly and gets stuck in the middle of a fight, forced to use a BKB, and in the end, Team Spirit does win. One of the situations, drastic situation called for drastic measures. A bad situation, but here in game 2, Team Spirit. Одоо break болгон дээр 30-ны гарч юу лээ? Энэ тоглолтын break 30-аар тийм амжих юм. Тоглолтын засварлагын болгон дээр 30-ны гадах бүр болчих юм шүү. Би энэ бодолтой тайлахгүй бол Милано болоо. Хөлс гадаг шлэх юм зам болоо. Бодолтоос сэлчээд 30-ны зэ. And then he got the blink dagger, got those initiations, especially in the last fight, getting 2 and then 3-man avalanche. We can play just as crisp and clean as you, because there was no franticness, right? It wasn't hectic from Spirit. It was really decisive, clean Dota. Now, a couple of kills here from Secret look like they'd give them a chance to come back into this, but when your Juggernaut is so underfarmed and Resolution not able to connect really into any of these team fights, here a moment where maybe they could have saved the Jug and fought around their triangle.
But Team Spirit bringing numbers time and time again, as we can head over to Arvo on the panel to break down game 2 a little bit more. Oh my Thank you for god. that sign. Яагаад өргөн тавцалгаа юм бэ? And we would like to thank Aramco course for providing us with these Тамлах highlights. хэлтэй яг үндэ амир Game 2 баяжсан шүү дээ goes the guys. way of Тэр Team талаас нь Spirit. бодох As хэрэгтэй. is tradition Би this баян tournament, хүн. we either get 3 games or we get none. That's kind of the way. Team Spirit, they managed to win with a very exciting bristleback. That's amazing. The right? Spirit LGD яг үндэ Grand Final дахиад гарах гэдэг юм шүү те. Seb, you spoke Check about this, you TI. know, the whole way you stop bristleback as we get this scoreboard. LGD тэгээ provided you by Spirit-ийг STC. одоо The way you хариу stop гарч this bristleback чадна. is how do you prevent him from pressing Q and W over and over again, right? Yes. It didn't Өөрийгөө seem харуулаагүй like they had шалтгаалсан any угаас way to санаагааг do байна. that. Оо фотолох No, they гэсэн. did not, and I also think they didn't have Grand what to Final явах kill юм him. бро явуулгүй яах вэ? Honestly, I feel like it was a really good Bristol game. I За өнөөдөр feel шинэ яаж like it was давъя also даа a really good бодож Dazzle байна. game. Одоо дахиад 4 гейм бараг Sure, тайлбарлах it got хэрэгтэй addressed a little bit by the Grand support. Final дээр You know, best of that's how Dota 3 гейм works. махал хэлээ лээ. Viper destroyed the bottom lane, За which 30 сонирхолтой явж лээ. led into an early Orchid despite Secret's best effort to slow it down. As you see on the scoreboard, the Orchid pickup was really huge because it then stopped the Storm from being able to kill the Dazzle and then enable the Dazzle, which is, you know, I mean, if you look at Secret's lineup, the way they fight is they press their spells at single target. They're gonna Vortex somebody, Shadow Demon spells, Juggernaut, you know, Omni Slash. And that's kind of all they have. They don't really have team fight, and then that target just, it's already hard to kill the Bristle or the Pango with the ulti. It gets craved, now the fight is over basically, and you just get run down. Yeah, I mean, it feels a little bit odd, especially on that Juggernaut pick. I mean, they picked this into a known tiny Viper lane, right? Like you did this to yourself, basically, on Team Secret. It feels a little bit odd. And another thing, Zayats, he had a good start to the game. The laning phase went pretty well, able to get that first blood, create a lot of pressure, made a bunch of stacks, but he was caught out a few too many times. He really needed to make sure he was alive, because if that's the case, then suddenly Bristleback can't run at you. Suddenly the slows coming out of the Dazzle and the Viper aren't a big deal. I mean, I feel like the Secret lineup they needed. The problem is the reason why the Shadow Demon is also getting picked up so much is because he has no cores to kind of frontline. I felt like Secret, you know, they played these lineups where they have stable lanes and then they kind of group up together and it's hard to deal with. Juggernaut is a really good hero at doing so. 55 boys. More, you know, the early high levels in the spin. So is Chen, but I feel like both Jugger and Chen this game, they were really shut down. I think it was just a drafting mistake by Secret where they probably did not understand that this was the first pick Tiny Viper into the Chen, and then Secret probably just, I think it's just a mistake from Secret or Crystadis or whoever called for the Jugger pick. They thought the lane was fine and then they got completely dumpstered, which yeah, I think they should have known, honestly. I just don't see how a Chen Jugger can deal with that lane. I don't think they misplayed. I think it's just theory-wise that lane just doesn't work. Okay. Yeah. What are the options then that we could have seen here? I mean, I was talking about the sniper in the draft again, just something that's able to stand back. But it's not that frontliner that you were talking about. I know we've hated on the hero a lot, but honestly, Troll Warlord wouldn't have been horrible this game. Яа, мантаг гэж хэцүү байна гэдэг байгаа зү түрүү. Maybe Тийм юм. Та юун дээр хийрлээ та. Яг манта авдаг зүйл гэж бодож шв миний бодлоор. If you can't threaten the Viper, you will lose the lane to the Viper. That's just how it works. There is no such thing as tanking Viper hits. Зайл Russian ч дэрэг. Стад энэ CB яриг сонсож байгаа тийм. I think you're in trouble. So maybe, like I believe you suggested, putting the Dawnbreaker position 1 might have been the way to go about doing that. It could be. There's also tricks that you can do with lane equilibrium, heroes that are allowed to push the lane and then pick their fights. It's probably too hard to break down how to counter Viper here. I would have to usually use the 10 minutes, but I'm sure they have other options. They need to put more respect on it because it was definitely Team Spirit's plan. They did not ban the Chen. They baited it, and it worked perfectly. Now we'll see what they do in the third game, because we've been talking about the fact that Chen has been priority picked for Secret for a while. This time, let them get away with it. They baited out. Do you think in the final game they're still going to put Chen, or maybe not Chen in the first phase? I think the first phase, that's the issue, right? Okay. You have so many more opportunities to be able to address it. So maybe moving forward, they'll see if it lasts into that second phase. Of course, Puppy, so versatile with what he's able to play. It's just that his Chen is a tier above. So I think he just needs to address a few more of the potential counters. Yeah. And I think we felt also the Dawnbreaker in the sense that, I mean, we were talking about it. Arezzo played a really solid game. Honestly, I don't think he was the reason why Secret, you know, had a rough one. No. But there's only so much Dawnbreaker can do, right? Like, he had a really good lane. I think he even got the first blood, or I mean, worst part of it. They killed the Bristle, they killed the Dazzle over and over again. Dazzle Bristle, not the weakest lane out there. So I mean, I think he did his job. But so the point I'm trying to make is, like, I like the approach from Spirit to let the Dawnbreaker through and prioritize more on getting rid of the Zeus, countering the Chen,
I really think that it's more about the Zeus and the Chen than it is about the Dawnbreaker or any other hero for that matter. And he wasn't even just like taking a lot of farm away from Crystallis, right? They gave Crystallis the safe farm after the laning stage and put Dawnbreaker in the more difficult safe lane that you get after that. And yeah, it really felt like he was still able to get a lot of that farm. Yes. Maybe there were a couple of times where he could have joined the team fights a little sooner, but it honestly felt like once the Shadow Demon was dead, the fights were over. And he was just like, okay, fight's lost. Let's try and not lose too many other heroes, like chain feed one by one. Let's get my farm and maybe I can carry the game in the next fight. Yeah. I also want to talk about the styles, right? When we were on the other panel, we talked about how the Team Spirit has a style where they enable their cores. They seem much more like the Team Spirit Comfort than we saw the first draft, which seemed more like LGD, honestly. Yep. Do you like that as well? Very much. I think it fits much more, and also the pace at which they played. You know, they were always taking the fights to secret, kind of fighting for the runes, invading early. We saw them contest the stacks really early. I mean, last game, I don't even know that they crossed the river in the first 20 minutes, even though they won the lanes. Yeah. This game, they had rougher lanes, but still, you know, I think they're great players. You know, they can click their spells as well as Secret can. They can take the fights as well as they can, as Secret, maybe even better, who knows. So I really want them to keep the aggression up, you know, not necessarily go all in, but really play free, basically, you know. Yeah, and I know the Rolling Thunders weren't perfect out of Toronto Tokyo, but his use of the Diffusal was. Like, so many times he was able to catch out that Storm Spirit, make sure he had no mana. A couple of times Crystallis as well was just in the middle of a team fight, and I was like, why is he there? But he had spin-off cooldown and he had Omnislash. He just didn't have the mana to be able to use them to its full potential. So big props to Toronto Tokyo there. Yeah, indeed. And also, let's talk about Collapse as well. He's been, well, the hero to a degree. We always talk about how he had found his hero pool. Yep. Last game didn't seem as much. This game with the Viper seemed to be impactful. I know he's known for these big team fight heroes, but how's he adapted his playstyle to these lane dominators? Very typical of Amar, actually. Yeah, I mean, he adapted really well. We've seen him play, you know, Bounty Hunter. We've seen him play Viper now several times. And every time he has huge impact on the hero. I think his item choices also are quite unconventional, but just really smart. You know, we've seen him do the Orchid versus Abaddon, Skitter's Abaddon, now Orchid again. I think he's doing great, and it shows in, you know, Team Spirit's results. Yeah, and Viper is particularly great because Viper has a break, like the one we're going to take right now. So let's wait for that game number 3 to begin. Stay tuned for game 3 between between Team Spirit and Team Secret.
Welcome back. We're here with the last game of this series between Team Secret and Team Spirit, and this is the decider. One team gets to go home, or at least they're out of the tournament, and one team will make it to the grand final. LGD already said in the previous interview that we're looking for Secret or RNG. RNG is no longer an option, so Secret it is, I guess. But can Team Spirit funnel their plans? We're gonna have to find out. I mean, either way is a hype result, right? Another TI-10 Grand Final rematch, or that rematch from the group stage where Team Secret were able to catch LGD off guard, get that 2-0 victory in very clean fashion. I see. I am curious, but in this, first we have an obstacle, right? Which is either of these teams, depends on who you're rooting for here. For this last game, how is the adaptation from Secret going to go, Seb? Do you feel like that Chen is going to lose priority here for them? Is there anything they could do to Team Spirit's traditional form? I feel like, I mean, I'm not exactly sure that that point is correct, the one I'm about to make, but I feel like Spirit has been drafting a little bit better than Secret has. That's the feeling I'm left with. Maybe Secret, you know, their players are playing incredibly well, and I think they could allow themselves to maybe have a wider hero pool when they look at what they want to draft, right? And they're smart enough, obviously, you know, the puppies and the resolutions, they've seen all the patches, all the ways of playing the game. And I'd like for them to, have more tools to kind of deal with what Spirit's playing. I mean, if you think about what Spirit played game 1 versus game 2, you know, it was completely different heroes, different style. One game was very heavy on the team fight, you know, Kunkka, Phoenix, Warlock, the scaling with the Ursa. And now the second game, they went super aggressive, you know, tiny position 4, the Viper, the Bristleback position 1, even the Pango, that's super high tempo. And I feel like Secret, they're kind of doing the same thing against what they go up against. I mean, of course, they're switching some heroes and whatnot, but I think, at least in game 2, it really felt to me that they put themselves kind of downhill. It was an uphill battle for them to win, and I don't know that they have to be in that position. When we were speaking with Misery in the OG series, he was mentioning the Viper, how you had such success with it in the group stage, you know, able to get multiple victories, be able to flex it around, whether it be a position 4, position 3, whatever you wanted, right? But Puppy, he's played a lot of Chen this tournament. He has played 1, 2, 3, 4, 5, 6 games of Chen so far. By far his most played. So do you think it's that similar mold where really there is only one way to play Chen, and these teams have had so much time to be able to look through it and say, well, actually, we think we've got the better of you? Yeah, definitely. I think they're adapting. They're getting smarter about how to beat it, about also which heroes are going to enable the Chen. You know, a Chen with a monkey in a good lane is going to feel much different than a Chen with a jugger that is getting super pressured, because all of a sudden you feel helpless as Chen. You know, you cannot fix this lane. If you leave your carry alone, he's dying. You know, so what is it really that you're going to do? You have no slows, you have no stuns. Compare that to, you know, a Chen with the monkey that's having a great lane. Puppy gets to quietly farm his mech, or to gank, or to, you know, he can just, and Puppy is probably one of the best supports out there. He's been doing it for so long now, to just, you know, kind of be free to look at all 3 lanes and kind of decide for himself, like have a lot of different ways to impact the early game. He's gonna pick the best one every time, but if your lane is going really badly, you don't get that chance. So they've got a couple of options then, right? Like, again, it's going to depend who has first, who has second pick, but like, do you go back to the well one more time? Do you try and pick up this Chen? And if so, you would think that maybe you get rid of one of these huge lane dominators like the Viper in the banning phase. You know, a few teams have been doing it. It might mean that the Marcy slips through, for example. I know you're not a huge fan of the Wyvern first phase ban, but, you know, something needs to change if you want to make sure that that just crushing lane isn't going to happen. I mean, to be completely honest, it's not that I dislike the Wyvern, is I actually don't understand it. You know, I don't know what they're looking at yet, and maybe that I'm hoping that will change for me before tonight. But yeah, I think most importantly, they need to allow themselves to play more heroes. I think you have to respect your opponent. At this point, all the teams that are left in the tournament are very smart. And it's like, you tell them what you're going to play, they will break it. There was another hero that you didn't understand, or you thought was lazy, as you called it, which was the Marcy ban from Secrets. They've been running every time. It's curious, because after that Viper, you know, you could just ban the Viper, maybe try the Chen a second time, but they still keep the Marcy ban. Yeah, I'm really surprised about it. I quite disagree with it. It could be a Chen Viper thing. too? Yeah, now they banned the Viper to protect the Chen, which I think is smart. The Zeus is banned, so I mean, this is much better. I'll be fair, I'll be totally honest. I very much dislike the Razor and the Marcy bans, but yet again,
That's just my opinion. It doesn't mean anything. Yeah, I think, but you know, I could be 100% wrong. There's a reason why they're playing, and I'm just commentating on that. But as for the Zeus, you know, it's shown to be really good, and the Viper obviously had a huge impact last game. So the heroes that are going to be left in the pool are the Dawnbreaker and the Chen that have been super high priority. I think the Tiny also is something you could look at for Team Spirit. So Secret's just going to have to decide what they want to play with. I mean, doesn't Team Spirit just pick up the Wyvern regardless of what Team Secret do? Like, you're assuming that they're going to be prioritizing the Dawn or the Chen. Wyvern deals with both of them amazingly. True, and they actually beat Team Secret's Chen with a Wyvern lineup. So it's definitely something that they could consider. And I don't know if Team Secret is really comfortable snatching the Wyvern away. First pick Doom, now that is very interesting, very unconventional also. I mean, I'm sure it's the first time we've seen it this tournament. What could that mean? What could that be? They're just laughing. You know, they had something planned and they seem quite. These guys are not laughing. These guys, they got some homework to do right now because you know, you don't want to miss out why this just happened. So in this tournament, at least for Secret, right? We know Zayat is a big Doom player as well. Puppy has done the 5 Doom before in the past. We have seen Rezo Doom, of course, very popularly. Does Nisha do mid Doom as well? I'm sure Nisha can play any hero. There you go, easy, so, easy. Yeah. So we've had 2 from Zayat and 1 from Rezo this tournament so far. So mostly in the offlane Doom. We'll see where this is gonna go because it does seem like a new strategy. Was it picked up before this early, Dano? I'll have a look. I mean, about other stuff. One thing that could motivate not really the Doom first pick, but the Chen as a 8 pick. I call it 8 because it's actually it's not the 8 pick, but like, I mean, as a closing pick, the first phase of Secret, it's a way to not expose the Chen, which it's been abused in the last draft by the Tiny Viper opening, and you could only assume that Spirit, they have an answer, you know, against Chen, a second answer probably, else they would not let it through. And now Secret, they're going to be able to pick the Chen on 8, I mean after the Doom, and to protect it with their second phase bans. That could be one way. I love the Monkey pick versus the Doom for many reasons. Monkey support bullies Doom in a one-on-one situation. Monkey core obviously does the same, and Monkey can just chase the Doom around the map. If it's a Doom 5, Monkey will go there. It's going to be a Monkey 4. If it's a Doom 3, Monkey will play position 1. In the game, it's just a really good hero against Doom. За Team Spirit болон Team Secret шийдвэрлэх 3 дугаар тоглолт ялсан маг Grand Final дээр PSG.LGD дахиад best of 3 тоглоно. He will just die doing so. Monkey, one of the few heroes that can fight through a Doom also, just, you know, right clicks and getting the jingle. Just a great counter to Doom. I think both of these teams are just trying to like out-mind game each other, right? Because Team Spirit, they can play the Monkey King in a couple of roles, you can play the Wyvern in 3 different roles on their team, both supports as well as mid, and even the Doom, 3 different roles Team Secret have been playing it on. So, we've seen it a couple of times on Puppy, and of course the other 2 that we mentioned previously. I want to see if that's the avenue that they want to go down, like try and bait out this Monkey King, which is of course a fantastic matchup against the Doom. За Monkey Winter орж ирсэн. What does it really matter? And I think I feel like we're reaching, you know, as we say in French, like, you know, really the best that you get out of the draft, because there's so many mind games, teams know each other so well by now. You know, this Wyvern pick, it blocks the Chen pick, so Puppy is now asking himself, do I want to Chen into the Wyvern anyways, or do I switch it up? And so Team Spirit, they successfully managed to not plant the Chen and have, you know, Secret not pick the Chen, while getting a combo that Wyvern and Monkey, great heroes, good against Doom. Wyvern can just curse the BKB Doom to disengage, you know, and obviously embrace the target that has the Thank you so much. Also, you know, the curse into the Wukong, into the stacks for the Monkey. I love the opening by Spirit. I think it's really brilliant. Thank you so much. They have second pick, so their second phase is usually stronger even than their first phase, and I feel like they did really well already in the first phase. Here's the puck pick by Secret. That's going to be their 8th. Thoughts on this hero has been a little bit forgotten in the tournament. За Team Secret Doom пак гэж драфт хийж байгаа. Зэрсогийн Doom нэлээд амжилттай байсан учраас нэгээрээ дарчуу да. Doom тэгээд юу нэгээрээ дарахад айгүй боломжтой Баатруудын нэг. Like first pick, I think the strongest part of the first pick is this. You pick a hero and you get to protect it with 3 bans. So, you know, Puck is already great against Wyvern and Monkey, tiny band. Yep. On the counter side to that though, with the second pick, Team Spirit will have the first pick of the next phase, which is what they're banning right now. So Team Secret they leave open with Team Secret to be able to have that dual pick in response. LGD LGD яасан бэ? Энэ тоглолтын дараа basically.
биш өвж ялагдсан шүү дээ. Like obviously Team Spirit, because of all the reasons that you mentioned, it's great so far. But Puck, probably one of the better heroes at dealing with the Wyvern as well. You know, definitely great way to jump on the back line, gets rid of a lot of that mobility with the Arctic Burn as long as you land the Dream Coil. The silence is just so annoying to deal with, especially once you start getting talents into it. So yeah, it's a little bit tricky to play this Wyvern this game in particular. It's a way to. No, sorry. Go ahead. No, please. No, it's like I was just gonna mention that because I was building the point where Wyvern is gonna help deal with the Doom, but you know it's this concept of like sure. Doom Bringer ороод it's ирсэн. like now. Гэт ярьсан шүү дээ. Би одоо Bringing хэлж pieces, right? явах юм It's like бол. okay, you got a Doom, I got a Wyvern. All right, you got a Wyvern, I got a Puck. So now your Wyvern is gone from the equation. My Doom is back on the table. It's a nice way to kind of counter each other. Make sure that my first big Doom is still gonna be potent. Yeah, and just on your point from previously, look at the bans immediately after the Puck. Tiny, it's alright in the lane, but it's the mid game that it's really starting to pop off. Ember Spirit, even though the win rate is terrible this tournament, it's great against the Puck in the lane. So maybe they'll go down the route of the Kunkka, something that Toronto Tokyo has shown potential of playing before. Maybe they go back into Голланд Пакийг дэстэж чуу Баатруудыг бандна л гэдэг шиг байна. За Эмбер Пакийг дийлчих тийм аа. Төвдөөс нь бол ядаргаатай учраас Эмберийг бандж байна. I'm curious as well about how the Puck matchup goes against the Monkey King, right? We've talked about the Monkey being the other counter to Doom. Is that good against the Monkey King? I mean, it can escape the Wukong's command, but the stun can come from trees. Both can be decent. Хамгийн царайлаг Dota player хэм бэ? More Puck Miracle favors. шүү дээ. You know, it's quite easier to see how Puck Тэнийг would нэг best with өөрөөр тэнийг. Monkey. You know, the silence. Obviously, very evasive hero. At the same time, Monkey is one of the few carries that has like an instant stun on Puck. You can stun him from the trees. If you have follow-up. Яа, стрит чи таймер хэдэн сандалд амлах юм бэ? 25. 25-аар яваад дуусах гэдэг guys. Одоо 55 сандалсан байгаа шүү дээ. Sure. But I don't think Monkey is. It's not a terrible Monkey game anymore. It's not like. Одоо тэгэхээр 25-аар нэг 3 явахад барыг дуусчихна. It would be like much worse. I've seen some people that like to deviate the Monkey King into За автосаа намайг сонирхох гэдэг дэнэ шилжсэн You'll use the Monkey stun, guys. right? We've seen a lot of Orchid Monkey Kings, for example, from the trees. And Mira, very very comfortable Monkey King player. Цэвэр сонирхч нэмэх 2 хасах 5 There's this guy 50. with mage as well to protect the Puck 100%. So энэ хүн бүр намайг бүр We've хөөг got Hexus in the pool though, and I know EU loves their shaman. Та guys feel free to pay tax. Үзэж байгаа юмд tax төлөх зүгээр үнэгүй шүү guys. I don't think it's too revealing. I'm a little bit worried that as a shaman, until you get that. Диффюз авчвал скиллүүдээ амархан он шүү дээ. Тэгэх юм болов. Instant stun. Темпо стрим хадгалах юм уу гэнэ? Лайка дар бро. Юу вэ? 1161 лайк бүрээд стрим хадгална. Still be a Monkey 4, a Wyvern mid, and a Rubik. So even though for that team specifically, nothing is locked. За Skyrat ороод ирсэн. Бангаар. I think with the Wyvern, like you can run it So mid, Pacquiao right, does but I that feel badge like water Puck is one of to the better bandit in heroes there. at least of being able to deal with you. Like even once you got your Aghanim Scepter, as long as you land that Dream Coil and you've got some damage to be able to punish the Wyvern, you don't have a ton of stats. You can Хэдэн get кайларч those юм бэ? down 1000. pretty quickly. So the option's there, but I'm a little bit more hesitant about it. So if Monkey King is a better core right now, looking at this draft, right? Do you deviate the Doom into maybe a 5 position so you avoid that lane matchup as well and you start the useful Doom? Diffuse-ийг юу контрлох юм бэ гинэ? I don't know. Most likely they would look at a 4, I would say. Diffuse чинь контрлох гэдэг үстэй. It's more like Zayak is probably really wanting to play the he's one of the best, plus 4 Dooms. He's played at this tournament and with great success. So he's probably like trying to convince Puppy. Sure, it could be good as a 5, but I think it's even better as a 4, And За Jackie орж иж байгаа юм байна. Team Secret-с лен дамнаар. Playing the offlane and the Monkey, I mean, once again, it's about. Додоноос стрим үйл яад юм бэ гинэ? Соронзон болоо яа. Додоноос стрим үйл. Sure, you have a Monkey. 15 минутын дийлэхтэй. Та 15 минутын дийлэхтэй үзмэг л надад бол хамаагүй. Шууд ингэж үзэх нь амар амарлаа надад бол. The lane turned again, so there are ways to protect the. Diffuse спелдэж болдоггүй юм уу гэсэн маань. Just wondering with this Jakiro if it might even be a position 4. Яасан бэ лафи? Are you sure? There's no chance. I mean, it does. Яава. The Monkey King completely. It does a Нэг really яга good job маяглаа against the тийм. Monkey King for sure. Оо 0-д үлдсэн юм шүү дээ. Maybe it might be the 3 Jakiro. I mean, you were talking before, Seb, about how you use the cold embrace coming through to be able to protect against the Doom, but now you just lay a macro pyre on top of it. You lay all of your high magic over time spells. It wouldn't be a terrible pos 3 game. I love the Ench pick, and that's exactly what I was mentioning before this draft started. It's like I wanted Secret to, kind of get away from, not be stuck with the heroes that have brought them here. Of course,
it was, you know, a lot about the heroes, but mainly about the players, and they've proved that they're playing incredibly well. You know, I'm assuming this could be a Puppy Ench. It could be a Rezo Jukiro, by the way. Very good hero against the monkey. За сүүлийн бан пейс яваад эхэлсэн. За Team Secret-ээс Enchantress ороод ирсэн юм. Chain-ээ бандуулаагүй Enchantress авсан маань. Яагаад Enchantress авч байгаа гэхээр ерөнхийдөө monkey контролж байгаа л та. Monkey-гийн үдээс Enchantress-ийг явуулаад за Zayat's л баатар юм шиг байна да. Jing-г онгоцлон диспелээ тоглоод нэг гэсэн үг. Ench bullies Wyverns actually, and Ench also has pure damage to go on the embrace. It's the same kind of style. Puppy's gonna secure the lane, pressure heavily the game. You know what I mean? Like I think they really adapted well to what teams are trying to do. So really high level drafting from both teams right now. За яаж сонирн биш гарахгүй They're guys. going back and adapting to Team Secret. Like they're going with the Void Spirit, you know, one of those Yule Scepter builders. So now they've got multiple ways of that instant catch for the puck. It's going to be a really decent response there, and even against the Enchantress, right? Lots of AoE damage. Map-ийг шийдвэрлэх 3 дахь гейм явж байна. Weird Neo boys. За ви сонир гар байсан. You know, okay, we picked the puck. How do we protect the Team Secret-ийн 6 дахь бангаар Sladar бандаж орж ирлээ. The Tiny, the Ember, and I assume he was like, you know, what about Void Spirit? I don't care. I'll crush him. So hopefully, you know, Nisha's going to be ready for the Void Spirit coming. I love it when two, you know, players of that caliber both think they're right. Yes. Дуусаач final өгнө. Шууд grand final хэлнэ. Grand final нэгтээ best of 3 юм байлээ. Probably both said, I'll crush the puck. I'll crush the Void Spirit. So please have a fight. За Void Spirit To our greatest орж pleasure. ирсэн байх шүү дээ Team Spirit-ээс. За Пакиудаас нэлийн дажгүй юу лэнтдэг баатруудын нэгийг л авсан байна Team Spirit. За TB ба. За TB хэцүү гэж бодож байгаа юм болоо. Crystallis heroes. What could it be? Bloodseeker is out. Monkey has been snatched away from him. Jug is still there. Jug is there. Yep. Slaughter notoriously good against the Jugger. Yep. Maybe some PTSD from the last games, or maybe not. You know, you never know. What does he play? He plays Huskar. I don't know that he would have cared about the Slaughter if that was the case. Dawnbreaker still in the pool as well. Indeed. It's funny to see how, you know, it does tell the story about how Team Spirit. Final cast хийх юм уу? Of course. Both Dawnbreaker and Shen, they're most played. За яаж ядарчихгүй хүн шиг энерги алдчихгүй хүн шиг каста идэл гэж үзчих. За сүнэгээд байлгаагүй л дээ. Racking my brain here, to be honest. I have no idea what they're going to do. These teams are just full of like mastermind giga brain chads coming through on both sides, and it's really on the back of Silent there. You know, you can see him referencing the papers, making sure that he's able to try and just get that little edge out, because that's what it comes down to. Winner of this goes through the grand final. Yeah, we're looking at a collapse hero. I think I'd like to see a Night Stalker, to be honest. I feel like it's one of the heroes that deals really well with the puck, also with the Doom. За March Sladar гэсэн баатрууд бандагдаад орсон. Team Spirit-ийн сүүлчийн бан Templar-аас нь байлаа. Айгу нүдэ олсон бан бол та Monkey-гийн өдөөс айгу сайн байх гэдэг. За Crystallis ямар баатар авахулахаа бодож байгаа. Monkey-гийн өдөөс сайн. За Troll Warlord double Winter-д бүр дагдталах байхаа тийм. За урсаа авч байгаа маань. Би anti-mage гэж бодож илаа болно. Play the Night Stalker right into this difficult lane. Yes. This or the Juggernaut were like the ones that if it came out I was like, I don't know if you could possibly do that, because it is a great Night Stalker game. So again, Нэлээд дажгүй драфт орж ирлээ урсаагийн үед. Picks where you don't actually have to ban. Яг anti-mage авах юм бол яах вэ? On its own is enough to dissuade you away from wanting to go it. It's a really scary lane to go against. I want to see collapse. Одоо Team Spirit-ийн даам офлайнер өдөө шүү дээ. Одоо саний яриад Enes Menes-ийг авчих юм бол Enes-ийн тоглолт молтой амар гоё болчихно. За урсаагийн өдөөс сонир юм да collapse. За Enes-ийг стил авч байгаа юм байна. I mean, it is a great Night Stalker game. So I love the pick. I love the confidence. This is collapse, like, you know. За гоё Enes game байна гэж Seb нь бол хэлж өглөө бид нарт. За strategy time 25 минут лэхгүй 55 минут зам байгаа гэдэг юм байлаа. Тэгээ 25 нэмээд хийчих юм байна. 80. Ингэсээр идэл нөгөө олон өрөө дуусахгүй шүү дээ. Okay, let's go. So that's going to be really useful for him there, just to make sure he's keeping up with the rest of the cores after what might be a difficult laning stage. That is true. How do you take it when you know the lane is, it's lost theoretically, right? How do you play that lane? I mean, there's a lot of work that Mira has to do. You know, pull the waves, kind of put yourself in a position where you give your Night Stalker a little bit of space, and sometimes you just have to accept the fact that you're going to have a rough lane and look at coming back, look at something else, pressure other lanes. These guys have enough experience to get through it. I'm sure, you know, you see Collapse in a pub game, you counter pick him, he's playing versus counter picks and like all day, all week. He's gonna find a way. He's looking at what's more important is how do we win the game. Yeah. Anog, what are your thoughts here? Do you think that they have what it takes to make sure that Night Stalker work? Sure.
let's play some Dota. Let's play some Dota indeed, as we're getting ready for the last game. This is going to determine if Team Secret or if Team Spirit stay in the tournament. So, will Team Spirit boundless strike pour Team Secret out of the tournament, or will Team Secret enchant us for their plays and take out Team Spirit? We're going to have to find out with Gareth. За 9 сонилт. Ignoring all my fucking comments. No. I love the state of Dota 2. People picking heroes into counter picks. The drafting level of these two teams just amazing across. Are you leaning one way or the other? This is the elimination. Jordan Niklaw минийх. Fan of Night Stalker, I gotta say. I think he За камера онтруулаа. Stuff done. Сүнэдэг нь би 1000 төгрөгийн болгоно нэг сүнэд ярьчихсан. Тэгсэн чи одоо 100 сонирх хүртэлчихдэг. Having silence on top of these heroes is gonna be very difficult for them to just deal with it. Like За Team Secret-ийн давалтыг ялж чадах юм бол LGD дээ. За Team Spirit ч гэсэн ялгаагүй. За Grand Final дээр LGD хүлээж байгаа. Void Spirit against Buck, Nisha scouting things out to see if there's any ward placed already. За Team Secret Radiant талаас тоглож байгаа. Team Spirit Dire талаас тоглож байгаа. Nisha, the exact same thing the other way around. Of course, Collapse picking that Night Stalker into an atrocious lane, but we've seen this previously, right? Where we've had some of these melee heroes against the Monkey King actually get away with it with some lane equilibrium shifting from their position 4. Both offlaners don't want to play the lane. The Collapse door явчих ба. To drag the creep wave closer to the tower, and okay, a little bit of a pause here. The Monkey King. I'll get ourselves back underway shortly. Яторогийн гарт. За Ятаро. Юу болох юм бол тоо. За Monkey тоглоход бол ер нь бол нэлээд дэжгүй юм байгаа шүү. Grand Final best of 3 шүү guys. Against Nigma Galaxy. It was Doom plus Earth Spirit playing against Monkey King, and they found a way. And then they completely ruined it, forcing him to get head of Galaxy and losing the game. Би камера онтраагүй юм шүү дээ. If Spirit can do a similar job here. За хоёр багийн тоглолт эхлэх бэлэн болсон байгаа. За Мира ботлуудалж авч ирээд вар зоосон юм болоо да. За дахин дээрс найтнууд нэрж байна. Prediction байна уу? Зэстэ predict хийж мэдэх юм аалга. Аль сайн тоглосон л ялдаг байх та brother. За Papi нэлээд өндөр harassment-ыг аваад хойшилж байгаа. За Чинтрээс Monkey-гийн өдөөс явуулах юм бол гэж үгүй юм бах та. Talked about the Chinese teams at LAN, PSG.LGD in particular. За Nisha голын лен дээр Void pack match up. За Void нь арай илүү явах хэвээр. Scouting's out. Attack damage. Тэгээд тэнцүүл явд юм дөө ер нь. Hold the high ground, but also scouting out the stacks. За мэдээс их хамаатай гейм байна гэсэн. Ер нь тийм. Хоёр тоглогч 6 level хүрчээд хин сайн хөдөлгөөн хийгээд хин фармдах хэвээр үедээ фармдаад хин ганк хийх хэвээр үедээ ганклаад явах гэдэг чухал. Доор Crystal-с Mira-лоо дайрцсан. Mira fade ball удаашруулаад авсан. Mira баларсан байж болох юм. Зөв тийшээ гүйж байгаа. За Чинтресийг Monkey-гийн өдөөс явуулах юм бол үсэн сая эсэргээрээ явчлаа. Mira болон Papi нар хоорондоо зодолцсон хийвэр. За Мипошка энэ заайдд нүдүүлчихэд буцаж байгаа юм байна. За Ятаро. Дүмийн өдөс нэлэн comfortable land гэх хэвээр. За дээрэс нь Winter-тэй учраас Winter Arctic Burn-ы дараад хамт зөхөхөд бол гоё юм болох байх. За Nisha гол 4 creep авалттай. За Void-ийн өдөс land жоох хэцүү үед юм а Bakar-аас. Void нэг өндөр attack animation-ыг Cooling Plate-тэй damage-ээр илэрхийлдэг болохоор. Currently Toronto Tokyo out in the lead 7-2, and both of them very low on HP and regen, right, waiting for the bottles. Verifier байгаа. Bottle ямарч ирж байгаа. You know these players are going to overextend, try to see what happens if they poke like one more time, if they use another spell. I like Void Spirit match. Тэр дагаж орж ирээд Ятар дээр дуул бэтиг хийгээд за T2 лэмбэр хөг оролцож байгаа маань. One of those heroes against spirits that's always been incredibly good. Юу л болоод байна. Knifes edge Dota in that mid lane. Nisha Tokyo-оор хоёлаа Water өнөдөө болтод авсан. За сайн нэрээ дээр Заяц юун дээр Ятарыг өдөөс ямар гоё тоглож байгаа.
T2 руугаа нэг Monkey Крипнүүдийн зүг хөөгөөд оруулахаар T2 чинь хамаагүй чанга цогтөг штэ. За тэндээс л level 2-2-той Monkey бол баг Крip авах боломжгүй шахах штэ тааруулж. Та маш ухаалаг тоглолт байсан юм байна. За баг давхар веб байсан юм л. За эз маш гоё тоглоод. Big brain plays boys. За Ятаро. Таасна. Доор Мира лу Crystallis байгаа. Мира, Telekinesis байхгүй. Мира асуудалд орсон байж болох юм. Impetus ёо. За ганц стик дараад бараг амдэрчудаа сая 10 HP дэлүүлдэг шиг боллоо. The resolution. Monkey-гоос илүү фарм тавьж байх энэ сонирхолтой. Тэгээ сайдлен тэгээд hero matchup-ын контролуулсан гэсэн position 4-үүд нь ч юм уу спортууд нь ингээд ухаантай тоглолцоод офлайнерууд ингээд жаргаж байгааг анзаарж байгаа. За яц бол энэ Ятаро Мипошка хоёрыг бүр нийлүүлж байгаад бүр тархитлагоор наадаад ингийн дотоо тоглохгүй шүү дээ. За Торонто Токио голынхол энэ дэр ботлоор филдүүлээд авлаа. Тодор коллапслууд ярьцсан. Өдрийн цаг байгаа. Коллапс гайг баха. За урсаа ямартаж гуталтай болж байгаа. За Мира орж ирээд. За Нишагийн геймийг бүр баллаад хайчлаад байгаа. Collapse-дор унж магадгүй. Aftershock-дор ороод ирсэн Collapse. За Jungle Demo орлчих гэсэн бүтлгүүдлээ Мира асуулт орсон байж болох юм. За Ursa Warrior гутлах учраас хойноос нь хөөгд балбадж чадахгүй байгаа. Collapse also tried to use Void on neutral camp. So maybe they get in and get the deny, but didn't happen. Also, I put it out to Mira because he TP'd mid, refilled the bottle, also secured the rune for Void, which is pretty good. Still, модлоо авраа цогточж байгаа. Killer Senigno, Papi. Collapse. The Papi энэ удаад Arendsтэй энэ удаад Papi амьд гарах нь байлаа. За Orb of Venom. Гуталтай шөнийн цаг болсноор бол NS-д бол гайг болчихж байгаа. Crystallis нь ч бүр босс Мираг баг унгаах гээд байгаа юм шүү. Stick-лээд араас нь өсөрч чадна болно. За Crystallis Rubik-ийг хөөгд алж чадахгүй бол тэнд бол Creep алдаад байгаа учраас зүгээр хойшлоод фармдгыг хэлээд үзлээ. За Papi Collapse чирээ явжсэн кампин. За Nisha гол эвгүүцэж байгаа дээр. Ятаро гайгүй. Constant harassment out of this Jakiro and the Doom. He's got face up on resolution already. Monkey King does struggle against the attack speed, overtime damage. There's no scorched earth, but once that's back online, they might start to play a bit more aggressive. Yeah, they can throw the Infernal Blade in towards them. Another dual breath will take Miponchka low. Also, they found the best creep mana aura, mana region 2 with the Jakiro. За Zayt ямар гоё тоглолт юм бэ гэхдээ лэндэ. За голын лэндэр Nisha 40 creep авалт болоод ирсэн маань хойдлынхоо small camp-ыг аваад байгаа юм лөө. It's a spooky place to be and look at Zayt with his positioning. He's got one value point in the ice path. And they see him with the ward that they already placed. Ятаро. За доор Crystallis руу Toronto Tokyo double damage рунтэй хоёр rotation. За тоглолтын ихэнд ярьж исэн хоёр мидлендерийн алин сар rotation их нөө хаана баатараа байрлуулах нь. Айгуу чухал гэ Toronto Tokyo-гийн ихний хөдөлгөөн маш амжилттай айлын carry хаалж дууслаа. За Nisha хануудаа дэш ирж байна уу та. Харцгаа Nisha-гийн хөдөлгөөнийг харуулмаар байдаг дээр. Хоёроор нь койлдох боломжтой. Модлоо үсрээд гарцсан. Orb цаашаа. За уулна. Monkey гонсон шүү дээ. Nisha ямартаж киллээ дуусгаж байна. Monkey дээр килл унууч чадсан бол бүрл гоё болох байлаа. Papi дор ивүүцсэн. Toronto Tokyo дагаж үж байгаа дахиад нэг зөвхөн килл хийх боломжтой. За Resonant Pulse уншснаар л килл амжилттай. Yatoro did very well, snapping that coil immediately, jumping onto the tree. They lost vision. A lot of damage on this tower. За Ятарог цаг дүүлээд явж байхад нь койлдчих шиг боллоо те яг үндэ.
За газар ихтэй койлдолчвол модлоо үсэрдгээ дарж болтгүй шүү дээ угаасаа. За тэгээ энэ удаад ерөнхийдөө Нишэгээр төшн гоё болчих шүү. Тавар авч бүр дуусч байгаа учраас Мипошка мод нь за Facebook Bracer-тэй дараагийн item сонголт Hand of Midas. Accelerate his farm even further along with the Devour. Doom becomes ridiculous in the mid and late game. The amount of farm that you get, it's also damage output and removing one of the cores from the game. I was like, oh, it's 25 minutes in. What's the Doom got? Oh, he's got Midas, Blink, BKB. Тэрээсээ 6 талтай болоод ирсэн хүсэл дүүн байгаа. Мира тэр. За Elishri R. За цаан дээр хоёрыг барьчлаа Торонто Токио. За Ятаро шүү дээ. Баларцсан Орбо дахиад алдчихлаа. За ямар ч дүүмдэд Динайлах боломжтой Динай амжилттай Амирагийн гоё Динай Ниша яга Орбо онохгүй наа. За тэр Ниша 2 дахиад унгаад бэкэлж байгаа. Торонто Токио амжилттай. Crystal Store Collapse дээр соло киллний оролцдог. Арайг үүсэхгүй шөнийн цаг учраас. За чухал тоглолтын дээр Ниша маань Still chasing Mira. Nisha does have Ай. Хоёр ор болсаалцсан Нишэло. Рүүнд аралцсан. Рүүнд авчиж байгаа хойноос цэнтта. Гой цэнтта. Astral Step манаагүй хойноос нь нагсан орб хийж болж байгаа. За энэ удаад орб онож байгаа. Цаана гарах боломжтой. Ниша өөрөө баларчлаа. Үргэлжлэн Ниша унлаа. 6 стик уншсан. Bonus track наас Ниша. Унаж байгаа. За Ниша хаста чок. Чоклод ихэлсэн дор Crystallis руу. Солно киллер орлого Collapse. Зүр зодтолж байгаа main fight. Ямар амир юм бэ? Ямар сатай ор зодлоод арамлалтай. NSS юм шүү дээ. Team Spirit Grand Final руу гарах. Чухал тоглолтыг бол маш гоё эхлүүлээд эхэлсэн. Зүгээр бор гутал 4 бранч тэгснээ шууд арамлаад авцсан. Арамлаад тасаагаад 6-аар дагаад орж ирж зодлоход бол урсаа яаж чадахгүй юм шүү дээ. Койл 2 дээр. За энэ одоо орбо онж байгаа. Килийг дуусгасан. Торонто Токио орж ирээд Жакирог нь алчиж байгаа. Мипошка цаана. Торонто Токио. За орбныхоо дэмэж ерөөсөө оруулдгүй дээ. За Нишагийн тоглолт хизээ орж ирэх юм бол энэ хүний тоглолт орж ирэхгүй бол бааларна. Ай. Нөгөө Valorant тоглолт буудаг тоглоом тоглолт хүмүүс чинь WIF гэдэг шүү дээ. WIF гэдэг. Манай Ниша л өстой жинхэнэ WIF гэдэг шиг байна. Торонто Токио пакет дэс тоглож байгаа учраас эхний гайтмаар юу севдрийг худалдаж авч байгаа шиг байна. Киллерс 7-3. Yeah, he does. I think you can use it sarcastically, you can use it genuinely. Those are the best lines. Multiple contexts you can use them in. Sorry guys. Water incident boys. За нийшэлүүд ор хөдлөө яваад байна уу? Замд нь Papi дарилдах юм болов уу? Ятаро пактер байгаад байгаа. Papi-гийн байрлал. Smoke мөргсөнгүү, smoke нь задарсангүү, Ниша маш том аюул. Яг одоо ордод зайлах хэрэгтэй. Орбо буруу тийш эргэлцсэн. Ниша гарч чадлаа. За Ниша ямар хөөхөн гараа авчив. Coil 2 дээр. Өөрөө койлдулсан. За өргөсүүлээд давхар койл Мишагийн гоё тоглол. За ямар тач Нишаг алдгаараа аллаа. Өргөсүүлээд Papi-г унгах боломжтой. Untouchable хараахан гараг байгаа. За Ниша маш мул тоглоод байна. Resolution Hixter network-тэй гэдгүүгээд байгаа. Reso carry гэх юм болов.
long fight. This was 30+ second fight for Ursa. За net орттой гайгүй. Void-тойгоо тэнцүүл яваад байгаа юм байна Ниша. Ингэж болоо унж байгаа ч гэсэн. Yeah, a bit of missynchronization there in terms of the macro play, that map control. Even if you lose that fight, if you get Aegis, it can be worthwhile. Ice Path and macro fire. Kill амжилттай. Expended by Zayats to kill Miposhka. За Crystal-ээс нь чийсэн левелтэй болоод ирсэн. Look at how aggressively Toronto Tokyo's playing. He's feeling himself. There's about 300 net worth behind the puck, but it doesn't seem to matter that much. Хөдөж damage хийдэг болоод ирж байгаа. Shortly. Fairy Trinket going for Yule Scepter. Kind of a natural build-up whenever you play against Puck, and now you even get more benefit because you want to buy time inside the coil, dispel the silence, and also against Ursa's Enrage, it's also a setup for your Remnant, so perfect item. Spot on. What's the move from Secret then? Because it feels like they're being smoked at. За Team Spirit 3-аас смоклоод гарч байгаа. За Crystal-ээс хизээр шунлаа авах байгаа. There's still 3 сонирхолтой нэгдэж байна. ahead of Team Spirit. Waiting for the Fusel Blade. За Мира Coil-тойгоо явсан хийвэр Coil-тоос болоочгүй байгаа маань хоёроор нь Coil боломжтой Нишагийн 4-р хүүхэл байх, 3-р хүүхэл байх боломжтой. За яста Мира анч Farg Pack тоглолчлаа доо. Coil-ны Orb-ыг холгож аваад өөдөөс нь орж мордоод. За Мира ч арай амжилттай Pack тоглоод байгаа юм шүү дээ энэ. This is now control of the Roche pit, pushing mid tier 1, shoving Secret away from their triangle there. As you can see, 3 heroes offset to the Team triangle Secret on the маш left-hand том side of асуудалд the ороод map, эхэлсэн. trying to rally themselves into a position. Team Spirit Grand Final-д орох бүрэн боломжтой. Miposhka-гийн ам ямар их ажиллаж байгааг хараач. Coil. За энэ Pack өөрөө бадарсан байж болох Ниша юу хийгээд байгаа юм бэ? Юу хийгээд байгаа юм бэ? Ниша яг ирүүл биш л ах шиг байна да. Хойноос ринг ороод ирсэн Ятаро бүтэн зон онцолж байгаа. Ямар гоё ринг болно. Энэ рингийг буцаагаад нэвт гарна гэж байхгүй шүү дээ. Торонто Токио дээр дүү мэрэглэгдсэн боловч зүг зүргүүгээ гараад очиж байгаа. Bounce 3 дээр өдрийн цаг Team Secret арай илүү байгаа даа. Ятаро Cold Embrace Торонто Токио сан степ байгаа ороод ирсэн Resolo. Торонто Токио Simile Торонто Токио урагшилсан хийвэр стикерээ бэйтлээд байгаа юм байна шүү дээ. Өргөлөө Zayat-ыг унгах халамжтай 5-14. Crystal-ээс collapse дараад байгаа. Crystal-ээс харчлаа. Enrage байхгүй. Bounce strike. Crystal-ээс нь ч унах нь ойлгомжтой болж байгаа шүү гэн. Яй. 5-15. За Team Spirit хэрвээ Grand Final гарч ирж чадах юм бол TR 10-ын Final дахиж бичлэх гээд байна. We're talking about Jakiro, Ursa with no Fusel Blade, no Blink Dagger, so he can't chase people down. За Нишагийн геймстэй балраад байна да. Playing on the 20% HP. Ниша Rubik-ийг ойрхон байгааг анзаарч байгаа учраас silence алдахгүй гэж face shift-д дарлаа сая. Really beautiful stuff. Our Team Spirit. Now the net worth lead is theirs. Diffusal Blade, the timing. Тэр history гарсныг бол Papi очид нь айлчж байгаа. They can look for these fights and pickoffs, but collapse is an ever. За Crystal-ээс diffuse maskтай болон болчиход байгаа. За collapse-с зөрөөгүйгээ гараа авчлаа. That's 4 minutes of panic and fear. За collapse. Can they get him? Not really. It's Monkey plus. За энэс нь Ниша дээр наалтчихад л та. Ганцаараа алхарлцсан байна да. Not the best Ruby game in terms of like spell stolen. You would want to go Miposhka resolution руу ороод ирсэн. Тэрсээс яагаад ч юм болохгүй хаа. За хойно Ниша дахиад баригдсан. Coil-о алдчихлаа. Мирагийн хиддэх Coil стил вэ. Яа. Жиг total dumpster явж ин да энэ чи. 5-18. Collapse having a perfect game. I love the itemization when he started in the lane, 4 branches, going Collapse Papi-ло дарж байгаа. to get a solo kill. Station байхгүй санагдаж байна. Now with the Blink Dagger maxing out. За Papi харцсан дөө харцсан. Гарахгүй бах. Bounce санаас орж ирнэ. Ятаро dominating. Night Stalker shard is
not gonna use the word OP, but it's so good. Like it doesn't allow Beastmaster to play the game that he wants to, and also it does allow you to get in and out of the fights, especially if you're fighting near the triangles, so you can get more HP back eating the ancient. За TR-ийн баг déjà vu гэдэг юм чинь болоод байгаа юм шүү дээ энэ. The Grand Final хэрвээ Spirit гарч ирэх юм бол маш сонирхолтой тоглолт явах нь дээ. Яг юу болох юм бэ? За LGD бол ямар тач муу суугуудыг ялна л гэсэн бодолтой тоглох байх. Тэнийг нэлээд байгаа гэсэн байна. Бэлгүй яах вэ? Киллерс таварис. За Ятаро пикап болсон. За Team Secret ста жинхэнэ desperate moves хэрэглээд эхлэв. Нишагийн пак Блинктагэр одоо л босог болохоор Ятарог буулгаад ирсэн стандад авлаа. Ятаро дээр урсаад өндөр дэмэж хийсэн Cold Embrace үргэлжлүүлээ зохиод авах шаардлагатай зүгээр стаклаад байгаа. Curse гоо Ятаро рингээ задлж амжин. Гэхдээ нэлээ их 11 Fairy Swipe болсон байгаа. Crystal's дахиад нэг л зохиож чадах юм бол Ятаро унах гэдэг. Ятаро гүүсээр гараад явсангүй. Crystal's Glimmer Cape Хүүе Миражин чи чөөгрөөд шүү дээ. Орблогоо шууд жаанталсан. Collapse орж ирээд Collapse triple kill. Collapse чи Rampage үнэртэй дээ нөө. Харцгай Enchantress энэ цаана байгаа. За Rampage үзүүлэх боломжтой Collapse. Ultra kill of Collapse. Rampage is coming. Yeah. Collapse. Яг шаргуу clutch тоглох юм аа. За TI 10 дээр бага. За TI-ийн аврагууд хамгийн том Тоточдын нэр хүндийг авахд бол маш том төлөв үзүүлсэн. За. What can you do, guys? За уулна. Monkey амжилтаа алж чаац идэж бол. Энэс. Бүтэн дагцлаа. Ятар л ороод ирсэн. Crystal's Ниша тэр цаана балардгаараа баларж л байна. Дахиад койл алдсан Мира. За Нишагийн койлоос илүү Мирагийн койл нь илүү амжилттай байгаа даа да. Хоёр тав. Yo go Team Spirit Champion гэх төрнкаа donation явуулсан байна. Тэр хооронд дахиад 3 kill хийгээд амжлаа Team Secret. Dota мэддэг хүмүүс баг жижиг зарлж тийм дөө. Nisha. Because you're playing against Silence from the Night Stalker, you're playing against Winter's Curse that can't set things up. 14 levelтэй болоод ирсэн. Nisha 13 levelтэй. За энэ пак нэрээ тоглож хүнэ. Ямар ч Blink Dagger авлаа. In another 500 gold. Oh, is there? So Nisha also doesn't know what to buy. Has Armlet queued up. Sorry, what? Yeah. So he does. Go Scepter Armlet. He wants the role players collapse. That's such a great game. We saw Spectre today. За Мира нэр яг үндэл Нишагаас баг хамаагүй илүү пак тоглоод энэ гейм дээр. With Armlet. 2022, what a time to be alive. Grand Final шууд тоглох гэсэн байна. Grand Final шууд тоглоно. Best of 3-аар тоглож байгаа. Smoke out from Nisha and Poppy. Might be able to spot Toronto Tokyo here. Waning Rift. Void Spirit-лүүд ороод ирсэн Nisha. За энэ балраханд Monster Kill, Toronto Tokyo. Crystal's. За Ringled Bondstad авсан. Дайрах ёстой. Crystal's Blink Dagger байхгүй урсаага өсөн цаана Enchantress-ийг хөөж байгаа. Papi унана. Papi-гийн барил мэдсэн. Цаана pickup дуурайд байгаа. Ursa Warrior дээр Crystal's баларсан байж болох юм. The Solution BKB-тэй 2 дээр цэнтэй юм болов гэсэн. За энэ чи дүүм тоохгүй зүгээр балбалцаад байгаа юм байна Ятаро. The Solution Beyond Godlike Collapse Curse 3 баатар дээр ямар гоё curse вэ? Godlike шиг Toronto Tokyo яг нэм сектор аль дээр дуусгасан юм байна шүү дээ 8:30. Crystal's унахны ойлгомжтой. Team Secret ямар тач гяндах баха. Яасан баг нь Grand Final руу гарна шүү дээ. Тамтай өөрсдөндөө байж болох бүхэл боломжийг л ашиглах байх.
Яа, ингэж флекс залах юм бол ороо 3 чаар ирж байгаа даалж байна Collapse. Stunned now. There's not much he can do except using the voice lines. Check the hero damage. I want to see how much damage Ursa has dealt in this game. I think when he locked onto За энэ хоёр баг ялсан баг сая 500 сая долларын төлөө. За монголоор л одоо баг 4 тэрбум төгрөг болчих удаа тий. Төгрөг хэд байгаа лээ. Stolen enchant. Thereby steals a creep from Puppy. And Roshan unlocked by a couple of these kills. За Team Secret дахиад 3 дугаар байранд орж магадгүй болоод ирлээ. Nothing to stop them. Secret. За яг жаргал нэг тоглогчдын нэг муу тоглолдог гейм гэж байдаг. Тэр нь таарч шиг боллоо доо Ниша. Exig яторо. What's going to happen in next 65 minutes? He had Divine Rapier, Butterfly queued up at one point. Yeah, he's just trolling. I try and buy an E-blade, but Ниша тэгээд яг амар жохол лээс нэг 2 3 орд тэр орднууд төр кил авсан бол Нишагийн геймэр амар гоё болох байсан шүү дээ. Тэднийг ондохгүй балаараад кил ярьсан 8:32 болоод ирсэн. Every cog whirring in symphony. Puppy and Nisha just clearing out mid wave. My tier 1 still standing mid and bottom lane. If they can get an objective, flux of cash into their pockets. And maybe Secret can start feeling a bit more confident. Puppy's going to deny За ятор 18 левелд болоод ирсэн. Rezo sits in behind his tier 2 mid. Пушка. Look at who's storming across the map. Toronto and Poshka Puppy. straight on to Puppy. Манайхан боломжтой болж байгаа шиг байна. За ямар танк юм бэ? Папи унсан уу? За Нишиг одоо баг хүссэн нь алгаар болчихлоо дөө. За дөнгөж сайхан Donation хэлсэн Spirit-ийн фан маш их баярлалаа bro. Spirit champion гэж. За хүсэл нь биелэх болтгоо. Тийч талархсан илэрхийлээд байна ч та. За Торонто Токиогийн дараагийн хэтем сонголт шууд Black King бар. Хар хааны бар. Night Stalker's level 20, 25 minutes into the game. His damage output is insane. He's a monster. За чи нэг мод гүгээд байгаа Ниша блэгдэж чадах нь. Мирацан. За Пакин cosplay шууд унахнуудаа. Хойлд болсон Пакин cosplay унсан уу? Тэг Collapse-ын чорж ирж Жакирог нь тууч хажаагаар авчиж байгаа. Пакин cosplay. Crystal-с ямтаж пикап авах гээд фармцэн хийвэрээ. За энэс ирүүлийн урсааг баг ганцаар зодж алаа шүү. За нэг эсрэг нэгтий гоо. За Collapse үнэхээр бүр утгыг алдуулж байна уу? Соло гэлдэ ажиллаа. За санаас мини пак орж ирээд кил стилийг хийж байгаа. За рубик тоглодог хүмүүс ингэт юм дөө. Летер 011 юм байна. Go for the rebrand. Only level 1. Night Stalker all over the place. I don't think you can ask for a better game. Seb mentioned it on a panel. Looks like a godly Night Stalker game and За 15 kill, нэг үхэл 11 assist гэсэн үзүүлэлттэй явж байгаа. Papi л бүр оршгүй бах уу. Замсаж ороод ирсэн Glimmer Cape бассан. Энэ хүн ч үхэхгүй л байгаа юм да. Энэ надад алж чадсан харцгаа Holy Lock. За Collapse ирэхээр алдгаа. За ирсэн pickup play target болоод ирсэн. Similar games today, Gary, where after 10-15 minutes you feel like how the game's gonna end, and it's all about pickoffs, getting that lead, getting Яторо Linkin Spirit авсан байна. За Linkin Spirit Mage Slayer High ground-д ороод ирсэн. Mira ороод ирсэн.
Жакиро шууд Мэпэс зайлуулж байгаа юм байна. За Жакиро Заяц Рисоолны хоёр бол ямар гоё тоглолоо. Энэ гейм за Нишад хамгуут уучрын бачлаа да Team Secret. So we could start to see the Tinker Wards. Night Stalker moving around with his vision. Ниша level 16. Catch on some of these sneakier heroes. Rapier's queued up again for Nisha. We'll see if he gets there. За энэ сүлтээ асаагаад байгаа юу болоод байна? Хүн яаж байгаа юм бэ? This time around, not going to find anything. Still a good attempt. За баш blink cap. Kill, you could turn it into something bigger. Bottom tier 2 could be cracked wide open. But the Radiant За нээс яаж зогсоомоор юм битээ одоо. Тэгэхдээ нэнсээр тоглох амар урамтай юм л шүү. Би нэг энэс carry ч үлээ нэг дарж үзсэн чинь юу ямар ч амар зөвхөж мөхтэй. Top lane taken over by Secret though. They are getting a little more farm. Тэр оргийн мэлээ батдаг чинь зодтолч модолтой дийлчтэй юм байлээ шүү. Looking for that clash, a big team fight. За Team Spirit-ийн нэлээд cautious боломжтой тоглоод байгаа. Queuing up double Divine Rapier with Ethereal Blade. There could be more as well. Yeah, one of the best combinations. E-Blade and then can attack him with the Divine Rapier. He's having fun. You can tell. Upgrade the Witchblade. You can, yeah. Nisha. That's gonna take Тэр another плейдийг авах гал юм 5 битэж. minutes, if not an hour. Дайрж явах шиг байна. За энэ манай Crystallis энэс дараа гүч чадсан Curse Enchantress дээр Remnant гоё. Энэс гаршгүй форс татж өгөхгүй бол Mira цаанаас Fade болыг дараад гэлийг дуусгасан. Хил ярьсан 8:37. Nisha 17 levelтэй болоод ирсэн байна. Here is that split push from Secret. Cutting in behind waves as Spirit make their move. They know there's blood in the water here. The Sharks of Spirit getting up onto high ground. Tier 3. Not that much tower damage from Spirit. За ятар голын T3 тавыг зодод унгахын боломжтой болж байгаа шиг байна. Go for the tower. Stand on top of the staircase. Tier 3 will be taken down. За T3 тавар унсан. Team Spirit Grand Final руу гарахад ойртоод л байна да. Secret, did you let this just fall? I'm going to TP back and start. За Range Trax унах шахтлаа. Team Spirit-ийн буцаад гарч байна. Unhealable damage. That's true. Come back for round 2, finish it off. Dotling T2-ыг эхэлж байгаа нэгэндээ. За ятар платформ төхөд байгаа. Topple the dominoes over. Go mid, go bot. But daytime comes. Night Stalker's worst enemy and a smoke. Team Secret smoke-лоод гараад ирсэн. Мипошка. They know he's there. Тэгээ Team Secret-ийн барьсан баатар алж чадах юм уу дөө? Мипошка дээр Linkin Sphere дарагдсан. Protection. All about holding hands together and keeping an eye on everybody from the team. Even position 5. He's the one holding gem. 5 sentry wards as well. За нэг шатралаа дуусахаар болсон мөнгө нь хүрчгээд байгаа болно. Scouting things out near the outpost and that's about it. Yeah, sneaky ward there. It's more than just the buddy system, isn't it? It's Team Spirit, a great read knowing that during daytime is a 5-man smoke to connect into a team fight, so they stay as 5 together. Knowing no one is showing on the map, no one's split pushing. Don't give up any areas of that map over to Secret as we wait for Roshan, and when his timer is going to announce the respawn. За Торонто Токио 20 левелтэй болоод ирсэн. Дараагийн тийм сонголт ингэ шүү. Skip and a jump from Toronto Tokyo to clear mid wave. Yatoro will finish off Bloodthorn, so за тоглолт юмхэд ямар хөө also great synergy with Wyvern's Curse if they use it close to байдалтай өндөрлөх нь бол the target is dying. За энэ бидний нүдэнд харагдал байна да. За TI-ийн Grand Final-ыг recap хийж магадгүй. Another wave or two bottom if they realize Spirit are all planted up top lane. The Poshka, 8 sentry wards and a gem. This might be a bit too much. He's prepping for the end of the world. He's got that warehouse stocked The up. Crystallis item-ыг хараач чаавас. Diffuse pick-up өөр юм байхгүй. Collapse баригдсан, Abyss тусан, Collapse унсан. Toronto Tokyo Beyond Godlike. Заа эзэггүй байдлаар 101-нэрээ
Гоожод эхэллээ Team Spirit. Team Secret. Ай. Ниша энэ баригдсан. Тэ ямар гоё жүглэж байна гэхдээ. Маш гоё жүглээ. Secret is wanting to try and hold on to what you've got. Grasping at straws a little bit. Well, I do have the potential with, with this Doom, with this puck. За ятар платформ болоод ирсэн. За 2 кит хийж чадсан ч гэсэн. За ямар нэг обжектив бол авч чадсангүй. За коллапсын дараагийн итем сонголт Overwhelming Blink. Тэсэж энэ коллапсын хэлхий юм болчлоо доо. Will definitely go in, take it. There is no Dark Ascension for 60 seconds. Maybe they need to wait until that's back online. За Рошан гарсан. Secret needs to do something about it. They cannot allow Spirit to pick up both Aegis and the Shard. That's the signal of the end there, if they let them get that. And 1 minute 40 until night. Spirit in no rush. Рошан л ядарч боломжтой. They know they are so far ahead now. They're basically playing Secret's game against them. We saw this systematic play style. Keep the pressure up. Don't allow the split push. За Crystal-аас орж ирээ зөгцсөн доо. Өдрийн цаг Grenade. Рошаны мэдээллийг авсан. Immediately spotted in the pit. Crystal is still trying to go for this. Well, roll himself out there with the earth shock. За энэ ч чухал тайм болно доо. It's going to be nighttime in a minute. 38 seconds on Dark Ascension duration. За Нишагийн early game дээр маш их choke гэрсэн. Иймэрхүү байдал ерөөдөө хөрөгчээд нэг дэлхийд буруутгахгүй хаа. Team Spirit эхлээд байлтигээд байгаа. Collapse click cancel болсон. Resoc гарсан. Ороод ирэх боломжтой. BKB Resolution Doom-ээ хэрэглэж амжих чадах нь харцгаая. Zaya зунжаах шүүн Doom ямар тач зугуурсан. Унаад bye bye Crystal-ис Enrage байгаа. За Winter ямар тач алдаж байгаа. Enrage байгаа энэ ч Лато орнуулж уунхан тайлбарчлаа burn damage унчих байхаа. Kill амжилттай collapse ч алдсан хэвээр нэг эсрэг 3 collapse beyond god double kill. Resolution унах юм бол die back. За баг 2 rampage хийх гээд нүгэж Pakanaгаа бай. Rampage нь булаалгачихсан. За PUBG-гээ зарлсан хангалттай 945 ultra kill for collapse. За баг л 2 дараач rampage шахлаа. За юу энэ game чинь. Станер юу вэ? За Team Spirit. За яг чаргагүй TI champion-ууд бол champion байдаг юм а гэдгийг иргэд харуул. Чадлаа. Хүн болгонд ирэхэд яг нэг questionable байгаа гэсэн шүү дээ. Хай. За Grand Final Team Spirit-ийн гарч ирсэн. Team Spirit-ийг муудсан байна. Team Spirit юм байна. Азар TI явсан тоглож бла гэсэн ямар тач Grand Final руу гарч чаддаг. За Хятадын DPC гэлсэн RNG яллаа. За group stage-с 7-1 гэсэн үзүүлэлттэй гарч ирсэн. Team Secret-ийг болгож явлаа. Иймэрхүү group stage-ийн тоглолтууд дээр угаасаа Хятадг л багтаа Team Spirit. Top 3 teams. Top 3 at TI last time, weren't they? That is correct. Yeah, repeating things. That means some of these teams are pretty stable. They know how to stay on top, but this also means that the Team Secret, they're out of the tournament. Тэсэж collapse гэх юм болчихлоо доо. 425. За 10 минутын дараа бай. За одоо нэг 20-30 минутын дараа Grand Final эхэлчих واخа. 1.5 сая долларын төлөө тоглолт эхэлнэ. Grand Final нэг 10-20 минутын дараа эхэлчих واخа. What are your expectations going into? 3-аас юм байна, 2-оос ч дээ юу вэ? This is a BO3. If it was a BO5, I think we would see a lot more experimentation. We still might see, because both of these teams, they have variety of the heroes that they can play. Хүү юу 1 цаг 13 минут вэ? Especially for PSG.LGD, they can шууд тоглол хэл та. Something completely different in game 2, in game 3 if necessary. Яа тэг 3 тэг болгоч юу? So two big, two gigantic teams, TI10 2.25-аас гинэ хин тэгж юм. Yeah, they're all learning from each other as well. As I think we can pass it over to KP. За Торонто Токио ч тайд нар гараад ирсэн юм их гэж байна.
Grand final одоо шууд. That's the support we need. All right, first of all, congratulations on the win, but I've got to ask about the hair situation. We've seen your teammate do this before. Is this an experimentation before the major? You know, if this works, if you win this event, are you going bald for the major? Yeah. The hair, yes, you see. I had my barber in Moscow, the city I live, then I had to move to Belgrade, so I don't have the guy who will deal with my hair, you know. And I didn't өсчингээ Москвад үлдээгээ тэгээд хосцсон гинэ. Why not? Some like I was bald once in my life before, and I liked it, and why not? Yeah. Энэтэй болт нэг зөхөд байгаа юм шиг طوكيو من فريق تيم سبيريت بعد فوز كان جدا قوي. Shut the fuck up. الاول اللي كنا بنساله اياه انه هو حلق شعره صفر بسبب خسارتهم في الميجر الماضي. Манай энэ нөхөр. За манайхаа ингээ Team Spirit-ийн اللي بيخليك تفوز الجيم Grand Final үлдлээ ингээ enjoy хийгээрэй. Гэт хэлж байна манай. Би арабаар ярьдаг байхгүй. Оо ямар хэмээр тийм өөрсөлдөд яриалаа. За Team Spirit-ийн PSG.LGD ялч чадах уу эсвэл ялч чадахгүй байх уу гэдгийг харцгаая гэж байна. Before I come here, I check the weather, and it's like +50, and I think I will not be alive with this. I will not go through it with long hair. So yeah, it helps. It's helping. Бирсэн тараза цагийн яриг нэрсээ татдаг. Нэг нь англиар энэ ямар тэнэг юм бэ? Тараза цагийн өс маань ургаасаа хутанч хэлгүүгоо ягаан нөгөө өстэйгээ байгаасаа гэж хүсэж байна гэдээ араб залуу хэллээ. And it looks like a lucky charm. Do you go bold like Yotoro did to win the major? Maybe. But my next goal is super long hair. I start from now. Maybe I can go bald again because it doesn't matter. So yeah. Yeah. خصوصيال هل فوزك في رياض ماسترز لو قدرتوا انكم تاخذون الكاس هل بيخليك انك تحلق شعرك صفر مره ثانيه؟ لكن الجواب كان انه ممكن يكون هو السبب اللي يخليني اكمل على شعري زي كذا، ممكن ايضا اطوله مره ثانيه بس عادي ما عندي مشكله احلقه صفر باي وقت. Now, talk to me a little bit about your opponents here. Team Secret, they came in last second switch up with Zayat's Resolution joining in as a stand-in as well. Did they catch you off guard a little bit, or did having two CIS bros on the other side feel something you were too familiar with? Personally, I was really confident that we will win them. I think anyway, it's TI, you know. Ялахтаа ер нь айгүй ихтэй байсан л гэж байна. We lose first game and now it's LGD. يقول اللاعب انه بالعكس مع دخول زاياكس او حتى ريزولوشن من فريق سيكرت ما عنده مشكله انه يقدر يتعامل معهم، هو اللاعب جدا واثق. Final شوط хэлчихсэн юу 3-3 вэ? لكن النهائي شوط эхлүүлээ л да манайхаа. تي اي تشامبيونز يعني خلصنا من فريق سيكرت والان بنقدر اننا برضه نواجه فريق الجي دي ونقدر نفوز عليهم. 2.45 гинэ. So we have got the rematch ahead of us. LGD versus Team Spirit. Oh, the goosebumps, the grand finals of TI. Гурван шот болох юм уу grand finals? Yes. 2.45 юм байна. Best of 5. So honestly, I wanted OG to win because LGD anyway is so strong team in my opinion. So I wanted OG to win because for me OG is easier than OG. So, but we will see. Anyway, I think we. In Toronto Tokyo ist үнэн نهائي التي اي الماضي هاي мандрина الان بيصير عندنا ريماتش للجراند فاينل. өвчиг үл easy ялах байсан л гэж байна. هل تقدرون انكم تفوزون عليهم في الريماتش؟ مضت جاي متكوي تدري تهاش على طبعا فريق او جي هم اللي تاهلوا من النصف النهائي مو فريق الجديد، لان فريق الجديد ادائهم احسن وشوفوا منه فريق جدا قوي، لكن برضه راح نحاول نفوز عليه. 240 хүртэл тоглож явах уу guys гэнэ. We had Mira on the stage yesterday. He was talking to us a little bit about the confidence in the team, how you guys are feeling right now. He said he feels like you're playing some of the best Dota you've played in a while. How does the Dota you're playing right now compare to that TI form? Final 2.25 болсон. 2.45 юм шүү. For TI we
had a really good. Тоглоё нэг тоглоом юмч болов. We was crushing everybody, but now before this tournament we was not Тийм in the 50 минут best нараа mood. гэж. We just also we lost a few games in CIS, but I feel Нэг матч дарж явах юм уу boys? Хоорондоо лобби идэх юм. За хоорондоо лобби идэж идэг л. Okay, join guys. Alpic заяа. Сингапур сервер дээр. Код нь 5566. Okay, come guys. Хэдүүлээ нэг тоглолцлоо. Тайжа борж ирлээ хөөе. في تحليل المباراة هذه وأيضا راح نجهز للجراند فاينل. Тэгвэс нүчиг мэдрүүлээ юм. What the fuck? For me, OG is easier гэж гэдэг нэтэй таратдаг юм. За 2:25 та эхэлчихсэн яг үндэ хөөе. Анжела орох юм уу? Оо дүрэтгэлээ. За эхлэх үү? Орч чадсангүй. Оо сайн. PSG.LGD ма team spirit байна уу? PSG.LGD тоглоё. Мөнгөө зодж лоббинд орох юм байна уу guys? Эдгээр киклчээ. Нэг баланс шафтал дараад эхлэе дөө. За ингэж арчи дөө. Нэгээс тоглож явахгүй л ус тоглож амжихгүй юм шүү. All pick. Spotify. Spot ханаа байна шүү дээ. Дарж амжих юм аа амжинд гэж бодож штэ. Анжела эхэлчлээ. За юу тоглох вэ дүүлээ? Pack please. Та админы батарей сонгож өг. I can play pack for sure. Зэвс мэс тоглох юм уу? Hero suggestion. Новокро. Ми бод тода. The die is cast. 10 seconds. Тэкис хой сонсогдчихъя. 5 seconds remain. Hirings. Паж юм уу? Окей, за хүн болгонд паж гэдэг. Паж тоглохоос. Дан. Ингээл гарахаас. Одоо диффуз авч байгаад яанаас тээ. Удаашруулж байгаа татнаас дээрээсээ. Дан 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 дан. Би яга Facebook орлоод нь. Өмнө утсан сэнг тосч буцаас нэглчихэд ирээ зөө бойс.
Гэ би одоо үзэгчтэй бүр дагдсан заяа. Тэг үнэ баланс шафл хийчихэр манад бүх болж бүтгэнүүд нарсан байд юм аа. Нэг асуудал нэг guys. Миний юм бар нэ 8К болохоор яг манад бүх болж бүтгэнүүд оруулдаг байхгүй. How do I carry this guys? We'll see. Айлтыг болж үздэг бүх нөхдүүд нэгдэг байхгүй чинь. Oh shit. Юм тэрэглээ. Just 30 seconds now. Head now. Хичээгээрээ. За ялаа шүү манайхаа. Би яж хат микгүй ч хөвчтэй болсон. I trust the key around it. Ladies and gentlemen, welcome to this Dota so much, mate. So little time. You are like Эли мэднэ хий юм бол Рубик юм бах та. Рубик ч амар ядгатай мэдбэл ч төдөөс нь болгоо. I don't wanna play into Rubik, man. Fill your lungs up. Whatever. Oh, yes. Oh my god. Oh my god. Oh. Never thought to guys. Butcher block! Coming through! I'm under attack! Yep. Right. Oh, clarity imlээд тарц ямар амар үг. Smell the pleasure. За одоо үгтэй. This is the very definition of first blood. First blood. It was ours all along. Оо татчихад найлч гэсэн чинь чадсангүй. No cap guys. Би та крипе татчихад найлч гэж утсан юм. Didn't work so well. За бити хүүг тоолоод байгаа guys. Хүүг тоолж тэлдэхгүй шүү. Хүүг тоолох чинь тэнэг хүмүүс ийдэг. Оо, Khanbank блоклсон чи ямар try hard гараад байв. Энэ Rubik-ийн гол зорилго нь баг хүүкнээс болтох байх айгуу. What the fuck am I watching? I'm under attack.
Яа тэр. Энэ Рубикийн зорилго нь ерөөсө хүүхнээс болтгол юм байна гээ. Oh, манай silence rune авчлаа шүү. What the fuck? Рубик Dota тоглоодгоос харалт гэж. This guy's not playing Dota, man. Smell of fresh air. Юу арай би settings янзлж би яг settings янзлаг байсан ба саний ариунд оногдох байсан баха гэж. Not even joking dude. Над хүүхний авьяас хайрлаач хараалаа гэж байна. I have zero talent for hook guys. Coming free. It's cleaver time. Юу вэ? You're that way use it all at once. Silence is broken. What am I doing, dude? What the fuck am I doing? I should have just run, dude. C'était hook ensemble. It's working. Бити hook тоолоод guys. Би бадчих шүү. Stop counting my hooks. Рубик зүгээр надаас цухтах гэж тоглож байгаа юм багтаа юм байна. Чи надаас цухтаад хаа алдахгүй дээ Рубик. Тэр очижалаа. Алдгүй болов яг үнэндээ. Hit my hook, guys.
Яг энэ дондор идэх юм зэ. Оо баярлалаа. Йоо ямар поинттай Рубик вэ чинь. Тэр үн авчид ирэн чи. There are too many heroes, guys. Go farm. Тэгж чад ирж юм юм аа. Farm. Just tuck this under here for later. You won't feel the pain. It's not wrong. Тоглосон. Bomb's gone missing, just so you know. Not ready yet. Bomb's gone missing, just so you know. I take. I'm not ready yet. Huh? Fusion. Үнийг ч нэг стандарт гэд oh my fucking god this. Cleaver's edge will never die. Яг сайхан jungle хийсэн чинь. Hood of defiance. Yes. Чи бодод нь. Цагийг алах хэрэгтэй байна. Биш л юм шүү дээ. Оо дикан алдар зайлцсан биз дээ. Жаг давраад тахлаа тэр доо. Яах вэ guys? Оо нэг юм хараа. Гай олж байна уу? Need to wake up. Clutch, boys, clutch. Нэг харж явах үед юм дэ.
Tipping. Ми дотыг микрофон ажиллаад байна уу? 这波不亏，666。Хүүе ой. Санаандгүй хүүг оноонаас. Accident guys. Цэвэр ослоор Миранаг татдаг наацаа яа. What the fuck. Инчидент guys. Атлаа ирээд тахшгүй хайл тэ. Running top. Go boys. За варттай биш нэг хараад. Хараа. Бид нэг алахгүй шүү дээ. Cancel. Oh. Okay, my team is Jude, guys. Any detection, boys? Энэ хүмүүс яаж хөдөлтий би? What the fuck? I don't get it. How are they moving me? The enemy's top tower brought to ruin. Got Хүүхдүүд бүтэн хараад байгаа юм байна л тэ. Би шууд татдаг байжээ. Би блинк гэх юм болоо гэж блинк гэх юм байна. Өчигдөр Миранаг хүлээж. Стандарт өсөж орно. Гэтлээ. Хэдэн жил стандт юм бэ? Намайг зохиоч бро. Юу болоод байгаа юу? Висээ татж гараад ирсэн дөрөв гэсэн баг. Гөөштэй бро. Харах юм байдгүй бид нар. Detection boys. Би Десембер өөрөө зогсоочлаа. Бис стик за дарж ийн гэдэг Десембер зогсоочлаа. Oh my god. Би яг үүнд диффьюз авах хэрэгтэй юм шиг байна те. Тэр яг маань тоглоом юм болж байна. 27 минутын дараа гэж тэ. Оо хаас болог энэ тоглолтоо дуусчих л их тарах юм.
Pam 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 pam. Тэр би одооноос ихлэ хүүг алдахгүй зөө. Та тэг үзэж байна. Энийг мэдлээч. Гоё л шүү дээ бро. Ганц актив чатрыг мэдлчихэд би ч гэдэг юу бодсон. Манайхан голын тавыг авч байна. Тэр энэ тав. Манайхан байлцлаа. Space for me boys. Radiance go штэ. Яг нэг бүр Radiance 37 их хийх. За яг нэг босох зодоо хаална. Бацаан таа нэмээс. I'm down to fight, guys. Харабой синмен. Silence. Easy club. Хоёр. Манай багийн хайгуун даймар нацсан. Ихүрэ. Оо, яаж ин чи ой. Миний хэрн диттэд орж мөрөлдсөн. Call it айл зүгээр secret-с арай дээр байгаа юм тий. За манайхан голоор бишэлчлээ. Энэ пажи яг нэмжлэлтэй юм ба шүү яг юм. Би платстан авчдаг юм. Вот юм болов. Өч загсчлыг биш. This guy is moving so weirdly, man. Бист жоохон бахтаа хүүхд алддуулсан юм да. Одоо бүр онхоо болчих. Хөгшин гэж нэрлээ тийм. Coming, go. Тэгээд бүгдийг авчих. Бэчи ой. Арай удлаавчсан үг байсан. What are the chances, man? What are the fucking chances, man?
That money use it all at once. Your cat. Fusion. Forward. Coming, friends. Lap. Дахиад нас хэлээ boys. Таны хүүхдтэй л нэг хүүхдэндээ. Я диффуз авъя guys. Диффуз авч байгаад удаашруулж байгаа хүүхдэх юм яг юм дээ. Яг та нарын зүйл. For the memes guys. Ахын дөө. Одоо би хүүхдэн заяа. Double damage. Diffuse best item ever. Let's go. Beast чинь зүгээр god юм байна. За энэ хүүк бол онохгүй байна. Хүстэй болт. Хүүк онох мөрөдлөө бол хаях хэрэгтэй. Тийм болох хэрэгтэй байсан. Тэст тэнийх скил юм. За диффуз боссон guys. Одоо диффузд жаа хүүхдээ. Хүүхдүүдийг. Oh sorry, би цаандгүй миклүг байначлаа одоо. My bad. Смибер дурэшнүү хүү. Go, I'm coming guys. What the fuck? Oh, палат юм биш. Диффузтэй guys одоо хүүхэд нь харж. Oh, арай болчихлаа. Oh shit. Би диффузтэй асан ч үгүй Андрей. Спер. Diffuse him back? Yeah, dude. Woo!
Blind hook dude. What a fucking player. Яг range нь жоохон ингэ жоохон харагдсан ч гэсэн амар hook байлаа сая. Oh, look at your boy. He's doing it for you. Diffuse жагаад hooked. Oh, poggers. We're doing it, guys. Oh! A nightmare though. Би зөв жүжиглэжсэн юм аа. Би хүүк он чадсан шүү тэгээс. Одоо ингэ л онцдог хараа. Энэ сайн ч хатарч. Би зүгээр жоохон жүжиглэжсэн байхгүй. Тэгэхгүй баян хүүк оноор үлчдэг гэдэг байгаа. Тэр жоохон тохоо шүү дээ. Тэгээд яг хоо ингэ технисээ хүүхдээс ингэ иймэрхүү. I need vision by the way. Это diffuse тайчсан нэг юм. Это нэг diffuse чад авчих юм. Diffuse. За diffuse цаа. Oh, та нарын зүг байж guys. Diffuse too OP. Diffuse actually so OP guys. Ай, точно. Boys. Oh, diffuse чи өгдөг. Яна өглөө. Oh, тисэрэ анда. You're doing it. Holy shit. Hook алтсан what the fuck. Oh, diffuse-тэй байж тэгэл. Яг уу яаж нөхөх үү гэж. Hook алтдаг юм уу юм бол шүү. Ихүүрээ. It's fine. We'll do better. Yes me. Онцчартан сэрэтсэн үү? Баяла тэнэгтдэг гэж юу? Манай Bristol амар юм байна оо. Bebe God voice. Хайли Миранда бүр тилтрэнээс жижиг өгч хилдэл болсон юм чинь. Гэр хүн бишлэн дэ тэ. Жинхэнэ хүн хизэж бууж өгдөггүй юм яг үндэ. Хайли Миранда үзчихвэл. Манай Bristol ошно бардгүй нацыг. Яга барахгүй юм. Непал мас пандач бротер. Гүүгээ дараач бро. What the fuck? Тэ. Чамгууд болчихсон юм. Манай айлын дика тим амар үдцэн нацтай. За дуусгая boys.
Рубик хүүхд болц давраадах юм яах вэ? Та өөрийнхөө хүүхэнд оногдчих. Нэг шатахгүй шүү. Diffuse? I'm under attack. You got me. Clap. Oh my god. Яа, нэн Рубик бүр дагдстаад юм байна эсэг. Гихуре. Би яагаад нэргүү царайлж роцод арчуусаа юу? Oh my god. Хүүхэ алдахгүйгээд арч дахиад алдсан байдаг нэ зүйтэй. Fuck. Я найл comeback лаг юм дээ. Зэрэг шууд өвчнээ. Тэр яг тоглоом нэг болж байна. Тэд өчл байгаа юм байна Grand Final маань. Дуусгая. Өө Abyss аваач юу Crimson бэ? Abyss. Diffuse гэхдээ яг үндэ team сайн биш байсан юм шиг байна guys. Насадаар нэг алаач нэстэй гэнэ. Oh the shit. Back brother. Манай арч юу? Literally throwing it. Why you just throw the way, boys? Oh, Windranger God. За хүн аль. Дээр хүн ирэх болов. Ой, Мирана авчих шүү дээ. Мирана. Ой, Мирана стрим сонсч чий гэж. Тийм наа. Болоч Мирана ч шүү. Хөвчтэй. Дикан зүгээр стрим сонсцсон байж идэг даа варттай байсан юм. Ингиж өөрийгөө барьж өгөхгүй. Oh my god. Эдийн дикан зүгээр brain тэрхэн зүгээр никка цааш ажиллаж идэг. Oh my god. Funny. So fucking funny dude. Сонсож байгаа шууд баригдуулна.
зүгээр өөрийгөө байгаа гэдгийг мэддэлсэн байхгүй юу guys. It's on purpose though guys. It's on purpose. Oh, манайхан бүгд гарцсан юм. Юу арай гоо. Oh! We invade what ямар юм дэмждэг what the fuck? There's no silencing your nightmare. I think we're gonna lose guys. Би энийг оруулдаг гэж хэлсэн. Нэг даварцар бикийг алаасан. Go штэ bro, чи шууд ална. Impossible comeback, it's gonna happen guys. Манай багаж бүүнэр ямар амар болчихоо. Би бүр дийлдэхгүй байна. Yes. Би одоо уулна ямар ч бодрыг гитралдаа хацгаад хаалаа шүү дээ. Айлын таваас. Хиний ч хамаагүй. Пика бавд юм уу? Пика бавч траа ярдлахаас. Үдгчтэй ялагдсан тийм юу вэ? Spy pickup boys. Яг үндэ байнга ялагддаг үстэл лоббид гоор. Өрөөлийг авчтай юм уу? Релик орно амар шүү дээ. Энийг сатаад шүү дээ. Go guys, go. Айл мө MLS старт шүү дээ. Рубикийн дисктэй байгаадсан тийм. Дарга. Диффьюз жаал нэг татан да тий. Би чамэр азарны харагдаад байгаа хэрэгтэй яг юм. Яа, нэг бистиг манд ажтай. Мирана энэ байгаа болов. Тэш. Энэ хүүрнэс ч хамт яваад юм гэдэг. Мирана байхгүй бай. Диффьюз. Энэ тултлаг ажиллаж байна. Цуфтаарэ.
Би пикап авчвал нэрэл 5 нэг. Пикап алах болоо би. Бараг алах хэрэгтэй доо тийм. Oh shit. За хөөж. Yikes voice. Реликний оронд баг нүүтгийг авт юм уу? Энийг. Тэгтээ 3800 damage яг үндэ баг хийж шít тий. Миний damage бол бүр амар юм. Яг маяг шууд авах юм. Яруу дуулатлоо. Бэлт би байлж чадна. Өө тоглосон. X хин даах юм бэ? Стата. Wait me boys. Яа, манай статер бэк. Адам кликч хүстэй. Яа, статер ямар чат юм зодтоц гэсэн юм бэ? Их үрийн яг үндэ ялагдчихлаа. Final out яа, тоглолт арай эхлэегүй байна. Оо бро. 245-с гэхдээ одоо эхэлчихлээ юм байна. Багууд тайлан дээр гарч ирчихсэн. Та нэг стримээ тавьчих юу ч гэсэн. Та манай нэг 2 гарч ирж байна юмртаж. Энэ хүүх бол номдгол байсан даа тохоо. Oh my god. Манай бол ямар гоё шатлт юм бэ Facebook. No bye boys. Тамана LGD видео авартаж гарч ирж байгаа юм. Тан. Та зайлчлаа. GG boys. Yikes, impossible comeback boys. Манай слотод таах юм аа тийм. Back to TI boys. TI гэнэ. Grand final boys. За LGD-гийнхэн. GG guys. في تكتي هو يا تفوق تذكر حرط PSG وصلوا لما المسرح لكن زي ما احنا عارفين خصمهم ابدا ما يستهان فيه ولا ننسى ايضا انه الكومباكس اللي سووه من الجروب ستيج الى ما وصلوا البلاي اوفز كان جدا مميز ولا ننسى ايضا انه في اخر مره تواجهوا فيها قدروا انهم يفوزون عليهم والجي كان هو الخسران لكن هل يقدرون يكررونها مره ثانيه ولا لا خلونا نشوف اعزائي المشاهدين والحضور رحبوا معنا بتي اي 2000 За Team Spirit. Торонто Токиогоор ахлуулаад гарч ирж байгаа юм зү. Хижи микэн дээр хорилоод байна. Юу гэж хорилж байна? За бидний дуртай бидний хайрлж хүндэлдэг TI аваргууд Team Spirit. За сая энэсэр ладаг collapse харагдаж байна boys. За Spirit ялах болов guys. Та юу гэж бодож байна? What a beauty. The last
last time we witnessed this in an elimination situation, we crowned a champion. And yet once again, here in Riyadh, in an elimination series, we will crown a champion. Let's head across the desk as we get ready for PSG.LGD versus Team Spirit. في آخر مرة شاهدنا فريق PSG ضد فريق LGD وقدروا انهم يواجهون فريق سبيريت. بالأخير عرفنا مين اللي منهم يكون البطل، ومرة ثانية عندنا في رياض ماسترز راح نشهد الريماتش حقهم بيست اوف 3، والفائز منهم على طول راح ياخذ الكأس ويبي ياخذ معاه $1,500,000. سبريت تعتبر وش تعمل تلقى وقتها. بالتوفيق لهم ان شاء الله. كلنا متحمسين للمباراة هذه، فخلونا على طول نشهد الجراند فاينل رياض ماسترز مع الاستوديو التحليلي ونبدا المباراة على طول. Riyadh Masters гэж юм энэ арабууд нөөш та. So nice to see the audience this hyped up. You know, they all stood up from their seats, and getting a gamer stand up from his seats is a big deal here, as they both want to witness these TI Grand finalists. What an exciting match to see. Niposhka also graciously allowing, you know, you said as a support, you have to let whoever get. Instagram story гэдэг guys. Oh shit. They seem in high spirits. Yeah, I mean, I think so, right? I think Spirit definitely. It's kind of nice that they get to face LGD to start the tournament, and now to end the tournament, they get to close out the games versus them. I think they were very much looking forward to like that rematch, right? Go story was I think every single pro player is going to go into every game thinking we're the best team, we're going to win. But after being dismantled like that 2 games in a row, I'm sure they're eager for another go at LGD. Curious for another side thing as well from a pro player perspective, Seb. What is your personal preference? Do you rather have these be the last one to play and thus come in a little bit more warmed up into this grand final, or do you rather be the team that played earlier and could watch your opponents play? I think I'd rather be the team that played earlier and watch your opponent, but at the same time, then the fatigue can come in. Yeah. I think it really depends. The fact that it's a best of 3 might also matter a little bit, because usually, you know, on the last day, for the lower bracket team, you have a best of 3 into a best of 5, and that can just be too much. Right. It's just too long of a time span. In that case, that might differ a little bit, but to be fair, it just depends on also the team. You know, like some teams have a good time, you know, like they like to analyze, they like to take their time, they like to be kind of in the heat of the moment. So it just really depends on the team's identity, I would say. Yeah, and obviously both of these teams have been in this situation before. Again, this is the TI-10 Hi, say hi to Instagram boys. Playing online, playing Instagram, Facebook where you can, you know, spend a week prepping for another team to face. You know, it's a very different type of mental and physical. TI армийн финалистууд Team Spirit PSG.LGD. За $1,500,000 төлөө яг одоо үзэж байна. YouTube дээр стрим явж байгаа шүү guys, орж ирээд үзээрэй. I think it's also a reason why these teams are here, right? Like if you're going to be in TI finals, it means you're a team that can get really smart at adapting. You know, at adapting when it comes to your own things, but also at understanding the opponent and the opposition and just the metagame of the tournament, and kind of picking what's the best and, you know, leaving out what's the worst. And these are the teams that we have here now. We have teams that are incredibly smart at putting distance. Let's go Spirit. The whole meta only revolves about this tournament now. You know what? TI армийн финал юм шүү. За бааргал ойролцоо шүү. There's a beauty to it, right? Like the wake up, think about Dota as it's happening, you know. Би fraud гэдэг хүнийг бандчих хэдөө. Living in the present, right? As opposed to having to live 6 weeks in the future. This is what Dota grew up on. And we're seeing that feeling yet again here on this grand stage. I'm sure that Silent and Siava are really excited about this because this is how they grew up with Dota. Yeah, I mean, like as soon as LGD landed, right? Сүнэгач нөө би нэр сүнэх хүртэй байгаа шүү дээ. Сүнэлтэй явж байгаа. And they were just like immediately in pubs, right? Like it's that mentality when you get to land DPC. So би энийг жоохон томруулж байгаа. It doesn't matter. It's all about this best of 3 series. And it takes very different skills for teams to perform here instead of DPC. Obviously then here there's the Тэгвэл та гоё юу гарч. Би одоо nice үнэсэн байгаа. Гэм ярилцсан бидээс нэг сүнэх хэвээр юм сүнэхгүй бол scammer би чи scammer хүм шүү дээ guys. Хэлсэн амдаа. Яа. Тэгээд коуч бидэртэйг дарагдж байна. Камера доошлуулсан үзээ каст. За бангууд tiny зүүс гэд бандад хэлж байгаа юм 2 сая үүслүүдэд разаар орж ирэх ба. A new setting, something we're able to adapt better than others. So see if that plays a part in this one. Now, I just want to highlight as we begin this draft,
The matches that were played previously, where in 29 minutes on average, LGD were able to steamroll through Team Spirit, and that was where we saw that Army lone druid come for the first time in 2 years. And the second time. Yeah, he played it back-to-back alongside the Razor, so this time around, Razor, it is dealt with during the banning phase, this time by LGD, because Team Spirit have the first pick and they still value it as a very strong hero. What the fuck? Come out some of these gotcha picks. Yeah, and LGD is certainly showing some adjustment. Usually teams end up banning the Razor right in their first series. It was the Razor first pick. The second time around when LGD had second pick, they still even first picked it on their turn. So showing that they're going to be adjusting a couple of things here as they look to open up the draft. And Marcy's not banned this time. What the fuck? So it doesn't have the pairing together with the Би найхан сүнэс шүү дээ ингэж. But again, it's so versatile, right? We've even seen in separate regions some people play at a position 3. Oh, weak man. That more brawling style, you can really take advantage of your sidekick and become a core that actually just rips apart. Нэрээ зүдэд ядарсан байгаа хэл та өөрийн 3 болж байгаа юм чи угаасаа. Тасал хэлгээ л дээ. Би бол 150% цагийн дотор сүнэчт юм да. What the fuck? Yeah, I'm still questioning this Razor ban to be honest, but we'll see how it develops throughout the series. I feel like сүүлийн 5 хоног ингээд шүнжэнгөө суугаад хар ингээд хүний бие ингээд ийм болт юм бах. Уул нь аюулгүй сүнэх хэвээр өстэй. Marcy comes up. I mean, you think of the so you had the Pug versus Tiny kind of thing happening. Юу буруу болчихоо. За Grand Final хэлсэн Team Spirit Marcy-гаар драфт нэж байгаа юм. Heroes for teams to pick up against the Pug, so Team Spirit respecting the nothing to say Pug and би understanding that this might be a way to protect it. It could have been, you know, why би сая ингээд унсан чинь бүр ингээд бие ингээд дээшлүүлэх гэсэн чинь ингээд bicep цэжний бүчээр хойлоо үздэг юм зэ. At least in the playoffs, you know, in the group stage maybe it was hard to kind of see the trend, but in the playoffs it's been really clear. It's been one of the Winter Pang өөр орж ирсэн. So I do want to talk about this Wyvern, just even the style for PSG.LGD, right? They are all in on the team fight. That is their style. Like that is the way that they play Dota. But Team Spirit, when they've been able to ямар тач guys 83 сүнэцэн байгаа шүү. Яа, үлдсэн 50 сүнэнээс яаж хийж байгаа. Бүгдэн дээр ч хамаагүй сүнэхээс. And in my opinion, the way to be able to beat this Marcy in lane, you got to pick a stun. You got to get something that's able to take advantage of when she tries to use, you know, the rebound, put herself in that more vulnerable position where she Team Spirit-ээс нагсан Viper орж ирсэн. Сая Collapse-ын Viper Team Secret-ийн үдээс маш сайн тоглолтыг үзсэн. Айгүй их аркет гаргаад. За гейм 2 дээр үлээ дээ. За хааруу харж байгаад нэг Rops гэдэг нөхрөөс тултал бандараа зөө. Энэ Frost Rops гэдэг хүн өчтөр бол нь юу л 200 кад нэшний хэлмэлхий гэсэн хүн баг хүн баг шиг байх юм. I mean, it is a flex in the sense that XQ plays Pango, Faith Beyond plays Pango. Of course, it's less played in other худал гай байсан юм байна л да. Өчтөр үгээс хударсан л та. Өдөрнөс нэлэр сумтарчаад байгаа юм байна. A lot of team fight, a lot of early game presence. And yeah, I mean, the Buck is out, the Tiny is out, the Ember has not been working, the Zeus is out. So if you think, you know, what mid laners are people gonna, you know, are these players gonna put like team quality-га нэмжих хүн 1000 дээр байгаа шүү дээ, bro. Source дээр. So this could have been a reason. I think Боо 3 Grand Final өө тэгээд хөрхөн юу тэмцээн болж байгаа болохоор цамхан тэмцээн болж байгаа болохоор. The streaming sponsor guys Renewal Esports condition тарих хотодны ундаа тарих хотодны ундаа амар гайхамшигтай. I drink it sometimes. Тэгээд one expert бол meta хүмүүс гэдэг NFT. Өдөрч ажиллаж байгаа шүү boys. You'd like to try and shoehorn Team Spirit into something a little bit weaker, right? I think that is going to be a big threat, especially when they open up and sort of blind pick this into a Wyvern who, to be honest, isn't going to really be able to do too much here. You can continue to stack the poison. За Razor Phoenix гэсэн баатруудыг нэмээд бандсан байгаа. Team Spirit-ээс Juggernaut, Nature's Prophet гэсэн баатрууд. I do want to say that I believe that both times LGD have picked the Pango, it's gone mid. Үлдсэн маань Sepcast гэж нүг Sepcast хийх нү яах нь Grand Final Sepcast гэж магадгүй хаа. Ямар ч panel дээр save байхгүй нь кастраар орж ирэх магадлал айгүй өндөр байгаа. I wonder if they're going to go for any kind of BKB piercing disable on Team Spirit. Marcy, Viper both don't have a way to deal with a Pango right now. So something like a Death Prophet that's still able to хүслэн яага бадч хүслэн зүгээр шүү дээ. Нэг сугаар дуудах зүгээр шүү дээ брөдрийг өндөр. Тэгэлдэгээс Phoenix Monkey өргөжүүлээд бандад ороод ирлээ. I mean, right now Team Spirit is putting a lot of emphasis on this Viper. They're trying to protect the Viper 5 by banning the Prophet, the Viper 3 by banning the Jugger. I'll be honest, against LGD, I think you need to
kind of assume that they will figure out. You cannot corner them into a bad lane against Viper. They have a million ways to answer it. They will find the right way. You know, I remember even Ame playing TB, going jungle early. Like that was a long time ago, but there's a lot of kind of flashbacks. За Jack Fury гэсэн ботроод Team Spirit орж ирсэн байгаа. I'd rather have Team Spirit kind of За focus PSG.LGD on the bigger picture, how the game is going to дөрөв дэх банд develop, тодох how орж we're ирнэ. going to match LGD's aggression or their scaling potential or the way we're going to fight into them. I don't think you can just pick the one. Нэ хоёрын ясны яах юм бэ гэнэ. Сая $500,000 ялагдсан маа. Хэдүүлээ price pool-ийг харчих уу. Сая $500,000 $800,000 гэж явж исэн баха. За сая $500,000 $750,000. За саяхан semi-final дээр ялагдсан өвжи болон Team Secret баг $425,000. Nigma Orange 200,000. За 7 дугаар байр 150,000. За TSM Tundra байсан. Тэгээд хамгийн суу багууд болох Team Liquid Boosters над $100,000 хувааж аваад харьцааж байгаа. За Grand Final хэлсэн мэн стримэд дэмжиж тагс хэлж байгаа хүмүүс бүгдэнд маш их баярлалаа. Тэгээд тэр барыг 5 хоногийн хугацаанд орой болгон сууж каст хийх хугацаанд би 800 мянга төгрөг дэвшнэ гэж ирсэн. 200 мянган хэдүүлэн нэг өөрөө авсан шүү дээ та санаж байл. Тэгээд бүгдэнд маш их баярлалаа. Guys. Тэнс нэлээс дэмжиж байгаа бүгдэнд. Одоо дээр байгаа ногоон бартай мөнгө миний амьдралд амьдрал хэрэг болж ирсэн үс. Тэгээд бүгдэнд маш их баярлалаа guys. Thank you so much. Тэгэд хийж байгаа юм үнэлээд дэмжиж байгаа хүмүүсээ бүгдэнд thank you. Стрим хадгалчих л да 1101 лайк баг хүрээд байгаа юм шүү дээ. За Enchantress ороод ирсэн байгаа. За Team Spirit-ээс Earth Spirit болон Jack гэсэн батруудыг бандсан юм. Ерөнхийдөө Viper-өөс ч үгэж харсан юм болов. Тэгвэл түрүүн Collapse чинь Viper-ыг бүр дагдтаа хийсэн шүү дээ. Crystal-ийн Jack-ийг За Team Spirit Ember Spirit дарж явах юм. За Sebin чи байгаад байгаа юм байна. Ember чинь guys 8 авагдахтаа энэ тэмцээн дээр 7 ялагдсан байгаа маш муу үзүүлэлттэй явж байгаа Баатар. За Торонто Токиогийн гарт бол очих юм да. Ятор нагаад ард юм уу? Дараалах шиг гэдэг штэ. За Team Spirit-ээс өргөлүүлээ Skyfrat Mage орж ирлээ. За Team Spirit-ийн драфт яг одоогийн болоор надад бол огт таалагдах байна. Гэтэ Ember match-up нь гоё юм байна болно. Pango Winter Drive-өөс нэг баригдаад байхгүй. За нэг алдарт London руу авчлаа. За энэ London рууд нь бол өстой амир л юм байлээ яг үндэ. За тэгээ Team Spirit-ийн драфт жоохон сонирхол байна да яг үндэ. Оо чи яагаад ч. За 2 гейм гарна гэж бодож байна уу? 3 гейм гарна гэж бодож байна уу? Юу гэж бодож байна guys? Оо би space-д арчлаа my bad. 3 гейм гарна гэж бодож байна. За харъя да. Тэгээ best of 3 болохоор stomp гарах магадлал амар өндөр байгаа. За LGD-ийн Naga бандж байгаа Лондруудаас Дажгүй Баатруудын нэг гээд. За Phantom Lancer Master орж ирж магадгүй юм байна да. Team Spirit like бандсан. Хожаач гэсэн LGD go гинэ. Thank you bro. Энэ ихтэй хандын тоглолт өстэй гэнэ. Энэ юу юм бэлээ guys? $5 сая пүүлтэй. Тэгээ $1 сая нь юу Шанглын сандаа явж байгаа юм шиг гэлээ шүү дээ. Миний анзаарснаар ч угаасаа тийм юм бэлээ. $1 сая нь Шанглын сан. Тэгээ $4 сая ирж тэмцээнд оролцсон багуудаа хуваагаад өгч байгаа. Хуваагаад өгж байгаа ч юу ах вэ? Хооронд нөрсөлдүүлээд. За Spirit-ийн last pick Яторогийн Баатрыг байх юм бол доо. Phantom Lancer Master байж болж байна. Лондрууд ирээдүйс ч юу сайн байдаг вүлээ. Illusion-тэй Баатрууд бол яг одоогийн байдлаар айгуу дажгууд бол харагдаад. За Luna орж ирлээ. За Luna яг гоё юу? Отгоогоос 10 сая болсон thank you bro. За $1 тэнцгөөс юм те баг. Thank you dude. За mid pang offline Luna-г өдөс юу авд юм бол тоо. Dawnbreaker байгаа. Тэгэд яг Ember Spirit-ийн юу?
Үзүүлэлт нь айгу бага байгаа ч гэсэн энэ геймээр айгу гайгүй ажиллахаар харагдаж байна. Хоёр спорт нь энчинтрээс Winter 2 тэгснэ Londroid нэг амир эмрэг тэгээд яг барьдаг Londroid ч барьчдаг юм да. Savage Roar дээр рүүтлээд нэг ивтэйхэн юм таарчих юм бол сайн Londroid-ууд бол Ember Zembrийг хөдлөхгүй болчих шүү. Тэгээд Londroid дээр наалдаж очдөг Ember ч гэж байхгүй л ахал та. Мен зэн л очиж наалдаад өгч магадгүй. За Brewmaster орж ирж байна. За Brewmaster-ыг гоё юу байв уу? Sky өдөөс айгу муу хах гэдэг үстэй Brewmaster чинь chain дээр silence тоглоод LGD-ийн драфт жоохон сонирхолтой л болчлоо. Яг үндэ яг одоо одоогийн байдлаар LGD-ийн драфт надад таалагдахгүй байна. За камера контролоо Grand Final ихний тоглолт руугаа шилжчихье boys. Second they stop dying to these spells through items, through better formation, I think they take the game. I would like to think they have a superior draft. Okay. Well, Team Spirit spellcasting be good enough? We're gonna have to find out with our two casters for this game, Decap and Black. За capping хоёр гэж үсэн. За Black. Decap хоёр аа. За Grand Final-ын тоглолт бэлэн болсон. За Black, Decap хоёр. Caster бид нүрэх юм байна. It's a TI-10 rematch. Indeed. There a little bit, but looking pretty exciting. Should be really exciting. And what are you looking at here? What's the thing that sticks at you most when you're looking at both these drafts? Well, you know me. За эхний гейм. За Black юу гэж хэлхийг сонсох нэ. I'm going to have to side with the PSG draft just because their pushing power could be very overwhelming early on. Яг тийм л юм байна л. Black хэлж байгаагаар LGD-гийн pushing power 8 гэдэг Londroid Primal Speed-тэй нийлээд дайрчлаас хэцүү л харагдаж байна. Putting a lot of stock in that, but of course Team Spirit they have a lot of team fight as well. They have a lot of burst damage, a lot of magic burst. За Fate бий. За TI-ийн champion. LGD-д байгаа цорын ганц TI champion илүү. Шаяо coach чинь TI 2 дээр ялжсэн санагдаад байна. Энэ нөхөр LGD-д нэг ялжсэн санагдаад байна. Ларатах. Нэг оноор л яваад байгаа юм байна л да. Definitely always a possibility. Especially Lone Druid doesn't really. Хоёрыг ялжилсан те. Just because of the Spirit Bond I think it's called where you just get healed every time they attack something. Right. За тоглолтооц. It's going to be the laning phase should be not simple for LGD but they can definitely. Why байгаа юу те? It's interesting to see why he's gone straight bracer. You've got just the ironwood branches. Би буруу тоглож чадсан уу сая? Тийм л юм. He calls the bear Setsu. LGD нэг ялж илүү яалаа нэг Nami мавитай тоглоод байна. To all the China fans of course. If you know the Chinese teams, you definitely know Setsu for sure. Цагаан багийн тоглолт эхлэх бэлэн болсон. Maybe Setsu can do a good job here. Maybe he gets hired by LGD after if this bear does a good enough job. But on the opposite side, за энэ ч Амел ороод ирсэн Team Spirit. За би сайн нэг map-ыг харахгүй ингээд камертай ятсан байсан болохоор анзаардаг юм шүү дээ. Торонто Токио White-д дарлцсан. Торонто Токио рүүнэ авчлаа. Team Spirit 3 баунт рүүнтэй эхэлж байгаа. White-д үргэлжлүүлээд килж байх боломжтой. Зараа алахгүй байна. Эхнийхээ скиллээр Nature Stance-ыг авчиж байгаа учраас there's no bracer-тэй энэ ч интерес юм байна шүү дээ. Yeah, so he's definitely looking to trade a whole lot. But yeah, Lone Druid you're definitely pretty dependent on winning a lane early and then snowballing through that. За Торонто Токио эхний дэн амжилттай. За өнгөтэй эхэлж энэ да Team Spirit. За LGD халдарт LGD. Choker дгөрөө алдартай монголоор ингээд хилцээр хэлэх юм бол нэг атгаад алддаг л багтаа үеийн үед.
You've got the rebound and the dispose. За энэ удаад яаж чадах нь харцгаая. Is there someone else around the map that's going to be За Grand Final тайлбарласан чинь нэг шөнийн 3-4 болж байгаа гэсэн юм тийм. Ирч хүчтэй амар гоё тайлбарлаж байна. За Торонто Токио хэлээд болоод ирсэн Пангогиодоос угаасаа 1-2 олооч тоолох ба. Фэйбиан. За доор аамэлүү дахиад арчлаа. Энэ удаа унах юм бол баавгаагүй унана. Яа. За саяхны TI10 дээр дэлхийн номер 1 carry гэж нэрлэгдээд заамаа. Одоо бүжирэ баавгаагүй шүү дээ. За Collapse-ийн Viper ажиллаад байгаа. За мөнгөний ярих юм бол яг энэ тэмцээн бол Major-оос 10 дахь хийлүү гэж яриад байгаа. Яг DPC оноо байхгүй. Тэр Fabian балраад ирсэн. За баг унах болчихж байгаа юм бол Lucent Beam ятараа дагаж гүйж байгаа Lucent-гүйсэн юм болов уу? За гурлаа тундаж явж байгаа. Голын лэн дээр Toronto Tokyo лэн дээр ялж эхэлсэн. This mid lane is something we haven't talked about just yet. It's nothing to say on the Pangolier. Certainly a hero that he has shown prowess on. He loves going around with the Rolling Thunder. За Grand Final best of top байсан ч болоосоо дөө нэрэ. За амэ. Баавган унших гэж нилээ юм болно. Тэгээ Marcy дуулаад ах шиг байна. Ember Spirit is supposed to be like a soft counter to Pangoli. I don't really think many heroes beat Pangoli in lane. So it should just be a 5-5 farm. Yes. As I said it though. Тэндүүлээ бод хэлсэн. Don't want to give up any unnecessary kills. But yeah, like level 6 Ember, basically you can never kill him with the Rolling Thunder. The Searing Chains stop you from swashbuckling. Toronto Tokyo TI champion. Toronto Tokyo. NTC. So Toronto Tokyo is definitely having a matchup advantage. That one. За голын лэн дээр crash тат эхэлж байна. How's Ame looking? 7 CS only. Мипошка. За нэлээд өндөр дэмжиг аваад эхэлсэн. Ятараа Мипошкад бол туслахгүй крип аваад үлдлээ цаана. Мипошка. Lucent Beam Шинку лөө. Шинку баг унж байгаа юм болов Мипошка унсангүй. За доор Marcy дэрийн удаад LGD болон Winer килээ гэж бодлаа. Collapse. Зөвхөлд гүйсэн дээр зөндөө болсон хിവэр Мипошка эцэс тунлаа. Ятаро. Ганцаараа үлдэж байна. За LGD-ийн буцаад ирэхэд comeback-лаа л энэ да. За доор. Marcy-гийн үхлэн Амигийн баавгыг алж дууссан юм байна. За баавгыг бол онд руу чинь. Одоо юу вэ? Ямар ч зүрлэлтэй яах. Дээр Ятароо нэлээд боцтой. Юу ч ямар ч ресурсгүй 6 стик чаржтай хэлсэн юм байна. За дээр өстө жинхэнэ хэрчүүч л алдчихж байна. Black Ears-наар Лунатай ингээд right click цохилтон баг damage хийдэг баатрууд ч гэсэн айгүй өндөр damage хийгээд эхэлж байна гэж хэлж байна. Rebound, dispose хийх шаардлага байсангүй. Ятаро дээр баларж байгаа юм болоо доор wider kill амжилттай Ятаро stick-ээр дараа цэгсэн. Шинку дээр Lucent Beam, Шинку verify дарагдсан Ятаро хойноос. За дээр ч гэсэн жинхэнэ нүдэн болж байна да. Fade Beam лайнуудаа дайрлаа. Lucent за Splinter Blast Ятарог онсон. Deadly Lane ямар сонирхолтой лane болоод наа. Are the ones who will come out ahead, which in this case are Team Spirit, so you have to be super careful. Poshka's ready with mangoes. Fade Beam унаж магадгүй мисэлэхгүй шүү дээ. Passive аваагүйсэн санагдж байна. Ятаро Шинкүүдээ нэг эсрэг зодлоод үлдсэн. Дахиад нэг стик чарж байгаа. Мипошка double kill гэж байна. Багийн ахлагч. Ятаро баг цус манатай байсан хивээрээ. 31-5-26-ыг Торонто Токио голынхаа лэнд хүлээлэг илэрхсэн хിവэрэл байгаа юм байна. Side of Peace. За 3 level. Мипошка. Тэнд ямар орлогын зөвөө зөв. Голын лэнд ботлер филж өгөх боломжтой бол Ятаро энэ ч унаж байгаа юм байна. Торонто Токио kill амжилттай. За энэ удаад LGD-ийн буцаад за маш сайн тоглоод эхэлсэн. Доор вай за энэ Grand Final маш гоё болж байна. Үзүүштэй байна. Гоё байна. NTS солдгайгүй. За баавгаа дахиад алдчихж байгаа юм бах та. За амэст энэ хөөх 300 гол for Mira.
300 gold going to this Marcy. And another 1 minute without the bear. I feel like I've been saying this like every minute. За мэс тоглож чаддгүй доотлынхаа лайн дээр 600 gold has been picked up. 1 kill there for Collapse and 1 kill there for Mira. That's a big injection of gold early on in the game. Team Spirit-ийн тоглолтыг ялах бүрэн боломжтой. It's very interesting to see Ama's skill, but usually we just skill 1 level in the Savage Roar, so you can help each other. Like the bear can help you and you can help the bear. But chose to go for the greedy skill build and so far not paying off Yatoro again. Yatoro. Тэгээд одоорсон Silence-та давлаа. За Яторог бараг алчиж байгаа юм шүү дээ. Шинэгүй зөхөд байгаа. Ятoro. За энэ хаанаас юм бэ? Nothing to say гарч ирээд гэлийг дуусглаа. 2 rotation. Дээлийн tier 1 tower-ыг унгаах боломжтой. There's no TP on Toronto Tokyo right now. За тэр Мипошка шингүүг нь хаана шүүрч байгаараа авцсан. За Аме голын лэн дээр ирж байна. Доор Viper өдөс бүр. За Collapse-ийн Viper. Тэр шингүү ямар ч гүйсээр унаж байгаа маань. За Collapse юу сүүлийн semi-final, grand final дээр айгуу сайн тоглоод шүү. NTS 14 kills in 7 minutes. It's a lot of kills. Something Chinese Dota only farms, but apparently both these teams when they collide, they kill. I also love how both of these teams evolved. Toronto Tokyo to pink top. And so is the Skyraf, but I think they're sniffing it out. They've got maybe not, careful. So they saw nothing to say and then they see what болох гэдэг. Rolling Thunder байгаа. Shown himself. Slide chain. Silence-та дэгэн. Дахиад Renata комплект алах хэрэгтэй байсан юм болов уу? Тэр хөөчөд буцаалын өрөөд ирж байгаа Торонто Токио. Янт мө тэр үн тоодохгүй гарна. За энэ чи Лондруудыг орлоод ирсэн чи True Form 6 level хүрсэн. Аме өндөр левелтэй байгаа юм байна. Лэндээ тим цан тоглож чадахгүй байсан. Chase-рүү нь яг Nothing to say өмнө байгаад байсан. Яа дахиад нэг сайт ороод ирлгүй яах вэ? Харахад ойрхон хүрэхэд хол. Тэр юу вэ? Chase-рүү нөлөө вай. За ямар балаа өгч үдээ сая. Яг Chase-рүү яг хамарных нь урд байгаад байсан. Мипошка on the run. Арстиктэйсэн татч чадсангүй Мираг өрсөлдөд унгаах боломжтой болов. Харцгаа Мира. Double kill for Fate Pian, former TI champion. Торонто Токио Fate Pian-д золдоод үлдсэн. 3-1 Торонто Токио зүхтах шаардлагатай. Торонто Токио маш эвгүй байдалд очлоо. Slide of Peace. Remnant логоо гарч чадсан Торонто Токио. Одоогийн байдлаар аль баг нь илүү байгаад байгааг үнэхээр хэлж мэдэх юм алга. За Viper 5-5 данилаа ороод ирсэн ч гэсэн энэ баатрууд өдөөс нэлийн хэцүү тэгэл авах гэж бодогдоод байна. Торонто Токио. Токиор үдлүүлсэн. За яг draft phase дээр ирж исэн. Баавгаан тулж очдөг юмэр байдгүй юм даа л гэдээсэн чинь. Орж ирээд унцдаг. Also pop the unleash and that's not really going to do anything for Mira. Yeah, for the basic dispel of course, get rid of the slows of himself. The kill yards 10. Yeah, the game is starting to sort of crumble for Spirit. They took a 3k lead, now back to 1k. Мипошка. За Rolling Thunder Мираг унгах нэ. За LGD тоглолтын бүх саналшиг гартаа аваад хэллээ. 2 спортыг унгасан амжилттай. Collapse суулна. Голд байлдах гээд иржсэн буцаад удаангуудаг нисдэг могоогоор за мүлгдэг гэх юм уу нисдэг ч юм уу гэдгийг. Triangle зодж байна. But they also have the advantage of having 2 towers destroyed already, so their map is a lot more accessible. Замгийн дараагийн хэм сонголт хандах майдас заамэ. Лэндэ бүр тоглож чадахгүйсэн ямар ч comeback-лад эхэлсэн. 4 баавга алдсан баха тий. Тоглох эхэлснээс хойш. Space for the Luna because he's really far behind on the Luna. Right, and it looked like Collapse was going to accomplish that, right? 2 kills on the bear, he got 1 of them. They got a couple of kills over bottom. They killed Ame a couple times. Like Collapse certainly felt like he was going to have this snowball game. Now, not to say he's not obviously the top of the net worth. Does he have to do more, or is it just the rest of the team that, as you can tell by the net worth chart, is a За Collapse-ыг чиглээд доошо гүйсэнтэй.
Ятаруу харагдчихлоо. Ятаруу эндээс хол явахгүй баг. Яй, carry гаалтахнаа. Ямар гоё хөдөлгөөн бэ Шинко болон Fabian нарын. Dominating Fabian. За үргэлжлүүлээд Аамэ дээр ямар тач. За ямар гоё юм бэ хоёр багч нь хідэн талдаа өгөө аваатай. LGD carry-г нь унгатал Team Spirit зөрөөд Аамыг унгаж байна. Door nothing to say rolling Thunder. Collapse дээр нэг мөргсөн. Дахиад нэг мөргөн Collapse-д орсон байж болох боломжтой. Fabian маш сайн тоглоод байгаа. Collapse энэ ч баавганд балбуулсан. Collapse гайтай юу гайгүй юу? Nether Toxin байсан. Nothing to say. Swashbuckle-даад Raid Boss Viper-ыг ямар ч унгаж чадлаа. Toronto Tokyo ханаас Шинко. He'll swipe once again, but it's still not it. Yeah, and Shield keeping him alive as well. He wants it. He wants to go for somebody. He's staying close. Tokyo 13 stickтэй resource айгүй өндөр сайн байгаа. He has a safety remnant out, so he should be fine at a moment's notice. He's taking a lot of damage. They're gonna be a bit careful. There he uses it. There's also a funny thing. За энэ тоглолт нэр хаашаа ирэх юм. Өстой энэ ингэж явна гэж хэлэхэд хэцүү тоглолттой. Гэтэ ерөнхийдөө LGD нэг 60-70% тай. Тоглолтыг өдөртөд эхэллээ. I think this is a lot better considering the laning phase went very poorly for Armin. So there's like a За Fabian 9 levelтэй болоод ирсэн. Just to put on the pressure on the map and be able to help your teammates. Do you think the initial idea was to go to Impetus? Probably. You wanted to win a lane for sure, yeah. Зэн баавганы нэр сольж болдог болсон юм уу? Энэ баавганы нэр Сэцүү гэдэг нэртэй болсон бах юм. Аамигийн. Би тэрийг юусаа ойлгосонгүй. За Сэцүү гэдэг хятад тоглогч гэдэг үстэй болно. He's going for the dual scepter next because he's building onto an Orchid on the Viper. 11 Skyruff and Ember Spirit, of course, is a perfect duels game. How about Fabian? Needs about 2 more components for his axe. So it's going to be pretty fast as well. And Armor is suddenly not so underfarmed anymore, but Yatoro really is. Yeah, he is fallen quite behind. He's behind Fabian, and actually, the one catching him at the moment is Y. 1500 gold. За LGD ерөнхийдөө хамаг санаачлаг гартаа авчлаа. Ятарогийн гейм тим сайн биш байна. Эсрэгээрээ лэндэ маш муу явсан Аамэ. Nether chart-ыг барыг тэргүүлж эхлэх гээд байна да. Nothing to say defense play болсон. Дахин та бас нэрийг үзсэн. Тим болцсон юм. За Collapse нүх гэнтэй яг адилхан. За шууд роолдод ороод ирж байгаа. Анхнаа 2 мөргөн. Defense-д авсан. Swashbuckle Collapse дээр damage хангалттай юм байна. Rolling down Thunder. Primal Split гэдэг 2 том skill ямар ч таарч иж унгаалаа. За Viper тэгээд ерөнхийдөө лэндэ нэг бол dominate гэж хийж өгöd. Ерөнхийдөө лэн ялхтал. Чухал үүрэгтэй Баатар. Also spinning up the ancient creep for good measure. Always a fun time to spin for like half a minute. That looks fun. It would actually be really annoying though if Luna was trying to find the camp right now, you would be able to access it, of course. Баавганд яа гэдэг нэр өгнө. There is a safety remnant out if it gets cursed though. За Toronto Tokyo гараа явсан. За ихний айтем BKB Ember надад таалагдахгүй байгаа юм да. Тэгээ баг 20 хүрэхгүй энэ рэйттэй байгаа Патрик. Team Spirit-ийн авсан тэгээд. Yeah, he picked it up first and it was kind of not like the best timing, but it wasn't that bad overall. Yeah. And it's helped him back. He's going for the desolator. Дисо босгож байгаа. When we were talking about our game plan for the show match, you were saying I'm just going to go 100 and end the game in 19 minutes. So, you know, it's 15 minutes now, but do you think in the next 4 minutes, Deso, he can run it down? Nah, it's not that easy, of course, in an actual game, you know. Шинко. Nice curse, though. За curse гоё. За үргэлжлэн Savage-роор орж ирнэ. За рүүтэлтгүй нэг рүүтэлсэн бол бараг сайн гахсан баг. За нөгөө тал тарина. Collapse болон Miranаар аль сурсан Батраа алж байна why? Киллер 16-12. No curse to set up this time though. I can't believe Nothing they to hit say. him like 10 times. Stupid Anji.
Fly away, my friend. Rolling Thunder, they don't have a Торон Токио Мипошка гонцсон. Мипошкаг 2 мөргөөчөд алах байх юм чинь. Доожлуулсан. Гой сайд степ. Торон Токио маанаг болчлоо ристик чарж байгаа. Кил усаж чадах нь. Side of Fist. Хүүе, дисарам дуулсан. Дор Orgil ажиллаа гэдээ хэлсэн Fate Beyond. Бэлдэхгүй алж чадсангүй Fate Beyond модонд харахуулж ороод ам гарлаа. За NTS дээр Sky Hammer-тай алдгаар алж байгаа. Short Primal Split Fate Beyond Bait-д оруулаад ирсэн. Rebound байхгүй. Мира авах нь боломжтой болж байгаа юм болов уу? Fate Beyond цаашаа Viper-ыг хайлгацсан. За Fate Beyond-ийн доолтыг бүр маш гоё болгоод өгчлөө PSG.LGD. Like he knew exactly they were trying to kill him again. As soon as he sees the rebound initiation, bam. Cast that ult before this post could ever come off. За LGD өдид ийм өдид зэрэгтэй байгаа. Ерөнхийдөө Fate Beyond-ы ачих гавья баг болчихлоо шүү. За Ятур АМ2-ын хаагур их гүйснийг харуулж байна. За АМ бол ерөнхийдөө нэлээд дээгүүр тоглоод байгаа. It's the same for Yatoro, right? Well, it was more lit up across, but yeah, more lit up across, but now it's just occupying the Ятур 11 левелд болоод ирсэн. Which is what you always want to do as a carry eventually. Killer Which is kind of weird 18 because Viper is also there. That's kind of what I spoke about, the overlapping. Because Viper is not a hero that can take the dangerous lanes. He will just die. It's like a fake offlaner in that sense. Three heroes. За форумж офлайнер гэдэг flag Viper рестэл ажиллаа. Тэгээд яг чарга гөцүүлэн дээр тоглож чадахгүй баатруудын нэг л дээ шууд үхэн Мипошка л ороод ирсэн. Мипошка өнөхнөө араасаар 3K нэтворт хийлээтэй PSG.LGD. За TI-ийнхаа өшөөг авч чадах нь дүүлээ харцгаая. За дөнгөж ихний тоглолт явж байгаа шүү. Стримлэг орж ирсэн хүмүүс байл. He's up in 20 and they might be looking for a fight, but Luna is so weak. Like Luna cannot fight right now. There's no chance. There's a DDO as well, of course, as it is tradition. Рашан унж байгаа. Team Spirit-ийн аанда. Hands up. Praise the Lord. Why in a good spot? Асуулаад хэллээ дээ. If it were to go that way, but with this word and they see him, they know like they just don't have a chance to get into the pit. Yeah. And then they knew that vision was there and they cleared it up. Лондро дэгс болоод ирсэн. We have the dual scepter down on Pengo. The axe on Brewmaster completed. Agnim Scepter Brewmaster дээр дууссан гэж байна. За Agnim Scepter чинь Void Panda илүү гаргаж ирдэг лөө. You just get overrun. One good team fight is all it takes with a lone druid and you lose your base. Bears also got. TI-ийн Grand Final Final дээр PSG.LGD ялсан Team Spirit багууд таарч тоглоод 3-2-оор Team Spirit ялсан те. Yeah. But I guess Setsu's. He is Setsu. Yeah. It is Setsu. Now he should be going into the shard. Oh, he already has the shard on the lone druid. Completely busted, by the way. Yeah. Entire team with 20% movement speed. Bonus attack. 50 attack 60. speed. За network-ийн зөрүү. See little net worth. За PSG.LGD хамаагүй л байна. All the way up until minute 10, Spirit was leading. Now it's all LGD ever since then. Just look at the tower damage with the Desolator. 120 per hit. He got one shot in and the glyph. Demolish is a great ability. Shard нь Void Panda гаргаж ирсэн юм те. They can. За Deadly Tier тавар унаад байгаа энийг хамгаалах ямар ч бодлоо. Undefended is just gone. And that's what I mean. Now Glyph is on cooldown. You lose one team fight, your Rex is gone. Yeah. You know we say heroes are dead on the the screen. Тэнд double damage үнтэй байгаа даа. The second he got touched. Then Brewmaster So fast. амар латар хэлээ те. Don't forget that. Like the team fight presence right now is massive. They're finding Mipошка here again. Мипошка харагдсан. Даваар хуучраас юу ч харагдахгүй байгаа. We've been focusing a lot on what LGD's been Мипошка харагдсан. doing now as they chase Mipошka but they won't find him. But if you're Spirit, you've got Yatoro in a spot where he is close to top of the net worth. He's recovered well. Actually, the whole team, considering where they were in terms of Faith Beyond, they've all recovered well. Yeah. But can they defend against this? За Ятуро Каба дуусгах гад. Каблого юм утгач дайраад байгаа. Fate Beyond ороод битсэн. But that's going to be quite a while. Because Lone Druid is going to get into his bash eventually. За collapse lane-ээс ямар сайн гарч ирлээ. Тэн тоглолтны impact нь бол ерөөсө гарч ирэхгүй байна. Огт гарч ирэхгүй байна. With levels, like your damage and health scales with levels. So you do scale much better into the late game. So
4-man smoke with Yatoro showing himself over mid. He's clearing up the creep wave. The rest of the team behind him ready to go. We'll see if they can find anything at the moment. NTS. Gonna be tough because nothing to stays over to the side, but they've got themselves the Өөрийг юу гэж амжилсан Торонто Токи short burst лүчлээ гоё burst. Curse ороод ирсэн. Мира curse нэр унж байгаа юм байна. Аамаа юу болох нь бика басаа Торонто Токи дээр сой батар дээр чэний хийг боломжтой баавган дээр чэн унж байна. Баавгаг унгад 300 голдыг Ятаро авсан. Team Spirit маш хэрэгтэй байсан 2 килэгээд авлаа. Мидлэнер болон position 5 дээр нь So it was just the disposed duration that killed them, right? Because they don't really have any other great stun. Yeah, so you have that, and the Mystic Flare was dropped. Yeah. And they got the kill. Ямар амархан алчвасаа. NTS-ийг уулын юусэлтрээс өөр дээр юу лээ өгөл. Болцсон бол амин гарах байсан баг. Because Blink obviously gives you a little bit better initiation. You can Rolling Thunder from further away. In a situation like that. The Grand Final-ын тоглолт хийж байгаа шүү guys. Wise frontlining, Rolling Thunder Blink in. No, I like it just because Yolts is so valued in this game. There's so many things to dispel. There's no sense. But you have to be very careful, obviously, when you're around the high ground. You probably don't want your Pango to go first. Faith Beyond spots Mira, but Mira's got a blink. Faith Beyond дараагийн item сонголтын энэ энэ Orchid Mystic Flare-ээс гардаг skill болж авахгүй бол Void-ын Pango-г ингэж урд нь оруулна гэж байхгүй юм байна л да тийм. Has that BKB, has Mask of Madness. Going into the shard was build not next. used, so still 9 seconds, and going into the Chrysalis, then the shard. Yeah, that's really the new evolved playstyle of Luna, right? You build all these items just to make your shard Lucid Beam stronger. Get into the crit, get into the Skadi, and just keep spamming beam on a super low cooldown. 3 seconds cooldown effect. The Skywrath picking up that Aether Lens, so he's going to be able to do more from afar. Ятаро. We have yet to really see the Lone Druid participate in any fight. Like, we haven't seen the bear get on top of a hero yet and start shredding them. Yeah, it just died in the last fight. They've done a very good job on Team Spirit to really sort of... Lone Druid-ээс яаж тоглох вэ? Баавга айгүй амархан хөвчих юм те. Заамгийн баавга болтон тэгээд айгүй weak. Physical damage зүгээр айгүй их гаргадаг мөртлөө. Dota ер нь team лээд гэдэг. Damage хийдэг бол хэмзэг болчих гээд байдаг. За махархуул damage хийхэ болчиход дээрээс тиймэрхүү төрлийн тоглоом. Miposhka баригдсан. Mirag санаанууд байгаа. 2 on nothing to say. За nothing to say энэ балраад байгаа юм бол Orchid л бас өөр дээр юулыг өгөх бол Dispose-ны дөрөвчнөд дахиад уунах нь Team Spirit маш их зүйл хийгээд эхэлсэн. Faith Beyond баавгаан зодуулаа баавгаан дээр бараг зодуулаа онцож байгаа юм л Split-нэр өгөх магадaltaй. Дахиад задлж байна. Маш хүчтэй curse ямар гоё юм бэ? Шинкүгийн curse 3 баатар дээр Collapse curse-нэр зодуулаад унж байгаа. Баавгаг болсон. Аамаа өөрийнхөө баатраар 4 бранчтай. За баавга амьд байгаа юм шүү дээ. Ятаро унаад өгөх нь monster kill for Faith Beyond. Toronto Tokyo баштуулсан. Toronto Tokyo рүүдлүүлсэн. Faith Beyond triple kill. Godlike killing streak болж ирж байна. За Faith Beyond яг чарахгүй. PSG.LGD-ийн супер од юм байна. Йоо. Тэгийн тоглолт нэрлэлтэй. За Faith Beyond яг үнэндээ л бүр амар авраадах юм бага. But this is also the reason why Lone Druid is so strong. They focused everything on the Lone Druid. He's sitting there at 3.5k health, 50% magic resistance. You cannot kill this guy. No. Every time the bear swipes at someone, he heals by 150. Well, it looked like Spirit was climbing back into the game, and now they're down 6k. We're going to take another look at this fight. За яг одоо энэ дэнийг харах юм бол Faith Beyond унхахад алдаад. Босож гарч ирээд шууд дахиж Prime Split-д дараад. За Curse бүр маш гоё байж байна. Look, they throw everything they have onto the Lone Druid. He doesn't even care. He drops to half health. Gets cold appraised. Nothing. Yeah, exactly. Eclipse. Ятаро энэ бэкап басаа зодох гэсэн баштуулаад балраад. За Faith Beyond-ы Earth Panda-ных нь стан өрслүүл орж ирсэн юм ба шүү дээ. Don't let the stats deceive you guys. It's an ensemble cast. It's not just a single player game. Yeah, you might be 9-1-8 Faith Beyond, but your teammates are good too. Okay? Don't worry. За Region Union NTS. За бодлохгүй авчлаа. За хайд иймэрхүү юм болоод байдаг. He's got the Glimmer Cape, 4 staff and arcane boots. He's real farm to the moment. He's again. За дайнод ерөнхийдөө айгүй тэнцүүхэн дуу болоод байгаа. Тэгээд Faith Beyond орж ирэл. Spirit-ийг бүр самраа хийчих юм да тий.
the problem when you go first item BKB on Ember Spirit, right? You don't have a scaling item. Usually it would be like Maelstrom into BKB, which is really your farm accelerator, but they felt so pressured after that initial good early game that you resorted back to fast BKB, but the team fights aren't really going their way. Lone Druid already has a bash that we spoke about, so his BKB isn't even that strong anymore. And you saw what happened to Luna. Эмбрийн пикапыг л яриад байна. Flag хүртэл нь ерөөсөй таалагдахгүй байгаа юм байна. Тэгээд Londroid нь баштай болсон болохоор пикапч таахгүй. That shard, he's going Scotty, he's trying to farm up, he's 3k behind Ame. Killer 63-26. Ame is going into the AC, so he's trying to make something happen to survive even longer by buying that AC. He's already real survivor. Хин AC-тэй болчихоо энэ чинь. Хинийг AC-тэй болчлоо гэдэг юм. Саяхан башаад дуусч ирсэн мэт Londroid чинь. It'll be up. That's going to be Aegis and Shard. За 10 Баатар Ultimate Skill-үүд 17 уншсан. За 2 дахь шон гарч байгаа. Рошон балбад ороод ирсэн. Team Spirit-ийг ирж амжсан. Ямар ч смоклж байгаа. Маш хурдан Рошон. За ямар ч Сондо Токио орж ирсэн. Рошон цаана унаад байгаа. Вайг унгаж чадж байгаа. Торонто Токио оройдчихлоо. BKB асаасан Торонто Токио баштуулах юм бол баштуулсан. Пикапн дээр Nexer юмнад curse-түүлсэн. Эндээс өргөжлүүлж саавж ордод гэлийг хийх баха. Торонто Токио ч өдөглөө. 24-17 тоглолтын 27 дахь минут голоор хайгаанд өсөх боломжтой болж ирж байна. The Fate Beyond Agni шартаа дараад нэг Void Panda гараад ирэх юм байна. Аме. The True Form дарааг угаад дээш орж дүрхлэхгүй байна гэжтэй учраас. They know there's a ward up there though. It's going to be sentry immediately. Except they don't have sentries. Man. Support players nowadays. Don't want to invest in 50 goals in the sentry wards. I buy too many sentries. I was playing Zeus yesterday and still buying them. Мира. За юу ёстой юугаа чармалсангүй дээ шингүүгээс. Ятаро. Бэбиан. Башт. Яа нэг төгөж амтсан башцсан уу? За Мира асуулгаар авчиж байгаа юм байна. За Team Spirit маш эвгүй байдалд ороод эхэлсэн дээ. AC маш ойрхон болоод ирж байгаа маань. Аме. За Fate Beyond батны Prime Speed-тэй задлах нь ойлгомжтой болчлоо. It is amazing. The chart is actually really underrated. This arm slow, just an additional panel that deals damage as well. Fate Beyond Poshka гэж баг шууд алах байхаа да. So they can't burst him down at all. Collapse is looking. They've got the ancient seal. They have a double silence thanks to the Orchid on the Viper as well. Silence-д дараалаад хашаа гараад ирж байгаа. За энэ дискал Spirits certainly feel өсөхгүй байгааг нь анзарч байгаа. The aura, the miasma coming from LGD as they continue to put it on and be across the river going after these heroes. The Fate Beyond 17 level төрсэн Мира плик аваад амжилттай. Мипошка. Мипошка за нэг Void Panda 4 панда гарч ирсэн. Мипошка болстой. Хормын дотор унах баг. Чот мөхнэ Мипошка. Жим дүнж хутгаж авсан алдагдчихж байгаа юм байна. За Мира жим аваад зогтох гэсэн амиараа төлөхнүүдээ. Харцгай Мира өлтө дараад гүйсэн Curse 2 Баатар дээр Jam on the ground. Тэгэхээр гараад чадсан чатаагүй тэр оронд Аме зүгээр T3-ын зөхөд эхэлсэн байгаа. Мипошка байбак дарах шаардлагатай болсон. Тэг яаж хамгаалах вэ? Ятаро. Агни шаардлагатай лүүсэн би муулна байгаа. За Миллер аксэн зүгээр авчаад энийг гараа авчдаг. Collapse ерөөсө баавгаал хөрөхөд тохиж чаддаг ажилтаа өөр юу ч чадахгүй байна. Here's the AC, he has the desolator. Those buildings are melting. Silence тулсан. Primal split байгаа. Beyond Primal split дараад шууд дайр өчөж байгаа. Баавгаа нэг унлаа. За баавгаа алах бол айгүй амархан байгаа маань Team Spirit. За баавгаа ёо ямар их дэмэж вэ? Цаана Луна бадарч иж магадгүй Fate Beyond. За Fate Beyond Bruce Split-ийн building damage хүртэл маш өндөр юм байлээ. За дахиад Primal Split байсан хивээрээ. They didn't even care.
They didn't really want to fight them. They just kind of held them back while Londroid is doing his job, killing the Rex. За Фитбиан сая 4-5 Баатар ганцаараа зоонлол тэр хооронд наамаа сетүүдийг нийлээд. Yeah, it's going to be on cooldown for 70 more seconds. Заракс нагаад амтныг анзаарсан ба. Маш амархан байна LGD. It does feel like with another minute on this Aegis, LGD have the availability. Тэгс тусаад нэг минут. The team spirit desperation smoke гэж ярьдیں да. Smoke-ла дараад гараад ирсэн. Sanjin Chaos Simon Toronto Tokyo. Yeah, Foreman smoking in straight away. All the way around, they're trying to There's still an Aegis though on the bear, on the Londroid rather. About 35 more seconds, so if they can get the timing right, maybe they take a fight on this side of the river and push some of these buildings down. They know it's really obvious though, the smoke, right? Like LGD are really good at this game. They see top lanes pushed in. There's no way that they're not smoked. Smoke-снэл мэдээд байгаа гэж LGD-ээр нүүдээс нь counter smoke. Тэг 5-5 байлгахад бол team spirit ямар ч боломжгүй баха угаасаа. Keep in mind, they're TPing out 2 Aeon discs and a Lincoln Sphere on their team. За одоо доогуур нь оролт Mega Grips гарч байгаа ерөөсөө. Toronto Tokyo. Figure нэдэлсэн. And there it is. Oh, gets his mana burnt though. Yeah, that's back to base for you, buddy. So Yatoro, he's going for the Scotty. He's got enough for the point booster. He's trying to get this item finished. Probably 26-8 kill ярьцаа. Аамэ. Abyssal Blade-ийг дуусглаа. What can Spirit do? What are they relying on? Are there any items that can pull them out of this trench? They're lacking damage right now. Доотлын tier tower болцож байна. Уулгаж байна да баагаан. Одоо баг Brew Prime Speed-д дараал. Just keep you back with the Brew split. We have seen this so many times in China DPC where teams just abuse this, right? They split not to fight but to keep you back. You tornado one guy up, suddenly it's 4v5. бүр 4-ch Prime Speed болчихсон юм байна. The carry is actually just destroying your buildings. We've talked about the CDC game plan of using the Brewmaster to take your towers as well. Yeah. Luckily they don't have За энэ сард High Ground to defend now, just one side. Боломжтой. CDC, a Div 2 China team that got promoted after this season. They had a game where Brewmaster basically ratted out the entire team. For like 20 minutes. Yeah. За High Ground боломжтой. Well, the site right now is set on За finishing. энэ зүйлсэд юу болох юм бол доо. Ятараа юм бат Scott явах гээд үзэл байгаа маань. Хоёр талынхаа аксыг аль дээр алчихсан. PSG.LGD High Ground өсөхнийг бодлого байх шиг байна. За дээр дараад ирж байгаа юм байна. За маш өндөр дэмэжтэй юм байлээ. Нэг бавгаа. Хоёр бавгаа цааш нь явуулсан. За энэ building damage-ийг хараад чи Rax зүгээр гойж одглоо. За Primal Speed маш өндөр building damage идэгэн чихэн оноо Mira унсан. Eclipse дараад ятараа худлаа он үзэлцэж байгаа. Фитбиан зүг зүгээр бавгаа цаана. За супер мега крипс гарахад ерөнхийдөө бэлэн боллоо. Гарсан. Тоглолтын 34 дахь минут. Mira нэг тоглогч алдсан. Buyback хийсэн Баатар цаанд curse төлчихэд байгаа. Унах юм бол dieback. Fitbian хүсэх юм бол refresh дараад Primal Speed-тэй байж болно. За эл дээр дарчиж байгаа юм байна. Өөдөө cancel-члаа сайн. Тасаа нэг split-ийг cancel-чих шиг болох юм Fitbian. За энэ юуны Brewmaster-ийн building damage бүр утгагүй юм байлээ. Шууд дрон дээр дуусгал дуусчгаар харагдаж байна. За дроны цус яаж гоожгийг хараа. Team Spirit-ийн 5 бал тоглож тавуулаа амьд байгаа гэж юу ч хийж чаддгүй. 4 болж хувирсан. Ятаро яа. Өөртөө наалах шаардлагагүй байлаа. PSG.LGD. За сая $500,000 эзэн болоход нэг алах юм ойртлоо. Гэхдээ цуврал бас хаа байсан болоогүй. 3 гейм гарах бүрэн боломжтой байгаа. Yeah, it was. Honestly, after the early game, I was very worried for Arme especially. Lost 2 bears, got first blooded. The bear just kept dying. Team Spirit Leaning stage ямар гоё тоглолоо. The skirmishing of LGD was almost perfect. Like minute 10, there were just 5 heroes in the mid lane. Yeah, they take fight after fight after fight. Ямар удахгүй гейм тоглож байна тий. Йоо. Амар PSG.LGD. Зоолонч Grand Final-ийн vibe биш шүү. Бан. Grand Final-ийн vibe бол байна. Хоёр баг хоёулаа маш сайн тоглож байна. Тэгээд Team Spirit, Ember Spirit draft болох энэ Team Spirit-ийн үнэн дөнгөө ёо. Яагаад Ember авчиж байгаа юм? Угаасаа ялахгүй байгаа ойлгомжтой. Баатан гэсэн амар trash болсон баг чам. Дөнгөө л гэж хэлээд байсан нэг үг ашиглгээд. Амар дөнгөө pick хийгээд
Тэр нөгөө Эмбриджтэй ажиллаж чадахгүй ялагдчихлаа. And Yaturo's game got very difficult, especially The Fate Beyond. LGD got together Яг as энэ five. тоглолтын бол MVP хаа. Throw it over to the analyst desk. They can break it down more for you guys. Take it away. Ай. Witness these highlights brought to you by Aramco. We reminisce. Тэн Brewmaster-ын splitted бүр арай дэндүн байлээ угаасаа. Нэг нь spell immune. In 6 minutes. In 6 minutes. And still recovering and having a Дөхөх гээд ирэхээр тэрийг Promise Split-д боловч болдог ч үстэй яг юм зүйлтэй. I mean, it was the bear draft, but it actually worked so well for them. Sing their praises a little bit, Richie, please. Yeah, I mean, right, I was coming out of the... За Lennox-ийг ерөнхийдөө баг 3 ландаа шахав баг ялж гарч ирсэн. Viper draft нь жоохон залхуу draft болцсон юм уу гэмээр. And from there, you know, maybe the Luna finds armor. That's step one, right? And he certainly managed to accomplish that. But and really, I mean, my goodness, bear on cooldown for a minute while Ame has to walk back to lane is like disastrous. Like I could not imagine a worse. За. За game 2 тоодохгүй тэр оронд би нэг rush орчихсон. I go rush. Yeah, we have this scoreboard brought to you by STC, but yeah, Ame managed to recover despite a bad start. And usually Lone Druids rely on the lane a lot, don't they? Seb, that you're supposed to win it and then snowball from there. Yeah, but no, I mean, I think all things considered, there's a lot of things Spirit did really well that game. As you mentioned, you know, the laning phase, the early moves. There was a lot of also skirmishes that went their way just based on kind of outplay and whatnot, and really, you know, fast thinking. As far as I'm concerned, I think the drafting is much superior from LGD. I feel like they have a much better game understanding of, you know, how the heroes are gonna skate into the game, interact, how the fights are gonna happen, and I think that game really demonstrated it. I felt really worried about Spirit when the draft ended, and I think it's also been the theme of the playoffs for me so far. I think LGD, you know, they picked up a lot of, you know, great ideas on how the game should be played, what they can use. Whereas Spirit, to me, you know, there's been highs and there's been lows, and I think that game was one of the lows. Okay. This is the third time that they've been beaten by a Lone Druid coming through here, Team Spirit, so maybe need to consider banning it up. But for me, they didn't really change much based on even the China DPC. This is the exact same way that LGD have been playing for quite some time. They just build into the team fight and they make themselves very hard to kill. So even though Team Spirit did a great job in the laning stage, they got a bunch of kills, especially in Ame's lane, they made sure to shut him down. It got to that point where you have 5 heroes that just have survivability mechanisms to them. Obviously the Rolling Thunder, Lone Druid, very tanky, Brewmaster, he's going to be splitting. Like, it's across the board. They just had a ton of survivability. So what I want to see from Team Spirit in the next draft is some of that percentage-based damage that's going to take away a lot of that survivability. Pick the Wyvern for yourselves. Pick Phoenix. I feel like they're 2 heroes that Team Spirit already plays super effectively, and I think they can make it work. We previously talked about the first pick Viper being a little bit figured out for OG, for example, and the team that was doing it a lot. Do you feel like Team Spirit needs to shy away from that as well? I don't want them first phasing it. I think it's something that you can do away with. It's not really something that LGD are going to snap up in exchange, right? They don't value it as high of a priority because it lacks those things that I was talking about, right? You are relatively easier to kill. You are kind of one-dimensional, and that's not how they play. They play a style where it's like, well, we can, if things don't go well in plan A, plan B, plan C, we'll make something work. I mean, I give them a lot of credit for the Viper pick because I thought it was a Chen answer. I'm starting to second guess if it was or not, even though it worked that well, because they did the same against LGD. LGD don't touch Chen. And definitely this Viper hero, I don't think it deserves that high of a priority against a team that's willing to counter it. And I'm hoping that that game, you know, got them to understand that, because I think they need to shy away from it. Unless they're willing to flex it, which they didn't last game, and you know, they revealed that also quite early during the draft. I want to also question the Marcy. I don't know if it's a... I'm yet to feel the power of Marcy first pick. You know, there are other heroes, it is clear, it's super strong. You know, the Wyvern, the Tinies, we've seen the impact. I don't think I've seen a single game where I'm like, well, I mean, they had Marcy, what can they do? You know, it's actually maybe even the opposite, it's a bit underwhelming. I'd like to just, in general, not see maybe the collapse hero defined super early on. That has been a strength, right, of the Team Spirit. Drafting is how many different heroes he's played, right? I'm sure, like Xiaobao, he's got lots of strategies in mind. You know, he's a brilliant drafter, no doubt. But it must be difficult when you're heading into an off lane or when you're trying to pick Ame his safe lane, where you literally have no idea what these guys are going to play. I mean, Spirit have picked OD at this tournament, right?
So I think it's something that, yeah, you should look to actually maybe not define the lane so early on and play to your strengths here. He's been playing a lot of different heroes. I think you don't want to have to lock him down super early. Yeah, there are times where you're on, right? You have on days. Collapse is on today. Like, even in that losing game, he put together a pretty decent performance. Yeah, for sure. So you just got to let the man do his work. And so I feel like, yeah, like you were saying, Richie, give him a pick later in the draft that he's able to respond and perform to his absolute peak. It's like being on with the Night Stalker, you know, linking in BKBs, farming, outplaying, Get being into on with the Rampage. Viper. Yeah. You know, no disrespect to Viper players, but I think, you know, the... A little bit of disrespect. I mean nobody calls himself a Viper player, I think. I mean, you think of Miracle, you want to give him AM, you want to give him Ember, you think of Collapse, you want to give them Viper, you know, like, just give them heroes they can really outplay the opponents with. You know, Viper just, you know, You're just flapping around. It's like, fly faster, what else? It does go back to something you were saying, though, when we talked about the Night Stalker pick, right, Seb, which you suggested actually in the draft. You said specifically, it's a terrible lane for Night Stalker, but a great game. And that was Team Spirit not concentrating on just the lanes, but on how everything comes together, which is what you've been asking them to do against LGD. Yeah, and but yeah, again, you know, I think like they did a lot of damage in the laning phase. You mentioned the Laundred. I mean, how bad did it get? I think it's probably as bad as it gets in any kind of Dota game. Yeah. But then it didn't matter. I mean, they had a Brewmaster problem. I think they had a Wyvern problem. They had a Laundred problem. They had so many problems that they did not address, did not respect enough. They need to understand that LGD is going to strategize, and they need to strategize too. Yep. Well, we'll see if they are capable of strategizing, and maybe we stop seeing the Viper for Collapse, but we will be seeing one more break as we come back with Game 2 between LGD and Team Spirit. Stay tuned. Okay, I'm back. 3 минутын дараа. They are back гинэ. Нэг мэдээч. Тайзан ямар гоё тэ нэрэ. Жоо сэндвич идэж гэнэ үү? За сайхан боллоо boys. I'm ready for game 2. Team Spirit 3-2 Украин 2
Тэс орны хүмүүс багийн уур амьсгал бол нэг нөлөөлөхгүй. Гэхдээ нэг улсууд нь хоорондоо байлаад байгаа мэдээж хэцүү л байгаа. Маш хэцүү л байгаа. Hopefully we get a third. We're gonna have to see because Team Spirit still needs to win this second game if they want to force a third one. And as we talk about them, we talked a lot about LGD, what they did well, but not always our losses. Does a loss mean that a team played poor, right? In this case, I would like to highlight some of the great Team Spirit plays. So Richie, I know you were a big fan of Tokyo as well on top of Collapse. I was, yeah. I mean, I spoke highly of the offlane and how that was the dream start, right? Basically for Team Spirit that game. But I also really liked the way that Toronto Tokyo itemized over in the mid lane. Obviously Orb of Corrosion, but then he switched it up from the more usual Maelstrom build, and instead went for the Kaya and Samj, right? That allowed him to be a little bit more of the tanky frontliner, especially with BKB. He was just diving these backliners. Regrettably for him, though, it just didn't really feel like he had enough. And again, the control out from Sin-Q versus him, especially with those curses, just kind of applied too much pressure, and he eventually was forced into committing a few mistakes. At the end of the day, we thought when you looked at the patch in the beginning and puck gained prevalence, we think with the cutest boys. But you're starting to realize. Тэр багийнхан амралтаасаа амралтаж жоохон сэрэл даваад буцаад ороод ирлээ. Yeah, 1 in 8 now. Okay, I was not even gonna ask out of respect for the hero. I do like the hero in general, but boy, it's looking bad. Yes. I know you have another hero here that you're not a big fan of. Not the one you're thinking about. It's the Marcy, Seb. Yeah. I know you've talked a lot about how you would like to see a greedier Marcy. Yes. Do you feel like that's what's missing from the hero that makes it seem less impactful? Yes, or core Marcy. I mean, I feel like from a Dota perspective, when you don't use the ulti as much, you know, the ulti has a dispel. The ulti is it's actually a pretty complex ulti. Like, it has a lot of layers to the spell. It's just when you play support, you don't use it. Same for the sidekick. You don't use the sidekick on yourself. And I mean, you know, sometimes you play these pubs and you play with kind of lower rank players that don't really care what role they're playing, and they're just like the hero. And these Marcies, they go for face boots, BKB, Basher. They want to scale. It works. I mean, of course, sometimes it looks a bit sketchy how they get there on the way. You know, they grief a little bit the game, but once they get there, you're like, oh well, he just sort of killed the core, because that's what the hero's designed for. And I feel like, of course, you do get the dispose value and the ether lens, but I think you could be looking at doing it differently. За Себс Марсийн талаар ярьлаа. Тэгээд Марсийн нэг Себс сүүлийн дагих нэг паб тоглоод рүндс юунаас яриад нэг паб дээр кор тоглолтог хүмүүс supporter өмчгөрөө Марси яваад ихний хайтмар Facebook заавал пикап аваад башаавал тийш тоглох нь ерөөдөө Марсыг айгуу сайн юу ч скейл хийлэгдэг гэж ярьж байна. Тэр ерөөдөө яагаад заавал нэг ленс аваад спосэн сайн ч гэсэн заавал ленс блинк авч тоглох албатай ч биш. Зарим гейм дээр пикап башмаш аваад тоглох яа тийм бол тоо гэж ярьж байна. Went a little bit more into the aggressive style, maybe it would mean that Toronto Tokyo had to go a Desolator as well. You've got a lot of heroes that can be enabled by that heavy damage, by, you know, the sidekick not only benefiting someone like a Luna who just wants to stand and fight, but also the collapsing game side тэгээд Viper ингээд том playmaker-үүдээ Viper meet-ийн баатар дараад өгч яг ингээд саяны collapse юм болдог байхгүй. Лэне минь галаад гараад ирж байгаа гэсэн баатар нь юу ч хийж чадахгүй болохоор тэгээд хоёрын хооронд team PSG.LGD тэмцээнээс шууд дуусгаж чадах нь үгүй юу гэдээ харцгаая. I'm not saying it's a bad hero by any means, it's a bad way to play the hero. That's not the message here. Message here, maybe some other heroes are more impactful. And we're just seeing him on the screen right now. Faith Beyond played an amazing game on that Brewmaster. He was phenomenal. Just died the one time and he just The Faith Beyond сая юмд утгагүй тоглолоо. Бүр ямар ч утга агуулга байсангүй. That fake grenade, so he always had a way to proc the Cinder Brew, but he didn't even have to assemble his Aeon disc that he had ready for a good 10 minutes or so. Like, he was just balling out of control, and yeah, I think he's really putting himself up there as being a potential MVP of the entire tournament. And that's one thing to say about these big tournaments, and you know, the players that are gonna kind of shine in the money time. You know, winning big tournaments is about peaking at the right time. I'm just thinking, you know, from Zero the hero, he started with the Visage, you know, bottom 10 at that zero impact, maybe, you know, not jet lag, not awake, to now, you know, a potential candidate for the best player of the tournament. And it says a lot about the ability of these experienced players to pick up this team, you know, kind of rise up to the challenge. The draft яваад эхэлсэн. The PSG.LGD Winter Wyvern Phoenix матэрдэг банцсан байна. And I don't think Toronto Tokyo is going to be quite clamoring for that Ember Spirit hero a second time. I really think this game looks different if he's got a hero that he can just apply a lot of pressure on and force some mistakes. Хоёр гейм болно. Гэ харцлаа энэ жилээ. From the Benny phase, make it happen.
we're За разаар онгох гээд нүгөө юу хоёр талд. Marcy in the first face bans, and that's gonna make me happy. When's the Marcy coming? Is it coming now? No. Without the Razor, they don't value it. Okay, Tiny's good. Tiny's good. The Tiny orж ирж байна. PSG.LGD making it through the first banning phase. So yeah, definitely one of the heroes that has maybe the biggest kind of, you know, improvement in terms of, you know, in priority. All the teams are not looking at it. Maybe the best hero of the tournament besides, I don't know, maybe the Tiny is up there and the Zeus. And of course you've got the Mira's been playing a fantastic Tiny today, but even with these two bans, you know, these were the two heroes that I specifically said Team Spirit should pick these heroes because it's going to make it a lot easier to take out these beefy heroes that are very hard to kill. So the fact that they're gone миний бивийг бэлтдэг ингэж ялгаа. Has the potential to open into that mid lane role. But it's gone back to the exact same thing. And of course, Faith Beyond, he gets to pick up his Nature's Prophet as well. Yeah, and I mean, let's be honest, guys. Like this Spirit lineup, it was. Faith Beyond яг тарахгүй player дээ. Faith Beyond Furion бүр амар л юм бэлээ. Темпларыг чихдэг. Өөр чи хинэж чихлээ. Furion-ээс маш сайн нэг батар гэдэг чинь батар юм чихтэн зүгээр. Team Spirit яагаад нагсан Viper авчваа? Collapse Enes, Collapse Mars, Collapse Magnus. And they can maybe also kind of adapt and flex the Viper, you know, as you mentioned, you know, not lock it as early in the draft as you were saying, to kind of keep Collapse Hero full open. I would like to see a Dazzle ban. I think it's going to be quite important here. I think it's quite good against these heroes. Super synergizes really well with the lineup that LGD has. They've done it several times now. I mean, let's see, you know, I think this Prophet is kind of scary. It's one of the better heroes against Viper for several amount of reasons. Bullies him in the lane, kills him easily in the game, you know, physical damage. Yeah, Faith Beyond have had. Can you even flex the Viper anymore? I feel like as a position 5 into a Nature's Prophet, it's not the easiest time. It's really tough. За Viper авдаг амар сонирхолтой сонголтоо. Ялангуяа Furion-ы өдөөс тэгээд Core байсан ч тэгээд Collapse-ыг гой баатаруудын тоглоод Viper support болгож гисэн. Хэцүү дээ. They can. Move forward, right? For a game 3 they can. Okay, sure. For a game 3 they might be able to. And maybe they go back to it again because they'll have to win this game to be able to get to that point. Maybe they get the secret sauce that's needed to be able to get away with the win. But finally, the Lone Druid gets banned away. Ame won't be playing it for a 4th time against Team Spirit. Silent just couldn't bear to see that. Absolutely not. We were talking about how many bears there could potentially be in that game. We had the Lone Druid, we had the Brewmaster, and everything else in between. But LGD, they still can look to open with something that's able to kite around and be able to pick up a few stuns, you know, get right on top of this lineup. Mobility feels like it's at the цуурлаа ярьцааныг нь л PSG.LGD тэгэхэд ганцхан ялахад л ерөөсөө сая $500,000. I think think of a way to fight into LGD. I think they have put themselves game 1 in a position where it was literally impossible to do so. They're not there yet. It's not looking great. Marcy are two heroes that are really underwhelming at team fights. And I think when you play against LGD, you have to respect the fact that eventually down the road, it's going to get to that point in the game. And you need a way to Dawnbreaker Timber Saxon they're going to bring the objective taking potentials and whatnot. So I'm really looking. I wouldn't mind seeing some sort of mid laner, for example, like a Kunkka who just hits a powerful 6 and he brings like just a fantastic spell for the game. Toronto Tokyo-гийн Kunkka-г оруулж ирэл зүгээр юм болоо тэ нэрээ. I don't think he was particularly comfortable too much in the last game, especially with how well Sin-Q was playing. And even if it is the offlane Viper as well, having the Kunkka there with the run buff is going to be able to provide him with a lot of the extra potential to just stand there. Collapse баг дахиад Viper тоглох нь ойлгомжтой болж байгаа юм бол for your team, but even just individually for someone like Collapse. Also good psychic synergy, right? If you combine that with PSG.LGD TI-ийн өшөөг ямар тааж авах боломжтой. Maybe we see Marcy being a bit greedier. I would always love that, right? Plus 4 Marcy can get one good core item. Yeah, and I like the point you bring up on that, Seb. I think like we saw Moon Meander playing a much greedier Marcy these games with the Midas, right? And that game ended up getting really interesting because of the amount of impact he was able to get, the faster Blink Dagger, and then unfortunately TSM, you know, we're losing that game. Орж ирж байна. За Furion-ыг ирэхэд базарыг аруулах гэдэг. So Templars-аас наягаад авч байсан Team Spirit хэвсэх юм бол I mean, right now Spirit, they're doing the kind of what's it called, the very conservative drafting, which is the right way to do on second pick. You know, kind of big heroes that are going to be stable, good for the game. You know, 5 against Prophet position 3, good against the Treant.
and make sure that you can now get to the nicer part of the draft for second pick. You know, the last 2 picks where you get to see a lot and counter pick. They go for the Pango. Зээлжлийн дөрөвт драфт юу ахнууд үл харцгаан. Team Spirit's answer is this time. Last time was the Ember Spirit. The 3 picks that were popular against Pango made were Co-op, Storm Spirit, and Ember, of course. But there are some other options that are much more viable. Зээлжлийн дөрөвт драфт юу ахнаа. Seeker is still in this time around, so this is something they could be looking at. I mean, it's also going to depend a lot on what LGD picks next. They're going to get to see both Team Spirit. They could Bloodseeker themselves, right? Not the worst lane against the Viper За Mars. Dazzle-ийн банд гэж зэв ярьжсэн. Dazzle нь ороод ирлээ. I think the Dazzle is very instrumental to this LGD lineup. It has a lot of synergy with the other heroes, so they're going to be really happy to get their hands on that. And now Spirit is going to have to decide how do they want to address the team fight once again. So Templar Assassin land Team Spirit. And Dazzle is pretty strong against Bloodseeker, so that also Templar апл хятад нэгэн гейм carry өгөх юм санагдаад байна да. Shallow grave and you're fine. Yeah, exactly. That might be a little bit problematic. Now you really need something from Spirit to like get onto these backlines and pressure the Dazzle. I mean, I think you put a support of the quality that we have here on the tournament in these grand finals in a free Dazzle game, and I just think you're never going to win a team fight. You need to be able to apply pressure. You need to be able to force mistakes. Or the lane, sure, yeah, right, but it's. Кастер бүгд immortal гэнэ. Оо тэгээ TI авармаар янз бүрийн хүмүүс Marcy, but again, Marcy I think generally does struggle once lanes end to really be impactful with the builds that we see on her these days. Maybe it's slightly better than last game in the sense that you know it's one of the heroes that can get on top of the Dazzle also. At the same time, I feel like Dazzle is really good against Ember. He gets to kind of negate the poke damage completely with the sustain. 2-0 incoming. Slightly better with the Ember Spirit. It was not, but I'm happy I did it. Very, very good. I'm wondering, like we saw things like the Naga Siren. Торонтол талчна Дембри харуулна гэдэг шиг байна тий. LGD to just have such a dominant lane together with the Dazzle, you know, would be really good at locking down. They lack a little bit of that AoE damage coming through. Outside of the Ember Spirit, maybe this is the game for him to go Maelstrom. If that is the avenue that LGD choose to go for. Now they cast look the percentage damage with the Aghanim shot, plus the the Void Bloodseeker bundleсан. in its tracks is pretty effective. So yeah, liking this so far from LGD. Their draft is continuing to impress for me. Boys. Seems like a pretty free Naga lane, honestly, with a Dazzle, and the game also, honestly, they have all. Naga bundle Templar Assassin юм шүү дээ, Team Spirit. I think it's a pretty good alt game potentially. Yeah, that's what I was thinking. For LGD, the lane might be a little bit rough, but it is honestly not that bad. I think Alk is one of the heroes that actually have a lot of kill potential on the Viper. He just goes on the Viper with the Dazzle. The Prophet can even. It hurts his game a little bit, but it's going to help the Alk get to a faster 6. It's actually worth it. And worst case, plan B, Alk just goes jungle. Viper is not a hero that takes the tower quickly. I think it will be a great pick for LGD. Last The acid spray, Pango loves it, Prophet loves it, Dazzle loves it. I think it's a good pick here. Like that is a kill lane that Spirit have drafted. They show us against the Lone Druid, but this time, of course, they've got the Dazzle. Like Dazzle has to be targeted lane before you can even consider making a move really onto the Elk. So he does have lots of space and lots of protection. That'd be particularly brutal, especially because LGD have always brought this really strong mid-game timing. This tournament specifically versus Spirit that they just have not been able to withstand. One of the better heroes at using Grave. People tear it, guys. Grave knocking this with the regen, you know, he gets back online, back in the fight. Oh, especially now. Нэмбэр Viper хоёроо дахиад авчих юм тий. It's actually kind of ridiculous. Yeah. It's an amazing combo for sure. I'm just thinking Одоо like CB ярьжсэн нарыг алчин ороод ирэхэд яг үндэ баларлаа хөөе. a few of these heroes, the Naga and the Alchemist, as options, but I kind of feel like Faith Beyond is maybe wanting to play a little bit greedier with his style. Like, I want a position one that's able to start a lot of these team fights because the Nature's Prophet's going to want to be that +1. I don't think you can be that hero that like. It really needs to be on the back of the Tiny once he gets that Blink Dagger plus the Pango. Yeah, I see that, but I think that, you know, Prophet Alk, they kind of complement each other because when Alk is weak, Prophet is strong. He's level 6. You know, he's probably one of the strongest heroes on the map right now. You know, level 4 Treants, level 6. And then when Prophet wants a little bit of quiet time, hopefully he bought the time for Alk to get the Radiance, get the Blink, or get the BKB. It can come really early. You know, if you dominate the early game, minute 15, you can have the Radiance or minute 20 maximum. And then Prophet gets the санаа надад бүр амар санагдаад байна. Аюу алчин яах вэ? They can complement each other pretty well. Одоо Alchemist авчихад бүр хутга. Good against Naga, and they get another pick against Team Spirit. So it's a little bit riskier in my opinion. Naga дарж болно, Templar дарж болно. Naga-нас гоё юм байна. Oh! I think it's a perfect pick. I'm pretty sure that Spirit forgot about it completely. I gotta be honest, guys. I'm a little bit terrified. LGD Төгс драфт гэж зэ бэлээ. Team Spirit 3
3 times now in this tournament underneath 35 minutes. The first games, it was 28 and 29-minute wins respectively. They are comfortable playing tempo versus Spirit. Spirit have been really unable to За play яста it too much төгс here, even if they pick a scaling hero. TI-ийн 2 удаагийн авраг төгс гэж хэлж байл. Төгсөл драфт авах хэрэгтэй доо. To Алчигээд. me, this is as bad as the night soccer last pick before. I think it's really bad for Spirit. So I'm trying to think how. За алчигийн өдөөс наага болоход guys. I'm sure there must be something. I don't want to Темплар надад темплар стил гоё санагдчихлаа. Something else. They have great heroes. You know, because I say that, but the Marcy Viper, they can. The Sven. Okay, they go for the Sven. That is a hero we have not seen as much. Interesting choice. За. Ойлгомжтой. Хатхан унтж байгаа махаар адны шгүй. Яаж драфтлаад байгаа юм? Very point. Yeah, especially with the shard becomes undispellable with your team. It will help the Viper also survive through the fights, which is also very important. The damage. That was a rare big smile on Ame's face as well, though he's not convinced. He's very confident. Being an opponent's Sven player himself, maybe not a good sign. But yeah, we want an even game. За Cameron game, I'm pretty sure. Yep. No, yeah, it says it. You know, that's how it works, guys. Are you guys siding with the Sven? You guys think it's enough? What does the Sven need actually to get online? If you're Team Spirit, that's the Тэр итгэлээ boys. He needs the team to be able to enable him when he doesn't have that god strength, because it still feels like you're really useless. Early on, you need to use it to farm. You need to use it for accelerating at the same extent as this alchemist will be. So, yeah, I really feel like you do have some of the lineups to do that. Of course, Viper, Marcy, Ember Spirit, they're real early game oriented heroes. So, if they're able to do that, you've got a chance. But I think this alchemist is going to be. Яг үндэ драфтнаас тэрчлээ гэ. Spirit-ийн драфтнаас яг үндэл тэрчлээ. LGD ямар нэг алдаа гарахгүй тоглолыг санийх шиг ингээл нэг алчи 20 минутанд блинк пикапта гарч ирэл дуусчих. Team Spirit can still execute this. Will they be able to force a game of 3? We'll find out with B Cup and Black. I'm tier guys. Thank you very much, Avo and the panel. Yeah, Зайбагийн тоглолт хийх бэлэн болсон. За бидний official 3 кастрын 2 нь Black болон B Cup нараа. Bro, Stora, be бүр амлыг guys. Team Spirit is not going to win. Team Spirit is not going to win. LGD's lineup looks really solid. I think the only weak point they might have is that Nature's Prophet needs some sort of farm, so does Alchemist. Like they're really very reliant on Pangolier to make. Эндийнх маус нэрээс хэлбэдэг тавих байлж шүү дээ. Spirit can overrun. На халаадсан шийдэж өгсөн юм байл гэдэг байна юм уу те. SMS те. I'm not the biggest fan of Sven. The war cry is nice. Бүгдээр уцтай маус ашиглав юм биш. Нэг ч wireless маус ашиглаж байгаа. It's undispellable. It's basically like an AC walking around passively. It's very strong, don't get me wrong. Especially against a physical damage land like this, but will it be enough? We'll see. We'll see. We'll have to see. We saw obviously the Viper in the last game. As Team Spirit, they had a 3K lead to start it off. It felt like everything was going. Зайбагийн тоглолт хийх бэлэн болсон. Then LGD pretty much said no. За LGD сая $500,000 өөрсдийн болгоход ерөөсөө яаж байгаа цэнэлт өрөнд орчих үгээд $1,500 өгнө. Энэ давтаж орж ирээд тах шиг юм те яг үндэ. Би хоёр ажиллаж байгаа юм байна энэс нь л. Cool. The only difference is that their 5-man isn't nearly as Сарамчангаас 5€ гэнэ. Thank you bro. Which will take a while, you know, like if LGD and I will donate, okay. Got your word, man. And I dare say if he does get a raid, feels like easy money to me. This game is going to get really difficult. Feels like easy money to me, brother. While making sure they don't lose too many towers to this Nature's Prophet as well. Yeah, can they do it? They've got collapse. Viper. We saw. За руу нахад 20 секунд. За яг нэг Team Spirit-ийн хийдэг юм хийчлээ да. Энд нь бэлэн байна уу харцгаая. За ханаас норж ирээ. NTS-тэй тааруул. За Shield Crash авцсан бах юм. Мира. Харагдсан. Станаас авч чадах нь Мипошка л стан ороод ирсэн. NTS. It's a rebound in by Mira. You got unstable concoction, nothing really doing. Тэн carry алчнууд хоёроо авч гараад бүр гайл бол тэгэл юм шиг байна лээ шүү. Тэгээ ерөөсөө мэдэхгүй л байгаа. Гэтэ нөгөө нэг найзуудаараа тоглож ирсэн чинь аягуулсаа мэдсгээгээд исэн. First blood's always nice too if you were able to get that. Токио нэг левелт болоод ирсэн. Би энийг бэл. Явц чинь гад мөшөд ботлыг авч байгаа. Шинэко тайны Пошкад дагдуулаад нөө Пошканд дагдуулаад нөө. Yeah, we'll see if they can expand on this a little bit of a lead. Oh my god. What lane is the hardest for each team?
Yo, Сармагчаан, thank you so much bro. Тэн кастом ийм их орлоготой явуулж өгч байгаа. Thank you so much. Holy shit. Хэлээ байж байгаа guys. Thank you. Баярлалаа Сармагчаан. Holy fuck 100 евро donation. Чадж байгаа хүмүүс нь Сармагчанд баярлалаа гэж хэлээр стримд ийм их хөрөнгө оруулж орлоготой ялгаж байгаа. Thank you bro. Ятароо. Свен даруулсан. За тун сонирхолтой драфтыг хийлгэчлээ байна. Тэгээ team speed-ийг драфт нэр амар чөвгдчлөө гэж бодоод байна. Why? Зүхтааж байгаа why? За why баларсан гайгүй. За яг өмнөх тоглолт нэр Collapse Mira хоёрын энэ хоёр баатрал бүр хаалсан да. За энэ удаад харин харцсан гайгүй юм шиг байна. Альчи болохоор альчи чинь concoction уусаа бүр амар л болсон юм шиг үлээ. Monkey Bert's parents. That's a stupid fucking lie. Physical damage of poison touch plus shadow wave. So there is a lot of. За хоёр томын water run. But not super easy to pull off. За NTS. Very careful when you're mirror here. The longer this poison touch stays, the more damage obviously take. Small camp гэхэд блоклоод авсан. Мира энэ ч баг соолоод туулаад байгаа юм болов. За блокын шууд буцаага гаргачихж байгаа. За өмнөх шиг галзуу тоглол. Oh my god. За голын лен дээр. Nothing to say. Same matchup over mid. За яг ийм матчап өмнөх гейм дээр явсан шүү дээ нэрээ. Oh my god. Arigato. Зөндөх баярлалаа. Thank you so much. Йой 200 евро boys. Шууд ороод ирлээ. Энэ арабын нэг хүүхдийн биш үү? Why дээр ороод ирсэн Mira. За why дээр first blood явж байгаа. За Collapse Mira хоёрын Viper юу хоёр. Mars хоёр лээс болж бүтээд байгаа уул нэг Lenin stage-тэй бол. За дээр. За амэ яг өмнөх лэн давхцаад байна да. 5 poison attack болсон байгаа. Mira өөрөө нэлээд баг дэмэжтэй. Mira гямартаж хариуд нь авч байгаа ч гэсэн хангалтгүй байлаа. За энэ ч баяараа бод цоглуулж. Зөвхөн топ багуудыг цоглуулж 5 сая долларт алдцуулаад. Тэнцээ баян арабын хүү сармагчин зүгээр. Кастра энэ ёо. За одоо болно бро. Наач нэрээ дэнтлээ. Надлууд яг үндэ сая төгрөгийн donation явуулчлаа. What the fuck? Хилээр за 2-1. Oh my god. Enough. Snowball continually. He kind of slows down and shuts off. За хилээр за 2-1. За monkey ингээд сайт үү за баярлалаа бро. Thank you. Доод байж байгаараа thank you байж байгаа. Голын лэнд дахиад solo kill явах гэсэн гайгүй юм. Poshka дор Fate Pian. Avalanche дулцсан ми Poshka. Аач өглөө киллер за 2-2. За NTS энэ чөөхөрсөн nothing to say NTS. Яа Торонто Токио. За миний үзэн ядадсан Ember Spit дээр 4 дахь метр аль дээр 6 level хүрсэн явж байна. Тэр Ame Grave дүүлсэн. За Team Spirit ингээд лэндэ ялж эхэлдэг. Тундаж юу тун гой. За нөгөө л нэг хоёр баатра шантрахгүйгээр авсан. Болгож бүтээгээл ах шиг байна. Ятарагийн лэн тундаж байгаа 25 creep алдтай. За Fate Pian ялгаагүй маш сайн тоглож 10-80 хийсэн байна. За Fate Pian гэдэг тоглогч л бүр саад байгаа да. More than just do your job. Okay. Thank you man. Ажлаа их бүр inspiration өгчлээ. Mira анчаа баг унах магадaltaй. Энэ удаад Mira өөрийгөө дагцдаж байна. За сармагчин бүгдээрээ thank you гэх нэг сармагчингийн нэг iPhone-тай хүмүүс байл нэг сармагчингийн нэг юу emote байгаад санагдаад байна. Тиймэрхүү юм байл тэр X-Founder-ыг.
of a boost in that За Ame experience thanks зэгтгэн жангл орж явах хэрэгтэй юм шиг болчлоо доо. earlier after Ame died. Yeah, but Ame is feeling pretty uncomfortable up here. Энти сая алдаа гаргаж цаалаа хилдэлсэн. I think last time LGD played Alchemist, something similar happened. Yeah. Right, Ame like couldn't really find his foothold in the game. He even went for like a medallion before Radiance. Okay, there's a monkey happening, boys. Yeah. We really see how this game goes for him. Гэлэр тэ 4-3. If they keep messing with him. За Team Spirit ямар тач дахиад Lenin гэсэж маш сайн тоглоод эхэлсэн. 2-1-1. He's got one of the Greevil's greed. He's trying to farm his way back. Boots Bracer so far for him. Radiant's middle tower is under Not attack. really peaking at the top of the network the way collapses once again. Back-to-back games on this Viper. Тэр why асуудалд орж иж магадгүй. Ame аль хэдийн өөрийнхөө карьерийг хөөхөд бол jungle руу ороод явцсан. Авлаж Яторо Шинко Мипошка Унах боломжтой Мипошка гал боломжтой Мипошка онж байгаа NTS-ийн 2 rotation NTS-ийн ерөнхийдөө гоё орж ирээд байгаа. За Ame энэ ч баларцсан гүгээд байгаа Миратай таарч байдаг stack амжилттай. За 6 левел хүрч ижил гоё ялдаг юм да Alchemist. Токиод ороод ирсэн. Торано Токио. 7 левелд болоод ирж байгаа. Киллерс 4-4. Авлаач. Зүвэн чи баг панг утж байгаа юм шүү дээ. Өл дахиад нэг мөрөх шаардлагатай. Йоо панг ингэж ашиглдаг шүү дээ. За топ tier. Сажинхэн топ tier. Coordination нэлээ багийн ойлголцол амар. Why энэ модонд за энэ ч why is the dog tier. Shadow Grade TP за TP дэд хэрэггүй баха харин TP. Унхан боломжтой болж байгаа шиг байна. За skill build надад амар гоё таалагдж байна. Dazzling 1-1-3. За Shadow Poison 3 левелд болоод ирсэн байгаа. Кана Ame 6 левел хүрсэн. За энэ одоохондоо Ame contest байгаа хүн алга та. Spirit is doing the right thing, but again, the draft is in the favor of LGD. Can they outplay enough to make up for that? Black хэлж байгаагаар л драфтны илүү бол мэдээж LGD дааг. Энэ аль чи тэгээд Redens-а гаргаад пикаптай ороод ирэхэд бол хэцүү зүйл нэ. Тэгээд Ятаро яаж тоглох нь тун сонирхолтой санагдаж байна. Facebook гэсэн айтем билдэг хийсэн байгаа. You give Ame 4-5 minutes, he's going to have his Radiance. So is the onus on Team Spirit to make the moves and aggressive? Killers to Tauta. Yeah, but it's not easy, right? With the split push of profit, the global presence, you have to pangle here for team fights as well. Regeneration. Giant series үнэтэй stats жаргалтай сайхан л байна да. Not terribly far away from it. Yeah. He's been farming. Okay. He's in third for his cores. Slide chain. Шинку дээр. Шинку гайгүй 3 левелтэй Shadow Wave орж ирээд байгаа Mira. Shadow Wave байгааг анзаарах хэрэгтэй. Nothing to say. Driving error гарсан. Жолоочийн жоохон error гарлаа. Fate Piano энэ форийн бол үндэ биш үтмээр л тоглолт юм байлээ. Энд тэ Fate Piano бүр амар сайн болчих чинь. Болчих чинь угаасаа ч юм тоглож. Би нэг хятад Dota үздэг болохоор яг энэ тэмцээн дээр л надад л хамгийн амар тоглож ирсэн Fate Piano санагдаж байна. За Ame доор фарм тоглох хүрээд ирсэн чинь нэг кампейн өөрийнх нь баг блоклсон. Нөгөө кампейн Team Spirit-ийн блоклсон байж таарлаа. Team Spirit ямар ч тач хүссэн юм а хийгээд ах шиг байна да. За гол ингээд asset spray хайж өгөөд явчихдаг. Ame-гийн гоё импакттай тоглолттой нэгсээр голын лайны push илүү хэцүү болж ирнэ. Slide chain, Pangalo, Pangalo халамжтай. Shadow Grade, nothing to say. TP дичж байгаа. Гараа явчлаа. Йоо. That's how they play. Mira асуудалд орсон. За Fate Piano тэр блокнуудыг хараач. Mira унах нь Slide chain 2 баатар дээр Mira үхэхээсээ өмнө орж ирээд ямар ч rebound-ыг бафыг өгөөд авсан. Icepad 3 баатар дээр Team Spirit маш гоё тоглож байна. Шинко гайгүй. За Toronto Tokyo Arcane үнтэй байсан юм байна. Шинкүлүүд ярьсан Slide chain уншааг байсан хүлээж аваад Slide chain их хэвээр байсан юм болов. За Ятаро. Нийт ортой хийсэн хивэр.
all the little skirmishes while Sven is farming benefit them a lot. Did nothing to say kill what just eluded them. That would have been a massive 45 ста малтч ин ста малтч яг малтч байгаа чи мэдэрдэг ухаантай залуу. За амиг хаагур хит мэп нь бас надад амар таалагдаад байгаа. TI дээр чи ингэж харуулдаг байхаа тий. За ами болон ятаро хоёр каринуудыг мэпнэр хамгийн сүүлд хаагур айгүй их явсан бэ гэдгийг энэ хит мэпээр харуулж байгаа. За NTS-ийн дараагийн этим сонголт Diffuse Blade. Аваад өгөхөд байгаа. За Collapse Orchid авч тоглоод энэ гейм дээр бол Orchid аваагүй Dragon Lance гэсэн item бэлдэг гэж байгаа. За Амигийн фарм гэхдээ бас ч гэж тийм супер хурдан бол биш байгаад байгаа. За нэг 14 сүм нараас босчиход л ерөнхийдөө айгүй. Тэгээ жүү тайминг гэж явах. Тэр NTS slide chain байх болж таа. Тэгээд энэ dash draft-наас айгүй таалагдаад байгаа. За Y ч гэсэн яг гейм ойлгоод нэг макслаагүй 3 макслсан аавалж таа бол Ember лүү Poshka юу oh Papi алдаа гаргаад байна шүү дээ. Remnant хойно байгааг нь мартцсан байсан уу яасан гэсэн сонирхол. За амигийн дараа гитэн сонголт Radiance. Тэгээд Beast-ийн чат яг таарч байна. Аме. Торонто Токио 3 remnant ашигласан их л үсрээ даазлыг л барих юм биш үү дээ. За Team Spirit-ийн балраад хэллээ. За why? Happily өгч байгаа Аме цаана би фармж байгаа учраас. За why said Graven дээрээс TP-тэй гараа авсан бол Team Spirit өстө mental damage тархины өвчнөд болсон л гэж хэлж илаа. 8. За Radiance бас болоог л байгаа. Аме. Стак аваад баг Radiance босч байгаа юм шүү. 14 сүм босчихвол тундаж үгээдсэн. 14 сүм баг босч байгаа юм байна да. За Radiance бослоо. Одоо blink pick up гэдэг учрыг болчтой юм лээ. So not that 11-minute Radiance you were hoping for, but it does come out for about 13 and a half minutes. Yeah. Spirit битлээд ороод ирэнгүүт би таад хэлсэн шүү дээ Spirit энэ Viper Ember Viper 2 авахд л 2-0 дуулна гэд. Тэгэхдээ юу болох нь вэ? Grand Final former TI champion баг шүү дээ Team Spirit LGD тарцуулахад. Collapse force гарч чадсан Mira combo дууллаа. Rebound байх нь байсан Mira гараад явчихсан чадж байгаа. Nothing to say дээр Viper strike-лаа донлж байгаа. Шинку энэс рүү наваад гүцэн slide chain амжилттай. Заавалж 3 баатар дээр Шинку лаагаад байна. Шинку лаагаад байна. Цаанаас VPN буугаад ирсэн. Collapse-ийг байдал. Ятаро Ghost Rig дээр ороод ирсэн. За Shield Crash-аас маш өндөр damage орж. За damage block орж ирээд байгаа. За Radiance-тэй Ame орж ирж байгаа. Дунд нь өстө боссрох гээд байна уу яагаад байна. Concoction Collapse лөө. За андуураад байна уу? Ame андуураад байна уу? Хин андуураад байна. Торонто Токио цаана юуч болсон гараад явж байгаа. Ятаро Ghost Rig дээр Торонто Токиог цаана VPN унгаацсан хасах хоёр Ятаро унлаа. Ame double kill. Poshka гунгаах боломжтой. Тэгээд ороод ирсэн Poshka Concoction triple kill for Ame. За Себийн зүв байж. Төгс алчи пик. Төгс алчи гейм гэдсэн. За Ame ч гэсэн өөрөө төгс тоглож байна. Kill ярьсан 8-аар. And this grand final might be one of the shortest in history, like ever. So you're saying we should extend it to a BO7? I personally would love that. I'm down. But then again, LGD destroyed Spirit in this tournament in particular. Like, if LGD wins this, it's 4-0. Yeah. Хай. За Spirit зөвлөн цагаан хайргаал All уу та. the games so far, these have been very one-sided. Ame
He's so rich. Тоглолт нийлэн тайвшраад эхэлсэн. За одоо нэлчиг зогсооно гэж байхгүй. About like Radiant being finished with 1340. Боо топ байсан биз дээ. Боо 3 болцсон юм уу? Боо 3 юм байна харин. He really can be. Уул нь боо топ байсан бол л сайхан. Би Grand Final тайлбарлаж болох юусе ядарч мадарснаа ч мэдрэхгүй амар гоё ирч хүчтэй сайхан л коллапс. Вайло. За айспет хадгалсан боломжтой үгүй бол грэдэд тип идэж штэ. Уул нь 20 стик чарж байгаа. Стикэд арсан. Ай. За амьдртгийн даваан дээр онж коллапс бол нь wicked zip стрикт болж ирж байна. 4K голтой болчихжээ. Шууд AC бодлож BKB бодлож авсан. Аамаа. Look at that. You see the average? What was the average? Is he way above the average? The line, and he was well above it at the moment. Yeah, I'm not surprised. Like his early game wasn't perfect, but despite that, he still found so much fun on the map. Nice stacks also from his team. 3 minutes faster on the BKB than average as well. That is. He's a big boy. Oh yeah. За амар л ачи гараад ирлээ дээ. Өөрөө өөртөө стактал фармд дсэн аамаа. Yeah, yeah. What item is he going for this time? He has the Maelstrom at least, so it's not all over, but yeah. The windows are closing. Мира 8 левелд болоод ирсэн байгаа. I don't actually know how Spirit fights anymore. He'll go to the shard, he'll up his pushing prowess, and well, right now LGD, they're over in the top lane. And they'll secure themselves the tier 1. Yeah. Тоотлийн T1 tower. Тэгээд энэ коллапсын Viper лаагаад байгаа юм нэлээ Viper юм да тий. He's going to get like an 80% heal amp from the Dazzle and he's going to heal like 200 health per second. Which is also kind of ridiculous. Тоннотын төсөө 93 левелд болоод ирсэн байгаа. Дараагийн хэм сонголт BKB. За Рошан зөхий гэж байна бүр. The other 6 games so far. Near perfect draft. Easy Roche as well. За LGD Nigma-г ялгарч ирсэн байгаа баг. All you can do is split push. За Nigma өвчөө цаашнаар болсон. Миний хоёр дуртай нөгөө. Go go team spirit champion гэ хоригд нэшнл хийсэн байна. Spirit чи балраа сайн да бро. За энэ алчиг яаж зогсооно? Тамтас team spirit бол бууж өгөөгүй байгаа. Team spirit ялаад game 3 гаргачихсаа л гэж бодож байна би яг үүндээ. За одоо нөгөө нэг 10% баг үнрэттэй байгаа Ember. Литер чартын 6-т явж ийн хөрхий чаавас. За Торонто л өөрөө далчигнаад Ember тоглож үзүүлнэ гэж авахуулаад байгаа юм уу? Яагаад? I don't know man. I don't know. He's going to be pulling the next one as well. The way that these teams are playing. Poshka 8 левелд болоод ирсэн. Obviously they don't need faith beyond. He can TP into the fight a little bit later. Poshka's been very greedy. He's been sitting here for a long time. Ороод ирсэн diffuse. Шууд хилээдлүүлж байна. Маш өндөр damage wise. За ятараа ямар айтантай болж ирж байгаа юм бол доо. Шинкугийн тайны лаймер байгаа юм да. Ятараа юу болоход орчих доо. Гайгүй маань. Perhaps he's pretty tanky himself. He also has CQ backup. Who doesn't have a dagger yet? He's 100 gold away. Once that's up, there's even more initiation potential. Мира энэ тоглолтыг нэг Сэби ярьдгаар Facebook pick up аваад тоглолцсон бол алхал авчтэй тий. So he's got the hyperstone for the AC. Тэгээ Фэби энд pick up дарагдсан бах юм. BKB used, okay. And Zinq. Was it just a test BKB or TP2? Or to TP out? I was looking at it. Sounds like a test BKB then. За Фэби pick up test chain legend. 200 gold away from it. How do you stop him if you can't go into the enemy jungle? You said you lose the farming game. Yeah. If you're team spirit, obviously you're going to be down in net worth. But is there a point where you start to Poshka тоостод гаргачих юм шиг байна. They will have massive timings on LGD, right? But if Spirit can deflect them 2 or 3 times, their late game is not half bad themselves. Tokyo. It's just how often can they deflect them? Because right now LGD's timing is almost impossible to stop, I'd say. Right. This AC on the Alchemist plus Acid Spray is just a casual -12 on wherever he's fighting.
За Spray дотор байгаа батар зүр шууд 12 армаар алдсан гэж байна. Үнэлтэй үнэн. Үнэн шүүмж. За голын TV таврыг зөксөөрөд унгачих болтой амаа. Like I said, breaking records and continuing to grow. Ятор 17 байлтай. LGD's just kind of ignoring team spirit because they know that they're За Нисвэн элчиг гүвч чадах болов уу гэж та юу гэж бодож байна? Nothing to worry about until Alchemist hits his critical timing. Once that's up, that's when they might be scared to lose some fights. And there's the split in averages between Ame and Yatro. You can see the solid lines being this game, the checkered lines being the average for the patch, and that is such a Самаг дараагийн тэм сонголт Blink Dagger тэгснэ шүү дээ Abyss авах болтой. He's not having a horrible Яторо. Аулж тоос Яторо балбуулаад байгаа. Pickup дар TP тггүй Яторо. Юу л болоод байна? Fedbin-ыг алж чадах уу харъя. Ой. За Яторо TP дээгүү. Энэ нь л үхлээр дуусах ба. За 70 секунд Sven өгч байна. Fedbin 36 секунд өгч байна. Алинд нь worth гэдэг нь ойлгомжтой харагдаж байгаа л үү дээ. Killer 10-14. Which I think is the right call because his Alchemist is getting ridiculously tanky. Right. But who in that team is going to address the Dazzle? That's a real question. How do they jump the Dazzle? He's going to get the Grave off, and we spoke about the heal amplification. За Токио амартач пикапад уусгах гээд үзээд л байгаа. He'll probably finish off this force staff, maybe pick himself up that shard that is so devastating from the Dazzle. Yeah, he also has the Philosopher's Stone. Тэгээ team spirit ямар нэгээр Khanbank гэж юм шиг санагдаад найдвар төрөөдөх юм гээд алчиг гарахад тэгээ тэр найдварыг шууд алгуулчих юм аа. Half a second, very balanced and very. За тэгтээ миний яг энэ дорсон чинь PSG.LGD Khanbank л болдгаар алдартай баг та. Яг TI9-ийн ловри финал дээр үлээ дээ. Liquid-тэй тоглож явахдаа. За Merklin Sven нэг ялагдчихсан. Очоод гисэн LGD-г өгнөдэй. За нэг тэр TI9-ийн нэг сан тасар дээр кастсан нэг сан тасрыг нураах шахжүүлээ. За тиймэрхүү Khanbank явах нь коллапсыг орлоод ирсэн, backup дарагдсан. Аме өөрийнхөө backup-ыг дарчиж байгаа баштай. X дуусж байгаа. За боломжтой зайтай. Готик байхгүй. Яторо энэ балбуулчихж байгаа юм шүү дээ. Ice Bat орж ирсэн. Яторо тийж чадахгүй дай гэдгийг мэдээ зүхтааж байгаа. Аулж тоос 2 баатар дээр Fedbin урд нь буугаад ирсэн. Яторог 2-оор нь спраутлаад авсан. Хоёулаа гараа явуулчлаа. За Miposhka-г цаан шараад болж байна. Доогор бараг шууд хайр барах боломжтой юм болов. Йоо энэ тавар ямар урд унж байгааг хараач. Мираг гаргаад ирлээ. Concoction Mira унах нь боломжтой. Y kill. За Y-ийн тоглолтны баг 4-5 kill хийсэн байгаа шүү. Анхны гараа Axis 23 дахь минутаар алдлаа. За LGD бүр мэдэрчээ. Токиог гаргаж ирээ гэж байна. Concoction backup дарагдсан. Аамаа. Стана шидэж чадсан. Яторо Goldring байгаа болов. За энэ чинь нэг килийг боломжтой. Тэгтээ Grab байгааг санах хэрэгтэй. Forced наашлуулсан. Not even close. Ойрхонч биш вэ? Alchemist too fat. Хитрхи тарган. They're really trying to force the issue by going for the throne there instead of the second set of frags. Fedbin 15 левелд ирж байгаа. Killer 10 арна. Initiations of SynQ have been perfect. They're doing a 5-man smoke while all the lanes are being pushed in. That's desperation right Killer there. 10 арна. We love our desperation smokes, right? Sometimes they work, most of the time they don't. Let's see who's gonna break it. Maybe Fedbin is the unlucky one. But they know, they just break in. За smoke-лод гараад ирж байгаа юм мэдж байгаа юм байна. LGD. Бүгдээрээ тавар дороо бүгдээрээ safe газар зогсцооцсон. За Team Spirit Inspiration Smoke нь бүтлгүүтлээ. Nothing to say smoke and break-лээд байгаа шууд roll-од орж болж байна. Nothing to say. Хилэгч угаалга нэрээ Team Spirit талын Viper Ember-оор дахиад авдагтана. За map дээр buyback-тай байгаа ганц цорын ганц тоглогч бол шинэгүй юм байна. За Fedbin-ийн item-ыг гараач лисцаа худалдаад авцсан байх юм.
Are you serious? За эсийг нь алчаа авчиж байгаа тэгээд. Honestly, these drafts of LGD are just nasty. Everything always comes together so nicely. За фөрөн дээр дэсэн авч байгаа. Did Alchemist pick up anything? Yeah. За цөөх хэдэн тохиолдолд энийг баха. Almost into his blink already. Now it's their time to smoke, and Spirit doesn't want to be anywhere near that. No, not at all. But Faith Beyond. Faith Beyond буугаад ирсэн. Forward, he is really reaching, looking for something. Жинку. Placing down the vision. They've got the sentries. Улаж гаргаад ирлээ. Конког шидэж амжсан Ятор Бикаб асааж амжлаа. Шинкуг ямартаж ороод ирсэн. Shallow Grave NTS хоног ороод ирсэн Мипошкаг мөргөх шинжтэй NTS энчээ. Яга Бикаб асаач ролын тандар дээр том сонирхолтой тоглолтыг NTS үзүүлээд байгаа. За энэ ч тэгээд хамаагүй л хахад аамыг унгаж чадах нь. Гоцрэгдэс байна. За аамыг нэг унгаж чадна. Grave орж ирж байгаа. Үгүй юм байна. Мирэг зүглээ унгацсан. Аамэ өөрөөс надад гад байна да. Гайгүй маань. За Ятарын гоцрэг туссан. За синхэн баялаад. За шинку баялсан юм. За рашаа харах хүсгэн дээр гарч байгаа Team Spirit. За гоцрэгт учраас рашаа контест ирж чадахгүй баг. Thanks for streaming гэдэг donation хэлсэн маань үзэж байгаад баярлалаа bro. Thank you. Яторо. За амигийн blink tag гэдэг хандар нэрж байгаа. За хэрвээ Team Spirit-д Sep шиг коуч ч юм уу байж исэн бол яг нэг түрүүн драфтн дээр Sep ярьж байхдаа бүр ингээд LGD-ийн драфтыг бүр уншаад байсан шүү дээ. Dazzling бандмаар байна, Алчиг нь бандмаар байна гэсэн чинь Dazzle Алчаа хоёр нь хоёулын бандаагүй. За рашаа унчлаа дөө ирэх гэсээр. Аме X авсан. NTS ороод ирсэн collapse pickup. За collapse нь Abyss-лж унтхал юм санагдаад байна да. Abyss чадсангүй. Collapse оногдсон. Pickup асаад collapse-ыг зохицуулаад ичж байгаа маань. Coming in from Team Spirit, unsure what they wanted to do once that Aegis was picked up. За ямар сонирхолгүй байлгаж байна Team Spirit. Маш муу хоёр баатар хоёр удаа агаад. Яг Viper-ч бол ажиллах гэж ажиллаа лсэн л та тэгээд LGD Viper-өөдөөс бол маш сайн тоглоод байгаа. Дээтийн T3 зөвхөд эхэлсэн. За энэ Map-ын дээр хамгийн сүүлчийн T3 тавар Collapse Buyback Amag Disposed оруулаад ирсэн Mira. Шууд унчиж байгаа Abyss-л дуулчлаа унчиж байгаа юм биш үү те Buyback байгаа Toronto Tokyo. Double buyback from Team Spirit, triple buyback from Team Spirit. Why өөр дээрээ Shallow Grave гэсэн. Энд чинь Ятoro. Яа, God strength дээр тултлаа кайтлуул зөргөжлүүлээд Мипошка унж байгаа. Ятoro buyback дарсан идэж. God strength байхгүй. За ямар ч nothing to say нэг унгаас идэж байлаад буугаад ирж байгаа X дуус хаа байсан болоогүй. Pickup байгаа. Аме өөрөөр нэг удаа стандж байна. Энэ хинт ч хамаагүй байх. Ямар ч бөөнөр зөхөд ихсэн Viper-ийн зөхөл damage хийж байгаа мудаа чаавас. Ятoro Sprout нь Mira dieback. Toronto Tokyo ой баатар дээр chain damage хаана байдгүй. Chemical dredge дууснаар LGD-ийн жоохон бэклж байгаа dredge уншихад дахиж орж ирээд голоор зөгөх нь эсвэл шууд орж ирээд зөгөх нь. За God strength-гүй save Sven-с бол ерөөсөө айхгүй штэ. Ай. Alchemist. За амиг нэг удаа унгаавал унгаачж байгаа гэж байна. Grave орж ирсэн. Mega Crisp гарах нь ойлгомжтой болж байна. Collapse-ыг тоостод гаргаад ивэл buyback байхгүй. Collapse дөрөнд унгацаараа. Collapse roster гарч ирсэн. Nothing to say. Жолоодод орж ирэхэнд Mega Crisp гарсан. Toronto Tokyo унах юм бол buyback байхгүй. Toronto Tokyo buyback хийж байгаа юм бол дэшин тоостод тэнгэрлүү цөлөд алж байна. PSG.LGD сая 500 мянган долларыг кармаалахад тун ойрхон болоод ирлээ. Team Spirit жижигээ зарлахгүй Гентасын хивээр байж байгаа болох бүх боломжийг ашиглах гэж үзэнгэн Mira Dispose Onto Shinku Ame орж ирээд Collapse-ыг шийдэж байгаа юм болов гэсэн ямар ч байктад гарч явлаа. Төр зуртаа зүгээр. За яг өмнөх тоглолт хийх юм болоод байна. Да одоо Баатруудын тоохгүй Тронт чинь шүү дээ. За ингэсээр PSG.LGD Riot Masters За мейжерс 10 дахин өндөр шагналын савтай тэмцээн гээд байгаа. За Монгол мөнгөөр бол 4-өөс баг 5 тэрбум төгсөж магадгүй 4 тэрбум төгрөгийг бол
feel like it lasted an hour. This game Khanbank only 30 minutes, I believe the last one. The PSG.LGD. It's an hour victory in the grand finals for LGD. And they Oh my god. Би энэ чинь Yo Хамтрагчд маш их баярлалаа. Ингэж тэмцэж байгаад 400 евро. За барин цаг өрөхгүй хугацаанд явуулчихлаа. Thank you. Holy shit. Oh my god. Thank you Monkey. За Fate би яа яах чаргагүй. Геймэд carryцсэн шүү. 2-3 гейм carryцсэн. Яа. Thank you Хамтрагч. Зөндөө баярлалаа бро. There were doubters at times on LGD's streak here as they only went 4-3 but they lift the trophy. Your champions. Riyadh Masters-ийнхаа цомыг Fate би яна үргэж байна. Тэд ч одоо юунд баярлдаггүй юм битээ ч. Ландад ялцсан хүмүүс шил гарч ирж байгаа юм Монголд нэрээ. Яг нэг яна ландад нэг ялчаад гарч мөнгө авъя юу гэдэг ирж байгаа хүмүүс шил байгаа юм. За Monkey зөвлөд гэж Хамтрагчийнхаа юу явуулаарай. Oh my god, thank you Хамтрагч. Энэ хэднэрээ яг нэг ландаж ялчаад нэг мөнгө авъя гарч ирж байгаа нөхдөж хэл явж байгаа юм бэ. You gotta have the muscles to lift the trophy, and it seems like they do here on LGD, at least for the most part. FBN again, yeah. Lifting it up, showing off the game. Нэлээд хүнд том баг шиг байна тий. Дийлдэхгүй нөгөө нөхдөд нь дийлэхгүй байсан юм шүү дээ. Oh wow, and they all line up. Everybody happy here for LGD as they do take the series 2-0. An hour and 3 minutes total was all they needed to take this. Хамтрагчд бас зөндөө их баярлалаа бро. Ингэж гоё дэмжиж чад. Thank you so much. Би драфтн дээр хэлсэн шүү дээ guys 2-0 гэдэг. That's so fucking obvious dude. They've got their own metas and things shifted. We saw the meta change come in. We saw what teams brought from their own regions. What's your biggest takeaway? LGD, is it the dominance? Is it the drafting? I think it's just the adaptability over the course of the tournament. They got destroyed by Team Secret. They changed the style a little bit. Then they had one really bad game against Team Nigma. Once they lost that game, they again changed. Just keep evolving. And in this form, they're probably considered the favorites for the major as well, which is just around the corner. Hey, who would think a 4-3 team that had to go through tiebreakers to the major would be the favorite? Not this guy, that's for sure. Not this guy, that's for sure. Nobody thought they were the favorites coming into this one as they had performed pretty mediocre, some would say to plan. But yeah, LGD, they do a great job at this event. Showed full strength. I think they showed a lot of what they have to offer going into the major. It certainly looked like all the cogs were turning for this team, and that's not to take away from team spirit, right? Yeah. They played really well. They got to this point. They beat Secret, who looked like a team that was going to be unbeatable. They're the only team that beat Secret here, I believe. Yeah, they beat Secret in the playoffs. They eliminate them. They got that one game in the group stage. It was Secret who felt very much like the favorite after group stage, that's for sure. And it's Spirit that shows resiliency. That shows that, yes, they can still be the top team at moments when it's needed, right? Yeah, I mean, at the very beginning, they also obviously evolved throughout the tournament. They got better and better and better. Beat Secret ultimately, which a lot of people didn't think they would. Yeah. And yeah, I mean, this grand final was just tough. LGD just showed up in the best form ever. It's a BO3 also, so you can't really allow yourself too many mistakes, you know? And it's just a lot of pressure on you, honestly. You lose that first game, they have you out-drafted again. You're like, oh my god, what can we really do? LGD is not a team to really drop the ball on that. No, they really, I said in the game, they made Spirit bend to their will, and LGD knew what they wanted to do, and they executed it really well. Talked about the fact that they have an alchemist, and you said the mindset's there. He's gonna die. He's going up against Marcy and Viper, and they went with that. They made sure that, okay, he's gonna die a couple times, but we open up the map for him, and that's what they did. They had Ame farming as he just continued to get more wealth and eventually take that game and get the series, and LGD end up being your champions. It really was just such a work of art, and we're going to see what they have to say from LGD as we get into the interview. Now on the stage by the champions, BO3 Congratulations on the victory. Major winner 5,000 euro.
За тэрийг яг мейжрийнхаа үед бол зээ. Easy question. How does it feel to be the Riyadh Oh my Master god. Champions? Thank you Sarangч зөндөө баярлалаа. 特别开心，很爽。 Feel so happy right now. Audience saying that they are also quite happy. I can imagine you are happy. And talk me through the emotions of this, because coming in this tournament, you were the last team to arrive, limited time to prepare. How did you overcome this to come all this way to lift the trophy? 请和大家说一下，你们是本 юу гэж би сая сонссон гоо. За одоо ядарч байгаагаа мэдэрч эхэлсэн наа чинь. 有最少的时间去训练、去调整、去倒时差的。然后能不能分享一下是什么原因导致你们最后能够举起？ Stop spamming dance guys. Yes. 太多多。可能更多的是 Нёогоо штэ. 在一起确认明确的目标，然后 Team Spirit албаар хэлсэн гэдэг юмаас тэгээд 遇到了困难，然后也一起第 нэг 一 бол 时间想办法 төгрөгийн тэр фунтнууд нэг бол долларын санхүү бодох шүү. Хин тэгээд сая 500 сая доллар байх чинь So there are 2 points. Драфтод The most ялагдчих important point те. is like we set a goal as a team. We have a common goal, common target, and we try our best to reach it. And the second point is that, of course, there are ups and downs. If there are some challenges happening, we just assess ourselves and we just cope with that. And we did it. And you definitely did do an amazing job here. Хятад транслейтер манай үзэгчдэд их таалагдаад байгаа юм да тий. About the length of this legacy. You guys have been together 2 years. You must feel like a family. Are you proof that keeping a team together for a long time is the way to find success? юу гэсэн гоё амар гоё л байх 你们成为一个 хэлээ. 队伍， LGD-ийн 成为 хамнаас 彼 нь 此的队员已经有2年时间了，像一个家庭一样。你们觉得 VPN-ийн зохион уу тийм үү? 这样的关系是一个成功的关键吗？我听不清，你们觉得这样的当然是很好的，就是大家都比较了解彼此在 LGD гэдэгт англи сурсан бах тайг өндөд тухай. 大家开心的点在哪？ Гэтэ хятад яг үндэ бүр тагл юм байл л дээ 困 англиар. 难的时候，大家都知道为什么，就是为什么会这样子，然后大家彼此开解彼此吧。 I think it's very good because we already know each other very well, and we know why we are happy. Because we need some games, we might be doing well in some aspects. We know why, and we also know why we are not so happy because there are some challenges, and we just get it over together as a team, as a Би family. л нэг Perfect World-ын сервер дээр хахад эдгээр бүр yes no ч байдгүй юм билээ юм да. Окей, мокей ч байхгүй. I love to hear that. I love to hear that you're like family. And you know, this is an incredible event, right? We're talking about $1.5 million. That is 8 DPC majors. How does winning this compare to winning a Dota Pro Circuit major? За мейжер ялхаас юугаар ялгаатай нэг миний ярьж хэллээ. 8 шиг мейжерийн шагналын сандад тэнцэхээр шагналын санг та хожлоо ямар хуу санагдаж байна вэ гэж тэгж байна. 当时觉得这个比赛特别牛逼啊，然后希望他有能力 Мөнгөөр гоё юм мэдээлж байгаа л үүдээ те. All of us feel like this is a great tournament. We're talking about this Riyadh Masters, and we're hoping that maybe we're looking forward one day that Riyadh or Saudi Arabia is going to hold the next major of Dota 2. Yes, here we go. Perhaps the international, perhaps the TI. Let's see. Oh, I love that answer. That answer is amazing. Okay. We finally got to see Chinese Dota on the international stage. The first time since TI. Major is just ahead of us. Is this the beginning of Chinese dominance on the international stage again? Дарангуйлал эхэлж ийн үү гэж асууж байна. TI-ээс шахуудаа ингээд интернэшнл тэмцээнд ирж байна. Хятадын дараах бол дарангуйлал эхэлж байгаа юу? 我们马上就要去打 Major 了。那么你们觉得这是一个统治的时代的开始吗？ VPN ч бас хөөрхөн юу булчинтай айгу атлетик харагдсан юм шиг те. 统治不至于吧，然后但肯定是个开始，然后让无论是现场还是在线上一直看的观众粉丝，然后支持中国 Dota Chinese Dota。 We wouldn't say it's a beginning of a dominance,
we will say it's the beginning of something. We would like all our fans who are supporting here and who are supporting us online on the TV feel satisfied and to continuously support Chinese Dota. Because CM Dota, best Dota. Thanks bro, баярлаа. Super chat ингэ толчтой юм I don't think I can say anything to top that. What an amazing performance out of LGD. Thank you for this interview. Thank you for the amazing Dota you put on, and congratulations on becoming the Riyadh Master Champions.祝贺你们，祝贺。За энэ өндөрлж байгаа манай boss. За. Мэжрээ дуусгая. Ой. За. Яг мэжэртэй харьцуулахад харьцангуй хурдан гоё зовлон багтай гоё л тэмцээн юм байла. Тэг гранд файнал хүртэл айгу баг байлаа. За. It's my turn to end the stream boys. За би ч юм бүр баала өсвөс яац юм бэ ч. За. Тэгэд ямар ч стримэд дэмжиж үзээд хатасан үзэгчтэй бүгд нь маш их баярлалаа. Сармагчинд special thanks имэгт нь нэглэж байгаа 400 евро болсон байна нийтдээ. Юу гэсэн ч үг юм бэ те. За. Яй, амарх минь хөвтөж амрыг хөөе. Уцаа оролдоод TikTok-оо үзээсэй хаа. TikTok. Whatever. Тэгээд онтч амраад маргааш ээж дээр очиж асранда. 5 хоног өөр хүмүүсээр ээжийг асруулж байгаа. Ямар ч тач каста хийчлээ. За бүгдэнд маш их баярлалаа guys. Дэмжсэн, үзсэн бүгдэнд маш их баярлалаа guys. Тэгээд дараагийн стримээр олзъя. Bye. Сайхан марцгаарай. Riyadh Masters 2022 Jogging каста та бүхэнд хүрлээ. Дараагийн стримээр олцгаая. Bye. Ээж дайртай гэж хэлэрэг of course man thank you. Би чамайг 407 евро явуулсан гэж хэлний зэ. Ээж баярлах баг. За bye guys. Сайхан амраарай. Ирэх талаа алаад өгөөрэй зэ бүгнээрээ. Окей. Bye.